Tim mạch học là một chuyên ngành y học hết sức sôi động và thường xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo liên tục luôn là những cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách. Nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021. Maybe more than 50% for one year. So now the current clinical practice recommends we must revascularization. Recently randomized trial Excel or Noble trial showed that PCI for left man is a safe option for the similar long-term survival rate to CBZ surgery, particularly in those with low and intermediate anatomic risk and or high risk for CBZ. The patient with PCI withstand approved bifurcation left main coronary artery disease is safe and effective. The stepwise provisional strategy should remain philosophy of choice in majority of left main bifurcation procedure. Recently, EBC man left man in the Europe, the stepwise provisional strategy should remain the default for distal left man bifurcation intervention, although the difference is not significant. Today we have the very this is the I would like to show share with all the panelists, especially the expert from the foreigner experts in the interventional cardiologists. Yes, and as beginning, I would like to invite Professor Ko Tien Hai, very expert in coronary intervention. He the teacher of many doctors in Southeast Asia, event Vietnamese in my lab. He will present PCI for left man disease in 2021. Is there any difference between acute coronary syndrome and chronic coronary syndrome setting? Professor, please. Yeah. Okay, I want to share my screen. Yep. Professor Ko Tien Hai is very famous in the Southeast Asia. Okay, can you see my slides? Yes, very clear. Yes. Okay, thank you.
Professor Nia and the colleagues, friends in this session. And I'd like to take this opportunity to thank the Vietnam National Heart Association organizing committee for giving me the privilege again to participate in your annual meeting. It's really been a pleasure for so many years. I've participated with you all, and it's really a wonderful meeting. Today, my assignment is to talk on left main PCI in ACS versus stable coronary artery disease. Whether it's what are the similarities and the differences. Yes. So I have no conflicts of interest to report with regards to this presentation. I'd like to start off the talk with a case sharing. This is a 61-year-old male who is a hyperlipidemic smoker. And he presented with severe chest pain, had a non-STEMI. Sorry, I'm not sure why my slide, okay. Severe chest pain and declined CABG after angiography, and the EF was normal. The angiogram showed that he's got a tight mid-LAD lesion. The right is okay, but we can see the main problem is his severe bifurcational left main disease involving all the three branches. And basically he underwent DK crush stenting to the left main after we have first stented the mid-LAD. There is also a mild lesion in the proximal LAD. So two stents were implanted. I'm sure you know the technique of DK crush, so I won't belabor the point, but the procedure went well. There was a bit of a mild complication in terms of some dissection, but it was well stented. And this is the final result. I'll show you the angiogram. The proximal LAD has a bit of mild lesion, but on IVUS it was 4.1 mm MLA, so I elected to leave that alone, and the patient did well. Sorry, I'm not sure why my slide keep advancing spontaneously. So we look at the patients who have PCI versus CABG of unprotected left main, and we can see that the PCI versus CABG trials about major, the most patients had about sort of 5 randomized trials. This is a recent meta-analysis by Dr. Ahmad from, I think, the Columbia Group in the US, recently published in the American Journal of Cardiology. He looked at 5 randomized trials with a mean follow-up of 6.3 years. Basically, the result of this meta-analysis is that there is no significant difference between both arms in terms of death, cardiac death, stroke, myocardial infarction even, except for revascularization, where there was a clear advantage for CABG in terms of 7% reduction in revascularization in the CABG group. So it looks like, in terms of the very hard endpoints of
death and stroke and myocardial infarction, no significant difference even at 6.3 years of mean follow-up. But we need to be cognizant of the fact that the syntax score is in most of these trials actually relatively low. They are not the very high risk patients. PCI for left main disease. So we look at our own data in Heart Center, Singapore, and this is our data showing the annual trend of unprotected left main PCI over the last 5 years or so up to 2019. The cases look quite a number, but I think some of them, because this is retrospective in nature, some of them could be stenting into the left main when like proximal LAD or proximal N or proximal circumflex disease as well. But I think because of the equivalence in heart endpoints of these major PCI versus CABG trials that were published over the last few years, showing equivalence, therefore the take-up for unprotected left main PCI has increased quite significantly in our center, and also I believe probably in most major centers in Asia and the world. So in our patient population, most of our patients actually undergo elective PCI for stable IHD for unprotected left main disease, because I believe in Asia, most of patients decline to have surgery even though it's offered to them, and therefore would choose to have surgery. So it could be that's why our data could be a little bit different from the Western population's unprotected left main PCI data. About a third have ACS, and of these ACS patients, about a third of them actually had STEMI PCI done for the unprotected left main. So I want to share another case. This is a case that was loaned to me by Professor Aaron Wong from my colleague of mine. Very thankful for him for sharing me this case, because recent years I have not been doing on-call duty, so not less opportunities to be doing this acute PCIs. Well, you can see that this patient is actually quite a young guy, 46 years old, with a history of hyperlipidemia, had a previous stent done before, and developed sudden severe chest pain, dropped his blood pressure, and developed cardiogenic shock with the typical kind of left main ECG changes. So he was brought quickly to the angiogram lab, and we can see that his left main was totally occluded. Fortunately, there was collaterals from the RCA to the LAD, and I think that's why he managed to survive and get to the hospital in time. So I think Aaron quickly inserted the intra-aortic balloon pump. This was done like I think almost 10 years ago in balloon pump, and via the LAD and the CIRC, and then had the aspiration thrombectomy done. And this is the procedure after the ballooning. Then he implanted a 3.5 times 14 stent into the left main, and then wired the CIRC and dilated the CIRC with a POBA, and this is the final angio showing a reasonable result with a TIMI2 flow down the LAD.
final. Yes. Yeah, I'm not sure why. The final, yes. I cannot They are advance. very, very clear. The picture very clear. Yes, very beautiful. Yeah. Apologize. I'm not sure why. Yeah. So he had a complicated post-operative PCI cause, had to be intubated, ECMO had to be inserted because we don't have impella, developed multiple complications with sepsis, hematoma, clotting disorders because of the quite significant blood transfusions, and then had also LV thrombus. But fortunately, because of his young age, he could be weaned off the ECMO after about 9 days and was discharged after another week. The EF improved from 15 to 35%, and subsequently went home and had another PCI to his distal right coronary artery. So the patient did well. Look at the unprotected left main PCI registries because there are very few, if any, major randomized trials in the ACS patients in the left main. This is one of the large randomized trials. This is a data taken from the British Cardiovascular Intervention Society. They have a big volume of patients because it's a national project. There were about 5,000 over patients in this series of unprotected left main PCI. And in their series from 2005 to 2010, there were about 47% had non-STEMI, and STEMI was 15.5%. So in their cases, most of their patients were actually ACS rather than stable IHD, in contrast with our data in Singapore. And in this ACS patients, about in STEMI patients, about 40% had cardiogenic shock. So quite a significant amount with a very serious condition at presentation. And intra-aortic balloon pump was used in about, again, 40% in these STEMI patients. So if you look at their mortality in unprotected left main clinical presentations, we know that, of course, with stable IHD, the mortality risk during PCI is relatively low. In their series, it's about 1.4% at 30 days. If you have non-STEMI, then it goes up to about almost 9%. And if you have STEMI, then jumps up to about 28%. And of course, at 1 year, the mortality rate creeps up as well. Of interest is to note that in patients who present with shock, particularly if you have STEMI, you have a very low rate of survival, as you can show in this lower panel of the graph. This is the patients who have STEMI with cardiogenic shock and non-STEMI with cardiogenic shock fare also severely worse compared to patients who present with non-cardiogenic shock if you have ACS. So if we look at our own heart center data, our patients who have stable IHD fare about the same. About 2.1% of our patients pass away at 30 days. With ACS, is about 21%. And if we look at the STEMI patient cohort, then it's about 41%. So quite similar to the Western kind of data population that I just showed you earlier. Other thing to be aware of is that in this same registry, if you are doing PCI, it depends on how many you are doing.
Sorry, I seems to have jumped out from here. Can you see my slides? Not yet. Yes, not yet. Maybe the problem with share. The problem with the sharing. Can you see my slides now? Yes, okay. Sorry. You went in presentation. Yes. Yeah. So patients who for the operators, if they do more than 16 cases of unprotected left main, then your mortality risk becomes low. So you need to be careful about how many operators can do left main PCI, I presume, per center, because otherwise you won't get your volume up and reduce the mortality rate. So what are the determinants of mortality at the 30 days? If you have stable IHT, basically your age is the only determinant factor that they could, independent determinant factor, age more than 80 years old. But if you have STEMI and non-STEMI, then the age as well as pre-procedural cardiac shock, peri-procedural ventilation and severe LV dysfunction really reduces your survival outcomes. And then, of course, again, like I mentioned, if you have an operator who do more than 16 or equal to 16 cases of unprotected PCI left main a year, then the outcome is much better compared to those who do less. Another thing to be aware of is that patients who present with a totally occluded left main with ACS, as I showed you earlier in the case I shared, the risk is really very high. If you have a STEMI with the totally occluded left main, then your mortality could be more than 60% or so, versus maybe even less than around 20% if it's not totally occluded and without cardiogenic shock. So I think it's important to define the anatomy and get an assessment about the risk. So I think what are the kind of strategies we can do to treat patients with AMI, particularly with unprotected left main with cardiogenic shock? This is an article that is quite well presented in CAF Cardiovascular Intervention last year. You can look at it in the reference below. But to summarize, basically, vascular access, you need to think about what kind of access you need to do to do the case, as well as alternative access for implanting IABPs or other circulatory support devices. Need to think about the anti-thrombotic management in terms of intravenous anticoagulants as well as antiplatelets. Having in mind that there may be some issues about absorption if you are in cardiogenic shock because of gastric motility issues, that kind of thing. And of course, PCI strategies, I'm sure all of us know what to do for these patients, but also very important because they are very complex patients. Post-procedural care is very important here for patients who have this cardiogenic shock. So to conclude, I would like to say that elective unprotected left main PCI have similar mortality outcomes at 6 years, especially with the Syntax score low, then you can do quite equivalent outcomes compared to CABG. Of course, higher volume operators show less mortality rates compared to people who do less than 16 cases a year. In patients with ACS,
with unprotected left main PCI, then they have significantly increased acute and long-term adverse outcomes compared to stable IHD patients. And lastly, the patients with STEMI really have the worst prognosis of all, especially if you are in cardiogenic shock or had cardiac arrest or had a totally occluded left main lesion. In the culprit shock trial, if you are in shock with unprotected left main, then you should only do the culprit vessel only. So I'd like to thank you all for listening. Apologize for the hiccup in the sharing of the screen, and I'd like to invite you all to my Sing Live meeting next year. It's going to be a virtual 21st to 22nd January, and registration is complimentary. So I hope to see all of you there. Thank you very much. Thank you very much for the very interesting presentation about the intervention in the intervention in the acute coronary syndrome and the CCS. Yes, it is very interesting presentation. I would like to move to the next presentation. After the 3 presentation, we had the 10 minutes for discussion. Yes, thank you. Yes, the next presentation, I invite Dr. Quang Le present the tip and pitfall to perform left main physiologist evaluation. This is the expert, foreign expert from the Arizona. Dr. Le, please. Yes. Thank you, Professor Nya, for such the kind invitation to participate in the Vietnam National Heart Association meeting. It's a real pleasure and honor to be back here again this year. It's a real honor as well to be joined by my fellow expert panelists, Professor Koh and Dr. Bin, and I'm looking forward to the interesting discussions. So I'm going to start by presenting this lecture on tips and pitfalls to perform left main physiological evaluation. I have, these are my declarations of conflicts of interest. So what are the anatomical features of left main disease that make it special? First of all, there's a lot of variation. Not all left main is created equal. You can have ostial disease, you can have mid-shaft disease, you can have distal bifurcation disease. And then there are multiple bifurcation variants and different Medina subtypes. 111 is and 011 are considered the true bifurcations, but you have many other combinations. Occasionally, it's more than a bifurcation, and you can have trifurcation. You can have very complex takeoff angles, especially of the circumflex. There is frequent coexistent downstream LAD and circumflex disease. And there is frequently the presence of CTOs as well, whether they're in the LAD, the circumflex, or in the right coronary artery. And in post-CABG patients, protected left mains, you can have very complex physiological interplay between the bypass distal segments. So where does FFR currently sit in the SCAI expert consensus? This in the United States is the last document from 2014, so it's a little bit out of date, I would say. They say that at that point, it's definitely beneficial that FFR can be performed for left main evaluation. They say that in stable ischemic heart disease, so not ACS patients, medical therapy is indicated for an angiographically indeterminate left main stenosis when the FFR is greater than 0.80. Notice that they use very carefully the term intermediate and not severe. So even if the stenosis is greater than 70% and the FFR is greater than 0.80, they are not committing to the statement there. And then possibly beneficial IVUS with a cutoff of MLA of 6 millimeters squared. And then, at that point, they were saying that OCT should not be performed to determine the functional significance of left main disease. And I think that statement probably today is still true. So how good is coronary angiography in the left main at detecting significant disease? This is a simple paper from Germany from 2007. They took 51 left main patients with between 40 to 80% stenosis. They performed FFR, then they blinded the cardiologists. They had 4 senior cardiologists
none of them correctly categorized more than 50% of the angiographic films. And there was also very large inter-observer variability, and unanimous or agreement between all 4 cardiologists only occurred in 1/3 of cases. So angiography is not great when it comes to intermediate stenosis to decide whether something is significant. And that's a very important message. As we all know, there's a wide spectrum of coronary physiology modalities. The one that we know and love the most and are most familiar with is FFR, and that's hyperemic evaluation. And then obviously there are these large body of non-hyperemic pressure ratio ways of evaluating physiology. You have whole cycle, PD over PA, where the threshold is 0.91 and above. And then diastolic subcycle, for which the most famous is IFR with Volcano. And then in the United States, the second is RFR. So FFR, IFR, RFR, and then some people use PD over PA as the first screening tool. Where has left main been in the major prospective randomized control coronary physiology trials? All of the FFR randomized trials excluded angiographic left main. So there's no representation at all in FAME 1, 2, or as of yesterday, FAME 3. There is no left main disease in FAME 3 as well. In the IFR papers, for the most part, there is no left main except for a very small cohort in IFR Sweetheart where they actually allowed left main patients to be included, but you can't draw any conclusions from that group of patients. How is FFR used in left main disease? Mainly in pre-revascularization in assessing significance. The other less important ways are following main branch stent implantation, after side branch angioplasty, and after side branch stenting. But for the most part, it's just assessing the significance. This is the summary of the papers that have been published on left main deferral and FFR in prospective observational studies, starting from 2001 to 2009. And you can see that generally they were quite small studies, 54, 27, 51 patients. But then it started to get larger towards 2009. And that is the last paper on FFR prospective observation, because beyond this, everybody decided that they had answered the question. And the follow-up was for up to 3 years. And they use quite aggressive FFR cutoffs in the early phase, 0.75, and then in the later phase, they use them 0.80. When they meta-analyze all of those papers together in this study by Malidi at CCI in 2015, they found that overall, when you took all the data together, that FFR deferral is safe when composite MACE endpoints were compared. And the follow-up, remember, was between 2 to 3 years. So FFR is safe. What about IFR? Until recently, there was no IFR data with regards to deferral. In the middle of this year, however, Warisawa et al. From the Defined Left Main Registry actually published their version of safety of long-term deferral with IFR. Here, they had 340 patients enrolled in a multi-center observational study, and they were followed for 30 months. Half of them were IFR deferred and half of them were IFR revascularized. The deferred patients had more distal disease, less mild disease. And then revascularized patients, only 9% had isolated left main, 12% had CTO. For the most part, half the patients underwent PCI and 44% underwent CABG. And they also showed the same thing, that deferral is safe based on an IFR cutoff of 0.90. So IFR has now some supporting evidence as well. What is the theoretical superiority of physiology versus IVUS in left main? I've always been very uncomfortable with using one single number to decide for everybody, because we all know that 6 millimeters squared in a very big patient is not the same as 6 millimeters squared in a very small patient. And that has always been a bit disturbing, especially when it comes to Asian populations when people are smaller. The good news is that a lot of the literature does still support 6 millimeters squared, but some of the literature from Korea especially moved towards a smaller diameter of 4.8 millimeters squared. So it's not 100% consistent. Physiology takes into account the effect of additional confounders, patient size, the length of the lesion, because 6 millimeter is just one slice.
And if the lesion is very long, that's not the same. The mass of the myocardium perfused, and it also takes into account infarcted myocardium. So lots of reasons why FFR might be superior to IVUS. There are no head-to-head FFR versus IVUS comparison deferral studies in prospectional observational studies, but Javier Escanet's group tried to at least lump all of the IVUS studies together versus all the FFR studies together and see if there was any difference. And in this paper, the predictive power appeared to be similar. So probably similar. How does left main correlate with IVUS in IFR? So this is a very interesting paper from Stephanie El-Haj and Amir Lerman's group in Mayo Clinic, Rochester. They tried to continue to add more supporting literature to IFR with regards to deferral. So this is not a deferral paper, but what they did was they enrolled 125 patients. They looked at all patients with IFR less than or equal to 0.89, so positive IFR, and they looked to see at what point does the IVUS MLA correlate with that number. And surprisingly, IFR positive number correlated exactly with IVUS MLA of 6.0 millimeters squared. And there was no difference even when the BSA was factored in. So this kind of supports that confluence that it's probably all correct, that 6 millimeters squared, IFR at the correct threshold, FFR at the correct threshold, they all are probably the same thing. So, this I think hopefully makes those of us who use IFR a bit more comfortable. What are the theoretical issues with FFR, hyperemic physiology assessment in the left main? In the left main, there are many tandem lesions, either within the left main itself or downstream to the left main. As we all know, if there is downstream disease, the left main step up in between may be lower, and so you falsely elevate and make this area falsely negative if you don't take into account the downstream disease. So to rule out this effect, you have to put your wire as far downstream as possible when you're evaluating tandem disease. You must go all the way to the distal LAD or distal cert before you make the call. You cannot just put your wire in the first 2 centimeters and decide everything is okay. So if initially you have this disease, and this could be the LAD, right? And you stent it, you cannot stop. You must go back and reevaluate again, because the second time you do it, now that you have gotten rid of the downstream disease, you may actually unmask the true positivity of the left main disease. So that's a very important message. What about contralateral lesions? Bill Fearon's group with Andy Young published a very elegant series of papers asking the question, if you have disease that's very severe in the LAD, for example, will it affect your circumflex measurement? So they started with this machine contraption, and they showed in JACC intervention in 2012 that with mild to moderate disease in the contralateral vessel, FFR is not affected. However, in severe disease of the contralateral vessel, the FFR in the vessel that you are evaluating is actually falsely elevated and therefore falsely negative. Okay, so they then took it one step further in CERT cardiovascular intervention in 2013, and they showed this in an animal model. So here you see that initially with no contralateral disease, this FFR here in the circumflex is 0.74, okay, with a left main lesion. And then when they added proximal LAD disease, the number went up to 0.77. So they falsely elevated the FFR and made it negative. The good news is that the disease in the LAD must, however, be very severe. So the LAD disease had to be less than 0.5 for this to actually start to happen. Okay, so very severe LAD disease, you can have false circumflex elevation. And then in JACC interventions in 2015, they then went from theoretical model, animal model, to finally show this also in a human model. And they basically showed the same thing, that if you have very severe disease in the LAD, the circumflex can be falsely positive.
falsely negative, as in the number is higher. Okay, that's an important message. So Dr. B.K. Koo summarizes it very nicely in a little cartoon that he drew up here. So in left main disease, you must measure both sides, okay? If you have very severe disease in the LAD, you may underestimate the left main disease. And I've added a little editorialization here. If the proximal, the lesion must be very severe though. If you measure here in the proximal LAD, you can also underestimate the left main disease because this lesion will cause this number to be higher. And if you measure distally in the LAD, you may overestimate left main disease because this disease also takes into account the disease here. And then don't forget, if you have a CTO in the RCA, you can then overestimate disease on both sides because now this vessel's LAD and circumflex will subtend the entire heart myocardium. And so it makes it look more positive than it truly is if you were to relieve the RCA disease. So what is the techniques in FFR physiological hyperemic left main evaluation? You need to use best technique, calibration, zeroing, drift check, all those things. You must be very careful. Do not use guides with side holes. Make sure in osteo lesions, the guide must be disengaged. And you must use peripheral adenosine, not intracoronary, because you won't need a stable signal to evaluate the effects of all the things. The German Society of Cardiology has an FFR 2017 expert consensus statement, specifically talking about left main. I think that's the only expert consensus statement dealing with left main I've ever seen. They say to measure FFR in both the LAD and circumflex first. If one has relevant stenosis, only take measurements from the other side. So if the LAD also has disease and the circumflex has no disease, only use the circumflex to decide if the left main. If both have stenosis, then they say measurement is not possible. They are very conservative though about this, right? So Dr. Koo from Korea has a slightly different version, and his version is a bit more advanced. He doesn't just stop and say, if both are positive, you should give up and say you cannot do this. He says, do it carefully, assess lesion severity in all vessels, in the left main and in the LAD circumflex and in the RCA. Measure the FFR at the distal end of the most diseased vessel. And here, the important part, he says, if it's significant, do a pullback so that you understand where the step-ups are, right? Measure the FFR then in the least diseased vessel. If this is significant, again, do a pullback. Don't just take dichotomous yes, no answers at the end of the vessel. You must see where the step-up is. If it is non-significant, before you finally say, okay, yeah, this left main is non-significant, always consider the influence of the contralateral severe stenosis as you possibly may be underestimating the disease. So going back to Bill Theron's work, if you have very severe greater than FFR 0.50, you must consider the possibility that you have a false negative. And if significance in both, by using the pullback, you can consider the influences of other stenosis. So it's a bit more advanced compared to the German consensus document. This is a review article by Modi Bian in Eurointervention 2017. And it's pretty much similar to Dr. Koo's recommendations, except that he then also takes into account the PCI part. So once again, they talk about the FFR pullback, and they say that if you start stenting things, always go back and remeasure again, because otherwise you may miss the significance of the left main by revascularizing downstream to the left main, okay? And good advice, if the pullback is very close to positive or negative, there's no reason not to use IVUS to help you also further decide with less than 6 millimeters squared. So just a last slide on IFR in left main evaluation. A lot of people don't talk about IFR. We spend all the time talking about FFR and all the complicated ways to do it. Once again, it's the same thing. You need to get best technique, calibrate, zero, drift check. Do not use guides with side holes. Make sure osteo lesions, your guide must be disengaged. Oh, one thing I forgot. Don't forget to use nitroglycerin. Many people forget nitroglycerin. They do the FFR without nitroglycerin. That is not a good idea, okay? You must measure the IFR in both the LAD and circumflex. And if either is negative, this is more simple than FFR.
If either is negative, then IFR is negative. And the reason for this statement is because with IFR, theoretically, there's not supposed to be crosstalk. Like there is no tandem lesion, there's no contralateral lesion effect, apparently. I've never seen a paper proving this to be true in actual study, but that's the theoretical superiority. And IFR co-registration pullback is one of the strongest tools you can use to show you exactly how all these things interact with each other. So if both are positive, you must evaluate with pullback, ideally with co-registration, to evaluate whether it's the downstream disease that's causing the positivity distally. So to conclude, intracoronary physiology has an important role in intermediate left main evaluation. There's good prospective non-randomized data supporting FFR and a growing body of data supporting IFR threshold to before revascularization. You must employ best techniques. You must remember that FFR evaluation is complicated with need to be aware of tandem, contralateral lesion effects, and CTO on measurement. IFR is appealing and is less theoretical interference, but you must use pullback and ideally angiographic co-registration to separate downstream lesions. Yes. Okay, thank you very much. Yes, thank you. Very much, Professor Quang Le. Presentation. Your lecture is very interesting and helpful. I myself got a lot of information and experience from your presentations. Oh, thank you. My colleagues, young colleagues, are very eager to do the lab-based interventions, and sometimes they don't know how to do and when to do. And so I think your lecture will help them a lot of confidence and knowledge to do the lab-based intervention now. Thank you very much. Yeah. Okay. Next, the presentations of Professor Chang from Nanjing First Hospital, Nanjing, China. Though he cannot attend our conference because he busy now. However, we thank you very much for him because he set up the presentation and the techniques we will do the presentation first. Please. Oh. Nanjing First Hospital. Thanks, organizer, for inviting me to present the best PCI strategy for left main bifurcation and trifurcation lesion. When, why, and how. I have nothing to disclose. Basically, so far, there are 3 randomized studies compared different scanning techniques for distal left main bifurcation lesion. On the other hand, there are some RCTs comparing different scanning techniques for non-left main bifurcation lesion, particularly from the EBC-MAN and DCAL-5 trial to compare the provisional with different kind of two-stand technique. Here, I'd like to say provisional standing technique does not mean one stand. It could be shifted to provisional with one stand and provisional with two-stand technique. A few years ago, we published our DCAL-3 and DCAL-5 study. From the figure you can see, in DCAL-3 study, we compared the DCAL with pull-out standing technique for distal left main Medina 111 and Medina 011 true contact bifurcation. In a similar way, we compared the DCAL with provisional standing technique in our DCAL-5 study for distal left main bifurcation lesion. We also provide
Thanks, organizer, for inviting me to present the best PCI strategy for left-main bifurcation and trifurcation lesion. When, why, and how. I have nothing to disclose. Basically, so far, there are 3 randomized studies compared different standing techniques for distal left bifurcation lesion, particularly from the EBC-MAN and the DCAL-5 trial to compare the provisional with different kind of two-stand technique. Here, I'd like to say provisional standing technique does not mean one stand. It could be shifted to provisional with one stand and provisional with two-stand technique. A few years ago, we published our DCAL-3 and DCAL-5 study. From the figure you can see, in DCAL-3 study, we compared the DCAL with Coulomb standing technique for distal left main Medina 111 and Medina 011 true coronary bifurcation lesion. In the similar way, we compared the DCAL with provisional standing technique in our DCAL-5 study for distal left main bifurcation lesion. We also provide 1 to 3 years clinical follow-up. So from our pooled data, DCAL-2, DCAL-5, as well as DCAL-6 trial, of 702 patients were treated using provisional standing technique. From the table, you can see all the increase of side branch lesion length from less than 5 mm, between 5 to 10 mm, and minimal 10 mm. So the rate of cardiac death, target vessel myocardial infarction, target lesion revascularization, target lesion failure, as well as stent thrombosis increased almost 2 times. Last year, Dr. Gerard team performed a meta-analysis and identified a cutoff value of side branch lesion length minimal 10 mm could predict the clinical worst events. So actually, a few years ago, we studied to establish a definition criteria from 1,150 patients with coronary bifurcation lesion between 2004 and 2006. So this is the study group. After that, we need to test the definition criteria in another validation group consisting of 3,660 patients. So finally, we created the definition criteria for left main distal bifurcation lesion, side branch lesion length 10 mm, and the baseline side branch diameter stenosis minimal 70%. For non-left main, the general requirement for major criteria are side branch lesion length minimal 10 mm and the baseline diameter stenosis minimal 90%. So one major criteria plus any 2 minor criteria should in the right box, including mild calcification, multiple lesion, bifurcation angle less than 45 or larger than 70, small reference vessel diameter in main vessel lesion length minimal 25 mm, as well as thrombus containing lesions. So one major plus 2 minor criteria, the lesion could be classified by complex coronary bifurcation lesion. After that, we designed and published our definition 2 trial last year. So this is the study flowchart to show the randomization and grouping of a total of 660 patients with complex coronary bifurcation lesion stratified by definition criteria. It was conducted in 49 international centers. The primary endpoint was 1 year target lesion failure, TLF. Safety endpoint was stent thrombosis. Secondary endpoints included mortality, cardiovascular death, incident stenosis, myocardial infarction, TLR, and TVR. At 1 year follow-up, in the provisional group, the TLR
and tidal vessel myocardial infarction rate were 5.5% and 7.1% respectively, significantly higher than 2.4% and 3% in the two-stent group, leading to very high one-year TIF rate 11.4% compared to only 6.1%. In the two-stent group, more than 80% of the lesions were treated using DK Quatch. So we could propose that DK Quatch is superior to provisional stenting technique for real complex coronary bifurcation lesions. However, what's the reason for high rate of tidal vessel myocardial infarction, which was driven mainly by periprocedural myocardial infarction of the provisional stenting technique? So we designed and completed another OCT bifurcation trial. From the figure you can see, basically all the patients who received provisional stenting technique were classified by lesion length in side branch. So for patients with long side branch lesion length, the presence of vulnerable plaque in the main vessel was a strong predictor of periprocedural myocardial infarction. From figure you can see in patients with long side branch lesion and vulnerable plaque in the main vessel, so the one-year tidal vessel myocardial infarction was 9.7% compared to only 5.9% among patients with side branch lesion length without vulnerable plaque in the main vessel. So it means that the presence of vulnerable plaque in the main vessel could be the major concern before the decision of using provisional stenting technique. Next, we need to identify the correlation of periprocedural myocardial infarction with the mortality of the bifurcation stenting. From our full randomized trial, finally of 1,300 patients were included in the analysis. Of them, 56 patients had periprocedural myocardial infarction after bifurcation stenting, compared to 1,244 patients without periprocedural myocardial infarction. This is a figure showing the difference in the incidence of periprocedural myocardial infarction according to forced UDMI, ischemia, SCAI, syntax, and Excel criteria. So the higher rate of periprocedural myocardial infarction according to forced UDMI and ischemia definition. Also, there was a significant difference in terms of the prevalence of all-cause deaths and cardiac deaths based on different criteria for the definition of periprocedural myocardial infarction. So the table shows the correlation of periprocedural myocardial infarction with any death after bifurcation stenting. So basically, forced UDMI definition and ischemia definition could establish the relationship of periprocedural myocardial infarction with any cause death. So this table only showed the adjusted analysis of syntax criteria, SCAI criteria, and Excel definition define periprocedural myocardial infarction with any death. In 1 year follow-up, there was no correlation between periprocedural myocardial infarction and any death. But after 1 year, by the end of follow-up, varied from 6.6 years, there was a very, very strong correlation between PMI and any death according to these three definitions. So the table indicated the significance of periprocedural myocardial infarction with long-term clinical outcome in patients with coronary bifurcation lesion after stenting treatment. Also, clinically, we need to identify a simple biomarker to predict the long-term clinical outcome. The table showed the increase of CKMB from less than 1 time increase, between 1 and 3 times increase, between 3 and 5 times increase,
and 2 minimal 5 times increase. So the event rate of mortality increased significantly, particularly when CKB increased minimal 5 times. So the correlation of CKB and mortality of the bifurcated study was enhanced significantly. Again, EBCMA was published recently, and many colleagues focus on the comparison of EBCMA and the DK-QACH5, because our previous DK-QACH3 study compared the DK-QACH with Culotta staining technique. So here we focus on the comparison of EBCMA and the DK-QACH5 trial. So from table you can see more simple bifurcated lesion included in the EBCMA. Even these two trials compared a provisional staining technique with systematic two-stain technique for distal left main bifurcated lesion. For example, from the inclusion criteria in EBCMA, syntax score less than 32, MI older than 72 hours, no CTO in any vessels. But in contrast, in DK-QACH5, MI older than 24 hours, and also OCT in any vessel after successfully recanalized, the patient could be included. Also, according to the protocol in the EBCMA, so the two-stain technique included different kind of two-stain approach, including TTAP, Culotta, or DK-QACH. But in our DK-QACH5, only DK-QACH was allowed to use. Both studies are designed as a superiority study. But from this table, you can see the assumption of the EBCMA was a 25% of 1 year primary endpoint in the two-stain group compared to only 14% in the provisional group. But in our DK-QACH5 study, only 7% of assumpted 1 year primary endpoint in the DK-QACH group compared to 14% in the provisional group. Finally, syntax score was 23 in the EBCMA, significantly lower than 31 in our DK-QACH5 study. Also, in our DK-QACH5 study, there was very strict qualification for participants in each center. For example, so the primary operator should have minimum 300 PCI cases 1 year with minimum 20 left main PCI experience. Also in EBCMA, side branch lesion length was only 7 mm, significantly shorter than 16 mm in our DK-QACH5 study. Also in our DK-QACH5 study, almost 32% of lesions are classified by complex bifurcated lesions, but it was not studied in the EBCMA trial. So at 1 year follow-up, so the crossover rate from provisional to two-stain was 22% in the EBCMA and 41% in our DK-QACH5 study, which reflected the real high complexity of bifurcated lesion in DK-QACH5 study. IVOS use was very similar between two trials. At 1 year follow-up, the actual rate of primary endpoint in the two-stain group was 17.7% compared to 14.7% in the provisional group without significant difference. But in our DK-QACH5 study, so we showed a very similar rate of 1 year primary endpoint of the provisional staining technique to EBCMA trial. But in DK-QACH group, the 1 year primary endpoint it was only 5%, significantly different to provisional group. Also, DK-QACH staining showed a very low rate of cardiac death and target vessel myocardial infarction of the DK-QACH technique compared to provisional staining approach. So far there are some criticism on EBCMA trial. Firstly, it was a superiority study with overall
neutral results. From this result, we could not see one node inferior to another. We could not say provisional is non-inferior to systematic two-step technique. Secondly, the assumed rates of the primary endpoint were 25% in the upfront two-step group and only 14% in the provisional group. So the gap was 11%, but actually the rate of 1 year primary endpoint was 17.7% of the two-step group. So it means the study design increased the bias and the risk of type 2 errors. Finally, only 85% of patients had appropriate cardiac enzyme measurement, which may have implications for the assessment of pre-procedure myocardial function, a very important component of the primary endpoint. Also, because most of lesions in the EBC main trial could be stratified by a simple bifocal lesion, so the risk of the EBC main trial was to stimulate intervention cardiologists to pursue the stepwise provisional single-step strategy in the majority of patients presenting with complex distal left main bifurcal lesions. In fact, for distal left main bifurcal lesion, there may not be side branch in the sense of clinical unimportance when treating left main disease, because Synflex also supplies a large amount of myocardial. So here, finally, I'd like to share the latest version of DK-Quashi, a cartoon to show how to do DK-Quashi step by step. Exactly immediately after starting side branch, we need to complete the Quashi using appropriate size of NC balloon to make sure side stent struts are opposed to the main vessel wall. After that, we always address the importance of rewiring from the proximal cell. Before each kissing balloon inflation, I always recommend to alternatively dilate side branch to main vessel and followed by simultaneous kissing inflation in both vessels. Never forget final port technique after each kissing balloon inflation. Also, please don't forget the importance of intravascular imaging for bifocal lesion, particularly for left main lesion. Thanks for your attention. Yeah, thank you. We presentation from Dr. Sao from the Nanking University, and we are very grateful not to discuss with Dr. Sao. Now we have moved to the discussion. I would like any comment or any question from the audience to Professor Ko or the Professor Lee. I would like to ask you, Dr. Professor Ko, one question about us. Is there any difference the revascularization between the you present the MACE and DASH between the two trajectory for the acute coronary syndrome and coronary syndrome? But I would like to ask you the different revascularization rate after long term, 1 year, 2 year, 3 year after we intervention of left main. Yes, in the acute and the CSAT, it is different or not? Yes. Professor Ko, yeah. Yeah, I don't have the data offhand, but yeah. The overall revascularization rate is not very high. If you look at the stable or chronic ischemic heart disease trials that has been shown, it's only about like 7% or more. So it's not a very high revascularization rate. And patients who have
acute coronary syndromes, particularly with STEMI, they have a lot of increased mortality outcomes. So I think it's more of the poor LV function impairment that leads to adverse outcomes rather than repeat revascularization. It's probably, I would say, maybe less than 10%. Not sure whether Kwan Lee, you have we don't have revascularization rate data in left main unprotected post ACS cardiogenic shock. As you pointed out, a lot of the long-term mortality is related to long-term heart failure issues. That's a very difficult sub-cohort of patients to study. So yeah, we don't have that data. I suspect the people that survive, because you notice that the BCIS divided it into 3 pre-specified curve separation groups. The ones that die early are weeded out, the ones that then die. So by the time you get to 1 year survival, probably your revascularization is the same as other people, because all the ones that were not going to be same have died before they got there. Maybe we, yes, maybe the evaluation physiologist evaluation before we do in the ACS. When we do in the ACS, we beside the intervention, we don't measure the FR or physiologist evaluation in this patient. Maybe you can't do it because the FFR is not in ACS with downstream. In the left main, you're going to have small amounts of myocardial infarction downstream to possibly both vessels. So FFR will not be valid in the infarct related artery. But for left main disease, both vessels are the infarct related artery. So you probably can't use hyperemic techniques. Maybe you can use IFR, but I think the one thing that's not well addressed, everybody is having the discussion about DK crash versus provisional. In the setting of ACS and left main, I think you need to do the technique that gets the job done the fastest. You don't have time to really sit there. If you are not using Impella or ECMO, where the patient can become very stable and then you can take all your time IVUSing and doing whatever, you really need to just work very, very fast to get the patient out of trouble first. And I think nobody is ever going to do a randomized trial of provisional versus 2-stent technique in acute coronary syndrome because it's not possible, right? You just need to work quickly. But probably a provisional technique with a tap bailout or a reverse culotte or a culotte bailout is probably the smartest technique to use in crashing cardiogenic shock left main patient. You just cannot spend the time. Yeah, thank you. Yes, Dr. Ben. I would like to share some of my experience in my cath lab. Recently, I don't know why, in my cath lab, lots of patients very young, about 40 years old, and then he has the occlusions of the left vein with the cardiogenic shock, very severe. Though we use the balloon pump to help them, and then do the PCI, but after about 2 or 3 days, though we do the revascularization rather good, but the patient still die. Do you have any comment or experience how to do in this case? Maybe I can take the question first, and I'm sure Kwan Lee, because he's got a lot of experience with the circulatory support devices, which we don't have in Singapore, unfortunately, or at least in our center. What we do is still doing intra-aortic balloon pump like what you have been doing, but we know from the IABP shock trial that it's really not effective in cardiogenic shock, and it's been like, a class 3 kind of recommendation now from ESC. But I mean, that's the only one we have. And I actually look at the data from the BCIS registry. Although it's not significant when they use the IBP, it was like very close to significant. So there could be some
benefit. And I think that's the only device that we have to support the patients and make us feel better during the procedure. Of course, if you have the important circulatory support devices like ECMO, which I think you should have, then you could use that to support the patient, which I shared in one of my case. That can help tide the patient over for a couple of days so that the LV can somehow have some recovery, particularly in young patients. And then we might need to bridge them to long-term LVAD support or heart transplant if you have that facility. But I think with the Impella and other better support devices like Tandem Heart, maybe it would be much better. So would like Kwan Lee to give us some comments because he's got experience in US on this. Yeah, so I think in the US, especially with our large healthcare cardiogenic shock network system data, like from the Detroit group, from the Innova group, etc. What we have seen overall is that over the years, the mortality in cardiogenic shock has actually started to improve in ACS. Whether it's a direct result of the very heavy use of Impella, ECMO, etc., that is harder to say, but I think for survival of patients with left main ACS and cardiogenic shock, revascularization is only the first step, right? Your entire network of downstream support in the next week, because these patients often don't get better instantaneously. You still have to look after them in the ward, and then you have to look at your systems of care in your CV ICU. Are you putting a SWAN in? We in the US are very aggressive with putting SWAN GANS catheters in and using the numbers, because you can always put a SWAN catheter in, but if you don't continuously respond to the data from the pulmonary artery catheter, you're not going to get anywhere, right? If you just put the balloon pump and put the SWAN, and then the nurse doesn't call you all night long and just keeps titrating up the adrenaline higher and higher and higher, the patient is not going to survive, So you have to have very clean cutoff. You have to have very good monitoring systems of response, and it has to be 24/7. Many CCUs in the United States have started to go from having nurses only and then the doctors at home to having senior doctors in-house all the time. I'm sure in Asia it's the same, but you have to be there, and you need to be ready to always respond and take them for the next level of care. So you put the IABP first, it starts to work, it stops working, then you need to be able to take them back and do, Impella, ECMO, and all the different things. And the one aspect that's often neglected, even with Impella, is the right ventricle. If the right ventricle starts to fail, you can do everything you want to the left ventricle, you are also not going to succeed. So that's why here we have Bipella, right? Impella left side, or right, or Impella RP. Some of our patients get both. And once you send them back, once you start putting these large bore devices in, the next problem that you have to deal with is bleeding from the groin from large bore access, 14 French access, And so you have to also become very good at dealing with all these things. So it's much more complicated, unfortunately, than just stenting the patient up front. And that's why I think overall, in the absence of these well-organized systems, you still, mortality in cardiogenic shock in ACS for most places really has not improved very much over the years, right? You need the whole package, but at the same time, the whole package is very, very, very expensive. Yeah. So what do you do there? At some point, you have to decide where you spend your money. Pay a lot of money to save one people. Yes, yeah, we have. Now we have. Yeah, we have one patient the other day. Young patient. In Vietnam, do you have ECMO? Do you all use ECMO at all? ECMO. Yeah, ECMO. Yeah. Yeah, we have ECMO in my. ECMO in my cath lab. Yeah, we have. Because now they have this cardio help that you can. In Vietnam now. In Vietnam now we have in the Hanoi, and in Ho Chi Minh City and Hue we had the ECMO.
We started only the 30, about not so many cases until now. In Belarus, we don't have. Yes. So on the case, when we do the PCI with the acute coronary syndrome with the shock, we use the ECMO. Some case we use with the IBP. Yes. Like the yes. Very it's very regretful not the Dr. Professor South Lin Chen from the Nanking to join with us for discussion, because he very experienced in the PCI of the left man, especially for the K-cross bifurcation technique. Yes, but it is not enough time for my session. So I invite Professor Ko to wrap up and conclude this session. Please, Professor Ko, please. Yes. Thank you, Professor Nia. It's my pleasure to conclude this session on left main PCI. It's really a wonderful session that I participated in together with Quan Lee from US, a good friend of ours in Asia, as well as from the recorded session of Professor Cheng Xiaolian. He's a well-known, world-famous left main stent implanter. And we heard quite a lot of new knowledge that, for example, for my presentation, the patients with have ACS, particularly in cardiogenic shock, really is a different animal compared to stable IHD patients with left main. So you need to be very careful when you're dealing with this kind of patients. And you should probably get experienced doctors to do the left main PCI in the acute setting to have better outcomes. Dr. Quan Lee's talk was very illuminating. I think he in the US, they still use the cutoff of IVUS of 6 mm square, although in Asia, we tend to use the Korean 4.8 mm as a cutoff, but using FFR and IFR, as he has demonstrated very effectively, gives us a much better assessment about the physiological outcomes to intervene in left main, bearing in mind of false negatives if you have very tight lesions in the contralateral vessel, as he has shown to us. And the tips and tricks of how to do the FFR and IFR measurements. And lastly, with Professor Cheng Xiaolian's very nice lecture on bifurcational stenting, comparing DK crush with provisional stenting. Looks like if you can do a much better DK crush in complex left main bifurcation lesions, then that should be how it should be done. So with that, I would like to thank Professor Nia and Dr. Ho, as all the other panelists for this nice program. And thank you, and see you soon, and hope that thank you. Very honored. Yes, very honored, and very honored, very interesting to share experience with all the very familiar Dr.
liftoff. We have liftoff. What the world needs now is people. People who see healthcare a little bit differently. Where technology helps doctors provide more precise care, leading to faster, better outcomes, and puts improved health in all of our hands. Because seeing a healthier world isn't far in the future. We're building it now. GE, building a world that works. Tim mạch học là một chuyên ngành y học hết sức sôi động và thường xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo liên tục luôn là những cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên, diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách, nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021. Hearts struggling to keep pace, gaining momentum at all cost, pushing boundaries, further and beyond. We are in overdrive. Time to take control.
So, good morning, everybody, and maybe good evening for the speaker in the US. Yeah, I'm sorry because I have to wear a mask like this because I still have a COVID patient in my hospital now. Dear colleagues, today we have a session about the management of chronic coronary syndrome. We should do BCI or CPG for our patient, or we should do optimal medical therapy for them. We have two landmark trials, COURAGE trial in 2007 and ischemia trial in 2019. I think it still have a controversy about the way to manage CCS patient. So today we will discuss on this session, and I am Professor Trung Quang Binh from University Medical Center in Ho Chi Minh City, and my co-chair, Associate Professor Gregory Partners, and we have two panelists, Dr. Nguyễn Cù Lợi and Dr. Bùi Long. And first of all, I would like to invite Dr. Fahim Haider Jafari. He is interventional cardiologist of Tan Tock Seng Hospital in Singapore. He will give us the topic revascularization or medical therapy. Do we have a courage to unplug ischemia? Dr. Jafari, please. Em ơi, cho phát cái bài của bác sĩ Jafari đi em. Em ơi, thư ký ơi. Oh, Dr. Lợi, do you have thank you very much for the invitation to give this talk. I'm really grateful for the opportunity. In the next 15 minutes, my job is to talk about revascularization or medical therapy and talk about, do we have the courage to embrace ischemia? I don't have any conflicts of interest related to this talk. By training, I'm an interventional cardiologist, but I'm also a nuclear and CT cardiologist. I do a lot of imaging. And so with these multiple hats, I'm hoping that I'll be able to give you a more balanced view of the subject. Now, the ischemia paradigm has had a great run, and for decades, we've been using stress testing to guide treatment decisions, particularly when it comes to invasive management. And of course, the ischemia paradigm goes back to the 1970s when a clear study showed that when you have a normal or mildly abnormal stress test in green compared to a significantly abnormal stress test, the survival is significantly worse if you have an abnormal stress test. And this was sort of cemented by the Hakamovich group in the early 2000s, where they were able to show a relationship between ischemic burden and benefit of revascularization, to the point that at an inflection point of about 10% ischemic burden, the curves of medical therapy in red and revascularization in green start to diverge. And at about 20% of ischemic burden, there's a marked improvement in survival when you revascularize compared to medical therapy. And so this led to the teaching that ischemia is bad and we need to fix it. Of course, there were some limitations to these studies, starting with the fact that these were based on observational non-randomized data. And of course, that is confounded by frailty, comorbidities, and biases. And this was largely single-center data and pertaining to an older era when medical therapy was neither good or standardized. And at the same time, PCI was also in its early stage of evolution. And so when randomized trials were conducted, they started to show a slightly different picture where when you looked at death or non-fatal MI, really no difference between medical therapy or PCI. And the only difference was largely urgent revascularization and to some extent symptoms in these randomized trials. And I draw your attention to the COURAGE trial, which we talk about the most. And that was one of the first trials that showed this, where they took patients with stable coronary artery disease, put them through an angiogram, and then randomized them to either medical therapy with PCI or just medical therapy alone.
And lo and behold, no difference in death or MI or hospitalization for ACS between PCI with medical therapy or just medical therapy alone. There was some benefit in symptoms in the early phase of the trial at 1 year, but longer term, there was no difference in symptoms either, whether you treated them medically or with PCI. And going as far out as 15 years, again, no difference in hard endpoints between PCI or medical therapy for stable ischemic heart disease. Even in the FAME2 trial, which didn't look at ischemia, but looked at a surrogate of ischemia with an abnormal FFR, no difference in death and some difference or a trend in difference towards reduction in MI if you treat it invasively. Of course, there's some caveats to the COURAGE trial, starting with the fact that the COURAGE trial enrolled patients after angiography, and that, of course, leads to a lot of bias because the high risk and really complex disease was probably excluded. And of course, the COURAGE trial actively excluded patients with, significantly adverse features like low EF, really severe angina, and very severe ischemia. If you look at it, most of the patients in the COURAGE trial had a low ischemic burden. And of course, the COURAGE trial used bare metal stents, which would then mean that the symptomatic benefit would not be durable. And if you look at the COURAGE trial itself, most patients had either single or double vessel disease, so relatively simpler disease. And only a minority had proximal LAD disease, which we know tends to be a bit prognostic. So with these caveats in mind, the ischemia trial was designed to answer the question that when you have patients with moderate or severe ischemia and you randomize them without knowing the angiogram, what happens to them if you randomize them to invasive therapy with optimal medical therapy or just conservative optimal medical therapy alone. They did a blinded CT on patients to make sure that these patients didn't have left main disease or didn't have no coronary artery disease, and then randomized them with a median follow-up of 3.2 years. It's important to look at the exclusion criteria of the ischemia trial. They excluded, again, relatively higher risk patients with unacceptable angina despite medical therapy, which is reasonable, but patients with low EF were excluded. Patients with a recent ACS or recent PCR CABG were excluded. And those with left main disease, as identified on the blinded CT, were also excluded from the trial. To their credit, the ischemia trial included patients with quite a bit of ischemia. So 80% had either moderate or severe ischemia, leaning more towards the moderate side, but nonetheless, significant ischemia. And the LAD involvement was in almost 90% of patients. When the results were looked at, it's interesting that for the primary endpoint of death, MI, hospitalization for unstable angina, heart failure, or resuscitated cardiac arrest, the invasive arm in red and the conservative arm in blue over a median follow-up of 3.2 years, no difference in the primary endpoint. When you look at the secondary endpoint of cardiovascular death or MI, again, no difference between the two arms. Now, if you notice that in the earlier months, there was a suggestion that there was more MI in the invasive arm, and that was driven largely by the periprocedural MI. And in the later years, there was reduction in spontaneous MI in the invasive arm. But overall, again, no difference. And it didn't matter what subgroup you looked at. If you looked at the degree of ischemia, no difference. If you looked at the severity of coronary artery disease, it didn't matter whether you subjected them to revascularization or medical therapy, and certainly in the LAD group, no difference. What about symptoms? Well, the trial suggested that there was a durable benefit or reduction in angina going from month 3 to 12 to 36. Across the board, a significant reduction in symptoms or reduction in angina. However, that benefit was limited only in those with significant angina to begin with. And that was only 21% of the subject or 22% of the subject. And if you look at it more closely, only a small fraction, less than a quarter, had daily or weekly angina, whereas the rest had either no angina or monthly angina. And again, over 1/3 had no angina to begin with. So only in those who had significant angina was there a reduction in symptoms. Some interesting exploratory analysis have been published of these from the ischemia trial, including looking at those with heart failure, completeness of revascularization, and the severity of angina. And as you may recall,
class 3 or 4 heart failure and an EF less than 35% was excluded from the trial. But there were about 400 patients with a history of heart failure, class 1 or 2, and or an EF that was between 35 and 45. And there was a suggestion that in this group of patients with heart failure or modestly reduced EF, there was a benefit if if they were treated invasively versus conservatively. But in those with a normal EF or no heart failure, there was no difference. They also looked at completeness of revascularization, and this was sort of a exploratory analysis where if you looked at patients who achieved anatomic or functional revascularization versus those who didn't, there was a suggestion that the invasive arm did better compared to the conservative arm. But this is a really unfair comparison because none of this is randomized. You're just looking at those who achieved complete revascularization versus who didn't. And of course, some folks were harshly critical of this analysis because, again, it is really none of this is randomized. And so one has to take this with a pinch of salt. So in ischemia, then, there was an initial invasive strategy had no effect on the primary endpoint of death, MI, hospitalization, or cardiac arrest. There was no effect on the secondary endpoint of death or MI. There was no effect on mortality. There was an increase in early periprocedural MI balanced by a reduction in later spontaneous MI. There was possibly some benefit in those with heart failure or a lower EF of 35 to 45%, and there was possibly some benefit if you achieve complete revascularization. But as I said, these are hypothesis generating at best. It didn't matter how much ischemia or how extensive the coronary artery disease was, and there was a durable and robust reduction in angina, but only in those with significant symptoms to begin with. And one also always has to raise the question of whether this is real or a placebo effect. And why do I say that? Because I draw your attention to the Orbiter trial that was published a few years prior to ischemia, where they looked at patients with stable coronary artery disease, randomized them to an actual PCI versus a sham PCI. And at the end of the day, there was no difference between those who underwent actual PCI versus sham PCI. Both accrued a benefit. So even sham PCI improved their symptoms. Of course, there's some caveats to the ischemia trial, starting with the fact that its applicability to the real world. They excluded a lot of patients, as we've already talked about. And if you look at the NCDR database, about 1 million patients, only a third of the patients would be, quote, ischemia-like. And we know from other data that ischemia-like patients have lower death in blue, lower bleeding, or requirement for dialysis compared to those who are non-ischemia-like. So the ischemia trial sort of subselects out a low-risk population. And we know from the selection that the selection was weighed towards the less severe patients. So about a third had no angina. There were more moderate than severe ischemia in the cohort, and more than 10% had mild ischemia on objective testing. But you also have to acknowledge some of the strengths of the trial. Of course, there was large numbers. Randomization was before angiography. There was core lab interpretation of ischemia, and it included a lot of patients who we previously unequivocally thought needed PCI, and those with moderate to severe ischemia, those with LAD or multivessel disease. Of course, there was rigorous adjudication of events, and medical therapy was as good as it could be, and so was PCI. Revascularization was as good as it could be, and follow-up was in more than 90% of the patients. So how do we then put it all together? How do we put ischemia and courage together? And I'd like to draw your attention to sort of a bunch of patients with chest pain in your practice. And when you take a history, you will probably find some of them with severe or accelerating symptoms who will immediately send to the cath lab. There's no question about that. That's easy. But for the rest of them, you would then consider some sort of stress testing. And when you stress test them, sure enough, you will find some who have either normal or mild ischemia, and some with a really, really abnormal stressors. I'm talking about their blood pressure tanking when they exercise, or their ST segments going up, that kind of stuff. And these would appropriately be sent to medical therapy or the cath lab. And then you're left with the rest, those with moderate to severe ischemia, who before the ischemia trial would then be subject to cardiac catheterization because that was the standard of care. After ischemia trial, I think you have equipoise between medical therapy and invasive therapy. And you could then discuss with the patient the option of either going to the cath lab or ruling out left main disease non-invasively.
And some patients would say, no, I don't want any ambiguity, and they would want to go to the cath lab, and that's shared decision-making. But for the rest, you would then do a CT to rule out left main disease. And that's important because you get patients like this, like we had recently in our practice, severe infralateral ischemia, got lost to follow-up initially because of COVID, came back with an ACS, and had severe left main disease. And you don't want to miss these. And so when you do, let's say, a CT for left main disease, sure enough, there will be some who have left main, who you would then send to the cath lab. But the rest can then be treated medically, at least initially. Remember, we're talking about initial medical therapy. And after medical therapy, sure enough, some will flunk it, and you will then send them to the cath lab. But then the rest can, if you see, will actually do very well with medical therapy. And so then the question then arises that if ischemia is bad, why is fixing not good? And that brings us to the issue that in stable coronary artery disease, ischemia is really a marker of the primary process, which is atherosclerosis. It's a surrogate marker of atherosclerosis. And the disease is atherosclerosis, and ischemia is a consequence. And the driver of prognosis is actually the atherosclerosis. And so when you treat the tight spot, it does relieve the symptoms, but doesn't change the extensive atherosclerosis. And we can see this from a recent analysis of the ischemia trial, where when you look at patients with degrees of ischemia, mild, moderate, or severe, there's actually the severe ischemic burden was not associated with death, and severe ischemic burden was only modestly associated with MI. But on the other hand, when you look at disease burden, and that's sort of defined here by the modified Duke prognostic score, where this is high disease burden, 3-vessel disease or 2-vessel disease, and this is low disease burden. As the disease burden goes up, you have both a strong association with death as well as MI. And so coronary artery disease severity, but not ischemia severity, was predictive of myocardial infarction. But importantly, it didn't matter how much ischemia you had, and it didn't matter what the extent of coronary artery disease was, revascularization did not alter prognosis. Because again, revascularization does not treat the primary process, which is atherosclerosis. It's medical therapy that does that. Now in ACS, unlike stable CAD, the biology is different. You're looking at a biology of a ruptured plaque, and a ruptured plaque can progress to occlusive MI, and treating that spot actually potentially aborts an MI at that spot. And so that's why there is a prognostic benefit. So it's a different pathobiology. So ladies and gentlemen, if I was to conclude, the ischemia paradigm in stable coronary disease has changed. Now, detection of ischemia in stable CAD still remains important because it helps initiate appropriate medical treatment. On the other hand, treatment of ischemia in stable disease by revascularization provides durable symptomatic benefit in those with a lot of angina, but provides no clear prognostic benefit, with the caveats that the highest risk ischemia was excluded, left main disease was excluded, and low EF was excluded. And I think in 2021, medical therapy for ischemia is okay as an initial step if prognosis is the concern, with the understanding that these are the caveats: no severe symptoms, no ACS, no heart failure, no low EF. Also in 2021, revascularization for ischemia is okay as an initial step if symptoms are compelling. So the caveat is that it won't affect prognosis, but remember, it's okay to make patients feel better. And I think we should have the courage to embrace ischemia, and we should be comfortable treating ischemia medically. But at the same time, we should not be discouraged to stent to make a patient feel good. And you need to have that honest discussion with the patient and the family. And that honest discussion is that, look, PCI or revascularization versus medical therapy, there's not better or worse, it's just different. And revascularization may make you feel better, but it won't make you live longer. And it's important to understand that even if you get revascularized, you will still have to take tablets or medical therapy. And finally, in 2021, revascularization should be the initial approach for patients with acute coronary syndromes. One final thought that is important to walk away with, that in both ischemia and COURAGE trials, there was an almost 20% cumulative event rate at 5 years, despite the best of our therapies. So we still have a long, long way to go in adequately treating these patients.
Ladies and gentlemen, thank you very much. I'll be happy to answer any questions that may be. Thank you, Dr. Fahim Jafari. I think it's a very interesting presentation, and we have a 5 minute. Still have a 5 minutes for discussion, but I think that we will share 5 minutes for the part of discussion at after 3 presentation. And now we move to the second presentation. I would like to invite Professor Faisal Latif. He's 0.45 as compared to controls, which was abnormal, but the average was 0.58, and all CTO patients demonstrated an ischemic FFR. So all of the patients in this study were ischemic, despite that they have had a chronic total occlusion, that is, their coronary artery is occluded for a long time, and still they have significant ischemia. It is not dead. Long-term outcomes after CTO PCI with everolimus-eluting stents. This study basically looked at how these newer stents, the newer generation stents, do in chronic total occlusions. They looked at about 250 consecutive patients, looked at 1 year major adverse cardiovascular events. The procedural success was 96%. And they found that compared with a pre-specified performance goal derived from 6 prior trials where they had used drug-eluting stents to treat chronic total occlusions, where 1 year major adverse event rate was 24%, with the use of everolimus-eluting stents, it was the 1 year adverse event rate was only 8.2%. So these stents have improved the 1 year outcomes in patients undergoing PCI with drug-eluting stents for chronic total occlusions. Also, the target lesion revascularization at 1 year was only 6%, which is quite good. So use of everolimus-eluting stents should be strongly considered in patients who have chronic total occlusions. Moving on to how to revascularize. So I have so far talked about when to revascularize. I'll move on to how to revascularize SVGs and maybe CTOs a little bit. So what are the issues in SVG interventions? We know that there could be discal embolization, there could be no reflow, support issues can be there. Then I'm going to actually show a case where there is a retrograde segment from which needs PCI. And there is aneurysms, tortuosities, all of these issues come up. So first of all, distal embolization. How do we prevent that? So the important factor that is very underutilized is an embolic protection device. The guidelines from American College of Cardiology from 2015, they say that it's a class 1 indication to use embolic protection devices, these filter devices in SVGs. However, report from National Cardiovascular Data Registry, the Cath PCI registry, the use was only 10% back in 2010. So it is important to know that it is very underutilized. The other important complication that can happen is no reflow, and that is mainly because of plugging of microvasculature that can cause slow or no reflow. What predicts that? Presence of thrombus, acute coronary syndromes, degenerated vein grafts, or ulceration of the lesion. And if you're using a filter during an intervention of SVG, and if it is full, aspiration thrombectomy should be used before removing the filter. How do you treat no reflow? Nicardipine is very effective, but it is expensive. Nitroprusside works well. You just have to be careful about renal failure. And you can use nitroprusside and adenosine together, but just have to be careful that this can cause hypotension and bradycardia. But these medicines can be used in case of no reflow. Then how about, direct stenting, that is putting in a stent without using adjunctive angioplasty at all? Because if you imagine when you inflate a balloon in the SVG, there could be distal embolization of clot and tissue embolizing distally. So in this study, we looked at 575 patients from the DIVA randomized control trial between drug-eluting stents and bare metal stents from DIVA study for SVGs. 32% of patients underwent PCI with direct. Hello.
My name is Faisal Latif. I am a clinical associate professor of medicine at University of Oklahoma, and I am affiliated with the American College of Cardiology as well as Society of Cardiovascular Angiography and Intervention. I have been tasked to talk about revascularization for asymptomatic chronic total occlusion of coronary arteries, or SVG, saphenous vein graft occlusion, when and how. Here are my disclosures. So when you think about an asymptomatic patient, this is a difficult patient population because your patient is asymptomatic. When would you do a PCI or place a stent in their heart? So I took some assistance from the European Society of Cardiology guidelines from 2018, which kind of breaks down revascularization of coronary arteries into two major aspects. One is to do it for prognosis, that is basically to improve the life expectancy of the patients, or to do it for symptoms. So for prognosis, they say that if the left main disease is more than 50%, there is proximal LAD disease, 2 or 3 vessel disease, LVEF less than 35%. So basically, if you use those kind of criteria, maybe we can talk further about when to consider PCI in patients who are asymptomatic and when to fix their chronic total occlusion with stents. So I think for this, it is important to understand the natural history of the saphenous vein grafts. Back in 1962, Dr. Sabiston from Johns Hopkins University was the first physician to use a saphenous vein graft to tie it to the right coronary artery. Followed by him was Dr. René Favaloro, who standardized the surgical technique of using saphenous vein grafts and is called the father of coronary artery bypass grafting. And to this day, the saphenous vein grafts remain the most commonly used conduits in CABG, even though we know that arterial conduits like LIMA, right internal memory artery, gastroepiploic artery, they work better than veins, but veins are easy to harvest and still are the most commonly used conduits. What's the problem with saphenous vein grafts? The problem is they don't work as well. About 12% of the saphenous vein grafts are occluded even before the patient goes home after a bypass surgery. Up to 25% of them are failing at 1 year, and then up to half of them could be occluded after 10 years of bypass surgery. These days, about the data shows that about 13% of patients require repeat revascularization within 10 years after CABG, but 18% of all PCIs are performed in patients who have had bypass surgery in the past, and about 6% of them are actually performed on the SVGs. Now, as you can see, this is older data. This is from 2004. We do not have a lot of current data, and it may be that SVG survival has even worsened in the last 10 to 15 years. So here is a graphic from Dr. Xenogiannis and Dr. Berlakis' paper from Circulation this year that talks about the natural history, that after implantation of SVGs, actually they start developing early remodeling. And then in the first 4 to 5 years, they start developing some stenosis. Then at more than 5 years, after more than 5 years are passed, the stenosis started worsening, and then it leads to total occlusion. The natural history study of SVGs so far shows that once an SVG fails, it tends to continue to fail after that, and the chance of its survival over the ensuing years is pretty low. I also looked up what guidelines do we have to try to revascularize in patients SVGs who are asymptomatic. So I looked at the appropriate use criteria from which is the latest version is from 2017, published in JACC as well as the circulation journals. It basically showed that if patients are asymptomatic, then if I would like to focus here on this part of the slide, which is that if there are low-risk findings on non-invasive testing, that is their stress test is low-risk finding, or if their ejection fraction is more than 35%,
then it is rarely appropriate to do PCI. And also, if there is a bypass graft that is supplying only one territory of the heart, then it is rarely appropriate to do PCI. But if they have intermediate or high-risk findings on a stress test, or the FFR beyond the SVG in the native coronary artery is less than 0.8, then it may be appropriate to do PCI. Now, if a bypass graft is supplying two territories, that is, there is a bypass graft and there is a Y graft, it's supplying two coronary arteries downstream, then it is more appropriate to do PCI on those patients. Now, if the SVG that we are looking at is supplying the LAD territory or the anterior wall, then it is much more liberal that it allows us to do PCI in asymptomatic patients, even if the stress test is low risk. And if it is high risk, then of course it is more appropriate to perform PCI, even if the patients are asymptomatic. So essentially, there are two categories of patients who have lesions in vein grafts after bypass surgery. Those who have LAD territory being supplied, the threshold for revascularization of those patients is lower, so you have more liberty to go ahead and fix them. If there is a non-LAD territory, then there is less liberty to fix them if the patient is asymptomatic. If the patient is symptomatic or has high-risk findings on the stress test, then I think this is much more appropriate to perform PCI in those bypass grafts. How about FFR? FFR, as we know, has evolved a lot in the native coronary arteries in the last 20 to 25 years. There is a lot of data, including prognostic data, that if FFR is abnormal, then PCI of those coronary arteries is very appropriate. However, when you put a bypass graft to a SVG, and that is an SVG is implanted to a native coronary artery, then it is much more different, and I'll explain in the next slide why, and there is very little data to support that. So this small study is from 2008, which looked at 10 SVG lesions in 10 male patients who had an abnormal myocardial perfusion scan. All SVGs had a diameter stenosis of more than 50%, and 30% had a diameter stenosis of greater than 70%. FFR was abnormal only in 30% of the patients. This was a study correlating the FFR with the myocardial perfusion scan findings, and they found that there is good specificity and negative predictive value compared to stress test. So FFR can be useful. However, it is important to know that this is much less studied than the native coronary arteries. And the problem is that when there is a stenosis in the vein graft and you put the FFR wire down into the native artery, there could be competing flow from the native coronary artery. There is presence of collaterals from long-standing native coronary occlusion and microvascular abnormalities, which may not be as they are in a heart that has not had bypass surgery. However, the appropriate use criteria document says that despite these factors, the theory of the FFR, which is dependent on the microcirculation, should apply equally to both a lesion in the SVG feeding a normal myocardial bed and a lesion in the native coronary artery. Therefore, if you use it carefully, an FFR could be used in an asymptomatic patient who has SVG lesions. On the other hand, if you talk about chronic total occlusion without SVGs, these patients are almost always ischemic. In this study from Dr. Barry Uretsky, published in 2014, they looked at about 100 patients. 50 of them had chronic total occlusion successfully revascularized with stents, and they used with 50 control patients who had had an abnormal FFR and underwent PCI. They found that the chronic total occlusions were longer,
and they required more stents, which is normal. Usually when there is a chronic total occlusion, there is longer length of lesion, longer stents are required. But prior to PCI, FFR was lower with CTO. So in all the patients, you can see that the FFR was very significant, 0.45 as compared to controls, which was abnormal, but the average was 0.58. And all CTO patients demonstrated an ischemic FFR. So all of the patients in this study were ischemic, despite that they have had a chronic total occlusion, that is their coronary artery is occluded for a long time, and still they have significant ischemia. It is not dead. Long-term outcomes after CTO PCI with everolimus-eluting stents. This study basically looked at how these newer stents, the newer generation stents, do in chronic total occlusions. They looked at about 250 consecutive patients, looked at 1 year major adverse cardiovascular events. The procedural success was 96%. And they found that compared with a pre-specified performance goal derived from 6 prior trials where they had used drug-eluting stents to treat chronic total occlusions, where 1 year major adverse event rate was 24%, with the use of everolimus-eluting stents, it was the 1 year adverse event rate was only 8.2%. So these stents have improved the 1 year outcomes in patients undergoing PCI with drug-eluting stents for chronic total occlusions. Also, the target lesion revascularization at 1 year was only 6%, which is quite good. So use of everolimus-eluting stents should be strongly considered in patients who have chronic total occlusions. Moving on to how to revascularize. So I have so far talked about when to revascularize. I'll move on to how to revascularize SVGs and maybe CTOs a little bit. So what are the issues in SVG interventions? We know that there could be distal embolization, there could be no reflow, support issues can be there. Then I'm going to actually show a case where there is a retrograde segment from which needs PCI, and there is aneurysms, tortuosities, all of these issues come up. So first of all, distal embolization. How do we prevent that? So the important factor that is very underutilized is an embolic protection device. The guidelines from American College of Cardiology from 2015, they say that it's a class 1 indication to use embolic protection devices, these filter devices in SVGs. However, report from National Cardiovascular Data Registry, the Cath PCI registry, the use was only 10% back in 2010. So it is important to know that it is very underutilized. The other important complication that can happen is no reflow, and that is mainly because of plugging of microvasculature that can cause slow or no reflow. What predicts that? Presence of thrombus, acute coronary syndromes, degenerated vein grafts, or ulceration of the lesion. And if you're using a filter during an intervention of SVG, and if it is full, aspiration thrombectomy should be used before removing the filter. How do we treat no reflow? Nicardipine is very effective, but it is expensive. Nitroprusside works well. You just have to be careful about renal failure. And you can use nitroprusside and adenosine together, but just have to be careful that this can cause hypotension and bradycardia. But these medicines can be used in case of no reflow. Then how about, direct stenting, that is putting in a stent without using adjunctive angioplasty at all? Because if you imagine when you inflate a balloon in the SVG, there could be distal embolization of clot and tissue embolizing distally. So in this study, we looked at 575 patients from the DIVA randomized control trial between drug-eluting stents and bare metal stents from DIVA study for SVGs. 32% of patients underwent PCI with directly stenting, no balloon used at all. And what we found is that although the target vessel failure at 12 months was not different, 15% in stent only versus 19% in patients who had a balloon angioplasty done as well.
However, when we looked at their other outcomes at a median follow-up of 2.7 years, the definite stent thrombosis was significantly less. The target vessel MI was also significantly less. And as this slide shows, the stent thrombosis decreases from 11% to 5% if you don't use a balloon, just put a stent in, and the target vessel MI reduces from 14% to 8%. I'm going to show a case here. So if you look at this SVG, this is SVG that is anastomosed to the RCA, and there is a stenosis in the retrograde segment. So we are using a 6 French system here. You can see how tortuous it is. We were able to wire it, get a balloon down. But then after that, we could not deliver a stent. So even though we used a 6 French guideliner, we could not deliver a stent because it would not make the U-turn. And despite using 2 wires and everything, it did not work. So the question is what to do. So what we did the next time, we used an 8 French system. We put an 8 French guideliner all the way down to the anastomosis. We put in 2 wires, so 1 wire down straight into the PDA, and 1 wire into the retrograde segment. Remember, the stenosis is here. Then we used actually a Corsair catheter that we use for chronic total occlusions, and we exchanged the wire from a whisper wire to an extra support wire. And then we delivered a stent. You can see here how the stent is making a U-turn, and stent A got in position. And then finally, this is our result. We were able to fix the blockage, and it got a very good result. So there are different tips and tricks for SVG PCI that should be kept in mind. That is to give preference to PCI of the native artery if feasible, particularly if the SVG is degenerated. Avoid balloon pre-dilatation, just direct stent, use a filter, utilize the vasodilators like nicardipine, nitroprusside, avoid post-dilation. If post-dilation is performed, size the balloon with a 1-to-1 graft. Do not be aggressive. Do not try to post-dilate like we do in the native coronary arteries. These are friable, so you don't have to go for a perfect result here. Consider thrombectomy if there is a heavy thrombus burden, and then prolonged dual antiplatelet therapy, because based on DAPT score, SVG PCI is a high risk for stent thrombosis. Now, a little bit of talk about PCI of native coronary artery versus saphenous vein graft. So this is a meta-analysis from Dr. Berlakis and his team, and they looked at multiple studies looking at about 14,000 patients, and they found that native artery PCI leads to much better outcomes of major adverse cardiac events compared to bypass graft PCI. So whenever you can fix the native artery, go for the native artery. Target vessel revascularization is also much better if you fix the native artery compared to SVGs, and target vessel myocardial infarction is also significantly less in patients who undergo native artery PCI compared to SVG of the same territory. So in this study, they looked at the outcomes. Essentially, they looked at 22 observational studies, and native artery PCI was associated with lower MACE, all-cause death, MI at 2 years, compared to stent in the SVG, which had much worse outcomes. Also, it is important to consider CTO PCI of the native artery when the saphenous vein graft is very degenerated. That is the degeneration score. It has a lot of luminal irregularities and ectasia. If that occupies, especially if it occupies more than half of the graft and the degeneration score is 2 or 3, you are better off fixing the native artery than the SVG. Some clinical risk factors like older age, pre-procedural high diastolic blood pressure, diabetes, proximal lesion, these are also associated with worse outcomes. So I'm going to, finally, I want to just briefly talk about a novel concept with short and long-term approach. So you've got a patient who comes in with
an acute MI, has a tight lesion in the saphenous vein graft, and the vein graft that the native artery that it is supplying, that's totally occluded. So of course the patient is sick, you've got to take care of that lesion acutely. So in this particular report of 2 cases, the operators in the first stage, they fixed the SVG, restoring good flow, and just finished the procedure. In the second stage, which they did a few weeks later, they actually brought the patient back to fix the native coronary artery to improve the outcomes for the long term. So here is this example. So you can see this is the SVG, and this is a wire in the native coronary artery. So this stent is actually going from SVG into the native coronary artery. So the anastomosis is blocked off with a stent. So they fixed this in the first setting. They tried to open, there was a stent there that caused the problem, but it was undersized stent and they could not make it better. Distal to the anastomosis, it was bigger, but at the point of anastomosis, it was kind of crimped. It would not open with a balloon. So they fixed that at that point, restored good flow, and stopped. Then they brought the patient back and actually used the SVG for a retrograde wiring. They could not get retrograde. Then they tried antegrade. Finally, they were able to do a reverse cart retrograde, and then were able to advance a wire. But because remember, there is a stent at the anastomosis, they actually went subintimal and then crossed the subintimal, crossed behind the pre-existing stent, and then re-entered the native artery here with a Stingray balloon, and with a Stingray, which is a re-entry catheter. And then they crushed the previous stent and then got a very nice result in the native coronary artery finally. So this is much better in lasting for a long time to fix the native chronic total occlusion. So this is my final conclusion, that to consider PCI of asymptomatic patients, if you have a prognostic indication, like I showed in my first slide, I think that is a good idea to fix even if the patient is asymptomatic. For moderate to severe SVG stenosis, because the natural history of SVGs is that they will occlude over a period of time. So it is a good idea to revascularize those SVGs, even if the patient is asymptomatic. Abnormal FFR, even if that's beyond an SVG, is a good reason to fix it. And then consider native coronary PCI whenever possible for more durable long-term results. And finally, if there are high-risk findings on the stress test or LVEF is less than 35%, then I think it is a good idea to fix a patient who is asymptomatic. Thank you very much for your attention. I'm happy to take any questions. Thank you, Professor Faisal Latif. I think the topic is very interesting for us. In Vietnam, the number of CABG cases is not much, so we don't have the experiences on PCI for the SVG. So we will have some question for you at the end of this session. And now we move to the third presentation, management of intravascular disabled symptomatic coronary disease, from Associate Professor Gregory Partners. Thank you. Yes. Thank you very much. I'm going to share my screen here. And yeah, I hear you clearly. Yeah, you can share your slide. All right, let me do that. Apologize here. The secretary, you may allow him to share the screen. Here I go. Thư ký ơi, em cho quyền cho. Do you see the slides now? Not yet. I believe I'm sharing. I will try again. Okay, you can share it now. Okay.
There. Okay. Okay. It's clear now. Great. You can All start. right. Yeah. Fantastic. Thank you. So I apologize for that, but I would like to say that the preceding talks were a wonderful introduction to this talk about managing unrevascularizable symptomatic coronary artery disease. We're going to talk about the disease progression that we see, that we just heard about from Dr. Latif. We're going to talk about the selection of revascularization and really the palliative nature of revascularization itself. As an interventional and critical care cardiologist, I see this disease spectrum on a variety, really across the spectrum of disease. And I've been caring for patients with unrevascularizable disease for the last 25 years. And so I'd like to share some of my experience with you. In the United States, there is a large cohort of patients with symptomatic coronary disease, and that group of patients is actually growing by the year. And unfortunately, although revascularization, as Dr. Jaffrey talked about in the first talk, revascularization can help with symptoms, all of these revascularization options that we have are only palliative, and there is disease progression and graft and stent failure. And so that there's a growing cohort of patients who have symptomatic, unrevascularizable coronary artery disease that's resistant to optimal medical therapy and attempts to revascularize. And this is true in Vietnam as well. It's difficult, this is a difficult patient population to recognize, but in Vietnam, where about 75% of deaths are related to non-communicable diseases, 1 in 3 deaths are related to coronary artery disease, and that is only the patients who have suffered death. There's a great number of patients who have significant risk factors of diabetes, obesity, smoking, and have symptomatic coronary disease and are suffering from that. In the United States, people with symptomatic coronary disease suffer economically as well as symptomatically. So patients 30% of the time don't return to work once they have refractory angina, and 15-20% of patients, even after revascularization, rate their health as poor. And so often we determine or list these patients as no option patients. You're put in a big group of people just that you can't do anything for. And there are more subtleties to it than that. And in fact, I'm going to show you that there are some options for these patients, and there's no such thing as a truly no option patient, I don't believe. A number of people have tried to define refractory angina. The definition I use is a 3-month duration of symptoms despite maximal anti-anginal therapy with one or more of the following phenotypes: either kind of diffuse multivessel disease, which we see frequently, limited territory disease, such as a CTO, vasculopathy with just diffuse disease, including of stents or bypass graft, and end-stage disease with multiple graft failures, multiple vessels at risk. And so these are different phenotypes that require different thought process and different treatment options. The thing that all of these groups, however, have in common is that there is a significant mortality risk associated with patients with refractory angina. So in our cohort of patients now out to 10 years, there's a significant 30% overall mortality rate in these patients. However, just like in stable angina of other sorts and other patients with coronary disease, only about half the mortality, about an annualized rate of about 2%, is attributable to cardiac causes. So although there's a high mortality rate associated with patients with refractory angina, it's actually mostly it's at least half non-cardiovascular mortality. And so the annualized 2% mortality rate is difficult to improve upon. And what we really need to do is think about symptom control without increasing morbidity or mortality in these patients. So what sort of options do we have? Well, we have a variety of novel therapeutics. We can reduce myocardial demand and symptoms with things like ranolazine, other medications, standard guideline-directed medical therapy. There's spinal cord stimulation.
which is implanted and is a good pain management strategy. We can improve myocardial supply through transmyocardial laser revascularization or therapeutic angiogenesis. There's a new coronary sinus reducer. There's shockwave therapy that I'll talk about later. You can even consider cardiac transplantation for these patients. There are devices with combined effects. I'm going to spend some time talking about external counterpulsation as a device to improve outcome and symptoms. And of course, optimizing the standard therapies with guideline-directed medical therapy, education, exercise, and risk factor modification. And importantly, as was just pointed out by Dr. Latif, CTO or complex revascularization of previously unapproachable lesions is a standard mechanism now for treating these patients with previously defined refractory angina. I will point out that even when people are defined as having refractory, unrevascularizable symptoms, about 15% of those patients are revascularized with a stent within the subsequent year. Often that's related to acute coronary syndromes and lesion progression, but sometimes it's approaching lesions that were felt to be unapproachable in the past. We do have, as I mentioned, novel therapeutics with proven benefit. L-arginine, ivabradine, ranolazine, nicorandil, and trimetazidine are available to use. The price varies, the risk profile varies, but they all have some improvement shown in randomized trials for ST segment depression time, total exercise time, and in some of these agents, improvement in myocardial perfusion imaging. So the medications can be helpful, but they're limited by cost and side effects. We have invasive treatment options, and there are limitations there too. Repeat revascularization or mechanical means of trying to revascularize patients is associated with reasonable success at 1 year, but very high mortality, morbidity. Redo bypass surgery, as was alluded to by Dr. Latif, can double or triple the initial risk of death. Transplantation has high risk associated. DMR or transmyocardial revascularization in isolation has relatively poor long-term success with very high mortality, morbidity, depending on the patient's substrate, especially in acute coronary syndromes. Sympathectomy can be used, spinal cord stimulation, and ECP. You see that those risks of mortality or morbidity are significantly lower, although the 1 year success varies from 50 to 70% with sympathectomy to 70 to nearly 90% with ECP. Central to all of this revascularization discussion is the endothelium. The endothelium, of course, is the largest organ in the body. It's impacted by a variety of the risk factors that we commonly associate with coronary artery disease, and endothelial dysfunction is directly associated with increased vulnerability for a variety of vascular disorders and complications, including dementia, heart failure, stroke, acute coronary syndrome, sudden death, and symptomatic coronary disease. So the endothelium, although it's often considered a diagnostic organ, you can tell if somebody has endothelial dysfunction by testing. It's actually a reasonable therapeutic target as well, and I'll show you why in a second. So endothelial homeostasis is critical to good vascular health and symptom control. In the normal endothelium, there's a balance between nitric oxide and endothelin factors. Remember that angiotensin II and endothelin are actually implicated in the COVID infection as well. So there are some other impacts of the COVID infection on the endothelium as well. But if there's good homeostasis, that leads to vasodilatory, antithrombotic, and antiproliferative effects. And that's an atheroprotective state. Endothelial dysfunction is a state where the bad actors, endothelin and angiotensin II, outweigh any good effects of nitric oxide, prostaglandins. And what you end up with is vasoconstriction and atherogenesis and decreased endothelial repair and depletion of EPCs. This is important because when you look at endothelial function, when you test for it, you can see that the number of risk factors present in a patient is actually associated in a inverse function with the degree of endothelial dysfunction. So the worse endothelial function, the more risk factors are likely present. And abnormal endothelial function is also associated with worse outcomes. So there are increased cardiac
events in patients who have measured endothelial dysfunction that's abnormal compared to normal endothelial function. Can you do anything about that? Well, actually you can. Exercise acts on endothelial function, and you see in this match set from several years ago of patients in an exercise or control group, you see endothelial function improved in the exercise group, stayed the same at 4 weeks in the control group. So you can do something about endothelial function, something as simple as exercise. And that makes a difference for outcome as well. So if you are able to do something like exercise to improve your endothelial function, you can see that in the red line, your outcome is actually the risk of events is actually decreased compared to persistently impaired endothelial function. So doing something that affects in a positive way the endothelium is a good thing to do for patients. That brings us to ECP. Not everyone can exercise. And in people who can exercise, ECP is a ECG-gated inflation of cuffs on the lower extremities that milks blood into the central vasculature, including into the coronary arteries, and creates a lot of shear stress. It's provided over a 35-session course over a period of 7 weeks for an hour session at a time. And just like exercise, people start to feel better as they would initiating an exercise program. There are some reproducible hemodynamic effects. You see in the left-hand panel a Doppler signal from baseline and then applying ECP at a 1-to-1 rate. You can see there's marked diastolic augmentation in the coronaries. The central hemodynamics are similar to intra-aortic balloon pump counterpulsation. You can increase mean pressure by 20%, increase diastolic pressure by 2-fold, increase or get systolic unloading, and you actually increase the cardiac output by quite a bit through these parameters. So it affects the vasculature, and it affects the vasculature through the shear stress, just like exercise. There's a shear stress on the endothelium that's got anti-thrombotic, anti-proliferative, pro-survival, and vasodilatory properties. Clinically, this leads to improvement in angina across all classes. So class 1 to 4, you see reductions in angina that's reproducible in clinical studies. You get improved quality of life. There's sustained benefits. There's a randomized sham-controlled trial demonstrating reduced anginal episodes, increased time to ST segment depression, reduction in nitrate use, and increased exercise tolerance. And there's beneficial modulation of physiologic markers and endothelial function. We look carefully at our patients with ECP testing, or therapy, and we looked at their endothelial function before and after each session on a daily basis. And you can see that at the first day, mid-course, and on the final day of therapy, there's an improvement in endothelial function measured non-invasively. And this was a durable effect. So a 1 month following treatment, so no additional treatments, there was a statistically significant improvement into a normalish range for endothelial function after a course of ECP. So a dose-dependent, durable improvement in endothelial function. And we were able to associate that improvement in endothelial function with an improvement in angina class. You see in patients who had an angina class improvement, their endothelial function improved, whereas in the low minority of patients without symptomatic improvement, their endothelial function was not modulated. And this was done in a blinded fashion. The same is true of quality of life scores. We went further to look at patients and their circulating progenitor cells. I told you that abnormal endothelial function has an adverse impact on endothelial precursor cells, decreases the number and impairs the function. We looked at the number of precursor cells. You see in the left panel, HPCs, CD34-45 cells, CD34-135 cells, and CD34-45 cells vary in the normal state and the coronary endothelial dysfunction state. So the numbers are lower with dysfunction. And you see with ECP, there's a stepwise increase in endothelial function, in endothelial precursor cell numbers, which would go along with improvements in endothelial function itself.
Other groups have seen similar findings. ECP has been associated with improvement in nitric oxide levels, flow-mediated dilatation, blood pressure, cellular adhesion molecules, inflammatory cytokines, and symptoms. And that includes in randomized trials with sham groups. So when we're thinking about endothelial function and modulation of that in order to improve symptoms, there are some things that we should be doing that includes good medical therapy. Goal-directed, guideline-directed medical therapy is essential. And part of that is because many of these factors act directly on the heart or on the endothelium in order to positively affect the patient's symptoms and functional status. As I said, although exercise is important in patients who can exercise, modalities such as ECP can be tried in order to affect these same changes on the endothelium and the symptoms. There are other ways to work on the vasculature that may have effects on the endothelium as well, and certainly may have symptomatic improvement. For many years now, we've been looking at gene therapy and cellular therapy for treatment of refractory angina. This is a slide I borrowed from Tim Henry showing the results of the ReNeu series of trials. This is a series of trials that were performed. Stem cells were, or CD34 cells were harvested from bone marrow. They were processed and then re-injected into the myocardium of patients with angina. And in composite, they were able to show that there was an improvement in total exercise time, lower relative frequency of angina, and a significant decrease in all-cause mortality at 24 months. Very impressive findings. This awaits further validation in other blinded randomized trials, but it's a very good start. And I think we're closer to applicable and reliable cell therapy for our patients with vascular disease and angina. Another thing that can be tried is extracorporeal shockwave myocardial revascularization, or ESMR. This is available in Europe, not in the United States. It's been trialed in the United States. It's only been studied in some very small trials, but it's a echocardiographic guided low energy ultrasound shockwave device to address that's targeted to ischemic areas and creates microcavitations and disruption with local neoangiogenesis and vasodilatation. At least that's the proposed mechanism. It's delivered over 9 sessions of 1,000 shocks per session, and it has been associated with reduced hospitalizations, improved symptoms, and a modest change in exercise time, but again, also needs further validation studies. And kind of an exciting thing for an interventionalist like myself, the coronary sinus reducer is an implantable device that goes in the coronary sinus. It's actually a stent with a waist, as you see in the left panels. It goes into the coronary sinus. It actually reduces the flow coming out of the coronary sinus, leaving a pressure head behind that stent and theoretically propping open the microvasculature to improve perfusion. It has been shown to improve symptom class in patients who've had this tried, but the studies are primarily open label. It does require further validation, but it's a promising technique. And the nice thing about this is if something goes awry or it doesn't work, it can actually be re-expanded and that waste can be pushed aside with a balloon as if nothing is there at all. So what are my options and my management strategies for patients with unrevascularizable coronary disease? Well, the first thing is, and I put it in quotes, a second opinion, thinking again about how to optimize the symptom status and the outcome for a patient. That includes, of course, optimized medical therapies, including guideline-directed medical therapies, novel agents, encouraging exercise and risk modification, thinking about standard revascularizations, including CTO revascularization, if that is part of the problem.
We then turn towards EECP, which has a class 2A ESC indication, class 2B AHA-ACC indication. And then if that is not appropriate or is not sufficient, we can think about spinal cord stimulation, TMLR, which actually has a class 3 indication by the ECC or ESC guidelines at this point, or clinical investigations. And I put that in highlight because I think investigations of therapeutic angiogenesis, coronary sinus reducer, ESMR, and the like are very important for this underserved, relatively under-recognized population. And finally, I want to point out and again emphasize that endothelial dysfunction is associated with worse symptoms and impaired outcome. It's a central and unifying disorder, and optimal medical therapy and risk factor modification are essential because they act on the endothelium, they improve symptoms and outcome, just as was demonstrated in both of the previous talks. These effects are modulated via endothelial function effects. Exercise and vascular fitness are central, and the treatments directed at vascular homeostasis provide demonstrable symptoms and clinical benefit, as I mentioned in the talk. And with that, again, I would like to thank everyone here, come on, and I look forward to joining you again in wonderful Vietnam at some time when we can all travel again and be together. Thank you very much. Thank you, Professor Gregory Bartnes. I think your device is mean that the first time I heard about that, a very interesting presentation. Now we move to the discussion. I want to ask two panelists here, Dr. Cửu Lợi and Dr. Nguyễn Đỗ Anh. We listened to you about your opinion about the indication for the CCS patient, indication for PCI for the patient with chronic coronary syndrome from Dr. Nguyễn Đỗ Anh. Good morning. I think that the unfractured angina patient, I think that this is a very interesting topic because in clinical practice we also met some of the patient. They had this. Sorry, can you hear me? Now it's okay. Yes, already it's now. Yeah, I think it's interesting the topic because in clinical practice we usually meet some patient with, even though we use the optimal micron treatment, the patient has still angina. Actually, in Vietnam now we just only we use the micron treatment only, and ECP I think is we don't have no experience about this, and also even though that we had some of the unfactorialities, we also had the on the times of the angina, the patient relates to the micro, the coronary, the microvascular function also. I think that the two times that we met, also they have with two types. One is the patient with the epic is the C, the micro with the coronary microvascular dysfunction, and even though when we make the CAC, the coronary artery is normal. And the second related to some case with severe the coronary stenosis, the left main or triple vessel disease, but we cannot treat with any. We cannot treat with the cabbage or the PCI, and also have to still just only the optimal treatment. That's it. Okay, thank you, Professor Bartnes. What is the indication of PCI for the patient with CCS, chronic coronary syndrome, in your center? Yeah, so
I think it remains important to consider underlying medical therapy. So we will often, in patients who have established coronary disease, we will make sure that they're doing things like not doing bad things to themselves, so not smoking, exercising when they can, optimizing their medical therapy. If they remain, because those are the prognostic features that Dr. Jaffrey mentioned in his talk. When they remain symptomatic, even if it's class 1, if they are on optimal medical therapy, often symptoms are reported as less severe than they actually are, because people learn to cope with the symptoms that they have. So they don't do things. They don't walk outside anymore. They don't get any exercise because they're unable to. And so we miss a lot of those patients. But in patients who are having symptoms and are already on optimal medical therapy, even if it's class 1, we will look for revascularizable lesions in order to assist them. And I view it as a way to get them to the point where they can exercise more on their own to improve their vascular health and do the things that they need to improve their prognosis. So in that way, revascularization is a prognostically important therapy because it allows people to do the right things to improve their health. Yes, thank you. Dr. Jaffrey, do you think that we can use FFR for indication for PCI for the patient with CCS or not? The answer is yes and no. I think yes, because if your FFR is abnormal, the data indicates that those patients do better if you revascularize, but you have to be clear about how they benefit. Most of the benefit is driven largely by repeat revascularization. In other words, if you treat them medically, they come back for repeat procedure. And FAME2 kind of showed that while a lot of them come back for repeat revascularization, a lot of that repeat procedure is driven by non-ACS kind of chest symptoms. But we do use FFR as a means to decide whether or not we want to fix a lesion that is intermediate. But I think the whole spectrum, the ischemia trial is sort of suggesting that, a lot of these patients can be treated medically. Keep in mind that ischemia trial did not include people who had undergone FFR. It was only people who had ischemia on a nucleus or on a stress test. So you've got to make that distinction very clear. Yes, thank you. Dr. Kulai, do you have any comment about the FFR for the CTO of the SVG? Yeah, I think the stenosis and PCI for the SVG pose many issues. The first is the indication of CABG for the patients with a native stenosis. If the native vessel is not totally occluded, there is a competing flow in the bypass, and so the restenosis is higher rate during a short term. So when we make a decision for CABG, what is the most important criteria for the native vessels? The second thing is, if it's not totally occluded, the FFR for the SVG stenosis is very confusing. So should we do an FFR before and after the PCI? So we can see that the difference may have some impact for the long-term results of the SVG stenosis. What do you think? Yeah. I take it if the question is towards me. So basically, the problem with SVG is that if once it degenerates, no matter if you do FFR guided PCI of the SVG, the outcomes are not great because over a period of time, they tend to fail no matter how good a result you get.
but sometimes, they do stay open at times. And I think the data that we have for FFR and SVGs is very minimal. So sometimes, the decision-making can be tough and you can utilize FFR as an adjunct, but I don't think I would use FFR on a routine basis for SVG because of the factors that you mentioned. That, there is comparative flow from the native artery if it is not a CTO, and sometimes there is comparative flow from the collateral circulation. So therefore, I think you have to be very careful in utilizing FFR in SVGs due to these multiple factors. Thank you. I have some comment for Dr. Shafri about the implication of PCI in CCS. We can see that in the recent recommendation and guidelines, they talk about the ischemic burden more important than atherosclerotic burden. But in the subgroup analysis of the COURAGE trial, the ischemic burden doesn't impact on the outcome of the composites of cardiac maze. But the atherosclerotics did. So what do you think about this discrepancy, and can we translate this to the daily practice? So I think, as I showed that in my talk, we've always been led to believe based on observational data that, from the Hakamovich group, that as ischemic burden goes up, especially once it crosses 10%, and particularly when it crosses 20%, revascularization gives you a mortality benefit compared to medical therapy. But the ischemia trial showed that that's actually not the case, in the sense that it did not matter how much ischemia you had, medical therapy or revascularization had the same outcome other than symptoms. In terms of hard out endpoints, there was no difference. So I think that you kind of have to start looking at the ischemia paradigm from a different lens and start thinking that, well, ischemia, yes, it is a problem, but what is driving prognosis is actually the atherosclerosis burden. And so the more atherosclerosis you have, the worse the outcomes are. Having said that, the ischemia trial also showed that whether you had mild, moderate, or a lot of atherosclerosis, the outcomes were not different whether you treated them medically or you treated them with PCI. So the focus has to sort of shift now towards medical therapy as the initial step in patients with chronic coronary artery disease or chronic stable disease, unless symptoms is the primary concern. And this is not written in stone. It doesn't mean that if somebody has chronic stable disease with a lesion, 1 or 2 lesions, you treat them medically, that's the end of it. You can always revise that decision. And then if they continue to have symptoms, then open up the lesions. But the whole issue is that the initial step used to be that you can never treat them medically, and now I think it's the opposite, that you can treat them medically initially, and then reserve PCI for those who flunk your medical therapy and continue to have symptoms. But the driver has to be largely symptoms, because burden of ischemia and burden of atherosclerosis, it really doesn't matter whether you revasc them or you treat them medically. The outcomes, the hard outcomes, are the same. Thank you. We don't have enough time for more discussion. So I would like to invite Professor Gregory Parnas to do the summary of this session, please. Thank you very much. And on behalf of my co-chairman and the panelists, I want to thank the participants, Dr. Latif and Dr. Jaffrey, for wonderful talks. The session was titled Controversies in Cardiology, Medications versus Revascularization. I would have to say that I don't see many controversies. I think revascularization and medications need to. It's necessary that they coexist, and we can't have really one without the other. And so I believe that medications and revascularization are appropriate, as coronary disease exists along a spectrum, and we need to recognize that spectrum and the various treatment strategies that are available. We learned from Dr. Jaffrey in his talk that medications are necessary for improved prognosis. We learned that
revascularization might be necessary component for symptom control. We then learned from Dr. Latif that the saphenous vein grafts have an inexorable progression. There is no doubt that these palliative vein grafts will fail, and treating them appropriately is tricky because of the unique difficulties with treatment of lesions in vein grafts. And so those techniques such as lesion preparation, gentle care, and turning towards native revascularization in the presence of vein graft disease is critically important. And then at the other end of the spectrum, we talked about the importance of endothelial function in patients with unrevascularizable disease, and the importance of exercise, guideline directed medical therapy, and activity in improving both prognosis and symptoms. And with that, again, I would like to thank the organizers of this wonderful conference. It's been a great pleasure meeting all of you, and I look forward to seeing you in person in Vietnam in the very near future. Thank you very much. So thank you very much. So I hope to see you in Vietnam in person. Thank you. Thank you all. Thank you. Giá như tôi được chẩn đoán bệnh tăng huyết áp sớm hơn, và giá như tôi tuân thủ sự điều trị của bác sĩ tốt hơn, tôi sẽ không bị biến chứng như vậy. At Viatris, we aim to empower people worldwide to live healthier at every stage of life. We're dedicated to delivering increased access to the medicines patients need, regardless of geography or circumstance. Because at Viatris, we believe in healthcare, not as it is, but as it should be. Tim mạch học là một chuyên ngành y học hết sức sôi động và thường xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học
các khóa đào tạo liên tục luôn là những cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên, diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách. Nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021. Yeah, I think that it's our time, and now I will open the session. Dear chairperson, dear colleague, we know that antiplatelet therapy is a standard treatment after BCI. After stenting in CCS or stenting in after BCS, the duration of DBT 6 months or 3 months after CCS, or 3 months or 6 months after ACS is very important to balance the risk of bleeding or the risk of thrombosis. And now many new recent study of duration of DBT released. Now we see the escalation from very strong to white cell drug to the less strong to white cell or to shorter the DBT. And therefore, we have this session to discuss how to balance between the risk of bleeding and the risk of thrombosis in patients after standing, after CCS or after ACS. I'm very honored
co-chair with Dr. Lam Wan Lee. I present to you Dr. Wan Lee, my co-chair. And first of all, for this session, I would like to present Dr. Wan Lee to presentation the topic, the escalation of anti-platelet therapy should be the first choice after BCI for ACS patient. This is very interesting topic. Yeah, please, I would like to present Dr. Wan Lee. Let me get my slides up. Okay, can everybody see my slides? Yeah. Yes, okay, thank you very much, Professor Huan, and thank you to the Vietnam National Heart Association for the opportunity to be part of your very exciting program. It is very good to be back here in Vietnam, even though it's only virtually this year. My topic for today is a very exciting new concept that's starting to emerge in the sense that we are starting to examine the question of de-escalation of antiplatelet therapy as the first choice after PCI for ACS patients. My talk originally was titled for chronic for CCS patients, but I actually made a mistake. But I think this mistake actually covers a much more interesting subgroup of patients, the highest thrombotic risk subgroup. So hopefully this mistake will result in a more exciting lecture for everyone. These are my conflicts of interest here. So everyone is familiar with the 2016 ACC guidelines, which are quite similar to the 2017 guidelines. And once again, I think here, after PCI in stable ischemic heart disease, we can see that in DES patients, the recommendation has been 6 months of clopidogrel. And in ACS patients, which everyone recognizes is a higher thrombotic risk subset of patients, you know, it's at least 12 months of clopidogrel, prasugrel, or ticagrelor. And we have since recognized that prasugrel and ticagrelor are better agents in the setting of ACS unless there's high bleeding risk. So this has been the mantra for the last several years, 12 months of prasugrel, ticagrelor, or clopidogrel in ACS patients post PCI. The second concept that we should examine together is the question of switching between oral P2Y12 inhibitors in the acute or early phase, which is defined as the first 30 days. And as you can see from the international consensus document from 2017, theoretically, everyone felt that when you switch in this phase, you should load the patients with clopidogrel, whether you are going from ticagrelor to clopidogrel or from prasugrel to clopidogrel. You must load at 600 milligrams theoretically. I hope to spend the next 15 minutes showing you that both of these concepts may not be as true today as they were back in 2016 and 2017. So what is the rationale for that de-escalation in ACS? We know that most reduction of ischemic events with DAT in ACS occurs early in the first few weeks to months. When you give higher DAT potency, you have more bleeding. Most bleeding with DAT occurs late in the months to years after the initiation of DAT. And so therefore, the idea has been maybe we can cut back on DAT at some point. What has allowed us to do this? We have new drug-eluting stents in the modification of design with the polymers and drugs, etc., have reduced the risk of stent thrombosis. Our interventional techniques have improved with higher use of IVUS and OCT to guide our procedures, and our bifurcational techniques have improved. And also secondary prevention, long-term therapy has improved. So what does that de-escalation mean? There are two primary strategies. Either, first of all, you can shorten the duration of your treatment, and my colleague, Professor Kyo from Burma, will be talking about this specific strategy shortly, where you stop the ADP antagonist earlier and just continue with aspirin monotherapy. So basically going from DAP to SAPT
but using SAP as your long-term. You can also stop your aspirin earlier, as was done in the Twilight study, and continue with ADP antagonist monotherapy. The second primary strategy is to decrease the potency of your DAP therapy. You can do this by either decreasing the potency of DAP from high potency ADP antagonist prasugrel or ticagrelor to lower potency clopidogrel, or you can decrease the dose of your high potency DAP. And this has been explored with prasugrel, but not with ticagrelor in the early phase. Some studies have explored potency decrease immediately in some subgroups with mixed results. Otherwise, the timing of de-escalation is also a modifiable variable. As in, when do you do this? Do you do this at 1 month? Do you do this at 3 months? Do you do this at 6 months, etc.? Then there's the concept of guided modification versus unguided modification. With guided modification, you are basically testing for clopidogrel non-responsiveness, either using genetic CYP2C19 testing or platelet reactivity testing, with the goal of either upgrading or escalating your ADP antagonist to more potent antagonism, or downgrading your ADP antagonist to clopidogrel. And then finally, you have this big new concept of unguided de-escalation, where you are simply de-escalating without guided testing as standard practice. And so let's look at the evidence for that. The history of this de-escalation in ACS goes back to tropical ACS, which is a study that was published in 2017 in the Lancet by Dirk Sibbing's group from Germany. This was a European open-label, multi-center randomized trial with 1 year of follow-up. They had 2,610 patients, and they were high risk. 55% of them were STEMI, 45% were non-STEMIs, and then 50% had greater than 1 vessel. In this study, after index, they treated either patients with prasugrel for 1 year at 10 milligrams per day, or they treated them for 7 days with prasugrel. They then switched to clopidogrel without loading them. Then they did platelet function testing. And if they found that they were clopidogrel sensitive, they then just de-escalated continuously with clopidogrel. So basically prasugrel to clopidogrel at 1 week. Or if they were not responsive to clopidogrel, they continued prasugrel for the remainder of the 1 year. In this subgroup, this was not really contemporary because they had 77% DES use, 16% bare metal stent use, which most people don't do these days in ACS, and then also 7% bioabsorbable BVS use, which is not a good thing. Once again, no clopidogrel bolus. The PFT test that they use is not currently commercially available. And if they were non-responders, as we said, we switched back to prasugrel. And as with any European population, there were 39% non-responders to clopidogrel, and these were switched back to prasugrel. So what did they find? They found that with the combined endpoint, there was non-inferiority and no superiority with this strategy. So combined endpoint non-inferiority. When they look at bleeding, this was also non-inferior in this strategy, and there was a trend towards less bleeding, but it was not statistically significant. And interestingly, the ischemic events as well were not higher. Okay, so not very inspiring study. Interestingly, in the same year, from France, also published in the European Heart Journal in 2017, there was the first hint of this question: unguided de-escalation to clopidogrel at 30 days in ACS. This was a topic study called, it was a single center randomized trial with 1 year follow-up, 646 patients, 40% STEMI, 60% unstable angina. They even included 4% left main patients, and 15% had greater than 1 vessel treatment. So this is not a very high complexity beyond some of these left mains. They used prasugrel and ticagrelor initially, and then at 1 month, they switched to clopidogrel without loading their patients. And what did they find? They found here that the net
primary endpoint was statistically better in the unguided de-escalation group to clopidogrel by almost 50% reduction in the net primary endpoint. Interestingly, despite the lack of loading at switching, there was no clustering of events at switching. Adherence to treatment was fairly good. There was no difference in ischemic events between the two groups. The benefit was all within less bleeding. So unguided 1 month, less bleeding, and therefore better net outcomes in 2017. So in 2019, there was an international updated expert consensus statement on platelet function and genetic testing for PCI. And what did they say? They based it a lot on the tropical ACS, results. They said that platelet function testing to screen for high platelet reactivity on clopidogrel when DAP de-escalation is contemplated may be considered in specific clinical scenarios, bleeding events, high bleeding risk, as an alternative to DAP with potent P2Y12. So even though the study was non-inferior, they say, so they use the terms like they're quite soft, may be considered, etc. At that point, they say that genotyping to screen for loss of function allows when DAP de-escalation is being considered is not recommended because of a lack of data from dedicated studies. And this was JACC Interventions 2019, so fairly recent. However, very shortly after that document was published, the popular genetics trial was published from Holland, and this is guided de-escalation in ACS using genotyping in primary PCI. So they randomized high thrombotic 2,500 STEMI patients to genotype guided versus standard. Genotyping results with the switch was available about 24 hours after the initial presentation. The loading was at the discretion of the physicians, and within the paper, I could not find how many patients were loaded. So ultimately, 61% of the genotype guided received clopidogrel and 39% ticagrelor or prasugrel, which is fairly consistent in European population. There was 85% treatment assignment adherence in 1 year, very low left main, 0.5% left main STEMIs, 48% greater than one vessel, 20% bifurcation. This is a fairly high risk, thrombotic risk group. More contemporary, 94% DES, 4% BMS, and only 1% yes. So what did they find? They found that the primary endpoint, net ischemic and bleeding, was non-inferior and not superior. So no difference in the primary endpoint of combined ischemic and bleeding. But in the secondary endpoint, when you use the BARC2 bleeding as the definition, this was statistically significant. There was less bleeding with the genotype guided strategy versus the with the standard therapy. And don't forget, they switch at 24 hours, which is quite remarkable. The next year saw the publication of host-reduced polytech ACS, the first of two significant Korean studies. This is unguided de-escalation of prasugrel at 30 days. Korean open-label, multi-center randomized trial with 1 year follow-up. Here, they use 1 month of prasugrel at 10 milligrams, and then they randomize the patients half and half to continue 10 milligrams versus unguided, so no PFT or genetic testing, to 5 milligrams. And ultimately, big trial, 2,000, almost 300 patients, 15% STEMI, 25% non-STEMI, 50% multi-vessel, 3% left main, very high IVUS use, like with most Korean studies, 30%. And what did they find? They found that there was a significant difference in the primary endpoint of net ischemic versus bleeding, 10.1 to 7.2% for de-escalation unguided. The ischemic endpoints, the same pattern, no difference, and safety outcomes, everything was driven by a decrease in bleeding at 1 year, with no difference in ischemic endpoint. That's important. This led to then the publication of a network meta-analysis by Dr. Shoji's et al.'s group in the middle of this year, where they combined all studies in ACS and DAP. There were two studies. We've seen both of them, topic and host-reduced polytech ACS for unguided de-escalation. And when they compared against all other strategies, once again, no difference in primary efficacy outcome, but
There's significant difference in primary bleeding outcome in this network meta-analysis, and I had the honor of writing the editorial in JACC for this paper. Just once again, just after that was published, we have more data now from TALIS AMI, unguided de-escalation, this time instead of prasugrel, from ticagrelor to clopidogrel at 30 days. South Korean multi-center open label non-inferiority PCI in AMI study, 54% STEMI, 46% non-STEMI, and 1 year follow-up. And you see the study design here. What did they find? Almost pretty much exactly the same thing. Once again, at 30 days, no clopidogrel loaded during the switch, no clustering of events in the switching, 1.2% left main, almost 30% multi-vessel PCI, almost 30% imaging guided. They found that at primary endpoint, de-escalation was superior by almost 50%, 8.2 to 4.6%. No difference in ischemic events at 1 year. Everything, once again, driven by bleeding difference at 1 year by about a 50% reduction. So this is very compelling data and different from anything that we have seen in our guidelines so far. And all of this is even more reassuring because of the fact that 2 of these larger studies were both in Korean populations. And as we are all familiar, there's the East Asian paradox, where East Asian populations have higher bleeding risk and lower ischemic risk. 50 to 60% of non-response in East Asians versus the 30% that we keep seeing in Europeans to clopidogrel. There's a higher response to ticagrelor and prasugrel at European dosing. And despite all of that, the PCI outcomes are good, despite the higher non-response to clopidogrel genetically. And because of this, within the Japanese guidelines, you can see that the Korean Society of Cardiology, ACC, ESC, all have the same doses, but Japanese Society of Cardiology actually uses lower dose of prasugrel, 20 milligrams loading, 3.75 maintenance versus 60 milligrams upfront of ticagrelor. How that applies to a Vietnamese, a Chinese, or a Singaporean or a Malaysian population, I'm not sure, but I think we are more on the Korean side. So conclusions from what we've seen thus far, ACS DAP de-escalation studies have evolved from guided to unguided. The strongest unguided data is in Korean East Asian patients with high clopidogrel reactivity. High clopidogrel non-reactivity. Guided results with PFT or genotyping are non-inferior. Unguided de-escalation data is superior to standard potent DAP therapy from the trials that we have seen. Interestingly, the thing that we are most worried about, there is no increase in ischemic stent thrombosis signal, even with de-escalation to clopidogrel at 1 month without loading. And all of this is driven simply by less bleeding. So the final thoughts. All of this has happened because we have a better and better DES and the safety is improving. Future research will continue to essentially test all the different combinations of backing off, just like with lipid therapy, until we will find no further benefit. So we need to find a new line. There is a possible benefit of shortening DAP. All the trials I've shown you thus far, it's still DAP all the way instead of going to monotherapy, but maybe switching to ADP agonist monotherapy or aspirin monotherapy might be fine. Although I don't think we'll get to aspirin. Is there a possible benefit with ADP agonist monotherapy upfront, straight to prasugrel, no aspirin anymore? If we get this right, there could be a huge financial potential impact with the cost of ticagrelor and prasugrel. However, I would say that we must always individualize because not all high thrombotic risk is captured in your enrolled populations. And remember, once again, that high bleed risk patients are also high thrombotic risk patients. We are almost certainly going to need further randomized trials in more specific cohorts, and the Europeans will obviously require that the studies are performed in European populations before they become integrated into guidelines. But this is likely a teaser or a hint of where we will ultimately end up in the next few years. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Dr. Wan Lee, you present very interesting topic.
And now, I hope that we understand more. We can de-escalation after standing after ACS, I think that is very practical for all of the interventionists in Vietnam. Next, I would like to present Professor Kee Seo Win. Will present the shorter depth should be the first choice after BCI for CCS patient. Please, Dr. Kee Seo Win. Good morning, everyone. First of all, I'd like to congratulate Vienna National Heart Association for conducting this virtual conference successfully. I also thanks to the organizing committee for inviting me to give this talk. Today, I'm going to talk about shorter depth should be the first choice after PCI in CCS patients. As we all know, indication for PCI in CCS patient is mainly for symptomatic improvement, but in some group of patients like left main, proximal LAD, or multivessel disease with reduced ejection fraction, PCI has prognostic benefit in CCS patient. In coronary artery disease, there are two spectrums of clinical presentation, acute coronary syndrome and chronic coronary syndrome. In acute coronary syndrome, thrombotic complication following urgent PCI is related to ACA itself, whereas thrombotic complications following elective PCI in CCS is related mainly to PCI procedure itself. So to prevent thrombotic complication following PCI, antithrombotic therapy is essential pharmacological treatment. DABT with aspirin and P2Y12 inhibitors were proven to decrease stent-related thrombotic risk. However, the optimal duration of depth is still controversial. In the era of bare-metal stents, the duration of depth was only 1 month to prevent stent thrombosis. So in order to prevent the high rate of instant restenosis with bare-metal stent, DES were invented. Based on randomized controlled trials, 12-month depth was beneficial in reducing MACE following first generation DES, and 12-month DABT was recommended in previous guidelines after implanting drug-eluting stents. In 2006, World Congress of Cardiology, one question was raised: do DES increase depth? Is it true? Yes. CY4 in Texas, the first generation DES had definite as well as possible stent thrombosis over 4-year period, and the survival rate as well as Mount Garden infarction rate were no difference between sirolimus eluting stent and bare-metal stent, with increased late stent thrombosis in sirolimus eluting stent. In ICER study, and this study proved the rate of stent thrombosis was increased with destruction of clopidogrel before 6 months after PCI. The late stent thrombosis and very late stent thrombosis after 1 year and 2 years after PCI were 0.3% and 0.2%. In Korean stent thrombosis registry, DES were associated with higher rates of stent thrombosis at 1 year. Japan CY4 and Dutch stent thrombosis registry, main reason for stent thrombosis was early stopping of either mono or dual antiplatelet therapy. The stent thrombosis is associated with high mortality, especially in STEMI patients. Due to fear of late stent thrombosis with first generation DES, the longer duration of dual antiplatelet therapy were recommended in previous guidelines. However, 1/3 to 40% of patients undergoing PCI are at height bleeding risk. The prolonged depth to prevent stent thrombosis has risk-benefit trade-off between ischemic and bleeding risk. That's why we need shorter depth treatment to reduce the bleeding risk. The major bleeding is associated with higher mortality in CAD patients. So the strategies to reduce the risk of bleeding after PCI are de-escalation of antiplatelets, or shortening your depth, or aspirin-free strategy. The previous speaker has spoken about de-escalation of antiplatelet, and I will highlight about shorter duration of depth therapy. In fact, the depth duration is all about balance between
death from bleeding and death from ischemic event. After PCI, both bleeding-related death and non-bleeding-related death were lower in short DAPT groups. So optimal duration of death needs to be individualized on balancing safety and efficacy after DAPT therapy. Let's have a look at results of trials on death duration after stenting. Initial studies have shown no difference in MACE and major bleeding between 6 months and 12 months DAPT. However, the DAPT trial was the first study to show benefit of shorter depth. The longer depth has lower MACE and less than thrombosis and higher rate of major bleeding significantly. So that trial concluded that the longer depth has lower MI and stent thrombosis with higher bleeding. Moreover, the longer depth has higher mortality, mainly driven by non-cardiovascular death. The risk of death from bleeding is higher than that of the stent thrombosis, and in patients with high bleeding risks and low ischemic risks, the shorter DAPT is necessary. Stop DAPT2 trial comparing 1 month and 12-month DAPT. The 1-month DAPT was superior to 12-month DAPT at preventing NACE, and the 1-month DAPT was non-inferior to 12-month DAPT at preventing ischemic events. The Korea study, the SMART choice, compared 3 months and 12-month DAPT following PCI. The 3-month DAPT was non-inferior to 12 months DAPT in terms of MACE, and the bleeding was lower in 3 months DAPT group. In Master DAPT trial, the 1-month DAPT after DES was as good as 3-month DAPT or longer duration. So how should we give that? Short DAPT, is it 1 month, 3 months, or 6 months? Longer DAPT, is it 12 months, 2 years, or indefinitely? And to which patient? It will need to individualize according to patient's thrombotic risk and ischemic risk by using risk assessment model. The DAPT score, precise DAPT score, and PERIS score for suitability of longer duration after PCI. But the decision is difficult in real-world setting. In theory, the DAPT duration is all about balance between death from bleeding and death from ischemic event. In reality, the ischemic events, bleeding events, and mortality are incommensurable and the clustering effect. So one size doesn't fit all. We need comprehensive clinical evaluation focusing on ischemic risk, bleeding risk, patient clinical profile, stent type used, and PCI complexity. So novel approach for depth type and duration after PCI on CCS patients should be focused on treatment indication, either stable CAD or ACS, the patient characteristic, PCI complexity, type of device use, and estimating bleeding risk. So regarding patient characteristic, this meta-analysis of 6 RCTs regarding elderly patient group. In under 65-year age group, the longer depth had lower MI, stent thrombosis, and stroke. Whereas in over 65-year age group, the longer depth had higher MI, stent thrombosis, and stroke. The older the patient, the higher the complication with longer depth duration. The senior trial also showed in over 75-year age group, 1 month depth for CCS and 6 month depth for ACS, PCI using everolimus eluting stent were better than bare metal stent. So regarding clinical presentation, in ACS patient, shorter depth has higher rate of MI and stent thrombosis after PCI compared to CCS, but the rate of bleeding was no difference after PCI in between ACS and CCS patients.
So patient baseline ischemic risk is lowest in stable CAD patient and highest in acute myocardial infarction. So US and European guidelines recommended death for 3 to 6 months in CCX and 6 to 12 months in ACS. Whereas Japanese guideline recommended 1 to 3 months for CCS and the same recommendation for acute coronary syndrome. How about the stent type? So the first generation DES had higher rate of stent thrombosis, but the second generation DES are safer and less stent thrombosis because they have less inflammation with new polymers and polymer-free DES, or reduced stent struct thickness and easier to implant. Second generation DES does not need extended duration or depth to prevent stent thrombosis. So for this reason, shorter duration or depth, 1 month and 3 months, maximum 6 months is needed for newer generation DES. In LEADERS trial, 1 month DABD was used, and biofreedom drug-coated stent is safe and more effective than bare metal stent. In senior trial, the Synergy drug-eluting stent showed superior result with bare metal stent in elderly patients that receive shorter depth duration. In Onyx trial, Resolute Onyx DES was safe and effective with 1 month depth duration. In DPAC trial, the use of DCB was superior to bare metal stent implantation in de novo lesion and high bleeding risk. The depth was used for 1 month only in this trial. Some more studies using short depth and comparing DES are expecting in 2022 and 2023. The VVS are more thrombogenic and at least 12-month DABD is necessary after the PCI. How about PCI complexity? So the more complex the PCI, the longer the duration of depth is necessary. All in all, longer depth is associated with lower risk of stent thrombosis and myocardial infarction. The shorter depth is associated with lower risk of clinically significant bleeding and all-cause mortality. So what recommendation on depth duration in current guidelines? In 2017 ESC guideline for CCS, whatever the stent type is used, 1 month depth for high bleeding risks and 6 month depth for non-high bleeding risks are recommended. In 2018, ESC and EACT guideline recommended 12 months depth for VVS and 6 month depth for DEV. So should shorter depth be the first choice after PCI for CCS patient? Answer is yes. Those who have high bleeding risks and low thrombotic risk, 3 to 6 month depth is necessary. And those who have intermediate risk, at least 1 year depth is necessary. In higher thrombotic risks, the more than 1 year depth may be beneficial. So the depth duration will depend on PCI indication, type of DES used, and the patient bleeding risk. However, some selected patients may need longer depth duration. The patient with prior myocardial infarction, stroke, and peripheral arterial diseases may benefit from longer duration of depth therapy. In conclusion, the depth strategies are not static. It needs dynamic decisions. The patient's thrombotic risk and the bleeding risk may change during follow-up. And patient may not tolerate DABD in long term as well. So the final depth strategy may not be the same as
DABT strategy after PCI. Thank you very much. All right. Thank you very much, Professor Kyo, for that fascinating lecture with the excellent summary of the science behind shortening DAB duration, especially in CCS patients. I think in the interest of time, instead of engaging in the panel discussion at this point, let us move forward to the next talk, and hopefully at the end of the session, we will have time to discuss all of the concepts that have been presented to us. Next up, we have Dr. Nguyen Quoc Thai from the Vietnam National Heart Institute in Hanoi. And I think he's the director of cardiology at the Vietnam National Heart Institute. And he will be speaking to us about the management of DAB after complex left main stenting. So a very high thrombotic risk subgroup of patients, quite similar to the patients I was talking about in the beginning, patients with ACS. Do we have sound? Can you hear me? Yes, we can hear you now. Yeah. According to the definition, the complex bifurcation lesion were defined as the one major criteria plus any two minor criteria in left main, is including cypline diabetes stenosis more than 70% and cypline lesion length more than 10 mm. Other feature associated cypline chromite from Asian Pacific is the S1 intravascular imaging, left main stenosis by IVUS or third complex MMA less than 3.7 mm, plaque burden more than 60. So that DABT maintained more than 1 year may be necessary for the two-stent approach is the left main bifurcation. And about the editor from the Nozano, so that's the interesting hypothesis suggests the maintained DABT until 12 months.
RCT the endpoint, the primary endpoint is not different, and secondary endpoint on randomized control trial shows us. About the expert have some consensus or standard care of the left main BCI for the HCS patient, choose prasugrel or ticagrelor plus aspirin at least for 12 months. As for CCS, use the clopidogrel plus aspirin for 6 months. But favor prolonged DAPT 12 to 24 months and using potent antiplatelet. And if patient is a very high risk, but the patient have a not very high risk and was a high risk or high platelet risk, and use the shorter DAPT from 3 to 6 months. Some take-home message, and the PCI is a very complex and very high risk PCI and event after PCI. Is a DAPT after 2 stents as a left main PCI is SUD plus aspirin and P2Y12 inhibitor potent and longer DAPT, except hybrid enriched. But I need more than randomized control trial to answer of the length of DAPT after PCI left main, especially in complex PCI left main. To answer, the longer the DAPT, the better the outcome. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Tai, for that very, very excellent lecture, showing us when everything that we just said is wrong. You know, and pointing out very clearly that more complex, especially in left main, with the outcome if something were to happen, because it's such important territory by the left main, that, you know, the opposite of everything I've just said is true. We should certainly consider high potency and for long. I think at that point, also very important to say that once again, right, imaging, intracorneal imaging in the technique of implantation is very important. Yes. And even in techniques,
if it is done poorly with poor apposition without eye, single bifurcation can be just as bad in thrombotic risk if done poorly. So I don't think we should just always think about two-stent technique worse than one-stent. One-stent technique can be just as bad, not done well. And with that, let us move on to the last, but not least, and the final talk of this session before our discussion. Next up, we are going to hear from Dr. Hu from Heart Hospital. And he's the director of cardiology there. And he will be talking to us about the management after PCI in high bleeding risk. And in this group, there's a question that you have to shorten either put duration. I think primarily, how do you choose these people? How do you identify patients at bleeding risk? And what is the evidence, given that high risk patients are also high thrombotic risk patients? Đồng nghiệp nói chúng tôi tiếp là liên quan đến phần kháng cái tập tiểu cầu kép cho các bệnh nhân thì mạch qua da, đặc bệnh nhân có stent, bệnh nhân có nguy cơ chảy máu. Cái ý tưởng mà giảm nguy cơ cho bệnh nhân đó, thì rõ ràng khi mà chúng ta cắt ngắn kháng cái tập tiểu cầu kép đi, chúng ta chỉ thay điều trị thôi, hoặc là ức chế P2-12 thì có lẽ là hợp với việc là chúng ta sẽ giảm nguy cơ chảy máu. Bệnh nhân của chúng ta lại là bệnh nhân nguy cơ cao. Thì nguy cơ chảy máu cao hay không thì chúng ta thấy là những cái số liệu từ nghiên cứu sơ bộ ở bên năm 2010 trên khoảng hơn 10 nhân, chúng ta thấy là không hề nào trong bệnh cơ chảy máu cao chiếm tới gần 40% bệnh nhân, và chủ yếu là rất bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có chỉ định phải sử dụng thuốc chống đông theo và bệnh máu. Thì năm 2019 ta cũng có lần đầu chúng ta cũng có được cái định nghĩa với nhau nào là bệnh nhân nguy cơ chảy máu. Đó là các bệnh nhân có nguy cơ chảy máu ở mức BAC 3 hoặc là 5 trên 100 một năm, cái nguy cơ xuất huyết nội sọ trên 1%, và cũng đưa ra các cái tiêu chí và tiêu chí phụ để chúng ta có thể có bệnh nhân chỉ tiêu chí chính hoặc là hai tiêu chí phụ là cái được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Tại sao nguy cơ cao nó lại ảnh hưởng việc mà chúng ta sử dụng kháng đầu? Thì chúng ta thấy cái phân tích nhóm bệnh nhân nguy cơ cao hoặc là thấp dựa vào điểm precise đáp, và chúng ta thấy rõ ràng là biến cố có lợi cho bệnh nhân bao gồm cả biến cố thiếu máu và biến cố thì nó chỉ hiện nếu mà bệnh nguy cơ không ở nguy cơ chảy máu cao, bệnh nhân mà nguy cơ mà chảy cao thì chúng ta kéo thời gian kháng tập tiểu cầu nó không có đem lại cho bệnh nhân. Đây là một số chiến lược ESC chúng ta để làm thế nào giảm nguy cơ chảy máu liên quan đến thủ tục can thiệp mạch. Ví dụ như là can thiệp đường quay nên sử dụng ức chế proton ở các bệnh điều trị kháng cầu kép. Đối với mà đang điều trị thuốc kèm theo nữa thì chúng ta cái chảy máu nó sẽ tăng lên. Nếu mà bệnh có cái chỉ số INE trên 5 thì chúng ta xài thêm heparin. Nếu mà chúng ta đang bệnh NOAC, tức là các thuốc đường mới thế hệ uống thì chúng ta nên giảm liều heparin sử dụng, ví dụ enoxaparin là 0,5 kg cân nặng, heparin bạn thì chỉ xài 60 thay vì 100. Có một số câu hỏi đặt ra khi mà chúng ta điều trị kháng cái kép đối với bệnh nhân nguy cơ cao. Câu hỏi thứ nhất là liệu stent kép chồng, tức là stent không phụ có là một cái lựa chọn tốt hay không? Thì chúng ta thấy là năm 2015 thì chúng ta cái stent phụ Biolimos A9 không có polymer sánh trực tiếp với lại stent trần bằng thép thì các cái biến cố lâm sàng ví dụ như là tự mạch, nhồi máu cơ tim trong stent ở cái nhóm mà sử dụng stent thì nó thấp hơn
stent trần. Ống phụ thuốc cũng vậy. Đây mặc dù đây là trên bệnh nhân nhỏ thì khoảng hơn 100 bệnh nhân và tất cả bệnh nhân sử dụng kháng cái ngắn trong vòng khoảng 1 tháng. Chúng ta thấy là cái nhóm mà khi bóng phụ thuốc phố MES nó so với cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng stent trần không. Vậy thì nhất là hiện tại chúng ta thấy là stent trần không phụ thuốc không còn là một cái lựa chọn tốt nữa. Câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta thực sự phải cần một một trường tình huống nữa chúng ta hay gặp trong thực hành lâm sàng là đối với các bệnh nhân mà điều trị bằng kháng cái tập tiểu cầu thế hệ mới mạnh hơn, ví dụ như ticagrelor, thì hiện tại Việt Nam ở nhóm bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao thì như thế nào, chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian đó như thế nào. Thì Twilight là nghiên cứu đã công bố cách đây 1-2 năm, chúng ta thấy trên nhóm bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, ở nhóm can thiệp mạch vành nguy cơ cao, người ta so sánh hai cái phác đồ. Đáp ngắn tức là 3 tháng đầu là kháng cái tập tiểu cầu kép bao gồm ticagrelor và aspirin, và sau đó 9 tháng là monotherapy tức là chỉ điều trị bằng ticagrelor, so với cái điều trị chuẩn tức là 12 tháng của ticagrelor và aspirin. Chúng ta thấy là Twilight thì bệnh nhân điều trị stenting carefully and we avoid male expansion or dissection or something, and maybe we will use shock stops to prevent bleeding in the thrombosis, high thrombosis something. And I think the roles of the imaging, especially OCT during PCI, is very important in the patient with high bleeding to keep and to decrease the diabetes for in the future for the patient. Yes. Yeah. Yeah. The question is, the use of OCT afterwards, down the line, you know, I have sometimes, if I happen to bring the patient back, I sometimes OCT my old stent just to look to see if the struts are all left. I'm going to ask the final question to both of you here. Do you think, after all we have seen, that
the era of platelet function testing or genetic testing to help guide your antiplatelet therapy is over? Do you think there's any more role for platelet function testing or genetic testing? Dr. Giang, are you? Morning. I'm Morning. Dr. Giang from Cardiology Department on Noet Hospital. Thank you Hello. so much for all of you for interesting presentation. I think the most important thing is to individualize for each patient balance and the benefits, the risk to choose the right drug and time for each patient. And I have a question for Dr. Canley. How often do you use SIP2 C19 function to guide the escalation in your clinical practice? Thank you. Yes, thank you for that great question. I had just posed the question to the group as well, specifically about PFT and genetic testing. On my side, we have good access to the Verify Now assay. And so we actually have stopped using genetic testing because I think genetic testing is limited also by things that are not captured by the genetic test, such as drug interactions, etc. So when we are going to use, in the rare occasion, despite the data where we still use platelet function testing to understand whether we should either escalate or de-escalate, we have resorted to using platelet function testing here. Because I think ultimately platelet function testing is the question that is trying to be answered by the genetic test. The one downside about using platelet function testing is that you have to switch the patient back to clopidogrel to test them before you then decide to either keep them on clopidogrel or switch them back, while with genetic testing, you already have the answer. I think for me, the use of genetic testing has become more difficult because of the East Asian paradox that we mentioned earlier in the trial. Many East Asians are poor metabolizers of clopidogrel and poor activators of clopidogrel, and yet our outcomes are not bad despite the complete lack of testing when we when we treat our patients. So I think for me, that has pushed genetic testing backwards for me. Do you use it much in Vietnam, Dr. Giang? No, I don't use. Yes, yeah. Thank you. Okay, yeah. So I think we are reaching the end of our session. So thank you very much to our Southeast Asian and international expert panel for your amazing insights today. Just to wrap up and summarize, today's specific session was discussing the controversies in coronary artery disease management with regards to either DAP de-escalation or DAP shortening. We started the session by hearing about DAP de-escalation specifically in ACS, which is a very exciting new direction that we're seeing. And it's also very exciting that this is primarily East Asian data, where we see that unguided de-escalation with either dose reduction of prasugrel or just switching to clopidogrel at 1 month in a high thrombotic risk group did not result in a worse outcome. And I think that's very exciting. We then heard from Professor Kyo about the strategies to how to choose the right patient for shorter DAP, whether it was in the ACS setting or the coronary artery disease, chronic ischemic heart disease setting. And we heard the very important message that you have to take the whole patient, and sometimes the answer is not to shorten, but to lengthen. And all of the things that you have to think about and how complex it is, including what type of stent you are using and the techniques you're using. We then had an excellent lecture from Dr. Tai about the management of DAP, specifically in complex left main stenting, and how in that subgroup, it is not a good idea to try to de-escalate or shorten your DAP. In that specific subgroup,
you must think about keeping the DAP levels high and for longer, because it appears that you can do your patients harm by trying to cut back. And then finally, we had an excellent lecture from Dr. Hui from Tam Duc about the management of DAP after PCI in high bleeding risk patients, and the emerging evidence of the kinds of strategies you can use to reduce bleeding and ischemic risk safely. So with that, I want to once again thank our speakers and our panelists for an excellent session, and I hope to see everyone soon live, and that you can come to the United States to be with us too at our SCAI meeting. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you again. Okay, bye.
Tim mạch học là một chuyên ngành y học hết sức sôi động và thường xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo liên tục luôn là những cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên, diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách, nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021. Chào anh Trung ạ. Vâng ạ.
của Terumo với chủ đề quản lý người nguy cơ chảy máu cao sau đặt stent polymer tự tiêu với phác đồ DIBT rút ngắn. Như các đồng nghiệp đã biết thì sau khi chúng ta đặt stent mạch vành hoặc là sau hội chứng mạch vành cấp thì liệu pháp kháng cái tập tiểu cầu kép thì luôn luôn là một cái điều trị thiết yếu và quan trọng để ngăn ngừa, ổn định cái tổn thương và giúp cho huyết khối không bị huyết khối trong stent. Do đó thì từ khi mà chúng ta đặt stent, từ khi chúng ta sử dụng liệu pháp kháng cái tập tiểu cầu kép cho đến nay thì rất là nhiều nghiên cứu, rất là nhiều bài báo và cái người thực hành luôn luôn được nhắc nhở chúng ta phải cân bằng giữa cái hiệu quả chống huyết khối và cái nguy cơ xuất huyết. Và từ đó đến nay thì chúng ta đã có rất là nhiều nghiên cứu, rất nhiều bài báo, rất nhiều thử nghiệm và rất nhiều hội thảo. Thì cho đến hội thảo lần này của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam thì chúng ta vừa có một cái số liệu, một cái nghiên cứu khá là lớn, đó là MasterDAP, nghiên cứu về cái tình trạng mà ngăn ngừa nguy cơ chảy máu ở trên bệnh nhân đặt stent polymer tự tiêu. Và cùng lúc với chúng ta thì vừa rồi là ESC năm 2021 và hiện tại là TCT năm 2021 thì cũng đang trình bày cái nghiên cứu MasterDAP này. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi để xem thử cái nghiên cứu MasterDAP đưa lại những cái kết luận gì giúp cho chúng ta trong việc thực hành là ngăn ngừa nguy cơ chảy máu cao ở người đặt stent mạch vành. Như vậy thì tôi là Phó sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống nhất, và cùng tham dự với tôi ngày hôm nay thì xin giới thiệu có tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam và bộ môn tim mạch Đại học Y Hà Nội, và đồng thời có bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Ích Trung của khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy. Đầu tiên thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh với bài báo cáo rút ngắn đáp ở người nguy cơ chảy máu sau đặt stent polymer tự tiêu. Xin mời tiến sĩ Linh. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng, Chủ tịch Hội đồng. Kính chào thầy Dũng, chào thầy Trung và chào toàn thể quý đồng nghiệp. Thì hôm nay thì tôi rất vinh dự được có mặt ở đây để chia sẻ cái quan điểm của tôi về cái liệu pháp kháng cái tập tiểu cầu kép ở bệnh nhân sau đặt stent động mạch vành và có nguy cơ chảy máu cao. Đây là những cái thông báo về xung đột lợi ích của tôi trong vòng 12 tháng vừa qua. Thế để bắt đầu thì tôi xin trình bày một ca lâm sàng. Bệnh nhân nam 74 tuổi, vào viện là non-STEMI. Người bệnh này có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, hút thuốc lá và có tiền sử xuất huyết tiêu hóa cách đây 1 năm nhưng mà đã điều trị ổn định rồi. Ở đây là những cái xét nghiệm thăm dò cận lâm sàng của người bệnh. Và kết quả khi mà chụp động mạch vành lên thì thấy là bệnh nhân này có hẹp khít đoạn 2 động mạch vách lên đất trước, đúng cái chỗ chia đôi ra nhánh diagonal, và bệnh nhân này được đặt một stent Ultimaster cỡ 3.5 x 38 và sau đó thì nong bóng nhánh diagonal. Và như các thầy cô và các anh chị nhìn thấy thì kết quả sau là cũng tái thông lòng mạch tốt. Cái lỗ vào nhánh diagonal bị hẹp một chút nhưng mà dòng chảy vẫn tốt, và như vậy vì do bệnh nhân này nguy cơ khá là cao nên kíp can thiệp cũng không muốn làm những cái kỹ thuật dùng hai stent nó phức tạp, và cái thủ thuật dừng lại ở đó. Và sau đó thì bệnh nhân được dùng liệu pháp kháng tập tiểu cầu kép aspirin 100mg và clopidogrel liều 75mg. Vấn đề đặt ra đây là khi bệnh nhân này đã có tiền sử xuất huyết tiêu hóa rồi, tuổi cao, cũng chức năng thận cũng không phải tốt lắm, thì chúng ta sẽ dùng DIBT trong bao lâu? Thì chúng ta biết rằng là nhìn lại lý thuyết thì huyết khối trên nền mảng xơ vữa nứt loét là trung tâm hội chứng mạch vành cấp, và vì vậy thì cái thuốc kháng tập tiểu cầu từ xưa đến nay đã được coi như là cái liệu pháp điều trị cơ bản ở trong cái hội chứng mạch vành cấp. Đặc biệt rằng khi mà chúng ta có cái sự tiến bộ của chuyên ngành tim mạch can thiệp, đặc biệt là can thiệp mạch vành qua da, từ những cái bậc thầy tiên phong tiền bối từ cách đây 40 năm đến giờ thì đã thay đổi hẳn cái bộ mặt điều trị của bệnh lý động mạch vành. Hàng năm ở Việt Nam có lẽ cũng có đến hơn 10.000 số ca can thiệp động mạch vành. Tuy nhiên thì khi mà cùng với cái sự tiến bộ của đặt stent động mạch vành thì chúng ta đặc biệt là các bác sĩ tim mạch can thiệp cũng như các thầy thuốc lâm sàng phải đối diện với một nguy cơ, đặc biệt là sau khi đặt stent phủ thuốc, đó là huyết khối gây tắc lại stent. Thì đây là cái tiêu chuẩn ARC về huyết khối gây tắc lại stent, và quý đồng nghiệp thầy Dũng rồi thầy Trung và các anh chị cũng đã thấy rằng phần lớn huyết khối trong tắc lại stent là huyết khối tắc cấp trong vòng 24 giờ hoặc là bán cấp
ở trong vòng 30 ngày đầu tiên. Tất nhiên cũng còn những tỷ lệ tắc muộn hoặc là tắc rất muộn nữa. Vậy thì tại sao một bệnh nhân lại có nguy cơ gây tắc lại stent? Thì cái kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng là cái việc mà ngừng sớm thuốc kháng cái tập tiểu cầu là một trong những nguyên nhân đầu tiên gây tắc lại stent, chiếm đến 40% những trường hợp tắc lại stent là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị và ngừng sớm thuốc kháng cái tập tiểu cầu. Nhưng quý đồng nghiệp lưu ý rằng nghiên cứu này là từ năm 2008 đến giờ. Từ 2008 đến giờ đã có rất nhiều tiến bộ trong chuyên ngành can thiệp với nhiều cái dụng cụ mới ra đời để mà đem lại những cái biện pháp điều trị mới cho người bệnh. Ngoài cái việc ngừng sớm thuốc kháng cái tập tiểu cầu thì vẫn còn những cái nhóm nguyên nhân khác có thể gây tắc lại stent. Ví dụ như là liên quan đến bệnh nhân như bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân suy thận, chức năng tim thấp, bệnh nhân vào viện vì hội chứng mạch vành cấp. Những cái lý do liên quan đến thủ thuật, ví dụ như là dùng stent tổng chiều dài đặt stent, đường kính bóng, đường kính lòng mạch sau can thiệp, bệnh nhân còn hẹp tổn lưu hay không, ở những cái vấn đề về kỹ thuật như stent không áp thành, không nở hết, còn cái khối tồn dư hay là bóc tách động mạch vành, và những cái yếu tố liên quan đến tổn thương lan tỏa, đường kính lòng mạch nhỏ, tổn thương tuyếp C theo phân loại của AHA, của SKY, thì đây đều là những cái yếu tố mà có thể dễ gây tắc lại stent. Đấy, tuy nhiên chúng ta cũng có nhiều cái tiến bộ, ví dụ như là gần đây thì với sự tiến bộ của siêu âm trong lòng mạch là IVUS, người ta đã nhận thấy rằng là gì ạ? Khi mà sử dụng IVUS một cách thường quy trong các trường hợp mà đặt stent thì đã có thể đánh giá được xem là stent có áp thành hay không và có bóc tách mạch vành hay không, thì qua đó đã có thể giảm được nguy cơ tắc lại stent. Dù vậy thì tắc lại stent vẫn là ám ảnh bác sĩ tim mạch can thiệp. Chắc hẳn là thầy Dũng và thầy Trung cũng đã rất là ám ảnh. Nếu như chúng đặt stent mạch vành xong bệnh nhân lại đau ngực, điện tâm đồ ST chính lên nữa, chắc chắn cũng ngủ không ngon. Vì vậy là các khuyến cáo vẫn khuyên là nên dùng kháng cái tập tiểu cầu kép kéo dài, DAPT kéo dài. Và bây giờ chúng ta có rất nhiều thuốc kháng tập tiểu cầu, và trước khi mà chúng ta nhìn cái lịch sử phát triển của những thuốc kháng tập tiểu cầu từ aspirin, ticlodipine, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor thì chúng ta thấy gì ạ? Tỷ lệ xuất huyết là cũng không hề nhỏ, đúng không? Với clopidogrel thì tỷ lệ lên đến 2,7%, với prasugrel là 2,5%, với ticagrelor là lên đến 4,5%. Xuất huyết nặng tại thì 12 tháng có thể lên đến 11%, rất là cao. Như vậy, và thực sự rằng các thuốc kháng tiểu cầu bên cạnh cái lợi ích là làm giảm nguy cơ tắc mạch thì còn có thể đem lại một cái hậu quả, đó là tăng nguy cơ xuất huyết. Và khi mà chúng ta nhìn cái biểu đồ này thì cho thấy rằng so với những bệnh nhân không có xuất huyết nặng thì những bệnh nhân có xuất huyết nặng thì tăng đáng kể tỷ lệ tử vong nội viện. Và đây là một cái kết quả từ nghiên cứu OSIS cho thấy rằng nếu bệnh nhân có xuất huyết thì tăng 5 lần nguy cơ biến cố tim mạch so với bệnh nhân không có xuất huyết. Đúng không ạ? Đây là tỷ lệ sống sau 30 ngày ở bệnh nhân phải truyền máu trong các thử nghiệm Gusto, Persil, Paragon, toàn những thử nghiệm rất là lớn với cơ mẫu lên đến 24.000, cũng cho thấy là gì ạ? Tỷ lệ sống còn nó giảm đi nếu bệnh nhân xuất huyết mà đến mức phải truyền máu. Và như vậy thì với những bệnh nhân sau đặt stent mạch vành thì chúng ta không chỉ có một kẻ thù là nguy cơ tắc lại stent, mà còn có một đối thủ thứ hai, đó là nguy cơ chảy máu nữa, đúng không ạ? Và nghệ thuật của người thầy thuốc, bác sĩ, bất kể chúng ta là bác sĩ tim mạch can thiệp hay bác sĩ lâm sàng tim mạch, đó là phải cân bằng lợi ích và nguy cơ, cân bằng cái việc mà làm sao để mình không bị tắc lại stent nhưng cũng không để bị chảy máu. Chính vì vậy thì cái giống như thầy Dũng đã giới thiệu, đó là cái quan điểm của ESC năm nay đã là gì? Chúng ta phải cá thể hóa điều trị, đánh giá đồng đều nguy cơ thiếu máu, nguy cơ tắc mạch và nguy cơ xuất huyết của người bệnh. Để lựa chọn cái biện pháp điều trị tối ưu, chúng ta phải đánh giá dựa trên tuổi, giới, nguy cơ chảy máu, tiền sử chảy máu của người bệnh, tình trạng lâm sàng là vào viện vì hội chứng mạch vành cấp tính hay hội chứng mạch vành mãn tính, các bệnh lý kèm theo như là suy thận, đái tháo đường, suy tim, bệnh lý động mạch ngoại biên, những cái thuốc kèm theo như là thuốc chống đau đường uống có hay không, các tương tác thuốc như thế nào, để mà đánh giá xem là người bệnh sẽ được hưởng lợi nhất từ cái phác đồ điều trị nào. Và đây là cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu về việc xử trí sau đặt stent ở những bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết, thì họ phân ra là nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Đúng không? Với những bệnh nhân mà nguy cơ thấp thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng
kháng cái tập tiểu cầu kép DAPT trong đến 12 tháng được, và sau đó có thể đôi khi có thể dùng trong hơn cả 12 tháng nữa. Còn với những bệnh nhân nguy cơ cao thì chỉ dùng kháng cái tập tiểu cầu kép là aspirin và clopidogrel. Tôi không dùng những thuốc kháng tập tiểu cầu hoạt lực mạnh như là ticagrelor và chỉ dùng DAPT trong 3 tháng thôi, và sau đó chuyển sang dùng phác đồ là aspirin kéo dài. Còn với những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết rất cao thì chúng ta chỉ dùng DAPT trong 1 tháng thôi, và sau đó dùng kháng cái tập tiểu cầu đơn. Tuy nhiên vấn đề làm thế nào để nhận diện nguy cơ xuất huyết của người bệnh thì chúng ta cũng có rất là nhiều thang điểm, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng bệnh nhân sau đặt stent mạch vành thì có những cái yếu tố như tuổi cao, bệnh lý gan, bệnh lý thận, tình trạng thiếu máu, số lượng tiểu cầu, tình trạng đang phải dùng thuốc chống đông đường uống hay là thuốc NSAID. Đó là để đánh giá đây là những cái yếu tố mà làm tăng nguy cơ xuất huyết của người bệnh. Và chúng ta là bác sĩ lâm sàng tim mạch, chúng ta rất là quen thuộc với những thang điểm như thang điểm Cuset đánh giá nguy cơ xuất huyết sau nhồi máu cơ tim của người bệnh, thang điểm Precise DAPT, một cái thang điểm mà các bạn hoàn toàn có thể tra cứu được trên internet, đúng không? Các bạn nhập các thông số của người bệnh vào, tuổi, giới vào, và nó sẽ tính cái điểm Precise DAPT, và trên 25 được coi là cao. Ví dụ như bệnh nhân này, một cái bệnh nhân giả lập của tôi tính ra điểm Precise DAPT là 18 thì đây là nguy cơ xuất huyết mức độ trung bình. Hay là cái đồng thuận về ARC 20 Leading Risk của ESC 2020 đánh giá nếu mà nguy cơ xuất huyết cao là có một tiêu chí chính hoặc là 2 tiêu chí phụ như thế này. Và cái phác đồ của ESC 2020 làm sao nguy cơ xuất huyết rất cao là bệnh nhân xuất huyết trong 1 tháng gần đây hoặc không thể trì hoãn được. Người xuất huyết cao là điểm Precise DAPT trên 25. Và đặc điểm rằng chúng ta phải nhớ rằng khi mà bệnh nhân người châu Á thì có sự khác biệt về xu hướng thiếu máu ở cơ tim, thiếu máu cục tắc mạch và xu thế xuất huyết. Và chắc chắn rằng là các thầy cô đã có kinh nghiệm rồi, đó là gì? Những bệnh nhân châu Á như chúng ta thì thường cái nguy cơ tắc mạch nó lại thấp hơn những người châu Âu. Đúng không? Người châu Âu có khi chỉ một chuyến đi máy bay dài là bệnh nhân đã hình thành huyết khối tĩnh mạch chi dưới rồi. Còn người châu Á của chúng ta đôi khi chúng ta cho những bệnh nhân thuốc chống đông đường uống INR chỉ là 2.1, 2.2 mà bệnh nhân đã có xuất huyết. Nghĩa là dường như ở người châu Á có thể trạng nhỏ hơn, có một số đặc điểm về gen thì cái nguy cơ xuất huyết nó lại cao hơn những cái chủng tộc phương Tây. Bù lại thì là cái nguy cơ tắc mạch nó lại giảm đi. Đây là những cái quan sát là họ thấy là như vậy. Rõ ràng là so sánh ở cái nguy cơ xuất huyết ở cái nhóm dùng DAPT kéo dài là cái đường màu tím này so với nhóm dùng DAPT trong thời gian ngắn thì là cái đường màu da cam, thì cái nhóm dùng DAPT kéo dài ở người châu Á thì cái sự khác biệt về mặt nguy cơ chảy máu nó cao hơn rõ rệt, P là 0,001. Còn ở cái người châu Âu thì sao ạ? Giữa hai nhóm thì mặc dù là cái nhóm dùng DAPT kéo dài cái màu xanh nguy cơ chảy máu nó vẫn cao hơn đôi chút so với nhóm dùng DAPT ngắn, nhưng P đây là 0,065, nghĩa là sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Đấy, cái hình này tôi muốn đưa ra để quý đồng nghiệp nhận thấy rằng là gì ạ? Đặc biệt những bệnh nhân của chúng ta thường có thể trạng nhỏ, chủng tộc người Đông Á, và vì vậy là cái nguy cơ chảy máu dường như nó rất cao, hơn một cái đáng kể so với nguy cơ tắc mạch. Đây là một yếu tố mà chúng ta cần cân nhắc kỹ càng trong thực hành lâm sàng. Và đây là cũng là một nghiên cứu nữa đánh giá nguy cơ chảy máu cao ở bệnh nhân châu Á và có nhồi máu cơ tim, thì chúng ta thấy rằng gì ạ? Những cái tỷ lệ biến cố chảy máu nặng, biến cố xuất huyết nội sọ, biến cố chảy máu phải truyền máu ở đối tượng người châu Á đều cao hơn người da trắng. Đây là cái thực tế mà chúng ta phải ghi nhận, bởi chúng ta điều trị cho bệnh nhân Việt Nam, chúng ta không thể máy móc lấy 100% các số liệu từ các nghiên cứu tiến hành ở Mỹ, ở châu Âu để áp dụng cho bệnh nhân của chúng ta được. Vì vậy, chiến lược tiếp cận tối ưu đối với những bệnh nhân ở nguy cơ chảy máu cao thì tôi nghĩ rằng đặc biệt ở chủng tộc người châu Á là chúng ta phải cố gắng rút ngắn thời gian dùng thuốc kháng cái tiểu cầu kép. Tất nhiên đây vẫn phải cân bằng cái nguy cơ tắc mạch, tắc lại stent của người bệnh. Và chính vì vậy thì chúng tôi rất là vui khi mà đã kết quả từ cái thử nghiệm MasterDAT này được công bố. Đây là thử nghiệm mới được công bố khá là gần đây vào tháng 9 năm 2021 thôi, tức là rất là cập nhật. Vậy thì cái mục tiêu nghiên cứu này là gì? Mục tiêu nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp DAPT thời gian ngắn ở bệnh nhân sử dụng stent polymer tự tiêu Ultimaster có nguy cơ chảy máu cao. Ở trên cái mục tiêu này thì tôi mong là quý đồng nghiệp lưu ý rằng họ đánh giá cả hiệu quả và tính an toàn. Tức là hiệu quả là xét trên cái cạnh nó có giảm tỷ lệ tắc lại stent hay không, và tính an toàn là xét trên cái cạnh
nó có là về cái nguy cơ chảy máu cho người bệnh như thế nào. Và đây là cái loại stent được sử dụng trong nghiên cứu Masterdapt này, được vật liệu là cobalt chrome và cái lớp phủ polymer áp thành và có được giải phóng dần thuốc ra. Chúng ta biết rằng với cấu tạo một cái stent phủ thuốc bao giờ bên cạnh khung kim loại cần có một cái lớp polymer, và lớp polymer này nó sẽ mang thuốc, đúng không ạ? Không có cái rất là khó để mà tráng thuốc được trực tiếp trên bề mặt stent, và phải cần một cái lớp polymer. Và đặc biệt của những cái polymer này đó là nó là polymer tự tiêu, và vì thế là nó giúp phục hồi nội mô nhanh và ít viêm hơn. Và điều này rất có ý nghĩa trong việc giảm cái biến cố gây tắc mạch. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà còn những cái lớp polymer và những cái chất lạ trong cơ thể, nó sẽ gây viêm và nó sẽ gây hoạt tính là hóa ứng lượng tiểu cầu, và vì thế nó sẽ dễ gây tắc mạch sau khi chúng ta đặt stent phủ thuốc. Đây là lý do mà cái stent phủ thuốc nó lại dễ gây biến cố huyết khối trong stent hơn là stent thường. Stent thường chỉ có khung kim loại trần thôi thì cái bề mặt lớp nội mô nó lại liền sẹo nhanh hơn, còn cái stent phủ thuốc thì nó lại hay dễ gây viêm của lớp tế bào nội mô. Và cái loại stent Ultimaster này nó là polymer tự tiêu, và vì thế nó cho thấy là nó giúp cái quá trình nội mô nó diễn ra sớm hơn và phục hồi nhanh hơn, ít tổn thương viêm hơn. Và vì vậy người ta hy vọng rằng nó sẽ giảm nguy cơ tắc lại stent. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết thôi. Chúng ta sống trong thế kỷ 21 này là kỷ nguyên y học dựa trên bằng chứng. Những cái lý thuyết, những cái suy nghĩ giả thuyết đó cần phải được kiểm chứng bằng các nghiên cứu lâm sàng. Và đây là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên tiến hành trên 4.500 bệnh nhân ở 140 bệnh viện tại 30 quốc gia, và các bệnh nhân đưa vào nghiên cứu đều có nguy cơ chảy máu cao. Tính nhân điểm Precise DPT là trung bình là 26, và họ so sánh cái thời gian dùng DPT tiêu chuẩn với thời gian DPT rút ngắn. Rút ngắn là thế nào? Là chỉ dùng 30 ngày hoặc cùng lắm là trong 90 ngày thôi. Đúng không ạ? Đây là những cái tiêu chuẩn loại trừ, là bệnh nhân đã dùng một loại stent khác với Ultimaster. Bệnh nhân có tiền sử huyết khối trong stent trong vòng 6 tháng trước đó. Đây là một số cái tiêu chuẩn loại trừ của người bệnh, đúng không ạ? Và những cái bệnh nhân trong nghiên cứu này được phân thành hai nhóm, đó là nhóm rút ngắn là dùng DPT trong vòng 30 ngày, và nhóm tiêu chuẩn sử dụng DPT từ 3 đến 12 tháng sau can thiệp động mạch vành. Chúng tôi lưu ý quý đồng nghiệp rằng dùng DPT 3 đến 12 tháng vẫn là điều tiêu chuẩn theo cái khuyến cáo mới nhất hiện tại cho bệnh nhân sau đặt stent, đặc biệt là những bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Đấy, đầu tiên bệnh nhân được tiến hành can thiệp động mạch vành và sau đó được dùng DPT tức kháng tiểu cầu kép trong vòng 1 tháng, đúng không? Bao gồm aspirin cộng thêm một thuốc ức chế PAI-12 hoặc là clopidogrel hoặc là ticagrelor hoặc là prasugrel, đúng không? Và sau đó bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên randomized và nhóm dùng DPT rút ngắn, chỉ dùng kháng cái tập tiểu cầu đơn hoặc là aspirin hoặc là một thuốc ức chế PAI-12 hoặc là điều trị DPT tiêu chuẩn, tức là ít nhất 6 tháng hoặc kéo dài đến 12 tháng. Và các bạn lưu ý rằng đây là quá trình phân nhóm ngẫu nhiên và đây là mù đôi, tức là kể cả cái người làm nghiên cứu cũng như là bệnh nhân là cũng không biết được. Và sau đó thì bệnh nhân được theo dõi định kỳ và tiêu chí chính đánh giá dựa trên thứ nhất là tiêu chí biến cố tim mạch cộng kèm với biến cố xuất huyết, thứ hai là những các biến cố tim mạch như tử vong do mọi nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, và thứ ba là các biến cố xuất huyết, chảy máu, phân loại theo tiêu chuẩn BAT. Đúng không ạ? Đây là cái thiết kế nghiên cứu mà như tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Và đây là những cái tiêu chuẩn lựa chọn cũng như tiêu chuẩn loại trừ của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu này. Lưu ý rằng những cái nghiên cứu này không lấy vào những cái bệnh nhân mà có tình trạng xuất huyết trong vòng 7 ngày trước khi phân nhóm ngẫu nhiên, bởi vì như thế là có lẽ sẽ đi vi phạm những quy định về mặt y đức. Và đặc biệt là nghiên cứu này phân ra cả hai nhóm là bệnh nhân có dùng thuốc chống đông đường uống OAC hay không dùng, và lát nữa thì bác sĩ Lý Trung sẽ trình bày rõ hơn về cái phân nhóm mà bệnh nhân có dùng thuốc chống đông hay không. Và kết quả của nghiên cứu Masterdapt này được đăng trên tờ Circulation và tờ New England trong thời gian gần đây. Đây là kết quả của nghiên cứu. Chúng ta nhìn một chút, đúng không? Đây là có 4 nhóm. Thì kết quả gì ạ? Đây là phân tích các tiêu chí cộng gộp, nghĩa là tiêu chí biến cố tim mạch, tắc mạch, tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não cộng với tiêu chí xuất huyết. Thì cái nhóm mà có tổng số biến cố cao nhất đó là cái nhóm đường xanh đậm. Đó là nhóm mà dùng DAPT tiêu chuẩn, đúng không ạ?
Còn cái nhóm mà có biến cố thấp nhất thì đó là gì ạ? Là cái nhóm đường màu đỏ, đường nét đích, tức là và không dùng thuốc chống đông đường uống, tức là cái nhóm mà bệnh nhân chỉ dùng DPT trong vòng 30 ngày thôi. Và các đồng nghiệp lưu ý rằng là cái tỷ lệ biến cố ở cái nhóm dùng DPT rút ngắn là thấp hơn một cách đáng kể so với cái nhóm dùng DPT kéo dài. Đó, các bạn thấy không? Đây tổng biến cố cộng gộp nhé. Và mặc dù chúng ta không thấy sự khác biệt giữa hai nhóm là dùng DPT rút ngắn so với nhóm dùng DPT chuẩn ở những bệnh nhân không phải dùng thuốc chống đông đường uống, nhưng mà lưu ý rằng đây là cái gọi là tổng gộp tất cả các tiêu chí, cả biến cố tắc mạch, cả biến cố xuất huyết. Còn khi chúng ta bóc tách ra và nhìn vào cái nhóm mà có biến cố tắc mạch thì sao và có biến cố xuất huyết thì sao, thì chúng ta thấy rằng về biến cố tắc mạch, tức là kể cả chúng ta dùng DPT liều ngắn, tức là chỉ dùng trong 30 ngày thôi, thì không có sự khác biệt về biến cố tắc mạch. Đây là cái điểm rất đáng mừng. Đúng không? Như vậy là hiệu quả của DPT trong vòng 30 ngày cũng rất là tốt ở những bệnh nhân được đặt stent bằng polymer tự tiêu loại Ultimaster. Điều này cho thầy thuốc chúng ta một cái sự yên tâm là chúng chỉ sợ rằng chúng ta bỏ thuốc sớm thì bệnh nhân sẽ bị tắc lại stent, bệnh nhân sẽ bị đột tử sau khi đặt stent, nhưng mà kết quả cái tiêu chí đánh giá biến cố tắc mạch này thì cho thấy rằng cái nhóm dùng DPT thấp thì cũng kết quả biến cố cũng chẳng khác gì nhóm dùng DPT kéo dài cả. Đây là một điều rất là đáng ghi nhận. Còn khi mà chúng ta bóc tách ra tỷ lệ biến cố chảy máu thì chúng ta thấy các nhóm có sự khác biệt vô cùng rõ ràng, và đây là lý do tại sao tổng biến cố cộng gộp nó lại có sự khác biệt. Như vậy về mặt tiêu chí hiệu quả thì tất cả các nhóm thuốc đều rất là tốt, dù là chúng ta dùng kháng huyết tiểu cầu kép liều kéo dài, có dùng thuốc chống đông đường hay không, hay chỉ dùng DPT thời gian ngắn, là hiệu quả nó cũng ngang nhau. Nhưng về tiêu chí an toàn thì chúng ta thấy rằng cái nhóm màu đỏ mà nét đích thì chúng ta thấy là dùng DPT liều rút ngắn là có cái hiệu quả là cái tỷ lệ biến cố tắc mạch là thấp nhất. Tỷ lệ xuất huyết ở nhóm DPT rút ngắn thấp hơn đáng kể so với các nhóm khác. Và như vậy kết luận từ nghiên cứu Masterdat này là gì ạ? Chúng ta có thể rút ngắn thời gian dùng DPT ở bệnh nhân dùng polymer tự tiêu của Ultimaster mà không làm tăng tỷ lệ tắc mạch. Tỷ lệ tắc mạch không tăng lên, tôi không nói nó giảm đi nhé, nó không tăng lên, nhưng tỷ lệ xuất huyết lại giảm đi. Vậy thì quay lại với ca lâm sàng của chúng ta, bệnh nhân nam 74 tuổi và viện vì nhồi máu cơ tim không ST chênh, tiền sử xuất huyết tiêu hóa, các thông số như thế này, và khi mình chơi điền các thông số này vào thì các bạn thấy gì với tuổi như vậy, mức lọc cầu thận như vậy, tiền sử xuất huyết tiêu hóa, thì nhân để tính điểm precise DPT không phải là 25 hay 26 nữa là 56 là nguy cơ xuất huyết, đây là cao. Và bệnh nhân này theo cái kết quả DPT thì chúng tôi chỉ dùng kháng huyết tiểu cầu kép trong 30 ngày thôi, và sau đó chuyển ra dùng clopidogrel và người bệnh hoàn toàn không có biến cố gì. Đây là hồi năm ngoái bệnh nhân đến tái khám lại thì cũng rất là tốt như thế này. Đó. Khi năm ngoái khi chúng tôi chưa có kết quả từ thử nghiệm Masterdat này, nhưng mà vì cân nhắc lợi ích và nguy cơ thì đã chỉ cho dùng kháng huyết tiểu cầu kép trong vòng 30 ngày thôi. Và như vậy là bệnh nhân này của tôi chỉ được dùng DPT trong vòng 30 ngày thôi, và sau đó duy trì clopidogrel 75mg. Vậy thì để tổng kết cho bài trình bày của mình, tôi xin phép nhận xét một số ý như sau. Thứ nhất là xuất huyết là biến cố thường gặp ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp, và cái biến cố xuất huyết sẽ làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân hội chứng vành cấp kể cả ở ngắn hạn ở trong bệnh viện và dài hạn. Đặc biệt ở bệnh nhân châu Á thì lại có nguy cơ xuất huyết cao. Nghiên cứu Masterdat cho thấy sử dụng DPT ở thời gian 30 ngày là an toàn ở các bệnh nhân sau đặt stent bằng polymer tự tiêu Ultimaster và có nguy cơ xuất huyết cao. Và tuy nhiên tôi cũng lưu ý quý đồng nghiệp rằng chúng ta ứng dụng cái kết quả từ nghiên cứu Masterdat này nó phải phụ thuộc vào đánh giá lâm sàng nữa. Chúng ta không thể gọi là dựa trên nghiên cứu đấy mà chúng ta cho một cách gọi là đồng loạt bệnh nhân nào chúng ta cũng chỉ dùng DPT trong 1 tháng thì cái đó là không hợp lý, đúng không? Bởi vì các cái khuyến cáo của ESC đều cho thấy là gì ạ? Là phải phân tầng nguy cơ người bệnh, nguy cơ xuất huyết là thấp, cao hay là rất cao. Với những bệnh nhân nguy cơ cao hoặc là bệnh nhân rất cao thì tôi nghĩ rằng cái lựa chọn hợp lý, chúng ta có một cái lựa chọn
là một cái loại stent phủ thuốc, đó là cái stent tự tiêu loại Ultimaster của hãng Terumo, vừa giúp là gì ạ, ngăn ngừa cái biến cố tắc mạch, tại vì nó polymer tự tiêu nên nó là giảm cái nguy cơ huyết khối gây tắc lại stent, mà khiến cho chúng ta chỉ cần dùng kháng cái tật tử cầu kép trong vòng 30 ngày thôi, và nó an toàn cho người bệnh, bởi vì dùng kháng cái tật tử cầu kép trong thời gian ngắn thì nó không làm tăng tỷ lệ xuất huyết cho bệnh nhân. Và xin nhắc lại với quý đồng nghiệp rằng chúng ta điều trị một bệnh nhân thì chúng ta phải cân bằng tất cả lợi ích và nguy cơ hoàn cảnh người bệnh, đặc biệt lâm sàng, chứ chúng ta không chỉ điều trị đơn thuần một cái bệnh mạch vành hay là một cái stent mà thôi. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý đồng nghiệp và các bạn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh với một bài báo cáo cho chúng ta rất là chi tiết và rất là đầy đủ về cái nghệ thuật cân bằng giữa chúng ta điều trị ngăn ngừa cục máu đông, cân bằng với cái chuyện là chúng ta giảm nguy cơ xuất huyết, và cái việc cân bằng này chúng ta phải dựa trên cá thể hóa. Và tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh đã trình bày chúng ta cái kết quả của nghiên cứu MasterDAP cho thấy cái việc chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian đáp trên những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao, và có một ca minh họa thì rất là hay. Tức là như vậy, nếu mà tính cái chỉ số nguy cơ của bệnh nhân của anh Linh thì nguy cơ rất là cao. 75 tuổi là một tiêu chí phụ, hemoglobin 90 là tiêu chí chính, rồi xuất huyết tiêu hóa cái này là 1 năm thì mình cho là một phụ hoặc chính, và độ lọc cầu thận dưới 60 là phụ. Như vậy khi bệnh nhân này nguy cơ phải là trên 2 yếu tố chính và 2,5 yếu tố thì nguy cơ chảy máu rất là cao, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng được DIBT và kết quả rất tốt khi mà sử dụng cái stent tự tiêu polymer. Như vậy thì tiếp theo thì chúng ta lại có một bài báo cáo khác. Xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Ích Trung, khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy, với liệu pháp kháng cái tập cầu kép ở người nguy cơ chảy máu cao. Dạ vâng. Xin lỗi, em đang trục trặc tí xíu. Vâng, không sao, thời gian còn thông thả. Cái Zoom của em nó tự nhiên nó chạy đâu mất. Alo. Thấy rõ, nghe rõ rồi, thấy slide rồi. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì để tiếp theo cái bài báo cáo của bác sĩ Đinh Huỳnh Linh, tôi xin được báo cáo tiếp theo cái kết quả của cái nghiên cứu MasterDAP trên cái bệnh nhân mà có sử dụng hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống. Thì chắc để không có làm mất cái thời gian của hội nghị thì cái bài báo cáo của bác sĩ Linh rất là xúc tích, có cả ca minh họa và đã có tham khảo luôn các cái nghiên cứu khác trên cái bệnh nhân mà cái nghệ thuật sử dụng kháng cái tập tiểu cầu kép cân bằng sao cho cái hiệu quả nhất trên cái vấn đề mà thiếu máu, biến cố thiếu máu cục bộ, giảm thiểu cái biến chứng xuất huyết. Thì chắc là tôi xin ngắn gọn đi vào cái kết quả của cái nghiên cứu MasterDAP về thời gian rút ngắn kháng cái tập tiểu cầu trên bệnh nhân có hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống. Thì cái tầm vóc của nghiên cứu cũng như cái thiết kế nghiên cứu thì bác sĩ Linh hồi nãy đã trình bày rồi, xin được phép lướt qua ha. Về cái tiêu chuẩn chọn bệnh á, thì cái bệnh nhân mà cái nguy cơ xuất huyết cao khi mà có một trong các cái tiêu chí sau. Cái thứ nhất á, là bệnh nhân có chỉ định sử dụng kháng đông đường uống ít nhất là 12 tháng.
Cái thứ hai là bệnh nhân có cái tiền sử xuất huyết mà phải nhập viện trước đó. Thứ ba là bệnh nhân trên 75 tuổi. Bệnh nhân này có các cái bệnh đồng mắt mà làm tăng cái nguy cơ xuất huyết, ví dụ như bệnh nhân có cái xuất huyết giảm tiểu cầu hoặc các cái rối loạn đông máu. Bệnh nhân có cái tiền sử thiếu máu hoặc là có truyền máu trước đó 4 tuần. Bệnh nhân mắc các cái bệnh mà phải sử dụng thuốc kháng viêm kéo dài, steroid hoặc non steroid, hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán cái bệnh lý ác tính mà có nguy cơ tăng cái biến cố xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử đột quỵ hoặc là cơn thoáng thiếu máu não trong vòng 6 tháng trước đó, hoặc có cái Brexit-DAP score lớn hơn 25 điểm. Cái tiêu chí loại bệnh thì thứ nhất là bệnh nhân đã đặt cái stent không phải là Trimester 6 tháng trước đó, hoặc có tiền sử trong vòng 6 tháng trước đó đã được điều trị tái can thiệp tái hẹp trong stent hoặc là huyết khối trong stent, hoặc là bệnh nhân có tiền sử đặt stent tự tiêu ha. Thì tiêu chí chính của nghiên cứu nó có 3 cái đồng tiêu chí chính. Hồi nãy bác sĩ Linh cũng đã trình bày thì chắc tôi xin nhắc lại sơ qua. Cái thứ nhất là cái tiêu chí biến cố lâm sàng nặng chung, thì nó gồm có tử vong do mọi nguyên nhân, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và cái xuất huyết theo phân loại của bạc 3 hoặc 5 trở lên. Cái đồng tiêu chí chính thứ hai là cái tiêu chí về cái biến cố thiếu máu cục bộ, gồm có cái biến cố tim mạch nặng hoặc là biến cố não nặng, gồm có tử vong, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Cái tiêu chí mà chính thứ ba đó là cái biến chứng về xuất huyết nặng hoặc là xuất huyết lâm sàng không nặng, được đánh giá theo tiêu chí của bạc. Về cái cấp độ mà cái tiêu chí nghiên cứu hồi nãy bác sĩ Linh cũng trình bày rồi, xin nói qua tí xíu. Đối với cái biến cố mà chính về cái biến cố lâm sàng nặng chung đó, thì người ta dùng cái từ là non inferior, tức là nó không có xấu hơn nha. Biến cố thiếu máu cục bộ, tức là cái biến cố mà tim mạch hoặc não nặng đó, thì cũng không có xấu hơn khi mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép ngắn hạn so với kháng kích tập tiểu cầu kép chuẩn. Nhưng đối với cái biến chứng mà xuất huyết thì người ta dùng cái từ là superior, tức là nó hy vọng nó tốt hơn. Thì đây là cái lưu đồ nghiên cứu bệnh nhân trên của cái nghiên cứu Master DAP trên cái bệnh nhân có sử dụng kháng đông đường uống và không sử dụng kháng đông đường uống. Thì cái số bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì là khoảng 4.500 bệnh nhân. Thì trong đó có khoảng 1.600 bệnh nhân là có chỉ định kháng đông đường uống ít nhất là 12 tháng, và còn lại là khoảng 2.900 bệnh nhân là không có cái chỉ định kháng đông đường uống. Về mỗi nhóm thì người ta chia làm 2 nhóm. Một nhóm sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép ngắn hạn và một cái nhóm sử dụng kháng kích tập tiểu kép chuẩn theo tỷ lệ 1:1. Đối với cái nhóm mà có sử dụng NOAC thì trong cái quá trình theo dõi thì nó có là mất dấu 1 ca và người ta rút khỏi nghiên cứu là 5 ca, tử vong 31 ca, số ca còn sống là 811 ca. Cái số ca mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu theo phác đồ là 714 ca. Thì đối với cái nhóm mà sử dụng kháng đông đường uống nhưng mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép chuẩn đó, thì trong quá trình nghiên cứu đó thì có là khoảng 5 ca người ta rút khỏi nghiên cứu, 5 ca tử vong và 5 ca rút khỏi nghiên cứu. Tử vong là 33 ca. Cái số ca mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu theo phác đồ là 717 ca. Đối với cái nhóm mà sử dụng kháng đông không có cái chỉ định kháng đông đường uống thì người ta cũng chia làm 2 nhóm. Cái nhóm sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép ngắn hạn và cái nhóm chuẩn theo tỷ lệ 1:1. Thì đối với cái nhóm mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép mà ngắn hạn thì trong quá trình theo dõi nó có 1 ca là mất dấu và rút khỏi nghiên cứu 8 ca, tử vong 44 ca. Cái số ca còn lại mà sử dụng theo phác đồ là 1.304 ca. Đối với cái nhóm mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép chuẩn đó thì mất dấu là 3 ca, rút khỏi nghiên cứu 4, tử vong cũng là 48 ca, và cái sử dụng kháng kích tập tiểu cầu theo phác đồ là còn lại khoảng 1.390 ca. Về đặc điểm của cái bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì như bác sĩ Linh cũng đã trình bày rồi gồm có thì trong đó vì cái ta thấy là cái đặc điểm mà về rung nhĩ đối với cái nhóm mà sử dụng kháng kích tập tiểu cầu mà sử dụng kháng đông đường uống là nó chiếm cái tỷ lệ đa số cái này cũng hiển nhiên nữa. Thì trên lâm sàng thì hầu hết các cái trường hợp mà can thiệp mạch vành ta phải sử dụng kháng đông đường uống là bệnh nhân có cái kết hợp lâm sàng là rung nhĩ.
cái đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân á, thì ở đây ta thấy gồm có là các bệnh nhân tham gia nghiên cứu gồm có là bệnh đau thắt ngực ổn định, thiếu máu cơ tim yên lặng, đau thắt ngực không ổn định, non-STEMI hoặc STEMI, thì trong đây ta thấy là nó chiếm khoảng 50% là cái hội chứng vành cấp. Về đặc điểm của thủ thuật thì ta thấy cái đường quay là chiếm trên 85% ha. Cái mạch máu phải điều trị gồm có 2 mạch, 3 mạch, hoặc là cái tối thiểu là một cái sang thương phức tạp, sang thương chia đôi chia ba, và cái tổn thương chia đôi chia ba đã được đặt stent. Số stent, cái chiều dài stent và số stent overlap ta thấy nó tương đồng ở các nhóm. Và cái stent sử dụng trong cái nghiên cứu này đó là hầu hết là cái stent thuộc nhóm QT Master, là cái stent có phủ polymer tự tiêu đó. Cái mạch máu được can thiệp thì ta thấy cũng có đầy đủ hết đó. Thứ nhất là cái sang thương thân trung động mạch vành trái, động mạch liên thất trước, động mạch mũ, động mạch vành phải và kể cả cái cầu nối. Và cái tỷ lệ các cái vị trí tổn thương can thiệp nó cũng tương đồng giữa các nhóm. Thì cái phân tích cái kết quả của MasterDAP trên cái bệnh nhân mà có hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống, mình sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn 1 tháng so với kháng kết tập tiểu cầu kép chuẩn, thì ta thấy cái tiêu chí chính thứ nhất á, là cái tiêu chí này sẽ đó là cái tiêu chí một cái biến cố lâm sàng nặng chung, tức là nó bao gồm cái biến cố thiếu máu cục bộ và cái biến cố xuất huyết. Thì ta thấy đối với cái nhóm sử dụng cái kháng đông đường uống mà có sử dụng cái kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn so với kháng kết tập tiểu cầu kép chuẩn thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P bằng 0.28. Nhưng đối với cái nhóm mà không có sử dụng kháng đông đường uống á, thì nó cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P bằng 0.91, cái P interaction là 0.28. Nói tóm lại đó thì cái sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn trên cái bệnh nhân mà đặt cái stent polymer tự tiêu thuộc nhóm QT Master, ở bệnh nhân có sử dụng kháng đông đường uống và không có sử dụng kháng đông đường uống ấy, cái biến cố lâm sàng nặng thì nó không có sự khác biệt, tức là nó không có xấu hơn. Về cái tiêu chí chính thứ hai á, là cái tiêu chí MACE, là cái tiêu chí biến cố tim mạch và não nặng, thì ta thấy cũng không có sự khác biệt ha. Cụ thể là đối với cái nhóm mà có sử dụng kháng đông đường uống, sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn so với cái nhóm sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép chuẩn thì cũng không có sự khác biệt, P bằng 0.53. Đối với cái nhóm mà không có sử dụng kháng đông đường uống thì ta thấy cũng không có sự khác biệt, P bằng 0.67, P interaction là 0.46. Tức là cái biến cố tim mạch não nặng ở cái nhóm bệnh nhân sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn so với cái nhóm sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép chuẩn trên bệnh nhân có hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống thì nó cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, tức là nó cũng không có xấu hơn. Và đó là cái mong muốn của cái người làm lâm sàng. Cái tiêu chí chính thứ ba đó là cái tiêu chí về xuất huyết nặng hoặc là xuất huyết lâm sàng không nặng, thì ta thấy ở đây đó có cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Đối với cái nhóm mà không có cái sử dụng kháng đông đường uống, cũng giống như hồi nãy bác sĩ Linh đã trình bày ha. Đối với cái nhóm mà không có sử dụng kháng đông đường uống, sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn so với cái nhóm mà sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép chuẩn á, thì nó thấp hơn nhiều, có ý nghĩa thống kê, P nhỏ hơn 0.001. Tuy nhiên đối với cái nhóm mà có sử dụng kháng đông đường uống thì kháng kết tập tiểu cầu kép ngắn hạn so với kháng kết tập tiểu cầu kép chuẩn thì nó có thấp hơn nhưng không có ý nghĩa thống kê, P bằng 0.25. Thì nói tóm lại đó, thì sau một cái phân tích dưới nhóm của cái nghiên cứu MasterDAP đó, trên cái bệnh nhân mà có hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống về cái thời gian mà rút ngắn thuốc kháng kết tập tiểu cầu, thì ta thấy đó, là đối cái hiệu quả nó tương đương nhau về cái tiêu chí là cái biến cố lâm sàng nặng chung và cái biến cố tim mạch não nặng ở cái bệnh nhân có hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống. Tuy nhiên đối với cái biến chứng mà xuất huyết á, thì nó làm giảm có ý nghĩa so với cái nhóm mà không có sử dụng NOAC. Đối với cái nhóm mà có sử dụng NOAC, tức là kháng đông đường uống đó, nó thấp hơn nhưng không có ý nghĩa thống kê.
cái kết quả MasterDAP cho ta thấy cái lợi ích và cái an toàn của việc sử dụng kháng cái tập tiểu cầu kép 1 tháng sau khi đặt cái stent đó, polymer tự tiêu thuộc cái nhóm mà GT Master đó, ở bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao á, có hoặc không có sử dụng kháng đông đường uống thì nó an toàn ha. Tuy nhiên đó là cái nghiên cứu mà ta áp dụng trong một số cái trường hợp cá biệt. Trên thực hành lâm sàng thì các bạn cũng nên theo các cái khuyến cáo, cụ thể là cái khuyến cáo ESC ha. Thì đây là cái khuyến cáo ESC 2020, tầm đi qua ESC 2021 đi. Thì cái cập nhật gần đây nhất đó, của cái khuyến cáo ESC 2021 á, thì ta thấy đối với cái bệnh nhân mà có sử dụng kháng đông đường uống trong thực hành lâm sàng, người ta can thiệp mạch dành mà chương trình đó, thì sử dụng 3 thuốc, tức là kháng đông đường uống cộng với clopidogrel aspirin, thì tối thiểu là 1 tuần. Thì sau đó đó thì người ta kéo dài 6 tháng thì sử dụng 2 thứ kháng đông đường uống cộng với clopidogrel, sau 6 tháng có thể sử dụng NOAC đơn độc. Đối với cái trường hợp mà hội chứng vành cấp á, thì trong vòng 1 tháng đầu ta nên sử dụng 3 thứ, đó là kháng đông đường uống, clopidogrel, aspirin. Và từ tháng thứ nhất tới tháng thứ 6 á, thì ta sử dụng 2 thứ, đó là NOAC cộng với clopidogrel. Và từ tháng thứ 6 cho tới 12 tháng thì sử dụng 2 thứ NOAC cộng clopidogrel. Sau đó đó thì người ta sử dụng NOAC đơn thuần. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái nguy cơ thiếu máu cục bộ mà nó cao đó, thì cái thời gian mà sử dụng 2 thứ đó người ta có thể kéo dài tới 6 tháng. Và người ta có sử dụng kháng kích tập tiểu cầu mạnh kết hợp với NOAC, đó là ticagrelor. Và hiển nhiên sau 1 năm á, cũng sử dụng NOAC đơn thuần. Thì cái này nó tùy theo cái nguy cơ xuất huyết cao hay là cái nguy cơ thiếu máu cục bộ cao, để ta quyết định cái sử dụng kháng kích tập tiểu cầu kép và cái loại mà ức chế B22 á, là ngắn hạn hay dài hạn. Thì cái bài báo cáo của tôi đến đây là hết nhé. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp và đã quan tâm theo dõi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lý Trung đã trình bày thêm cái số liệu của cái nghiên cứu MasterDAP mà tập trung vào cái phần là nghiên cứu cái nhóm có dùng thuốc kháng đông đường uống. Và chúng ta biết rằng là thuốc kháng đông đường uống khi đã dùng nó cũng là một yếu tố nguy cơ chảy máu rất là cao. Và trong cái nghiên cứu MasterDAP này người ta dành hẳn một cái nhánh cho người ta nghiên cứu cái việc là cái dùng thuốc trên cái bệnh nhân mà dùng thuốc kháng đông đường uống. Như vậy thì chúng ta đã hết cái phần mà là trình bày cái cơ sở lý luận. Thì tới cái phần này là phần thảo luận. Thì không biết là các em admin cái bộ phận kỹ thuật đã có những cái câu hỏi của các đồng nghiệp đưa lên chưa? Trong khi mà chờ đợi cái câu hỏi các đồng nghiệp thì xin đặt ra một câu hỏi cho tiến sĩ Linh lẫn bác sĩ Lý Trung. Như vậy thì trong cái nghiên cứu MasterDAP thì người ta nói nhiều về cái nguy cơ chảy máu cao, ví dụ như là cái chỉ số HbRA hoặc là NOAC. Tuy nhiên có vẻ người ta không nói nhiều về cái nguy cơ của cục máu đông, ví dụ như là stent rồi các cái bao nhiêu cái stent rồi kiểu tổn thương như có phải như vậy không ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Linh. Dạ vâng, đúng ạ. Thưa thầy, khi mà đấy thì bọn em cũng cố đọc kỹ là xem là bệnh nhân cái chiều dài tổn thương như thế nào, bệnh nhân được đặt bao nhiêu stent, tổn thương là type A, B1, B2 hay là type C. Rõ ràng chúng ta biết rằng can thiệp cái tổn thương type A rất khác thì chúng ta can thiệp một cái tổn thương CTO full metal jacket. Thì cái này thì cũng không tìm thấy trong phần đối tượng của các phương pháp nghiên cứu. Chính vì thế là khi trình bày bài này thì cũng có chia sẻ với các bạn là chúng ta vẫn là thầy thuốc lâm sàng và chúng ta không thể áp dụng máy móc các kết quả nghiên cứu cứ thấy đặt stent polymer tự tiêu là chúng ta cho DAPT trong 1 tháng được. Cái điều đấy là hoàn toàn rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta dùng một kỹ thuật ví dụ như QLOT ở thân chung với cả NSAID và LED chẳng hạn, chắc chắn là lúc đấy thì chúng ta phải rất là cân nhắc, đúng không ạ? Là chúng ta không thể dùng trong vòng 30 ngày. Vì thế là các bạn khi mà ứng dụng kết quả nghiên cứu này, chúng tôi nghĩ rằng nên dựa theo cái gạch sau. Nếu chúng ta có một bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao thì chiến lược can thiệp là chúng ta cố gắng làm là can thiệp nó đơn giản. Chúng ta tái thông dòng chảy tốt cho dùng một stent thôi. Chúng ta làm nó đơn giản, đừng quá phức tạp.
và chúng ta có thể ưu tiên, đây là có thể ưu tiên thôi, còn vẫn là tùy các bạn lựa chọn cái stent dùng loại polymer tự tiêu, bởi vì cái stent này cho phép chúng ta có thể ngừng kháng cái tập tiểu cầu kép sau 30 ngày và sau đó chúng ta chỉ dùng kháng cái tập tiểu cầu đơn thôi. Đây là cái thông điệp từ nghiên cứu MasterDAP là như vậy. Vâng, xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Linh. Như vậy chúng ta đặt cái câu hỏi để cho chúng ta hiểu hơn, rõ hơn, và cứ mỗi cái nghiên cứu, một cái thử nghiệm thì nó sẽ đưa ra một cái kết quả áp dụng, nhưng mà kết quả nó sẽ tùy thuộc vào cái nhóm bệnh nhân mà người ta đưa vào cái đầu vào. Thì như vậy cái câu hỏi vừa rồi chúng ta đã làm chúng ta rõ hơn cái việc mà chúng ta cá thô hóa. Bây giờ chúng ta có một số câu hỏi của các đồng nghiệp. Thì câu hỏi đầu tiên có liên quan đến rung nhĩ, thì xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Ích Trung. Em xin hỏi là có một ca lâm sàng, bệnh nhân nữ 70 tuổi, đái tháo đường type 2, rung nhĩ, không suy thận, phân suất tống máu là 55%. Sau khi đặt TAVI 15 tháng, đã đặt stent động mạch đùi trái cách 5 tháng. Bệnh nhân có hội chứng mạch vành mạng, xét đặt stent mạch vành. Vậy chiến lược sử dụng các thuốc sau khi lần vào viện lần này đặt stent mạch vành là như thế nào? Dạ vâng. Dạ thưa chủ tọa đoàn, xin nhắc lại giúp em là bệnh nhân đặt TAVI ạ. Nãy em nghe không rõ. Có, sau TAVI 15 tháng. Có nhìn ở bên cạnh đó anh Trung, anh mở cái cửa sổ chat ra là nhìn thấy cái câu hỏi đó đấy. Dạ. TAVI 15 tháng, rồi stent động mạch đùi trái 5 tháng. Đó là nguy cơ huyết khối rất cao. Em chưa thấy được cái câu hỏi trên đây. Em mở cái phần chat. Dạ. Em bấm vào cái chat. Dạ rồi, em thấy rồi. Dạ em bệnh nhân 70 tuổi, đái tháo đường rung nhĩ. Dạ vâng. Cái ca này thì chắc là cái kế hoạch mình nó sử dụng 3 thứ á, tối thiểu lắm á, thì theo em nghĩ là nên sử dụng theo khuyến cáo của cái ESC là mình nên sử dụng tối thiểu là 1 tháng 3 thứ, rồi sau đó mình sử dụng 2 thứ cho tới tháng thứ 6, rồi sau tháng thứ 6 mình hãy sử dụng một loại ạ. Xin lỗi, sau tháng thứ 6 á, cho tới 1 năm. Thì cái ca này là vừa có rung nhĩ, bệnh nhân có TAVI, bệnh nhân có đặt stent động mạch mài vi. Thì theo em nghĩ nếu mà có kế hoạch đặt stent mạch vành á, thì cái nguy cơ xuất huyết bệnh nhân này thật ra là nó EF bệnh nhân tốt chứ nâng thận bình thường. Bệnh nhân là 70 tuổi thì cũng không phải là nguy cơ xuất huyết quá cao. Thì ta có thể sử dụng 3 thứ khi mình đặt stent á, và theo cái chương trình đó thì mình sử dụng là 1 tháng đi, rồi sau đó mình sử dụng 2 thứ NOAC cộng với lại clopidogrel kéo dài 6 tháng, ít nhất là 6 tháng. Thì sau đó mình sử dụng cái NOAC đơn thuần là kéo dài. Vì đây là cái can thiệp chương trình. Vâng, cảm ơn anh Trung. Như vậy thì thật sự mà nếu mà mình xét về cái nguy cơ xuất huyết thì bệnh nhân này cũng không cao. Tuổi thì chưa tới 75, suy thận thì cũng không có, và những cái yếu tố mà nguy cơ xuất huyết thì không có. Nhưng mà bệnh nhân này lại có một cái nguy cơ, đó là mình cái cảm giác rằng là cái polyvascular, tức là bệnh đa mạch. Thành ra cái trường hợp này á, thì gọi là mình áp dụng cái MasterDAP vô thì cũng được, nhưng mà không cần thiết. Không cần thiết vì cái này không phải là nguy cơ xuất huyết cao theo đúng cái của nghiên cứu MasterDAP. Do đó thì mình cứ điều trị thông thường, và thậm chí là mình còn có thể tính cái chuyện là dùng rivaroxaban liều thấp để mà ngừa những cái của polyvascular. Bây giờ câu hỏi thứ hai là hỏi có địa chỉ là nhắm trực tiếp vào tiến sĩ Linh. Xin mời tiến sĩ Linh ạ. Cho em hỏi tiến sĩ Linh, hiện nay các trung tâm tim mạch can thiệp Việt Nam không phải trung tâm nào cũng có điều kiện sử dụng stent như trong MasterDAP. Vậy chiến lược rút ngắn đáp sau can thiệp để giảm thiểu nguy cơ xuất huyết liệu có khả thi hay không? Hay vẫn nên duy trì chiến lược xuống thang từ một cái loại ức chế B2I12 mới, tức là ý muốn nói là mạnh á, tức là từ ticagrelor hoặc rasugrel xuống clopidogrel, hoặc lựa chọn clopidogrel ngay từ đầu ở những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao, rất cao, như trong trường hợp hướng dẫn của ESC năm 2020 để giảm thiểu nguy cơ xuất huyết mà vẫn bảo vệ được stent và các loại stent khác. Vâng, xin mời tiến sĩ Linh. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Dũng, chủ tọa đoàn. Thì đây là một câu hỏi rất là hay.
đúng không ạ? Tất nhiên là nghiên cứu Masterdat này cho thấy rằng nếu chúng ta có cái loại stent polymer tự tiêu, đặc biệt là cái loại Ultimaster này, thì chúng ta có những cơ sở đã nghiên cứu tiến hành trên 4.500 bệnh nhân là cỡ mẫu rất lớn rồi để chúng ta có thể dùng kháng kết tập tiểu cầu kép trong thời gian ngắn được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có cái loại đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải cân nhắc lợi ích và nguy cơ của người bệnh. Nếu như bệnh nhân giả dụ xin lỗi là có đặt rất nhiều stent hoặc là tiền sử là huyết khối tắc lại stent rồi vào viện vì STEMI, thì chúng tôi nghĩ rằng là vẫn nên là cái khuyến cáo là cho dùng aspirin cộng với thuốc ức chế P2-12 hoạt lực mạnh như là ticagrelor. Còn nếu mà những bệnh nhân lại không có những cái nguy cơ đấy thì chúng ta có thể dùng clopidogrel cộng với cả aspirin là cũng được. Và câu hỏi của bạn rất hay, đó là chiến lược ở xuống thang de-escalation là như thế nào. Thì nghĩa là gì ạ? Ban đầu cho dùng một cái loại hoạt lực mạnh aspirin cộng với cả ticagrelor, và sau đó khoảng 3 tháng thì chúng ta có thể chuyển sang clopidogrel. Tôi nghĩ cũng là một cách tiếp cận hợp lý. Xuống thang có hai loại xuống thang, tức là xuống thang là từ kháng kết tập tiểu cầu kép, trong đó với P2Y12 thế hệ mới, xuống kháng kết tập tiểu cầu kép là aspirin cộng clopidogrel. Cái loại xuống thang thứ hai đó là dùng kháng kết tập tiểu cầu kép và sau một thời gian 6 tháng đến 12 tháng chuyển sang kháng kết tập tiểu cầu đơn, chỉ dùng aspirin hoặc chỉ dùng clopidogrel hoặc chỉ dùng ticagrelor thôi. Cái và chỉ định xuống thang thì có thể là chỉ định xuống thang khi biến cố xuất huyết đã xảy ra, hoặc là chỉ định xuống thang một cách chủ động, như là khi chưa có biến cố xuất huyết chúng ta chủ động. Thì chúng tôi nghĩ rằng trường hợp của bạn, nếu là bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao rất cao thì chúng ta nên xuống thang một cách chủ động. Đó, xin hết ạ. Không hiểu là thầy Dũng có bổ sung gì không ạ? Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Linh. Tiến sĩ Linh nói thì đã rất rõ rồi, và bạn đặt câu hỏi ra thì cũng rất là hay, đã làm rõ thêm vấn đề. Tức là một cái nghiên cứu mà khi đưa ra cái kết luận thì bao giờ chúng ta sẽ ứng dụng dựa trên cái tiêu chuẩn bệnh nhân chọn vào. Thì rõ ràng là nghiên cứu này là ứng dụng cho Ultimaster thì chúng ta không thể dùng cho một cái stent tự tiêu mà polymer tự tiêu khác được, vì nó dùng cho Ultimaster. Do đó thì bạn đặt cái câu hỏi này ra rất là chính xác. Và như vậy thì cái câu hỏi thứ ba cũng là cái câu hỏi mà cả hai thầy đều có thể trả lời được. Tức là như vậy thì trong câu hỏi thứ ba thì bạn hỏi là, một bạn hỏi là cho em hỏi trong nghiên cứu Masterdat thì sau 1 tháng bệnh nhân duy trì đơn trị B2Y12 là có nói rõ loại nào hay không, và mình có tiêu chí nào để đánh giá bệnh nhân sẽ đơn trị loại B2Y12 nào sau khi ngừng đáp. Thì cái này như là trong nghiên cứu cũng nêu khá rõ. Xin mời thầy Linh đi. Vâng ạ, thưa thầy Dũng, thì trong này cái nghiên cứu này em cũng đọc rất là kỹ, cái nghiên cứu trên tờ New England thì họ cũng chỉ nói là bệnh nhân có thể dùng hoặc là clopidogrel hoặc là aspirin mà thôi. Và thực tế thì đây là ta cũng phải chia sẻ trên thực tế lâm sàng. Chúng ta biết rằng là lâm sàng mới là cái nó gần với gũi chúng ta. Thì em nhận thấy rằng với những bệnh nhân mà có tiểu xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn thì dùng aspirin là nguy cơ chảy máu nó cao lắm. Đấy, thật sự nói thật là thế. Vậy thì khi chúng ta ứng dụng cái nghiên cứu Masterdat này vào trong thực sàng, nếu bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta có thể là dùng cái clopidogrel thôi, thì nó khá là an toàn. Đây là cái quan điểm cá nhân của em. Không hiểu là thầy Dũng với cả thầy Trung có ý kiến gì nữa hay không? Vâng, mời anh Trung có bổ sung gì không ạ? Dạ, em thống nhất với lại thực hành lâm sàng theo ý kiến của tiến sĩ Linh. Đúng là nếu mình dùng kháng kết tập tiểu cầu đơn thì hiện tại ngay cả trong cái khuyến cáo thì mình cũng nên dùng clopidogrel. Thì nó ít có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa hơn. Vâng, như vậy thì nghiên cứu này nó cũng có những cái đóng và những cái mở. Ví dụ như stent là đóng, tức là vì Ultimaster là chỉ đúng Ultimaster, nhưng mà mở tức là sau khi xuống mà kháng kết tập tiểu cầu đơn thì dùng được một trong hai, hoặc là aspirin hoặc clopidogrel. Thì thành ra như vậy thì chúng ta cũng rộng đường để mà sử dụng. Chúng ta nhớ là có những cái nghiên cứu về kháng kết tập tiểu cầu nghe thì rất hay mà sử dụng là rất khó. Ví dụ như STOPDAT chẳng hạn thì lại có phải hình ảnh học vào trong iVert hoặc OCT, thì khi mà đưa vào ứng dụng rất là khó khăn. Trong khi cái nghiên cứu này thì tương đối là mở và nhắm chủ yếu là vào cái đối tượng là nguy cơ xuất huyết cao. Còn cái đầu mà ở bên gọi là nguy cơ huyết khối cao thì người ta không có đề cập nhiều đến. Do đó thì khi chúng ta vận dụng vào trong lâm sàng, các bạn phải chú ý cái việc này. Giống như chỗ tiến sĩ Linh và bác sĩ Lý Trung cũng đã phân tích là chúng ta phải cá thể hóa. Như vậy thì cũng đã hết cái câu hỏi các bạn trao đổi. Và nếu mà tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh và bác sĩ Lý Trung
mà không có cái ý kiến comment gì thêm cho cái vấn đề rõ ràng thì chúng ta sẽ đến cái phần wrap up, kết luận của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Vâng, nếu mà tiến sĩ Linh và bác sĩ Trung không có ý kiến gì thì tôi xin tóm lại. Như vậy thì cái câu chuyện mà về cái vấn đề nghệ thuật giữa cân bằng giữa cái biến chứng huyết khối và cái biến chứng xuất huyết và cái ngăn ngừa cái huyết khối mà sau khi chúng ta đặt stent mạch vành là một cái câu chuyện mà vẫn tiếp tục kéo dài từ lúc mà mới đặt stent và cho đến hôm nay. Người ta vẫn tiếp tục bàn luận và tôi nghĩ rằng sau này là 5, 10, 20 năm người ta vẫn tiếp tục bàn luận. Tuy nhiên người ta bàn luận dưới những cái dữ liệu mới, chứ không phải là bàn luận trên cơ sở cũ. Và như vậy lần này chúng ta bàn luận với cái cơ sở dữ liệu của nghiên cứu Masterdam, là một cái nghiên cứu mà nhắm vào đối tượng bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao và có một số lượng rất là bệnh nhân khá là lớn, nhiều trung tâm đa quốc gia và sử dụng các stent polymer tự tiêu. Ở đây là cái stent Ultimaster. Và cái chiến lược điều trị mà rút ngắn thời gian đáp thì đã chứng minh cái thứ nhất, người ta đưa ra 3 cái tiêu chí chính. Cái tiêu chí thứ nhất nó gọi là tiêu chí ròng đó, tức là vừa cái lợi ích ngăn ngừa cái cục máu đông, vừa nguy cơ xuất huyết, thì là cái việc mà giảm đáp thì là cái việc giảm đáp vẫn không có khác biệt, không ảnh hưởng so với chúng ta là đáp kéo dài. Cái tiêu chí thứ hai là biến cố của cái huyết khối, tức là những cái nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, thì cái việc giảm đáp cũng không kém hơn so với cái việc mà đáp kéo dài trên cái nhóm mà nguy cơ xuất huyết cao. Cái tiêu chí thứ ba là cái tiêu chí về an toàn, tức là tiêu chí xuất huyết, thì đương nhiên cái việc giảm đáp thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ xuất huyết, điều đó là đương nhiên. Do đó thì với cái nghiên cứu này chúng ta lại có thêm cái cơ sở để chúng ta thực hành trong lâm sàng, đặc biệt là trên cái đối tượng mà bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao, và trong đó có một cái đối tượng mà nghiên cứu này cũng đưa vào khá là đặc biệt, đó là bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới. Thì chúng ta có thể xem xét cái việc mà chúng ta rút ngắn thời gian đáp lại, nó có cái chứng cứ. Đương nhiên các bạn phải áp dụng đúng tiêu chuẩn, và chúng ta không quên cái việc mà cá thơ hóa trên bệnh nhân, tức là chúng ta còn phải đánh giá thêm cái nguy cơ của cục máu đông. Nếu mà nguy cơ của cục máu đông mà nhiều quá thì chúng ta cũng không nên rút ngắn, thì đó là luôn luôn cái vấn đề cá thơ hóa. Thì một lần nữa xin cảm ơn các đồng nghiệp đã tham dự buổi hội thảo vệ tinh hôm nay. Xin cảm ơn hai thầy, tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh và bác sĩ Lý Đức Trung, để cho chúng ta hai vào báo cáo để chúng ta làm cái cơ sở để bàn luận và hiểu rõ hơn những cái mà chúng ta rút ra, thu nhận được từ nghiên cứu Masterdam. Xin cảm ơn các thầy và xin cảm ơn các đồng nghiệp. Vâng ạ, em cảm ơn thầy Dũng ạ, cảm ơn anh Trung ạ, và xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp. Cảm ơn công ty Terumo tổ chức buổi hội thảo vệ tinh rất là chất lượng và bổ ích. Xin chào các bạn Terumo, chúc sức khỏe. Dạ, kính thưa thầy, thầy giảng lại một chút. Kính thưa thầy phó giáo sư tiến sĩ Hồ Tường Dũng, kính thưa tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh và kính thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Đức Trung, đại diện cho lãnh đạo công ty Terumo cũng như các thành viên của nhóm. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy, tiến sĩ Linh cũng như bác sĩ Trung đã dành thời gian quý báu vào trưa chủ nhật để giúp chúng em tổ chức cái phiên cập nhật về những cái nghiên cứu mới nhất của nghiên cứu này. Và cũng xin cũng hết giờ em cũng xin cảm ơn thầy bác sĩ Trung cũng như tiến sĩ Linh, cũng như chúc thầy và hai bác luôn dồi dào sức khỏe và thành công trên tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của mình. Một lần nữa đại diện cho ban lãnh đạo công ty em xin chân thành cảm ơn và kính thưa các xin cảm ơn Khoa và tất cả các ekip của Terumo. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc sức khỏe, chúc thành công. Em xin cảm ơn, chào thầy và hai bác ạ. Vâng, xin chào. Dạ, chào thầy ạ, chào anh Khoa, anh Trung ạ, và chào mọi người. Dạ, em xin chào tiến sĩ Linh, em xin chào bác sĩ Trung ạ. Chào em.
Recording in progress.
Hello, Dr. Srijatanli. Are you there? Oh, nice to meet you. Hello, how are you? For a long time. Yeah. Yeah. I'm glad to see you. Everyone meet you in Vietnam. Yeah, sure. I miss you and the hospital in Vietnam, everybody a lot. Yeah. Really. I think I hope to come back. Yeah. I think maybe the next year everything calm down. You should go to Vietnam. I think so. I hope so much. You should go to our hospital for in the Kerala to see you. How about your family? Sure. We are fine. Thanks God we have no problem with COVID, so we are fine. And we are doing now the third dose of the vaccine, and we hope to continue fine. Yeah. So I think in the next year, if we hold a meeting, I give invitation to you. Thank you. Thank you so much. And your wife. I'd like to you go for with sure. Your wife. Okay, for sure. Yeah. Okay, by now, Chan, we have more the DSI system and one iBird and OCT. Yeah. Oh, wow, wonderful. Yeah, we have to work. We have to work there. Oh, welcome, Dr. Dr. Lam Ho Lam. Hi, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Thank you for your participation in our meeting. Oh, it's my great honor to join. Yeah, thank you. I am Dr. Ho, moderator of this session. Okay, nice to meet you, Dr. Ho. Chào thầy Dũng. Chào em. Recently, in the last year, when the early stage of the COVID-19 pandemic in the Vietnam, the policy to control
Tim mạch học là một chuyên ngành y học hết sức sôi động và thường xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo liên tục luôn là những cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên, diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách. Nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021. At Viatris, we aim to empower people worldwide to live healthier at every stage of life. We're dedicated to delivering increased access to the medicines patients need, regardless of geography or circumstance. Because at Viatris, we believe in healthcare, not as it is, but as it should be. Giá như tôi được chẩn đoán bệnh tăng huyết áp sớm hơn và giá như tôi tuân thủ sự điều trị của bác sĩ tốt hơn, tôi sẽ không bị biến chứng như vậy. Vietnam Heart Association Scientific Meeting 2021. The topic today is a clinical dilemma for coronary revascularization. I think in everyday practice, sometimes we encounter some dilemma situation. It's really too challenging. It makes it difficult to make decision or hesitate to give some treatment. So I think the topic really interesting. Particularly, we can hear a presentation and experience from the experts from all the world. I am Dr. Hồ Thường Dũng,
the president of the Vietnam Society of Interventional Cardiology, and today I am a moderator for this session. The first, I'd like to introduce the first speaker, Dr. Professor Gianluca Rizzatelli, my old friend. Professor Cardiovascular Diagnostics and Endovascular Intervention, Department of the Specialist Medicine, Rovigo General Hospital, Rovigo, Italia. Please, the Professor Rizzatelli with the presentation, new onset atrial fibrillation after complex PCI. Please, Dr. Rizzatelli. I hope they play the record that they send them. Yeah. Các bạn kỹ thuật phát cái clip của ông. Dear friends and colleagues, I'm very happy to be here again, even only virtual, to the Vietnam National Heart Association meeting in Vietnam. I miss your country a lot, and I thank again the president of society and all the scientific committee for the kind invitation. I would like today to talk with you about the strategy to overcome new onset atrial fibrillation after complex PCI. These are my disclosure. What is the dimension of the problem? We have some scarce data in literature about new onset atrial fibrillation after acute myocardial infarction, after bypass surgery, after general PCI, but we don't know what happened after bifurcation stenting and after left main bifurcation stenting. That is one of the more complex scenario in the PCI setting. So let's look to the prevalence of new onset atrial fibrillation after acute myocardial infarction. In this meta-analysis we performed some month ago, you can appreciate that the prevalence of new onset atrial fibrillation is about 5.5% in general population with acute myocardial infarction, is usually related to older age, male gender, to hypertensive and diabetes subjects. It increased the rate of recurrent STEMI and is strictly related with stroke with another rate of 2.14. What happened after bypass and PCI? Here, the data from literature are even more scarce, and there are a few papers which observe a prevalence of new onset atrial fibrillation of about 31% after bypass surgery, somewhat less, but similar data from Thai et al. Of 30%, while the most recent paper is about Cosmidu et al. And from the Excel trial, which have a prevalence of new onset atrial fibrillation of 12.8% in the left main PCI arms and somewhat higher in the bypass surgery heart. It appears from a study about acute myocardial infarction that better patency at the capillary vessel can lead to an improvement in senior average electrocardiography indices of atrial electrophysiological property, and this can lead to a higher rate of restoration of sinus breath as compared with thrombolysis. So it appears that the pathogenetic momentum of new onset atrial fibrillation after revascularization procedure found as point of importance in the quality of the revascularization itself and probably in the ischemic time. We don't know
what is the prevalence of a new onset atrial fibrillation after left main stenting. And so to clarify this aspect, we perform a retrospective single center study in our center where we review 502 patients with a mean age of 70 years old and a very high mean symptom score of 31. This population was submitted to a different bifurcation, left main bifurcation stenting technique, crossover, key or tap, Coulard, and our technique non-inverted. And there was no significant difference for any clinical or anatomical variable, so the subset of patient was very homogeneous. The result were that there were different hazard risk for new onset atrial fibrillation depending on the technique used. Crossover has the less hazard risk or a risk of 1.14. The TOTAP at 1.31, the Coulard 1.29, and the non-inverted was 1.25. So it appears that from a technical point of view, simple technique, single crossover stenting as the best to avoid new onset atrial fibrillation. But among the dual stenting technique, probably the non-inverted ensure you a best result as regards to avoiding new onset atrial fibrillation. If we look at the global data after follow-up of 37 months, the TLF rate was 10%, stent thrombosis was 1.2%, cardiovascular mortality was 3.6%, and the new onset atrial fibrillation appears occurred in 4.6%. If you look at the variables involved in comparison of IF versus non-atrial fibrillation patient, you can see that, again, gender, age, obesity, diabetes, and type of technique impact on atrial fibrillation. But atrial fibrillation impact also on the TLF rate, the stent thrombosis rate, and the cardiovascular death rate that was significantly higher in patients with atrial fibrillation than in patients with non-atrial fibrillation at the time of the procedure. And if you look at this Kaplan-Meier curve, you can realize easily that among the dual stenting technique, the non-inverted T is the best to prevent new onset atrial fibrillation, but for sure crossover technique is the simplest one and ensure a very long, very high free AF survival for this subset of patients. What is the possible explanation of new onset atrial fibrillation after left-main stenting? You have to consider a short ischemic time and gradual complete flow restoring, better patency of the capillary vessel achieved by PCI. Both can lead to improvement in signal average indices of atrial electrophysiological property, and together they can cooperate to decrease the chance for occurrence of new onset atrial fibrillation. If you have a patient like this with a very complex left main disease, very diffuse disease involving the left main and the major vessels, and also the coronary artery, you want to have the best results in terms of long-term follow-up, but you want also to avoid new onset atrial fibrillation because this impact on mortality and TLF. So what are the strategies to overcome new onset atrial fibrillation after
left main stenting and in general after complex left main, PCI. The stenting technique, the imaging guidance, the stent strat design are to me very important to try to avoid this complication of the procedure. And I would like to stress you about the outcome of a single versus two-stent strategy literature. This is a meta-analysis of last year. And I remember you that there is no too much difference in mortality on 3 years of follow-up. So there is a lower rate of MACEs and TLR in favor of provisional strategy, but there is no difference in cardiovascular mortality, TLF, stent thrombosis, at 1 and 3 years. So if your patient need to be complete revascularized with a two-stent strategy technique, go ahead and keep in mind that you probably need somewhat longer DAPT regimen after dual stenting compared to single stent strategy. This is something that you have to have in mind when you face with this kind of patient. And also you have to think about the stent you have to be implanted, because a single, very thin strat stent probably even used in dual complex stenting strategy ensure a sufficient and paragonal outcomes in terms of stent thrombosis and TLR than a single crossover strategy. So coming back to our patient, this is a result after complex nano-inverted T stenting, and even the imaging guidance should be used mandatory for this kind of patient to both have long-term good follow-up, but also to avoid new onset atrial fibrillation. And you see here that in the private patient that the stents are well opposed in all the segments. So in conclusion, if you are facing with complex PCI and non-complex PCI, probably one of the complex setting, the most complex setting, left main bifurcation stenting, you have to keep in mind that new onset atrial fibrillation occur at the rate of 4.6% of cases, which is something to look after the before and after the procedure. You have to know that crossover technique seems superior to dual stenting technique to overcome new onset atrial fibrillation. But if you need the dual stent strategy, techniques with short ischemic time, less kissing steps, for example, and better branch patency are to be preferred over very complex and very cumbersome technique. The imaging is essential in order to obtain better complete revascularization and avoid new onset atrial fibrillation. And finally, keep in mind to use a thin strat stent because it seems important in preventing long triple therapy if in case of new onset atrial fibrillation occurring. So thank you so much for your attention, and I wish you a very good Okay, thank you so much for your very excellent presentation about how to manage the new onset atrial fibrillation after complex PCI. As we know, one patient after the complex PCI, the patient should follow DAPT at least 6 months or maybe 1 year or maybe more. And the doctor should balance between the bleeding risk versus the thrombotic risk. Is the normal? If by now the patient have one more new onset atrial fibrillation, it means the dual antiplatelet
platelet therapy become triple antithrombic therapy. It means in combination with one anticoagulation. So I think the problem is very interesting, and surely we have something to discuss. By now, we move to the next presentation. I would like to introduce the next speaker, Dr. Ho Lam, from Thiên Mun Hospital, Hong Kong, China, with the presentation, what about we do deal with the heavy burden of thrombus on the BCI? Please, Dr. Ho. Thank you, Dr. Ho. Good afternoon, everyone. This is my topic. I will try to talk about some clinical dilemma, how to deal with those situations with heavy fungus. And essentially, it's talking about some art in fungus management. So I will share the slide, the situation with some case, and then we try to see different method in handling the fungus and see, do you agree this is a clinical dilemma? Now, the first case, patient was 85 years old, a very old gentleman, infused STEMI, then for primary PCI. The patients found LOC at around 3 p.m. and then attended A&E. You can see that the patient attended A&E within 1 hour. And then we try to do the primary PCI quickly for the patient. The door-to balloon time is around 70 minutes. And the patient from chest pain onset to the balloon is around 3 hours. Upon arrival of the cath lab, the patient's situation is not very good. Systolic BP was 50, bradycardia, heart rate was just 40. So patient had osteo-AD, semi-CTO, and bifurcation lesion. So why the patient was like this? Because patient was admitted for inferior STEMI. The left side is like this, the outside totally occurred. How to treat? We just slightly dilate. Then we found that the whole outside was full of fungus. So in this situation, how to treat? That is the clinical dilemma. So what is our strategy? We think that we should think the patient as a whole and treat think the patient as a whole from history to lesion, and then individualize our treatment strategy. The patient's blood pressure was very low, bradycardia. In extremely low BP, the usual no-refold treatment, for example, adenosine nipah, is wear out. And then in this case, we step IC adrenaline. And think again about the patient's presentation. Patient's chest pain to balloon time is around 3 hours. So then is less than 3 hours. Usually, if the patient's fungus is less than 3 hours, it will respond well to 2B3A and LITTEC. The patient's age was very old, so for LITTEC, it could be quite dangerous. There's a risk of other hemorrhage, so we choose 2B3A. You can see the electronic microgram. If the cord is less than 3 hours, usually it will respond very well for 2B3A and LITTEC. But if it's too long, more than 6 hours, then more fibrin, then it's no use to give LITTEC for 2B3A. So in this case, 87 years old, we not for IC-LITTEC, we give 2B3A, but how to give? And also ask yourself, when you eat work for the 2B3A. So we actually, when we see this scenario, we know that there will be lots of fungus, lots of problem. We already first dose give integrin IV, and then give adenosines plus adrenaline IC to open up the capillary first, stabilize the patient first. And then at the same time, we give patient IBP to support. In the old day, we do not have impeller, so we use IBP. But actually, even now, due to the cost of the device for this OH patient, we can just have IBP. And then after all this is the time for the second bolus of integrin. Then we will give within IC, intracoronary. So, and why we will do this? Because we can give some time for the integrin to work.
usually, if you think you inject the integrin and then it will work, then that is just your imagination. Usually, it takes around 20 minutes, 15 to 20 minutes to work. So you need to be patient. Despite after IC injection, you still need to wait for some time. And then whether there's a role of IBP in low flow is controversial, but anyway, it increased diastolic pressure and gives more pushing force. So, and then in this case, will you consider thrombus aspiration? In our experience, we found that in this sort of situation, you do thrombus aspiration, many of the time you just push the thrombus down because you can see that there's a critical lesion. There are many thrombus below this critical lesion. Many of the time you just push your thrombus aspiration catheter in, there's risk of dissection, and there's a high risk of dislodge of all these thrombus down, and then will further complicate the situation. So we just give the patient 2B3A infusion and IBP for 15 minutes. You can see many thrombus disappear. There's a photo to compare. Before and after 15 minutes, there's marked reduction in cord. So what next? We wait for another 5-minute flow test, reduce the thrombus flow, and then another IC adrenaline followed by direct stenting. And that's the result. No refill, and it's okay, direct stent. And patient survive. We study 1 week later. And then, so this is the most important thing. When you face those dilemmas, always think the patient as a whole, from history to lesion, and then individualize, provide holistic care. The treatment should be individualized based on your patient. So another case, there's a heavy thrombus in the circumflex. Can you see it? Yeah, in the mid-circumflex, heavy thrombus. And this 6 mm circumflex. And more terrible, the distal third was totally occluded with thrombus too. Guess there's a STEMI over the mid-thread, and then some cord dislodged down, and then close also the distal third. So around 3 hours, very terrible. You see, there's a critical lesion, there's a big thrombus hanging. You put the aspiration catheter in, the cord will just dislodge. You will never aspirate anything. So how to treat? We just wire the patients become a slow fall and loss of thrombus. You see, slow fall, loss of thrombus. In this case, we use Crusade to give IC adenosine and low dose TNK. Around 1/3 dose of TNK. Actually, this was published in New England before, but they use SK, streptokinase. However, I think TNK is much better than SK. They found that there's no increase in rate of bleeding even on top of triple antiplatelet, 2B3A plus DAPT, and improved microvascular perfusion. My warning is you should only use in selected case. Like this young gentleman, nothing to lose, and you have no choice, then try this low dose lytic. Okay, another dilemma is after the low dose lytic, there's something improve, the patient's symptom improve, ECG BP improve, the cord reduced, but there's still some cord, distal third fold come back. So in this sort of situation, how to do? You put the patient on stand. I dare not. I try to defer. Now, in those thrombus management, it's always an art. There's another art is defer. You do nothing. You just defer it. Defer a few days, and then to do. Then many of the thrombus problem can go out. Like this case, you see, after 3 days after the lytic, there's no more thrombus, and you see the distal third come out. We had done nothing. We just could say inject and then defer. So now it's go for stenting. We had done the PI first. You see, it's really 6 mm. 6 mm so aneurysm. If you put a stent and then high pressure, definitely will give you a very severe no refill. So in this sort of situation, how to do?
in the middle is meant heavy part burden and some negative remodeling. So we put the patient on a self-expanding stent. This stent was out of favor now, but and at that time still available. We put on a self-expanding stent, and then it's better. It settled the problem. We don't need to inflate the balloon to 6 mm high pressure. Something just self-expanding, and then you can see that in the very big vessel, the stent was fully opposed. You don't need to 6 mm high pressure ballooning. And then in the small vessel size, it was open and it's full. And then when the vessel become big and it go big again, fully opposed. So then you can avoid very vigorous post-stent high pressure ballooning. If the fungus load is very heavy, you do lots of post-stent high pressure ballooning, it will result in malignant node refold. The patient will die. So it's after 1 year, it's okay. So another case is the patient was just 50 years old, history of PCI to AAD before, complaining of chest pain, and then just complaining, oh, chest pain, and then arrest in A&G. Chest pain was the last sentence. And the patient's arrest and CPR, adrenaline inject for 5 times, DP for 7 times. You know, it's a nightmare for the A&G doctor. From 2 a.m. VF and then defib, VF CPR, and then do linger on for 1.5 hour CPR and then sent to the CALAB. So OCAD totally occurred. I'll say it's like this, OCAD totally occurred. So with this sort of situation, how to do arrest, prolonged CPR, you won't consider LITEC, you won't consider to be fair. You might not consider that. And thromboacylation, this I want to warn everyone, for OCAD or OCA, thromboacylation is dangerous. When you aspirate, many of times some cord will dislodge to the circumflex. So for osteothrombus, it is a relative contraindication for thrombus aspiration, and the patient is very unstable. So how can you quickly revascularize the patient and then save the patient? We even cannot put IBP and the patient's rest again. So we've used a very innovative way, that's give up. So you see the patients initially is something like this, some cord dislodged over here, and then some cord dislodged to this further distal down, and but the patient was safe. So actually, what did we do is we give up. Why we give up is we want to give up the lesion, give up the thrombus management, but we want to save the patient. Actually, we give up because we don't want to give up the patient. We inflate the small balloon slightly and then push the cord down like this, and then that's why the cord was dislodged over here. And then we further inflate the small balloon and then further push the cord down. So the cord, you can see it go down to the distal AD, but most part of the AD proximal to mid to distal, only the very distal AD was fully filled with cord, but other place were okay. So the patient is survived. Still under follow-up, and last month I just saw him in my clinic. So that is another way, give up. So that is the summary on how to handle the thrombus, to handle those clinical dilemma. Aspiration, consider some special device, for example, filter wire. We don't have stentis anymore. Defer is a very good strategy. And then also consider 2B3A and ICD-10 in selected case. Remember, no matter ICD-10 or 2B3A, it takes time to work. You need to be patient. Maybe you need to take 10 to 20 minutes and avoid high pressure balloon. In the extreme situation, you don't want to give up the patient, then maybe you have to give up the thrombus management. And that is my sharing. And then another
new thing that I want to share with you is now for the thrombus management, we go back from manual to mechanical again. In those days, we just suction like this, but now we had this Indigo system, a mechanical thrombus aspiration. The deliverability is very good compared to most of the bands in the market. You see that the CAT-RX catheter is much better. It can do a very great job. And the setup was simple. The major beauty is that it gives you continuous mechanical aspiration, and then you have a negative pressures, consistent and persistent. So it's more easy to aspirate. I showed you a case that the patient was 26 years old, infused STEMI, failed it, and loss of cord really short. And I move, and then the cord still going down. And then we use this Indigo RX. You can see that the aspiration catheter can go down. The deliverability is very, very good. You can go to very, very distal, go to the PL without any resistance hindrance, and then aspirate the cord out. Yeah, you see? Whoa. And we had used OCT and IFAS to check there's no damage on the wall, still some cord in a very distal, but it's okay. So the patient even don't need a stent. We did not put a stent on the patient. And that's the end of my presentation. I hope you enjoy. Thank you very much. Well, thank you so much for a very interesting presentation about you have the 3K with a very heavy burden of thrombus. No K, similar no K, any K. And this is the time for the discuss. The first, we discuss something about the presentation of Dr. Srijateli, how to manage new onset atrial fibrillation after complex PCI. So I like to hear some comment from panelists for Dr. Srijateli. Dr. Trương Phi Hùng. Yes, I hear you slowly, Professor Dũng. Yes. I have a question for Professor Guan Lucia. Yes. So after you BCI for the left man, if the patient have AF, so we have to use, how's about your experience? How to use triple therapy for the patient? For example, aspirin inhibitor B212 and NOAC for 1 month or for 12 months. Yes. How about your experience? For example, for my practice, we usually use for aspirin, labetalol, and NOAC for 1 month. After 1 month, we defer aspirin. After that, we use B212 inhibitor plus NOAC until 1 year. After 1 year, we just keep on the patient for NOAC. And how's about your experience? Thank you. Thank you for the question. I think that first of all, you have to attempt anything to avoid NOAC. So everything I told you in the presentation, we do in clinical practice. So we are careful in selecting the stent, in selecting the technique, in selecting the way to do the PCI with the imaging guidance. Then, if NOAC occurred, usually we follow up the guideline, and you know that there are the current new guideline, 2020 guideline for STEMI and chronic stable angina, coronary disease. So following the guideline, you should put the patient in preferably in NOAC, then plus aspirin for 1 month, and then clopidogrel for 6 months, and then patient can
can be put on NOAC only or NOAC plus clopidogrel for additional 6 months. So we just follow the guidelines, and really in the few cases we have a NOAC, when possible, we opt for catheter ablation, because it's the delay the problem without any further complication. In a few cases, we perform electrical cardioversion if the patient was a little bit unstable or symptomatic. So it's just matter to follow the guideline for IF and thrombotic regimen, and we have no too much special thing for you. The only special thing we have for you is to prevent NOAF if you can. So first of all, choose the right stent, choose the right strategy, do IVO sorority, and hope that no NOAF occurred. Then if a NOAF occurred, okay, you follow the guidelines, and that's all. Thank you for the question. Okay, thank you. And I have one question for you, Dr. Rizzadelli. How we can differentiate new onset atrial fibrillation from a silent intermittent AF have already before we do complex design? In our experience, usually the patient is follow up after the procedure, index procedure for yearly, and in the first 6 months. At 6 months, usually we do an ergometric test and a 24 Holter EKG. So usually we attempt to detect the silent IF immediately after the procedure and in the first 6 months. Then usually Holter EKG is performed only on the referral cardiologist preference. So usually we have data up to 6 months, and in 6 months we try to detect NOAF. Then is the referral physician that we have in charge of the patient that is usually selected the best strategy. What I had to say is that at 6 months, Holter monitoring, the prevalence of the incidence of NOAF is very low. Usually the patient feel palpitation, so we get easily the diagnosis of NOAF. For the silent part of the arrhythmias, there are very few patients that develop silently NOAF. Okay, thank you so much. But now we will move to discuss the second presentation of Dr. Ho-Lam. As we know, heavy burden of thrombus is really too challenging for the interventionist, because by now follow the guideline, thrombus aspiration routine contraindication +3. So when we encounter some case look like the case of Dr. Ho-Lam, it's very large thrombus, it's really truly challenging. So I'd like to hear some comment or some question from panelists for Dr. Ho-Lam, Dr. Rizzadelli, Dr. Trương Phi Hùng. I have just a comment, because we get the Penumbra system from our neuroradiology pattern into the cath lab. So we work together sometimes with the neuroradiologists, and so we share together the technology of Penumbra. And I have to say that compared to the
old or alternative aspiration catheter, like the Angiojet POSIS, for example, that was very used in Europe 10 years ago. The Penumbra catheter has a suction power that is very low because it's created for intravascular, intracerebral vessel. So the aspiration power that the Penumbra system is really, I think, very low. However, sometimes it's better than manual thrombectomy only. I agree with Dr. Lam, with the Professor Lam, that sometimes we have to defer and to give up to save the patient. Anyway, congratulations for your the case that you show us, because we're very informative. Thank you. Okay, thank you, Dr. Vision Lee. How about you, Dr. Trương Việt Hùng? Yes, thank you, Dr. Professor Dung. I have some question for Professor Ho. The first case, I have congratulations to you. It's a very interesting case. So in this case, I ask you what kind of B2Y12 inhibitor you use in this case, and I think in this case it's a very large burden of Brumbaugh. So usually in my cath lab, usually I use my Menuon. Menuon is aspiration Brumbaugh, not look like a device you have in your cath lab. And so how's about your experience about B2Y12 inhibitor you use in this case? Is the first question. And the second question about the second case. In the second case, if the patient has TIMI-3 look like this in the circumlet, we have defer the patient in the cath lab, waiting for 5 days. Normally it's my cath lab waiting for 5 days after we use anticoagulant. After that, we take the coronary angiography again. At that time, we will make decision for go ahead for stenting. Okay, I just have 2 questions for you. Thank you. Oh, thank you very much. For the 2B3A, we just have Integrin in our cath lab. In the old day, we have Viopol, but people just don't like to use, and then I don't know the reason why, but we choose Integrin. It's nothing special. It's just because it's cheap and it's the only available one. And I think the choice of 2B3 is not important. It's the timing and the way you apply the 2B3A. If you use Viopol, then maybe just one dose IC. Use microcatheter, slowly inject. Then that's one way is IC intracoronary. And for the timing, focus a lot on timing. Don't expect you inject the 2B3A, it will work within 10 minutes. Usually it will work after 15 minutes. You need to wait a bit. I think the time and the way to apply is more than the 2B3A itself. For the second case, I fully agree that in some of situation, if the patient was stable, you need to assess the patient's symptom, hemodynamic, and ECG change. If every three things are stable, then if it's very heavy, you have some hesitation, then just defer. Defer how long, 3 days or 5 days or 7 days? There's no answer. It depends on, I think, all your experience and your center practice, your resources, something like this. Yeah. Okay, thank you. And I have some comment. First, we must congratulations for your top 3 case. Until now, the guideline not give clearly recommendation. So sometimes we encounter some very difficult situation look like your case. We must manipulate and combination many methods. Look like intracoronary thrombolysis or 2B3A inhibitor. In my experience, when I have one case with the large burden of thrombus, I try to improve the TIMI. Look like TIMI-0. We use the balloon to pre-dilatation
with the small moderate size to make the TIMI 0 become TIMI 1 or TIMI 2 and we stop. After that, we use the anticoagulation. After 1 week or 10 days, we come back to do something. Because in that time, if we do anything, it's very easy to induce distal embolization, and it makes everything look like okay. And according to the literature, I think some doctors use the filter wire, look like you comment in your slide. Filter wire to use in the PCI for the vein graft, saphenous vein graft, because the saphenous vein graft often lacks burden of thrombus, and they use the filter wire to block, look like Dr. recently talked about umbrella, to block the distal embolization. And one case I use with the filter wire look like it's okay. But in your case, I don't remember, the second case, the very last burden thrombus, it's very terrible. And we avoid the stenting, because we avoid it when we deploy the stenting, it makes the thrombus, this law go to the distal and very easy the distal embolization. It's my experience, because by now, no recommendation in the guideline. Okay, thank you so much for very interesting two presentations from Dr. recently and Dr. Holam. It is the time we move to the next presentation. I don't know about Dr. Merwas Alasna present already. But it seems she have the clip, so the technician, you can open the clip video. Hello. Thank you. My name is Merwas Alasna. I want to thank you for this kind invitation. I was tasked today to discuss the management of spontaneous coronary artery dissections and to remind everybody that this is not only a problem for women. I don't have any relevant disclosures, however, I am a woman. You know, when we first started discussing spontaneous coronary artery dissections, many of us associated with pregnancy. And for the most part, we looked at hemodynamic stressors, hormonal fluctuations such as oxytocin and so on, even in breastfeeding women, multiparity, and then complications such as eclampsia, fibromuscular dysplasia, and pericardial cardiomyopathy as associations. And we were always taught to look for STEMIs, to look for LV dysfunction, left main multivessel disease that often are presentations of severe spontaneous coronary artery dissection in pregnant women. With time, we learned that it's more than just a disease of women. What is the pathology? Well, the pathology, you know, when you look at normal vessels, and you look at the true lumen, and you look at the adventitia, media, and intima, what ends up happening is a tear in the wall. Sometimes it is just a hematoma, but other times it breaks through into the true lumen, and you end up having a true lumen and a false lumen, and it continues to accumulate. Well, it can go from just a mild intramural hematoma, can continue to extend until there's an occlusion, and sometimes there's a tear that can decompress it. So the tear is sometimes spontaneous, but sometimes this tear, we have to try to induce it using cutting balloons. What are the symptoms? Well, the chest pain is the majority of the symptoms for the patients who present with SCAD, about 95.9%, with radiation 51% of the time, but often other symptoms such as VT and VF in 7.2% and syncope in less than 1%. But very vague symptoms such as fatigue and headache at 5% and 1.5% respectively are also documented in the literature. And that's why it is very important to understand that there is a differential diagnosis for spontaneous coronary artery dissections. The first is atherosclerotic acute coronary syndromes, which is more predominant in males actually. Older patients, often than those who present with SCAD, high prevalence of some of the contributing atherosclerotic cardiovascular risk factors, and there's often no association with fibromuscular dysplasia or tortuosity in the vessels. Takotsubo often presents again in older patients than those who come with SCAD.
No diagnostic findings on coronary angiography or intracoronary imaging of disease within the coronary vasculature, and often predominant in women. And the presentation often psychosocial or some kind of emotional stresses for these patients. And most common is the LED territory is affected. Coronary embolism, again, this can be a manifestation of those who are high risk for embolization, such as those with atrial fibrillation, prosthetic valves, myxomas, hypercoagulated states, and so on. Coronary spasm, again, it is more common in men, and it's actually very important in the differential clinical profile, but they can present with typical angina both at rest and at night. And sometimes it can be multifocal or multi-vessel involvement of the spasms that end up occurring. So when we look at SCAD, conventionally there were type 1, 2, and 3, where type 1 is multiple radiolucent lumen disease, type 2 often long and very diffuse with smooth narrowing of the vessels, and type 3 it is tubular stenoses or focal stenoses that are detected in vessels. It is important that once we have a clinical index of suspicion for SCAD to do early angiography to determine if there is staining in the arterial wall, which is often SCAD type 1. Type 2, there won't be staining, but there will be diffuse and smooth stenoses. And type 3 mimics atherosclerosis, as we said, and often you will need to do either intracoronary imaging with IVUS or OCT. Now, giving intracoronary nitroglycerin and then performing the intracoronary imaging or repeating the angiogram may also facilitate the diagnosis. This was by Dr. Hayes in 2018 in Circulation. And when we look at this article from the European Cardiology Review Journal from 2020, it actually shows the different patterns of disease with spontaneous coronary artery dissection. And here they show a 49-year-old woman with type 1 SCAD in A, where you can see the obtuse marginal branch over here. And in B, you see very smooth stenoses of the left anterior descending artery with normalization of the caliber compatible with a type 2 SCAD. And type 4 is a very focal stenosis, and C here, what you see is long disease of the distal LAD compatible with type 2B intramural hematomas. So again, when you look at the anatomical appearance, what you want to do is see what it looks like on intracoronary imaging. These are OCT images that are showing you a normal lumen, as opposed to a normal lumen with a dissection flap showing you the true lumen versus false lumen, and type 2B, where you have a hematoma that's encroaching on the lumen and narrowing it, type 4 being complete obstruction of that lumen. Now, whether you use IVUS or OCT really depends on your level of comfort to interpret it, what is available in your cath lab, but also many of us are more comfortable using IVUS and fewer using OCT in order not to propel the dissection flap further, using the hydraulic injection pressure from for the OCT. And here in the top panel, you see IVUS imaging showing the false lumen, the true lumen, where the false lumen is actually bigger than the true lumen and appears as a crescent around it. In the OCT images in the lower panel, what you can see is a very large intramural hematoma that is encapsulating the true lumen. And in D, you see the OCT image showing a false lumen and a very compressed true lumen with a dissection flap in between. Ultimately, how do we treat these patients once the diagnosis is made? Because ultimately, that is how the prognosis is, and this is the core of my talk. If the patient is stable and has no clinical features, it's recommended to have conservative therapy. If the patient has high-risk features, that is left main dissection, ongoing ischemia or chest pain, arrhythmias that are life-threatening, such as ventricular tachycardia or fibrillation, or even cardiogenic shock, these are patients that you have to strategize differently. Hemodynamically unstable patients consider mechanical circulatory support devices, be it Impella, ECMO, intra-aortic balloon pump, what have you. But also consider percutaneous coronary intervention in order to relieve the obstruction and restore flow if there is obstruction, or to tack up any dissection, or to just release the hematoma. With isolated left main or involving the proximal LAD or circumflex, consider coronary artery bypass grafting, and you may consider conservative therapy and follow-up.
But really, in 2016, this is from Dr. Saw and her colleagues, the recommendation was for adjunctive medical therapy. We need to understand that what is really the medical therapy. So if we look at medical therapy, dual antiplatelet therapy, well, there is fear of expanding the hematoma. After all, this is not atherosclerosis. Statin, well, in the trials that were done looking at statin therapy, there was a higher incidence of recurrent SCAD. Notice these are not randomized data. These are actually just registries that were done in Canada, and it was merely an association that they found. Now, how statin therapy impacts it, we don't actually know, and we don't believe it may actually be a causation. It's probably just the sample of patients that were in the population. Beta blockers and ACE inhibitors are highly recommended in patients with LV dysfunction, but also this is how we conventionally managed, for example, aortic dissections, where we drop the blood pressure and heart rate to minimize the dissection and control the situation. Ideally, we do want to monitor the patients for 3 to 5 days, but it could be longer depending on the presentation of the patient. So really, adjunctive therapy is up in the air. But more important here is operator experience. For these kind of patients, operators have to be comfortable with performance and interpretation of IVUS and OCT. They have to be comfortable with left main PCI and the decision to wire or not to wire, and of course, mechanical circulatory support, how to implant them and how to escalate therapy or de-escalate mechanical support. This is a patient from our center who presented to us. He's actually a male patient who came with an extensive anteroseptal and lateral myocardial infarction. This is perhaps one of the most difficult cases that I saw in my life, and he came through the on-call. After doing the diagnostic images, we quickly opted to escalate to Impella CP. We did POCUS, which has its limitations that, of course, we understand, and IVUS confirms the SCAD. But really understanding how luminal wiring was easy in the proximal segment was actually very difficult distally, and understanding when to use cutting balloon and stenting and so on. Formal echo did not show any other mechanical complication. While the patient was in the cath lab, the surgeons came in after the DES was implanted to kind of control the situation and see if the patient can benefit from coronary artery bypass grafting. Fortunately, this particular patient ended up recovering, and the Impella was explanted several days later. The patient was placed on optimal therapy, guideline-directed medical therapy, and consideration for a for an ICD at a later time. So this is the echocardiogram. This is the short axis. You clearly see that the anterior wall and anteroseptal walls are actually akinetic, but the thickness is preserved. This is a peristernal long axis view that was done in the same patient, but it was done after the PCI. You can see slightly that the anterior septal wall is moving a little better, but it is thick. And this thickening isn't from left ventricular hypertrophy. This is actually a hematoma that extended into the wall of the left ventricle. The coronary angiogram shows flow in the in the right coronary artery, which is actually slightly sluggish, but TIMI 2 to 3 flow, and no obvious dissection. What you do see is a normal left main coronary artery and osteal disease of the left anterior descending artery, but you do see pruning of the ramus branch. If I freeze it over here, you can see that the ramus branch is pruned distally. There's osteal disease of the ramus branch, and you can see that there is what we call the long tubular stenosis of the distal apical LAD. We tried to wire, and as I mentioned, it was very difficult to negotiate with the wire the distal vessel, so we opted to leave the wire in a septal safely and go ahead and tack up the LAD into the left main. Now, this was, of course, with Impella circulatory support for this patient. After implanting the stent, you can see that there's preserved flow in the left circumflex coronary artery. We've tacked up the lesion over here. We still don't have very appropriate flow distally, but we can see that we finally managed to wire the apical segment. And after applying some cutting balloons in the distal segment, the flow in the remaining LAD was better. This is an arteriocranial view.
So really suggestions to avoid complications during PCI in patients who have spontaneous coronary artery dissection. This is again from the European Cardiology Review Journal from last year. Avoiding guide catheters such as the Amplatz guiding catheter and guide catheter extensions to prevent iatrogenic dissections. These are friable vessels with tears all over that can worsen with any guide manipulation. Furthermore, keeping the guide very coaxial to prevent a deep intubation and further spiraling of the dissection. Use of non-hydrophilic guide wires is preferred. When there's a relevant side branch, it's preferred to go ahead and protect it with a wire in order to avoid occlusion with the hematoma expanding there. Having a low threshold to use imaging, and again, make sure you understand that your guide wire is in the true lumen from the imaging, and to permit proper device selection and optimization. With flow-limiting lesions, it is important to restore flow, and device dilatation should be done very gently. Consider avoiding high-pressure inflations, cutting or scoring balloons to fenestrate and release the hematomas. 3-tenth stent techniques are recommended in order to sandwich stenting, is what's called sandwiching of the hematoma in these sections. Arterial dissection extension by first enclosing the hematoma in between. If feasible, avoid post-dilatation, and that can be done later on with low pressure inflations and avoiding geographic misses, but you can stage that if you feel that's necessary. Once the patient has been stabilized, for example, our patient, what is next? Well, one, you have to realize they can come back again with new or acute coronary syndromes. So urgent evaluation for these patients to make sure that they don't have SCAD progression. If they do, consider a coronary angiography. If not, consider a CTA. New or persistent stable disease and exertional angina, consider CMR, echo, nuclear perfusion imaging, and stress imaging. If the test is abnormal, you can consider a coronary angiography with intracoronary imaging or a CT. If it's normal stress testing, consider optimizing them and following them up for a longer period, perhaps even doing genetic testing. Since we do know there is an association and genetic determination needs to be done early on. Atypical or non-exertional symptoms with ischemia, consider medical management, evaluate non-cardiac causes, address the symptoms and the triggers, for example, such as microvascular disease. But more importantly, that's not mentioned here, is actually what we want to do is understand that there are associations with things such as fibromuscular dysplasia. This is from Dr. Hayes and her colleagues, printed in Circulation in 2018. You can see pathological appearance, false lumen and true lumen and dissections. But more importantly, to look for fibromuscular dysplasias. Here you see it in the renal arteries in direct angiography. You see it here by CT angiography of the carotids. And once again, the renal artery, the typical beaded appearance. Now, these patients can have coronary spasms, migraines, systemic lupus erythematosus, and other systemic inflammations. Use of hormones such as contraceptives and so on need to be addressed with these patients. Having disorders with connective tissue diseases such as Marfan and so on is associated with them. The decision about pregnancy and future pregnancies need to be discussed with women patients. And precipitating factors such as Valsalva, bowel movements and retching and coughing, emotional stressors and so on, all have to be addressed with these patients. I'm not sure all of them are preventable though. Again, this is from the same article from the European Cardiology of Review in 2020, showing more examples of extensive peripheral fibromuscular dysplasia, again, renal fibromuscular dysplasia, carotid, and the aortic vessel. So there needs to be widespread looking at the string of beads or the beaded appearance on either CT angio or direct angiography. This was my talk on the management of spontaneous coronary artery dissection. Again, I want to thank you for this kind invitation. I want to remind you that, yes, this is not only a problem for women, it's a problem for men and women. And we've moved along from thinking that this is only a disease of pregnant women. We do need to look at how we manage these patients in the cath lab, but also how we manage these patients outside the catheterization laboratory in terms of follow-up and in terms of screening for diseases such as fibromuscular dysplasia. Thank you once more time.
assistant professor of King Fahd Armed Force Hospital, Jeddah, and Abu Dhabi University Hospital, Saudi Arabia. Welcome. And your presentation very excellent about very dilemma situation for us. I think in myself, I don't have any experience about spontaneous coronary artery dissection in the women, because most of our patient is elderly, and if we have the women, elderly women, so the chance opportunity to encounter a spontaneous coronary artery dissection is very rare. We will discuss about your presentation later. By now, we move to the last presentation. I'd like to introduce the last speaker. Assistant Professor Joy Mak from the Chinese University of Hong Kong, Department of Medicine and Therapeutics, Hong Kong, China, with the presentation Management of Spontaneous Coronary, with the last presentation update on gastrointestinal bleeding management in patients with antiplatelet and anticoagulation. Please. Thank you, Chairman, for the kind introduction. I'm Dr. Joyce Mak from the Chinese University of Hong Kong. My topic of presentation today is the updates in GI disorder in patients on antiplatelet and anticoagulant, the double-edged sword. Let's start with a case. This is a 65-year-old lady with long atrial fibrillation and PCI with drug-eluting stent done around 1 month ago. She was started on aspirin, clopidogrel, and apixaban. She was also found to have a positive stool fit test, and the CT colonography was performed. It showed a 25 mm pedunculated polyp at the sigmoid colon. And so, should we perform colonoscopy for polytectomy? Should we proceed now or defer it to a later date? And should we continue or withhold the antithrombotics? So there are several factors to consider in peri-procedure management of antithrombotic. The first one is the procedure itself, the second one is the medication factor, and the last but not least, the patient factor. So we need to balance the bleeding and the thrombotic risk, and then we need to compare the low-risk procedure and high-risk procedure, and also need to look at whether it is an elective procedure or urgent procedure. And so for procedure factor, different guidelines have similar definition for low-risk procedure, high-risk procedure, and ultra-high-risk procedure. In general, a diagnostic OGD with a biopsy, diagnostic endoscopy with a biopsy, or just some simple endoscopic ultrasound without any fine needle aspiration, and video capsule endoscopy, all these are considered to be a low-risk procedure. However, for high-risk procedure, this include polypectomy, the injection or bending of varices, or the ERCP which requires sphincterotomy. All these are required as a high-risk procedure. And for certain procedure like endoscopic submucosal dissection and endoscopic mucosal resection for a large polyp, all these are regarded as a ultra high-risk procedure. So in general, for low-risk procedure, it mainly includes those with a diagnostic endoscopy or those require stenting. And for high-risk procedure, it usually means those require incision or recession. And for medication factor, for one of the commonest drugs in cardiovascular disease will be the use of antiplatelets. In general, different antiplatelets have different duration of action, and the duration of action usually range from around 3 to 5 days to up to 7 to 10 days for aspirin and different type of P2Y12 antagonists. And in terms of anticoagulants, besides warfarin, we now also have a direct-acting anticoagulant. All these have a different half-life. Its general range from around 5 to 9 hours to up to 40 hours. And there is also patient factor, which depend on their bleeding risk, which can calculate from the Hesbret score, or the thrombotic risk, which can calculate from the Charles-Ward score.
Different guidelines have a similar definition for high thrombotic risk, very high thrombotic risk, and no thrombotic risk. In general, for patients who have PCI within 6 weeks and those with a CHA2DS2-VASc score more than 5 and a thromboembolism within 3 months, all these were classified as a high or very high thrombotic risk. And for those who have PCI for more than 6 months and AF with a CHA2DS2-VASc score of less than 5 and venous thromboembolism more than 3 months, all these were regarded as having a low thrombotic risk. And so for elective procedure, what are the guidelines? So this diagram summarizes the different guidelines on the management of a patient on aspirin undergoing elective endoscopic procedure. So in general, for patient on aspirin, only those with a high risk or ultra high risk endoscopic procedure will require discontinuation of aspirin. And for patients on dual antiplatelet, for those who have elective high-risk procedure with a very high risk of thrombotic risk, we should defer the procedure. And for those who have a low thrombotic risk, that means those who have a PCI for more than 6 months, we can continue the aspirin and withhold the P2Y12 receptor inhibitor for 5 days and resume after adequate hemostasis. How about warfarin? For patients undergoing a high risk or ultra high risk endoscopic procedure, for those with a high cardiovascular risk, that means those with a very high CHA2DS2-VASc score or recent VTE, we should discontinue warfarin 5 days before the procedure and then bridge with a low molecular weight heparin when the INR is less than 2. However, for those with a low cardiovascular risk, we can just discontinue the warfarin 5 days before procedure and check the INR before the procedure to ensure the INR is less than 2. How about LOVAD? For those who are on LOVAD and undergoing low-risk endoscopic procedure, the patient were advised to continue LOVAD and omit the dose on the morning of the procedure. However, for patients undergoing high-risk or ultra-high-risk endoscopic procedure, they were advised to discontinue the LOVAD before endoscopy for the appropriate drug-specific interval and take the last dose of LOVAD at least 2 days before the procedure. In general, we found that for patients on warfarin have a much higher chance of a major bleeding risk compared to different NOAC, including apixaban, dabigatran, and rivaroxaban. And again, for patients on warfarin, they have a higher post-procedural bleeding risk when compared to those on NOAC only, as you can see from this very nice diagram. And so another question is, are all NOAC the same? In general, we found that the incidence of GI bleeding event is lower in patients on apixaban compared to patients on dabigatran and rivaroxaban. And rivaroxaban was found to have the higher bleeding risk compared to other NOAC from previous study. And also, our recent study also found that the use of apixaban is associated with the lowest delay post-polypectomy bleeding when compared to warfarin and when compared to other types of NOAC, including dabigatran and rivaroxaban from our recent study. How about heparin bridging? In general, we found that for patients who were given heparin bridging, they have a similar thromboembolic risk, but there's a much higher major bleeding risk when compared to patients without a heparin bridging. And so, this is usually reserved for patients with high cardiovascular risk group in patients on warfarin, and is not recommended for patients having NOAC. And this is the indication for heparin bridging for temporary discontinuation of warfarin. It is usually indicated for patients with very high CHA2DS2-VASc score with an underlying mechanic mitral valve or posthertic valve with atrial fibrillation or less than 3 months after the episode of venous thromboembolism or in those with a severe thrombophilia. How to manage anticoagulant for high-risk procedure? In general, for warfarin, if the patient has a high thrombotic risk, we need to withhold the warfarin for 5 days with heparin bridging. However, for NOAC, we just need to withhold 2 to 4 days according to the drug-specific interval, and they don't need any heparin bridging. And for patients with low thrombotic risk, no heparin bridging is needed for those patients on warfarin and direct low-flow anticoagulant. And so this is the summary slide on the periendoscopic LOVAD management.
So for patients who are undergoing low-risk procedure, the patient can just omit the dose or the morning dose of the LOET on the day of procedure and to resume it at around 1 day after procedure once hemostasis is achieved. However, for patients who are undergoing a high-risk procedure, it usually, for patients on apixaban or rivaroxaban, they should be withheld for 2 days before the procedure. And for patients on dabigatran, if the creatinine clearance is okay, then we can just omit 2 days before the procedure. However, if the creatinine clearance is low, then we should withhold 4 days before the procedure. And the other issue is when to resume these antiplatelets and anticoagulants after high-risk procedure. So in general, for aspirin, we should resume it when the hemostasis is achieved. And then for warfarin, we should resume it on the same day plus or minus bridging. And for LOET, we should delay the resumption until the hemostasis is confirmed. So this is the summary slide on the management of antithrombotic agents in elective endoscopic setting. In general, for patients with a low bleeding risk, we can continue the anticoagulant, and from the European guideline, it suggests to omit the morning dose of anticoagulant and antiplatelet only. And for patients with a high bleeding risk but a low thrombotic risk, we can withhold the anticoagulant without any bridging. However, for patients with a high bleeding risk and a high thrombotic risk, we should withhold the anticoagulant before procedure and start bridging. And so back to this scenario. So should we perform colonoscopy for polypectomy? Yes, because of a high risk of colonic polyp, but then we should regard it as an elective procedure, and this is also a high-risk procedure before polypectomy is required. And should we proceed or defer? Yes, because of the recent PCI, we can defer to more than 6 weeks after the PCI. And should we continue or withhold the antithrombotic? Basically, we should continue the aspirin and withhold the clopidogrel and apixaban before the procedure, and we should aim for early resumption after hemostasis is achieved. How about the urgent procedure? What are the guidelines recommended? This is the Asia-Pacific guideline on the management of antiplatelet in urgent procedure. Basically, for patients on a single antiplatelet agent, it should only be withheld if there's life-threatening bleeding and endoscopy not available, and they should be resumed within 3 to 5 days after hemostasis is achieved. And for patients on dual antiplatelet agent, patients were advised to continue aspirin but withhold the second antiplatelet. And again, we should aim for early resumption of the second antiplatelet after hemostasis is achieved. Basically, we do not advise discontinuation of aspirin in patients after upper GI bleeding. This is a very large-scale randomized controlled trial done by Professor Song around 10 years ago. It showed that for aspirin versus placebo immediately after endoscopic therapy, we show that for patients who continue aspirin, there may be a higher bleeding risk when compared to placebo, although this is not statistically significant. However, for patients in the placebo group, there's a much higher chance of developing all-cause mortality and cardiovascular or GI-related mortality if we stop the aspirin. And therefore, we advise to continue the aspirin after adequate hemostasis is achieved in patients with upper GI bleeding. How about anticoagulant in urgent procedure? Again, this is the Asia-Pacific guideline. And for warfarin, we should withhold the warfarin and give a low-dose vitamin K or prothrombinase complex in patients with a life-threatening bleeding. And we should aim for early resumption within 3 days and bridging in those with a high thrombotic risk. And for LOET, of course, we advise to withhold the LOET and give activated charcoal within 3 hours if edorisumab is not available. And if edorisumab is available, then we give edorisumab for life-threatening bleeding in patients on a dabigatran. And again, we should resume the LOET within 3 days after hemostasis is achieved, and there should be no bridging required. How about warfarin after upper GI bleeding? Previous study has shown that resumption of warfarin after day 7 to 15 is associated with a lower thromboembolic risk and a lower mortality in general. And similarly for LOET, resumption of LOET is associated with lower thromboembolism but similar risk of recurrent GI bleeding compared to those on placebo. And the optimal timing for resumption of LOET is currently remains unknown.
And so, ladies and gentlemen, in conclusion, we need to have a risk stratification for patient on antiplatelet and anticoagulant undergoing endoscopy. It depends on what kind of procedure, what is the patient risk, and the medication factor. And for low-risk elective procedure, we should continue all antiplatelet and anticoagulant. And for high-risk or urgent procedure, we should withhold the antithrombotic, and no heparin bridging is required in those with a low thrombotic risk or nowhere. And apixaban may have a better GI safety profile. And an early resumption of antithrombotic and hemostasis is achieved is recommended. And however, some optimal timing for the resumption of lower is still controversial. With this, I thank you very much for your attention. Thank you so much, Professor Joy Mart, with a very excellent presentation about update to the gastrointestinal bleeding management and how we can adjust, withhold, or resume heparin bridging when we do some procedure in the patient with on antiplatelet therapy or oral anticoagulant therapy. So this is the time for the discussion for the last presentation. The first presentation is about spontaneous coronary artery dissection from Professor Merwas Alasdair. But I have to say I have no experience about us because most of our patient is elderly patient. And sometimes I encounter some dissection, but not the same mechanism with your presentation. The most upscale is women and associated with the pregnant women. I think they're very, very special. And I think by now in Vietnam, look like we have no data about us. So we must pay attention about us. I will have the first question after that, the panelists, some comment or question for Professor Merwas Alasdair. How about the mechanism? Because the most uptake happen in the women or associated with the pregnancy. So how about the mechanism? Maybe the vascular abnormality look like a fibromuscular disease, or maybe autoimmune, or maybe connective tissue disease, or inflammation, or sex hormone, or genetic. If genetic look like it sex genetic, can you answer for me about the mechanism? So it's really everything that you mentioned. You know, we used to assume it was pregnancy because of the hormonal changes that happen in pregnancy, impacting, you know, the laxity and impacting the wall. But we're picking up spontaneous coronary dissection in populations, in men and in women that are not pregnant. And we've learned that some people have chronic inflammations that render them vulnerable for spontaneous dissections. Some people have connective tissue disorders, and some have a genetic predisposition for it. I don't think we've sorted out exactly who are the patients that need genetic testing to assess them, but it's basically sort of like celiac disease and others. Having the gene predisposes them, but it does not mean they are actually going to develop spontaneous dissection. It just means we need to monitor these patients carefully and avoid risks like smoking and so on, which adds additional risk to smooth muscle, to vascular injury, basically. But as you said, a lot of us initially thought it was just a disease of women, and with time we're learning a lot more how to manage them outside the setting of atherosclerosis. Yes, Professor Jung, I have a question for Professor Merwas. Certainly. Okay, sir. Thank you for your presentation about very good presentation about cat and the woman. Could you tell me your opinion about how to manage the patient with cat in the first trimester, the second trimester, and the third trimester, and how to for the woman would deliver, and how about your strategy to manage the patient look like that, the first trimester, the second trimester, and the third trimester?
Okay, thank you. So the very difficult question to answer, really. I don't have a whole lot of experience in it. However, we have to recognize from the outset that they are at high risk. This is something that needs to be communicated to the patient and her family, that they are indeed high risk, particularly if they want to continue the pregnancy and particularly if they're considering a second pregnancy. So there has to be, if they do survive this particular event, you have to have that conversation later about future pregnancies as well. So going back to the original question of how do you handle them in the cath lab, I don't think we handle them any differently. You still want to practice safe access. You still want to determine the anatomy up front and decide, are these patients going to need any kind of invasive procedure to release the hematoma and establish flow, or should you resort to very conservative therapy where you just monitor them? Mm-hmm. Recognizing that during pregnancy, monitoring is very difficult because it can change, particularly as the hemodynamics change when they go from the first trimester to the second trimester and so on. So my inclination for a lot of these patients is to go ahead and stent them anyway, in order to prevent propagation of any dissection, which could happen very quickly as their hemodynamic system is overloaded or their circulation is overloaded when they progress during pregnancy, particularly as they move from the first trimester to the second trimester. That is when the biggest jump really happens. So my personal threshold is actually to have a lower threshold to stent these patients and intervene rather than conservative. Okay, and the second question for you: after the patient survivor discussed, do you do screening routinely about renal artery disease on the patient look like this? You should. So when the patient is, even when you're observing the patient, when they're still monitored in hospital, and it's recommended to keep them in hospital around 3 to 5 days at least, is while they're there, we can screen these patients for, any dysplasia, fibromuscular dysplasia, which is not only in the renal arteries. So it can be in the carotids, it can be in mesenteric, etc. And so to do sort of screening for all these patients, it's highly, highly recommended. Now, after you've done the screening, what's the next step? I'm not really sure. Now that you've identified fibromuscular dysplasia, let's say in the renal arteries, I wouldn't necessarily jump to stenting them, but nevertheless, you would monitor these patients knowing that in the future they can develop some kind of hemodynamically significant stenosis in that area. Okay, Professor Gianluca Giattoli, how about your country, Italy? Do you have the data about SCAD, and can you give some comment? We have some data. We have some experience. We published a couple of years ago our experience. I am wondering, I don't know if a question or a comment, in the recurrency of spontaneous coronary artery dissection, because in our experience, a recurrency of a second or a third coronary spontaneous dissection is in a low percentage of the people, and what we try to do is to put the people with the first event on dual antiplatelet therapy, and to see what happened in terms of recurrency. And what we saw is that the people in DAPT long life, apparently, there are no field data, the cases are very low, but apparently have no recurrency, while people left in hospital alone, for example, they can develop some kind of recurrence. I'm just wondering if there is any explanation for this, because apparently is an empirical management, and there is no real explanation for that. What do you think, to everybody? Well, I agree with you. It's a very confusing area. I think, there's concern that with DAPT, you extend the hematoma more, but if you've placed a stent, you've sort of cornered yourself, and you do have to have a DAPT on board. But I would try to abbreviate it as much as possible in the
these patients. Okay, thank you so much. Registries to understand the patterns in different parts of the world. I do know that a lot of the data that we currently have comes from Canada and North America, from the CanSCAD and so on. But it is probably wide that regionally we look at our populations and see, do they have more of a genetic propensity? How often is it seen in men and women, and the outcomes and so on? Is it limited dissections that we're seeing that often can be managed conservatively, or is it, profound like the case I showed today with shock and so on? Okay, thank you so much, Professor Merwas Alasna. But now we move to the last presentation for the discussion. I think gastrointestinal bleeding is a very common event, a common complication when we use antiplatelet therapy or anticoagulation therapy. So I'd like to hear some comment or some question from panelists for Professor Joy Ma. Dr. Trương Phi Hùng. Yes, sir. Thank you, Professor Dung. I think your Professor John Smart, you give a talk very updated about how to manage anticoagulant, also antiplatelet in the patient with GI. But I think it depends on the risk of hemorrhage, also the risk of ischemic. It is we have to balance. We have to balance this one to give. We continue our anticoagulant or we stop anticoagulant. It depends on the situation, and it depends on individualized patient. So to give the strategies for the patient. So I totally agree with you, and very good presentation. Okay, thank you. Thank you. How about you, Dr. Sijatali? Yeah, just a question, because to me sometimes it's difficult to put the to categorize the patient into a specific box. And just more recently, I had a personal patient of mine, some relative with complex left main stenting, and after 1 month of double antiplatelet agent therapy, he developed a severe anemia with transfusion, and everything was checked. And at the end, there was a very severe bleeding from an angiodysplasia of the colon. So, do you think that after the complex intervention that probably require very long duct, if some kind of bleeding do persist, what is your preference? Oh, yes, thank you very much for your question. So basically, if we encounter a patient with recent PCI on dual antiplatelet and develop GI bleeding, actually it's quite common in Hong Kong. I would say we see this from time, I think like at least 1 to 2 cases every month. So what we do is arrange an urgent OGD. For the upper OGD is relatively easy. So we can arrange our earliest OGD as soon as possible after stabilization and initial resuscitation. And then if we can't find any bleeding source from the OGD, and then we'll proceed to the colonoscopy to see if we find any bleeding source. Say, like in your case, there's a bleeding angiodysplasia from the colon, so it can be easily treated by various endoscopic means, and then it's usually the hemostasis will be secured after the endoscopic therapy. I think by that time then we can resume the dual antiplatelet as required. And however, sometimes if we fail to find any bleeding lesion from the colonoscopy, and then we will further proceed to a small bowel investigation. So like recently we have a gentleman with just PCI done 1 week ago and developed severe anemia, hemoglobin down
down to 5, and some tardies too. And so we did a OGD and colonoscopy within 3 days, and all were negative. And then we further proceed to a capsule endoscopy yesterday. So I think the key is to identify the bleeding source as soon as possible and try to target it and to treat it as soon as possible, so that the antiplatelet can be resumed as soon as possible. Yes. Thank you so much. Okay, thank you so much. Maybe the last comment from Dr. Merwas Alasna in your practice. Do you have any comment for Dr. Joy Mat? Well, thank you. This was a wonderful overview. And I think the key message is, as she said, identify the source of bleeding, because not all bleeds are the same. And I think when we have patients who have GI bleeds, we opt to drop the aspirin, because that is the biggest predictor, or the biggest instigator, if I may say. And then we look at the other antiplatelet and the complexity of the PCI and the presentation of the patient. So in ACS, as opposed to a chronic coronary syndrome, obviously we're a little more reluctant to abbreviate DAPT or to cut down or de-escalate antiplatelet therapy, but bleeding risks do require adjustment on our part. Yes. Okay, thank you so much. I think really the presentation of Dr. Joy Mat is very clear, very detailed, interesting for the management. So I think this is the time for wrap up our session. So let me, on behalf of all you, all panelists, to have some wrap up something. The first presentation of Professor Gianluca Rizzatinelli talk about new onset atrial fibrillation after complex PCI. It's very interesting. It may be worse prognosis for the patient. The patient must change from dual antiplatelet therapy to triple antithrombotic therapy. And so if we can do something to prevent new onset atrial fibrillation, I think it's very beneficial. The last presentation from Dr. Molam, how we can manage the heavy burden loss of thrombosis in coronary intervention. I think this situation really too challenging, because until now the guideline not clear recommendation for thrombus aspiration routine are not indication. So we must manipulate and to do some methods such as we use 2B3A inhibitor, intracoronary thrombolysis, so on, Finterwise, so on. And the third presentation of Dr. Merwas Alasna, very interesting. And I think in the next in Vietnam, we must to have some data about spontaneous coronary artery dissection in the women, particularly pregnant women. And the last presentation, very clear and detailed, the update gastrointestinal bleeding management on the patient with antiplatelet and anticoagulant treatment. And on behalf of organizing committee, thank you for your participation. Your presentation contribute to the successful of our session. And I hope in the next meeting, in the next Vietnam Heart Association Scientific Meeting 2022, we will meet all of you again. Thank you so much. Our hearts struggling to keep pace, gaining momentum at all cost, pushing boundaries, further and beyond. We are in overdrive. Time to take control.
Tim mạch học là một chuyên ngành y học hết sức sôi động và thường xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo liên tục luôn là những cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên, diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách. Nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021.
Thái. Dạ, Tân sẽ khai mạc nhé. Theo phân công chương trình thì Tân khai mạc và anh sẽ kết luận cái phiên của mình nhé. Thì chắc là Tân sẽ giới thiệu có 2 báo cáo viên nước ngoài đấy. Thì sau theo đúng chương trình 2 báo cáo viên nước ngoài xong thì mình sẽ đến phần thảo luận luôn. Thì mình có 5 phút thảo luận. Thì sau đó mấy báo cáo viên người Việt. Thế thì cái phiên đầu thì Tân cứ điều hành luôn nha anh nhé. Dạ, cảm ơn Thái. Good afternoon, everybody, and ladies and gentlemen. So now we will start the session about acute coronary syndrome. The first point I want to introduce Professor Quick Kitchens. We're talking about high risk troponins in the prognosis needs any other biomarker. I would like to Professor Quick Kitchens, please. Hello, everyone. My name is Quincy Tran, and I am an associate professor of emergency medicine at the University of Maryland School of Medicine. It is my pleasure to be here at the 2021 Vietnam National Heart Association Scientific Congress to discuss with you about biomarkers and diagnosis of acute coronary syndrome. First of all, I have no conflict of interest to declare. Traditional cardiac troponin is currently the gold standard for diagnosis of myocardial infarct in patients who are suspected to have acute coronary syndrome. However, the test is still suboptimal because we still have to repeat the blood tests every 3 to 6 hours. Currently, high sensitivity cardiac troponin being able to detect lower concentration of serum cardiac troponin provides a better diagnostic accuracy for myocardial infarct in patients who are suspected to have acute coronary syndrome. In 2019, an expert panel from the American College of Cardiology provided some recommendations about how to change from traditional cardiac troponin to high sensitivity cardiac troponin. And this panel provided certain guidelines about what values can be used to make the diagnosis of myocardial infarct. So, are there any other biomarkers that can be used instead of high sensitivity cardiac troponin? The first biomarker we discussed today is the lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor 1, also called LOX1. This protein, lectin-like oxidized LDL receptor 1, is abundant in our atherosclerotic plaques. It is cleaved at the extracellular domain to create the soluble form, or also called SLOX1. The soluble protein, or the SLOX1, therefore, is considered a marker for plaque rupture or plaque instability. And it was shown to be more sensitive than the traditional cardiac troponin for the diagnosis of acute coronary syndrome in previous studies. In this observational study, which was published in 2011, the authors assessed a total of 200 patients. They reported that the biomarkers SLOX1 can be as sensitive as high sensitivity cardiac troponin T to detect acute coronary syndrome. As you can see in the first 2 rows, high sensitivity cardiac troponin even had a lower specificity
than this biomarker SLOX1, while they both had the same sensitivity. Another protein that has been studied for acute coronary syndrome is the copeptin. This is the C-terminal section of the pre-hormone for vasopressin. Investigators found that copeptin level was elevated in patients who had acute heart failure from acute myocardial infarct. So naturally, copeptin becomes a tested biomarker for the diagnosis of acute coronary syndrome. In this observational study, about 1,400 patients were tested for acute coronary syndrome. The investigators reported that copeptin level after 1 hour of symptoms onset was not better than high sensitivity cardiac troponin T. As you can see in the graph, a negative copeptin level at 1 hour was still associated with about 1.4% of patients having acute myocardial infarct. In contrast, a negative high sensitivity cardiac troponin T at 1 hour was only associated with about 0.4% patients with myocardial infarct. The study indicated that copeptin does not have the same sensitivity as the high sensitivity cardiac troponin T. However, in another small observational study that was published in 2018, in this study, the investigator investigate copeptin levels in about 150 patients. The investigators reported that copeptin level was statistically associated with patient survival at 6 months or 1 year. And as you can see in this panel in the left. However, high sensitivity cardiac troponin T at the level of 14 nanogram per liter was not associated with any survival, as demonstrated in this panel to the right. As a result, copeptin should continue to be investigated further. What about other biomarkers for acute coronary artery syndrome? In this observational study that was published in 2011, the study involved 318 patients with suspected acute coronary syndrome. The investigators looked at 6 different biomarkers, one being conventional troponin T, and the other one is the high sensitivity cardiac troponin I. Among all 6 biomarkers, the investigators reported that both high sensitivity cardiac troponin and the unbound free fatty acid had the highest diagnostic values due to their highest area under the receiver operating curve, or also called the AUC. Let's see here. Furthermore, at the optimal cutoff values, high sensitivity cardiac troponin offered the highest odds ratio for diagnosis of acute myocardial infarct. Here are a couple of other biomarkers that have been studied for acute coronary syndrome. The microparticle in the study was compared with traditional cardiac troponin, so we would not discuss it here.
the cystatin C biomarker, we will discuss about it in the next study. So this study, also called the platelet inhibition and patient outcomes, are also called PLATEAU, randomized about 18,000 patients with acute coronary syndrome to receive either ticagrelor or clopidogrel. The investigators planned to study different biomarkers and patients' all-cause mortality. As you could see, there were about 6 or 7 biomarkers that they study in this study. And that include the biomarker cystatin C. According to this PLATEAU trial, both the N-terminal proBNP and the growth differentiation factor 15 had stronger association with patients' mortality than both sensitivity troponin T or high sensitivity troponin I, according to their hazard ratios here. These are for N-terminal proBNP. This is for the growth differentiation factor 15, and hazard ratio for troponin T is 1.56, while the hazard ratio for high sensitivity troponin I was only 1.24. So in summary, there are a few biomarkers out there that have been studied and compared with high sensitivity cardiac troponin for the diagnosis of acute coronary syndrome. However, these biomarkers are not studied as extensively and not validated well as high sensitivity cardiac troponin. Therefore, both traditional troponin or possible high sensitivity troponin will continue to be the primary biomarkers for acute coronary syndrome at the time being. And that is the end of our discussion today. Tên bật mic em tên mic. All right. Thank you very much, Professor Quincy Chung. He's so very good presentation talking about biomarker in acute coronary syndrome, talking about high troponin and another biomarker in coronary syndrome. To continue presentation, I would like Professor Hilbert. We're talking about cardiac MRIs for the prediction of the sudden death after myocardial infarction. Please, Professor Hilbert. Hello, everyone. My name is Hubert Cochet, Professor of Radiology at the University of Bordeaux. I will present on the role of CMR for the prediction of sudden cardiac death after myocardial infarction. First, let's start with the definition. Sudden cardiac death refers to a death due to cardiac causes occurring within 1 hour from the onset of symptoms and unexpectedly, meaning that pre-existing heart disease may be known, but the time and mode of death are unexpected. The prevalence of sudden cardiac death is largely underestimated because this mode of death is often and inappropriately considered as a fatality. The majority of these deaths are due to tachyarrhythmias, so the term cardiac arrest is in fact quite inappropriate. Regarding the underlying cause, the immense majority of these deaths occur on structurally abnormal hearts, and this is why imaging plays a major role, the most common substrain being post-infarction scar.
The current approach to prevent these deaths relies on the implantation of defibrillators in patients with LVEF below 35%. The decision to implant is delayed 2 to 3 months after the infarct to allow for myocardial stunning to resolve and for a potential remodeling to occur. Although this strategy was shown to be cost-effective, clinical results are still suboptimal. In addition, there is currently no effective protection for arrhythmia events occurring during the waiting period. And although wearable defibrillators are available, the so-called life vest, these failed to demonstrate clinical benefit, probably due to insufficient patient selection. The rationale to use CMR is that most arrhythmias are scar-related, the dominant mechanism being reentrant tachycardia. It is due to disorganized fibers surviving within the scar whose geometry and electrophysiological properties are altered, leading to extremely slow conduction. This slow conduction can reactivate the remote myocardium after its refractory period, leading to the formation of a reentrant circuit that can self-perpetuate and drive the entire cardiac contraction at an extremely rapid pace. LGE-CMR is the gold standard method for scar characterization and was thus employed to image this substrate. In this presentation, I will address the role of CMR to stratify the risk of sudden cardiac death, both in the acute stage and in the chronic stage, starting with the acute stage. First, it is important to mention that there are currently no systematic indications for CMR for risk stratification purposes in the acute stage after MI. At this acute stage, CMR indications are currently limited to the differential diagnosis in the context of MINOCA. So what we will see in the next slides are research results, but clinical indications are still pending. Acutely, the strength of CMR is that it allows for both the assessment of ventricular function and myocardial tissue characterization. Multiple markers were shown to be associated with the risk of subsequent MACE, including infarct tissue characteristics, peri-infarct tissue characteristics, remote myocardium characteristics, and various functional metrics. Starting with LV function. The LVEF, as measured during the first week after MI, was shown to be strongly related to subsequent events. In the clinic, this information is usually obtained on echo, but CMR was shown to be more robust in assessing ventricular volumes and ejection fraction. In addition to LVEF, the RV function was also shown to be an independent marker of adverse outcomes independently from LVEF. So the incremental role of CMR over echo appears here more clearly, as RV systolic dysfunction is a bit more complex to assess on echo. Besides crude ejection fraction measurements, it is now possible to obtain very robust strain measurements on CMR using feature tracking techniques. And as expected, these were also shown to predict adverse outcomes after MI, with a proposed GLS cutoff value acutely of minus 1.3% on the LV. With CMR, strain measurements are also easily doable on the left atrium. And this study showed that LA strain parameters, either during the reservoir, the conduit, or the booster pump function phases of the atrial cycles, were all closely related to adverse outcomes after MI, even in patients with relatively preserved ejection fraction. But the real strength of MR, and the one that provides CMR with most of its incremental value over other imaging techniques, is its ability to assess the composition of the myocardial tissue. On LGE-CMR, infarct size quantifications are becoming more and more robust, and although LGE tends to overestimate the actual infarct volume in the acute stage, acute LGE volume measurements were shown closely related to adverse outcomes after MI. Besides infarct size, the finding of multiple infarctions in various vascular territories or the finding of RV infarction were both identified as independent risk markers. In addition, the composition of the tissue within the infarct can also be characterized on CMR. Microvascular obstruction, or MVO, can be detected as a dark core within LGE areas, and this finding was consistently shown to relate to future MACE independently from LVEF and infarct size. In fact, several studies even reported that MVO was more closely related to adverse outcomes than infarct size itself. Besides MVO, intramural hemorrhage can also occur after myocardial infarction. On CMR, it also appears as dark core areas within LGE,
often a bit thicker than MVO, and it is distinguished from LVO thanks to its low T2 signal. This diagnosis being commonly done using T2 star mapping techniques, but T2 weighted and T2 mapping techniques can also be employed. So the low T2 signal is due to hemosiderin deposits within the bleeding in the wall. Besides the infarct tissue itself, CMR also allows to assess the peri-infarct zone. And during the first week following reperfusion, the entire territory that experienced ischemia will show interstitial edema on T2 imaging. And by comparing this territory to the actual area of necrosis that is assessed on LG imaging, one can quantify the amount of myocardium that was salvaged thanks to the reperfusion. The myocardial salvaged index, defined as the percentage of the salvaged myocardium that was spared by reperfusion, is particularly useful in clinical research to compare therapies, but was also shown to closely relate to future outcomes. So we've seen in the previous slides that CMR was able to detect subtle tissue changes in the infarct and peri-infarct zone, but this is also true for the remote myocardium, so even further away from the infarct. In this study published in JACC Imaging recently, authors report a close correlation between remote myocardium native T1 values and the occurrence of MACE at follow-up. And this predictive value appeared to be independent from LV function as well as from infarct and peri-infarct characteristics. It is still unclear, though, whether these T1 changes in the remote myocardium are an indicator of subtle edema or of a potentially pre-existing fibrosis. Overall, the previous slides nicely illustrate that CMR is a versatile and very powerful technique in the acute stage after MI, allowing for the extraction of multiple independent risk markers. In order to impact patient management, efforts are currently being made to build comprehensive risk scores that grasp both the functional and the structural CMR findings. In this study, published recently in Circ Imaging, the authors have derived a CMR risk stratification score based on the ADA cohort and tested this score on a dedicated validation cohort. The three risk features that were eventually included in the risk score were LVEF below 47%, 1 point, infarct size above 90% of LV mass, 1 point, and microvascular obstruction above 1.4% of LV mass, 2 points. On the validation cohort, this score was shown to outperform the usual clinical risk model, and when looking at these survival curves, we can clearly see the value of this score to predict events occurring during the first months after the infarct, when patients are currently not protected with ICDs. So now that we've seen how powerful CMR can be to stratify the risk in the acute stage after MI, let's investigate why this is not yet implemented in clinical practice. Several questions remain unanswered. The first is the when, because the dynamic tissue changes in the days following the infarct may alter the robustness of CMR markers. So we need to agree on an optimal time point to perform this CMR assessment. The second is the how, because there are multiple CMR sequences, multiplied by multiple CMR vendors and by multiple image processing techniques. So efforts have to be made to standardize the way images are acquired and processed, and the community has to agree on a single criterion or a combined risk score to ultimately trigger preventive measures. And the third question is the why, because although all studies indicate strong predictive power of CMR, a novel CMR indication for primary prevention would imply scanning every single patient in the week following the MI. This would dramatically expand the need for dedicated CMR systems and may not be practically doable without a strong incentive or rock-solid evidence on cost effectiveness. The when and the how questions are currently being addressed. In the frame of clinical research, it is now recommended to perform CMR 3 to 7 days after reperfusion when tissue characteristics are quite stable, and the individual metrics have been more defined and categorized to improve consistency between studies. But the why is still the main question. We may learn more from this ongoing PROTECT ICD trial, although a dedicated CMR trial remains necessary, as this one
is randomized according to program stimulation results and not CMR results that are only included as a secondary endpoint. So now let's have a look at real life examples, starting with this 44-year-old man with anterior MI reperfused 3 hours after the onset of pain on the proximal LAD. Echo and CMR both showed LV dysfunction due to a large area of staining on the anterior LV. T2 imaging showed a very large area at risk, while LGE showed very small microinfarcts on septoapical and lateral apical segments. So most of this area at risk was salvaged, and we can predict a rather good outcome. This second patient had a very similar clinical and echo presentation. He experienced inferior MI, reperfused on the second RCA segments. Echo and CMR showed LV dysfunction with inferior hypokinesia. And we can predict a high risk of adverse outcome in this patient, first because the infarct is large, second because it also involves the RV, and third because there's a large area of microvascular obstruction visible both on these LG images and on these perfusion images. So to conclude, in the acute stage, let's see why it really matters. It matters because live vests are available, but we know that when selecting patients based on LVEF measurements on the acute stage after MI, these did not show any clinical benefit. So we urgently need to progress in the way we indicate these live vests, and CMR may be the way to go. So now that we've seen the potential of CMR in the acute stage, let's see how it performs in patients with chronic ischemic heart disease. These patients are accessible to a specific primary prevention strategy relying on the implantation of ICDs in those with LVEF below 35%. The clinical benefit is demonstrated, this LVEF threshold being the selection criterion in the large randomized controlled trials that validated the use of ICDs for primary prevention. But this approach cannot be viewed as satisfactory for 2 reasons. Firstly, the vast majority of patients dying suddenly remain undetected. Over 80% of them have LVEF greater than 35%. And secondly, most implantations remain unnecessary, with up to 2/3 of patients receiving no appropriate therapy at 5 years post-implant. To overcome LVEF limitations, the analysis of LGE images has been proposed to directly characterize the arrhythmogenic substrate. As with LVEF, it requires quantification. The method relies on the segmentation of the LV wall and then on the analysis of the histogram of pixel intensities within this wall. In ischemic heart disease, several thresholds have been described to quantify both the dense scar and the gray zone, here in yellow, corresponding to pixels with intermediate signal intensity, indicating potential surviving fibers within scar, promoting arrhythmia. Unfortunately, there is little consensus on how to best set these thresholds, with some authors using the maximum signal intensity within the scar as an internal reference, while others use mean and standard deviation values sampled within the remote myocardium. Despite this lack of consensus, a large body of literature has shown that LGE quantification could identify a subset of patients with relatively preserved thickness and a sufficiently high risk to justify ICD implantation. One recent publication in JACC further substantiates this strategy. Following close to 1,000 patients with CAD over 6 years, the authors reported no events in patients with negative LGE. And in those with LGE, the quantification of gray zone on LGE images accurately identified a group at high risk of future arrhythmias. And this strategy clearly outperformed the one based on LVEF measurement, which was poorly discriminant, as you can see in these numbers. Besides scar characteristics and LVEF, the quantification of T1 values in the remote myocardium may also provide incremental information, although there is fewer data available in the literature. In any case, tissue characterization may justify the use of CMR over echo to best select patients for ICD implantation in the near future, and we will soon know more as multiple prospective trials are currently conducted in ischemic, dilated, and hypertrophic cardiomyopathies. These will likely be used to build robust and standardized approach for LGE quantifications, and such novel CMR indications are likely to dramatically expand the role of CMR in cardiology. One word on the methods.
LGE is a rapidly evolving field, and two innovations may have an impact on our ability to detect subtle scars or on the reproducibility of fully automated scar quantification. One is the use of free breathing techniques to improve spatial resolution. We have shown that with such methods, we can dramatically enhance the sensitivity of CMR to small scars in patients with arrhythmia. Another lead is the adjunction of a preparation scheme to generate blood-blood LGE images, such as this method developed by Aurélien Bustin, a postdoc researcher from our group. In our opinion, this technique may very well improve the diagnosis of small scars adjacent to the blood pool, and in addition, this unique contrast should facilitate the implementation of fully automated scar quantifications. Besides imaging methods, one potential lead on a longer term may be to employ computational models to assess the propensity of scars to sustain arrhythmias. This requires to personalize generic models with the use of imaging to make these patient-specific, and then to run simulations, for instance, by conducting virtual program stimulation protocols at multiple cardiac locations to see if a sustained arrhythmia can be induced in the computer. These approaches are currently being validated in patients experiencing arrhythmias using catheter mapping and catheter ablation targets as ground truth for validation. But similar approaches may one day become available for primary prevention. So to conclude, ladies and gentlemen, CMR may very well soon play a pivotal role in to prevent sudden cardiac death after myocardial infarction. In the acute stage, although there are currently no indications to perform CMR for risk stratification purposes, multiple risk markers were identified based on cardiac function, infarct composition, and peri-infarct composition. These may soon be employed to better select patients to be protected by live vests during the waiting period before deciding to potentially implant permanent ICDs. In the chronic stage, there is already an indication to perform CMR before ICD implant to accurately measure the LVEF. And more powerful markers based on LGE imaging are currently being introduced. Although there is still a need for a fully automated and robust scar quantification method, these approaches may dramatically improve the clinical efficacy of ICD therapy, which currently remains largely suboptimal. I thank you for your attention, and I will be very happy to answer all of your comments. Thank you very much, Professor Huber, with excellent and very detailed your presentation, talking about CMR to predict sudden cardiac death after MI. So now the time is the discussion. I would like the member of the panelists and the chairman discuss the two topics, talking about biomarker, especially the high-risk troponins, and the CMR in the prevent sudden cardiac death. Dr. Thái, you can give your comment and discussion about these topics. Thank you, Professor Huber Posse, for a very interesting presentation. I have a question to you. And in a QMI patient, if you use a CMR for prognostic, if you use a CMR risk marker, is a very high risk, you need ICD or CRTD for patient be earlier than a guideline about after 6 months medical therapy. Yes, ideally we may want, I don't know if I understood well the question, but ideally we would want a good selection of patients at risk to protect them earlier, either through earlier implantation of permanent ICDs or through the use of live vests. But among the different methods that we have, CMR is probably a very powerful technique. The only thing is it's potentially complicated to implement in clinical practice due to limited CMR availability. So we need strong proof that it is cost efficient before going there, because it's a primary prevention measure. So it would apply on entire populations. So. Do you need a routine use of CMR for every STEMI or a QMI after reperfusion?
No, we don't, except as part of clinical research, but otherwise it's impossible. There are too many, but I'd love to, you know. This is what's done, at least in France, for stroke. Every stroke patient has an MR acutely, and then usually another MR during the first week. And the prognostic information that you get on these brain MR studies is much lower than what you can get on the heart when performing CMR. So I don't know, maybe these guys came early, you know, 20 years ago, but I think we should do something for CMR here. Yes. Thank you for the answer. Any question from panelists, from Dr. Trương Quang Khanh and Dr. Châu Minh Đức to Professor Jose discussing about CMR biomarker? And Dr. Trương Quang Khanh, any question? No. Okay. I think a good report. And Dr. Đức. So I have one question for Professor Huber. So could you tell me how long after MIs we will perform a CMR? How long? Well, if you want to stick to the frame of current recommendation, you have to wait for optimal medical therapy and stunning to disappear, and potential remodeling to occur. So you may do that if it's a reperfused infarct after 90 days, you know, 3 months. It's also doable with echo, but we like to do that with MR because it's important, both because you have an accurate measurement of LVEF to implant ICDs, and also because you have a scar imaging. And if the patient comes back with shocks, sometimes to guide catheter ablation, it's nice to have scar imaging available. And it's better to do that before implanting ICDs than after, because imaging patients with CMR in ICD patients, it has a lot of artifacts. But yeah, we don't do that early during the first week, except for the differential diagnosis of MINOCA, where we are routinely doing this. But for ST elevated myocardial infarction, we don't do that except in the frame of research. Again, I'd love us to do that more consistently, but we don't. Yes. So in some condition with the patient have the complete lesion, so for some triple visual disease or left main disease, after you stents and complete BCI, so and then how long we will assess and perform CMR, because I think very difficult to assess some this situation. Yeah. This may be a good indication when in specific revascularization strategies, you may want to have an idea of the results early on. And for that, it's quite accepted that you shouldn't perform it too early. So you should wait at least 3 days. And the time period that is optimal, because the edema is stable and you will have a good assessment of the area at risk, of the scar, and of the potential microvascular obstruction, is between 3 and 7 days. So in other words, if you want to obtain this information on the acute stage, you should perform CMR before patient discharge, you know. Yes. Yes, thank you very much for your comment. And Professor Quick Kitchen, I have one question for you. You know, biomarker is very important for diagnosis and prognosis in the acute MI, especially after revascularization. For example, NT-proBNP and cystatin C. How do you think about novel biomarker now, including troponin? I think Professor Chen is not available here now. Okay, maybe. And we discussed Professor Jose, any experienced biomarker, you can answer this question from Professor Tan. No, I can't. I'm not an expert in biomarkers. I'm sticking with images. Yeah. Thank you.
Thank you. Any question from panelists? I have a question to Professor Tân. And how many % do you use the CMR in your center? Not yet now, because the CMR very expensive and maybe not available in my center now. So after today, maybe after presentation by Professor Hilbert, maybe I think that we will develop in the future. Yes. I have a last question to Professor Cossette. And what about the value of CMR on diagnosis of myovascular disease? Well, you mean in HPEF or in angina with normal coronary arteries? Yeah. Yeah. Well, it's doable. It's doable because, you know, stress perfusion CMR that is performed under adenosine can be used to quantify the coronary reserve. So it can be done either with absolute number of perfusion values, or very simply by comparing adenosine stress and resting perfusion data and doing the ratio of the slope of gadolinium intake during the first pass through the myocardium. So it's a quite easily available metric to quantify coronary reserve. So we do that in diabetic patients as part of patient care, and it's sometimes very useful. Yeah, it's probably more easily available than PET. PET would be the optimal technique, but rubidium PET is not easily available in my country for cardiac applications. So CMR is a good option. Thank you. Now, Professor Tân, now continue the next session, next lecture and session. Thank you, Professor Cossette. Thank you, everyone. Thank you, Professor Hilbert. So now we will go to the next session with title Best Strategy to Manage Less Presentation of acute myocardial infarction by Dr. Thái from the Heart Institute. Please. Vâng, cảm ơn chủ tọa đoàn. Đến phần chúng ta sẽ nói về cái bài báo cáo của tôi là chiến lược xử trí nhồi máu cơ tim cấp của bệnh nhân đến muộn. Và theo cái nghiên cứu sổ bộ là nghiên cứu Akiyama-IS Registry từ năm 1997 đến 2017, chúng ta thấy một xu hướng rất là rõ ràng, đó là những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến muộn đã có xu hướng giảm theo thời gian. Và theo thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khoảng từ 20 đến 23% số bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST lên là đến muộn. Nhưng mà thời gian gần đây chúng ta thấy đã giảm rất là rõ rệt, còn khoảng từ 11 đến 12%. Và ảnh hưởng của thời gian trì hoãn đến tử vong trong nhồi máu cơ tim cấp ST lên rất rõ ràng. Dù bệnh nhân là có nhồi máu cơ tim, có sốc tim hay là ngừng tim ngoại viện, thì thấy rằng là chúng ta càng trì hoãn cái thời gian mà chúng ta mở thông mạch vành cũng như là khơi thông mạch động mạch thủ phạm, thì chúng ta phải đối mặt là nguy cơ tử vong càng cao. Người ta nhận thấy rằng là cứ 10 phút trì hoãn thì là tăng nguy cơ 3,3 tử vong ở trong một số 100 bệnh nhân chúng ta tiến hành can thiệp. Và hơn thế nữa, một cái phân tích tổng hợp trên hơn 3.115 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp ở mạch vành thì đầu. Người ta chia thành các thời điểm bắt đầu có triệu chứng đến thời gian chúng ta mở thông mạch vành bằng bóng, thì thời điểm dưới 2 giờ, 24 giờ và trên 4 giờ. Thì cái thời gian quan trọng nhất là thời gian bắt đầu có triệu chứng đến khi chúng ta khơi thông mạch vành bằng bóng. Thì nó đã nhận thấy rằng nếu mà thời gian kéo dài, tức là trên 4 giờ, thì cái vùng cơ tim hoại tử là lớn nhất, và theo đánh giá bằng cái CMA, tức là bằng cộng hưởng từ. Vậy thì nếu bệnh nhân đến muộn thì chúng ta có chỉ định can thiệp mạch vành hay không, hay là khơi thông dòng chảy hay không, thì có một sự không đồng nhất giữa hai hiệp hội lớn trên thế giới. Thứ nhất, tôi đề cập đến khuyến cáo của Hội Tim mạch Mỹ và Trường môn tim mạch Mỹ năm 2013, thì khuyến cáo những trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp có ST lên
thì can thiệp động mạch thì đầu chỉ được khuyến cáo ở trường hợp trong vòng 12 giờ đầu, hoặc là những bệnh nhân có sốc tim, hoặc là trường hợp bệnh nhân suy tim cấp tính thì những người ta không quan tâm đến thời gian. Còn trường hợp mà từ 12 đến 24 giờ chỉ định ở những trường hợp mà còn cơn đau thắt ngực tiếp diễn. Tức là nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì đã không có chỉ định tái thông mạch vành theo chỉ định của Hội Tim mạch và Trưởng môn tim mạch Mỹ 2013. Thì tại sao người ta đưa ra một khuyến cáo đến như vậy? Thì người ta dựa vào cái nghiên cứu là nghiên cứu OAT trial. Thì cái nghiên cứu này người ta dựa vào là vấn đề tái thông động mạch thủ phạm tắc hoàn toàn ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến muộn. Thì này dựa vào nghiên cứu ngẫu nhiên dựa trên hơn 2.221 bệnh nhân, và những bệnh nhân này thì đến muộn, tức là cái thời điểm là từ sau bệnh nhân có triệu chứng từ 3 đến 28 ngày sau nhồi máu cơ tim. Thì tính về biến cố tim mạch gộp thì dù chúng ta có tiến hành can thiệp hay tiến hành can thiệp thì theo thời gian gồm có biến cố gộp gồm có tử vong, nhồi máu cơ tim, bệnh nhân suy tim theo phân loại của NIHA là 4, thì không có sự khác biệt giữa nhóm can thiệp và không can thiệp. Và tính theo các nghiên cứu về biến cố riêng rẽ, ví dụ như là nhồi máu cơ tim không tử vong, bệnh nhân tử vong, hoặc là trường hợp bệnh nhân suy tim theo NIHA giai đoạn 4 thì không có sự khác biệt giữa cái nhóm chúng ta PCI hoặc là nhóm chúng ta tiến hành điều trị. Nhưng chúng ta cần nhận thấy đây là cái nghiên cứu chỉ đề cập đến trường hợp mà cái động mạch thủ phạm đã tắc hoàn toàn, chứ người ta không đề cập đến các nhánh đối tượng khác, ví dụ như là dòng chảy vẫn còn TIMI 23 hay là những trường hợp có tuần hoàn bảng hệ thì người ta không đề cập đó. Do vậy nó không phủ được hết những trường hợp mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đến muộn ở chỗ chúng ta. Ngược lại, khuyến cáo 2017 của Hội Tim mạch châu Âu thì có vẻ mở rộng hơn. Đó là gì? Chúng ta có thể tiến hành can thiệp ở giai đoạn sớm, tức là trong vòng 12 giờ đầu thì khuyến cáo mức độ 1A. Thế còn nếu giai đoạn từ 12 giờ đến 48 giờ thì có can thiệp hay không? Thì người ta vẫn có chỉ định can thiệp ở những trường hợp chỉ định 1C, những trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng hoặc là huyết động không ổn định hoặc bệnh nhân có rối loạn nhịp thì vẫn có chỉ định, thậm chí là sau 48 giờ. Còn người ta đưa ra một chỉ định mới, đó là chỉ định 2A, mức độ bằng chứng là B, ở tất cả những trường hợp mà bệnh nhân không có triệu chứng, tức là bệnh nhân ổn định. Ta đến với chúng ta là nhồi máu cơ tim muộn thì vẫn có chỉ định trong vòng 48 giờ. Và theo một cái nghiên cứu sổ bộ, nghiên cứu Action, thì đúng là có sự khác biệt giữa cái nhóm đến sớm, tức là đường màu đỏ đây là dưới 12 giờ, so với cả cái nhóm đến muộn trên 12 giờ về cái tỷ lệ tử vong. Tức là đến càng muộn thì mặc dù chúng ta có can thiệp thì cái tỷ lệ tử vong cũng cao hơn so với cả cái nhóm đến sớm. Và một số cái yếu tố tiên lượng, đó là bệnh nhân nữ và bệnh nhân tiểu đường là những yếu tố tiên lượng mạnh nhất về cái yếu tố tiên lượng tử vong. Và có một nghiên cứu nữa là nghiên cứu PRAISE 2 đã mở ra chúng ta một con đường mới. Mặc dù cái nghiên cứu nó cũng không phải quá lớn, đó thực hiện trên xấp xỉ 365 bệnh nhân, là nghiên cứu randomized control, tức là nghiên cứu ngẫu nhiên giai đoạn từ 2001 đến 2004. Ở số bệnh nhân nhồi máu cơ tim có tê trình lên đến muộn từ 12 đến 48 giờ, và người ta dùng một cái thiết bị, đó là thiết bị SPECT để nghiên cứu. Thì so sánh với cả cái nhóm đến muộn và nhóm chúng ta có can thiệp với cả cái nhóm điều trị nội khoa, thì cái nhóm can thiệp chúng ta cải thiện về chức năng tim qua đánh giá SPECT. Nhưng về đánh giá về biến cố tim mạch thì mặc dù cái nhóm chúng ta can thiệp thì có xu hướng giảm, tuy nhiên cái sự khác biệt này không có nghĩa thống kê. Thì cái kết luận của cái nghiên cứu PRAISE 2 chỉ ra rằng là ở cái nhóm chúng ta can thiệp, tức là tái thông mạch vành, thì chúng ta giảm được cái vùng diện tích nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có tê trình lên, mặc dù không cải thiện về mây. Nhưng chúng ta thấy rằng là cái xu hướng ở đây có rõ ràng là có xu hướng có giảm, nhưng có thể là do cái thiết kế nghiên cứu này, cái số lượng bệnh nhân chưa đủ lớn và cái thời gian cũng chưa đủ dài để đưa ra một cái kết luận rõ ràng rằng là chúng ta can thiệp có cải thiện so với cả cái nhóm không can thiệp không. Và tiếp theo một nghiên cứu khác là nghiên cứu đánh giá hiệu quả về vấn đề tái thông mạch ở những bệnh nhân đến muộn. Thì nghiên cứu này nó dựa trên số lượng bệnh nhân cũng khá lớn, là trên hơn 700 bệnh nhân. Thì so sánh với cả giữa hai nhóm là nhóm can thiệp sớm dưới 12 giờ và nhóm can thiệp muộn là từ 12 đến 72 giờ. Người ta đánh giá cái chức năng tim qua cái cộng hưởng từ là CMA, và chúng ta vừa nghe bài của giáo sư Kose nói rất hay về cái vai trò của phương tiện này. Thì người ta cũng ghi nhận rằng là đánh giá về chức năng thất trái nói chung thì nhóm can thiệp sớm mang lại lợi ích rất rõ ràng ở cái pha là pha sớm, tức là thời gian nằm viện hoặc là theo dõi follow up trong thời gian dài hơi. Về đánh giá về cái tỷ lệ vùng cơ tim nhồi máu, vùng cơ tim sống còn thì xu hướng chung là ở cái nhóm can thiệp sớm thì tốt hơn nhóm can thiệp muộn. Nhưng khi người ta phân tích kỹ hơn
tức là cái nhóm mà cái vùng cơ tim sống trên 50%, thì cái nhóm can thiệp sớm là 75%, nhóm can thiệp muộn là 65%, và người ta so sánh về P là không có sự khác biệt ở nghĩa thống kê. Tức là người ta bắt đầu gợi ý dần dần rằng là chúng ta can thiệp muộn thì mặc dù nó không thể tốt bằng can thiệp sớm, nhưng dù sao cái vùng cơ tim sống nó cũng tốt hơn, và so sánh kỹ thì lại không khác so với cả nhóm 12 giờ. Mà phân tích gần đây của tác giả Apat là phân tích một cái phân tích tổng hợp lớn hơn dựa trên 10 nghiên cứu và 3.560 bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến muộn, tức là từ 1 đến 26 ngày, và người ta so sánh cái lợi ích của những bệnh nhân này được tiến hành can thiệp mạch vành. Thì đánh giá qua cái chức năng tim và tái cấu trúc cơ tim, và người ta cũng đánh giá bằng cái cộng hưởng từ. Thì qua cái thông số là thông số thứ nhất là thay đổi về chức năng tim theo thời gian, và thay đổi của thể tích cuối tâm thu cũng như thay đổi về thể tích cuối tâm trương, thì ở cái nhóm mà chúng ta can thiệp thì tốt hơn so với cái nhóm mà chúng ta điều trị nội khoa. Và hơn thế nữa, người ta so sánh về tỷ lệ tử vong của cái phân tích tổng hợp này, thì ở cái nhóm can thiệp thì giảm được xấp xỉ 51% so với cả cái nhóm điều trị nội khoa thông thường. Và gần đây, và cách đây khoảng mấy tháng thôi, có một cái phân tích theo cái nghiên cứu sổ bộ là nghiên cứu Kamianich Resisty thực hiện tại Hàn Quốc, và ở hơn 5.826 bệnh nhân STEMI và thời gian từ 2011 đến 2015, thì người ta theo dõi một cách dài hơi ở những đối tượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến muộn, thì người ta nhận thấy như thế nào. Thì so với cả cái nhóm nhồi máu cơ tim đến sớm thì nhóm máu cơ tim đến muộn thì thấy xu hướng giảm rất rõ rệt, là tổng cộng chỉ có 11% so với cả 89% nhồi máu cơ tim đến sớm. Và nhóm nhồi máu cơ tim đến sớm thì tuổi chỉ trẻ hơn và hay gặp ở bệnh nhân nam, và ít mắc các bệnh đồng mắc như là bệnh nhân tiểu đường ít hơn, và cái thời gian bệnh nhân được vận chuyển cũng ngắn hơn, và thời gian được tiến hành can thiệp thì đầu cũng nhiều hơn, và cái tỷ lệ tử vong sớm hay muộn cũng thấp hơn so với cả cái nhóm mà chúng ta đến muộn. Và so sánh về tỷ lệ tử vong chung ở cái nhóm nhồi máu cơ tim chúng ta đến sớm dưới 12 giờ và nhóm cơ tim đến muộn trên 12 giờ đến 48 giờ, thì cái tỷ lệ tử vong chung ở cái nhóm đến sớm thì thấp hơn một cách rất rõ rệt so với cả cái nhóm nhồi máu cơ tim đến muộn. Và phân tích cái tỷ lệ tử vong, người ta phân tích theo từng giai đoạn, tức là giai đoạn trong thời gian nằm viện, giai đoạn trong 180 ngày và theo dõi dài hơn trong vòng 3 năm. Người ta cũng nhận thấy rõ ràng là cái nhóm đến muộn là cái cột màu xanh đây, so với cả cái nhóm còn lại là nhóm đến sớm là cột màu xanh đây, so với cái nhóm đến muộn ở các thời điểm còn lại, thì phân tích chung là cái nhóm đến sớm lợi hơn so với nhóm đến muộn. Nhưng người ta phân tích ở các thời điểm ở cái nhóm đến muộn là từ 12 đến 24 giờ, tức là cái cột màu đỏ, và từ 24 đến 36 giờ là cái cột màu đen đây, và từ 36 đến 48 giờ là cái cột màu tím ở các thời điểm khác nhau, thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Thì qua cái phân tích tổng hợp này, các phân tích chi tiết này ở cái nghiên cứu sổ bộ Camia, người ta nhận thấy rằng nếu chúng ta đến muộn thì các thời điểm mặc dù có thể khác nhau từ 12 đến 24 giờ, từ 24 đến 36 giờ và từ 36 đến 48 giờ chẳng hạn, thì chúng ta can thiệp vẫn có lợi và sự khác nhau không có ý nghĩa ở các nhóm đến muộn. Và gần đây nhất có một cái nghiên cứu khá là lý thú được đăng tải trên tạp chí JAMA vào 28 tháng 9 năm nay, là cái nghiên cứu này thực hiện tại Pháp. Đây là một cái chuỗi nghiên cứu sổ bộ, người ta gọi là FAST-MI. Thì chuỗi nghiên cứu sổ bộ này người ta dựa vào 3 cái nghiên cứu sổ bộ vào năm 2005, 2010 và 2015 ở hơn 13.000 bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp thực hiện tại Pháp. Và trong số 13.000 bệnh nhân đó thì có xấp xỉ hơn 1.000 bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến muộn. Và điều lý thú của nghiên cứu này, họ phân tích rất là rõ giữa hai nhóm. Một nhóm là đến muộn được tái thông và nhóm được đến muộn không được tái thông, và người ta so sánh xem là cái nhóm tái thông và nhóm không tái thông thì có khác gì nhau không. Trước mắt chúng ta sẽ phân tích về các đặc tính chung của hai nhóm là nhóm đến muộn và nhóm đến sớm. Thì người ta nhận thấy rằng là cái nhóm đến muộn thì vẫn có xấp xỉ 32,5% là có TIMI từ 2 đến 3. Tức là không phải tất cả số bệnh nhân chúng ta đến muộn là bị tắc mạch vành hoàn toàn. Nó cũng đã vào tái thông một phần và TIMI từ 2 đến 3. Và về triệu chứng đau ngực thì cũng có xấp xỉ là 78,5% là có đau ngực điển hình. Trong khi đó có khoảng hơn 20% là không có đau ngực hoặc đau ngực không điển hình, tức là bệnh nhân ổn định, các bệnh nhân không có triệu chứng đau ngực gì cả, thì người ta cũng đưa vào cái nghiên cứu này và người ta bắt đầu phân tích. Và phân tích thứ nhất là phân tích các biến cố trong vòng 30 ngày ở cái nhóm được tái thông và nhóm không tái thông. Chúng ta nhận thấy là cái tỷ lệ tử vong chung ở nhóm được tái thông
giảm cách rất rõ rệt so với nhóm chúng ta điều trị nội khoa. Và biến cố thứ hai là biến cố bị tái nhồi máu cơ tim cũng thấp hơn so với nhóm không tái thông. Và theo nghiên cứu dài hơi thì cái tỷ lệ tử vong này cũng giảm rất rõ rệt ở cái nhóm tái thông so với cả cái nhóm điều trị bảo tồn. Và một số biến cố khác, ví dụ như là tái nhồi máu cơ tim cũng thấp hơn. Có một số các biến cố như đột quỵ, chảy máu thì chúng ta thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Và người ta phân tích kép cọc, tức là kép cặp giữa cái hai nhóm, tức là đồng bộ, đồng nhất dân số, thì người ta ghi nhận được 534 bệnh nhân là nhồi máu cơ tim cấp đến muộn. Thì ở cái quần thể nhồi máu cơ tim cấp đến muộn được ghép cặp từ 12 đến 48 giờ thì tuổi trung bình là 65, trong đó có 31% là nữ, và 21% bệnh nhân là có tiểu đường, và 22% bệnh nhân là không có triệu chứng đau ngực điển hình, và 69% thì bệnh nhân đã được nhập viện qua cái cấp cứu. Thì người ta chia thành hai nhánh, một nhánh được tái thông và một nhánh không được tái thông. Thì có vẻ như cái nhánh không tái thông thì tuổi cao hơn, nữ gặp nhiều hơn, bệnh nhân KILIP trên 2 nhiều hơn, và cái điểm Great Risk Score cao hơn so với cả cái nhóm được tái thông. Và phân tích về cái biến cố tử vong, người ta chia thành hai biến cố tử vong trong vòng 30 ngày và biến cố theo dõi dài hơi, và tính trong 1.000 bệnh nhân theo năm. Thì biến cố thứ nhất là tử vong trong vòng 30 ngày ở cái nhóm mà tái thông thấp hơn so với cả cái nhóm không tái thông, cũng như biến cố dài hơi. Và theo cái phân tích theo đường cong Kaplan-Meier thì tỷ lệ tử vong chung ở cái nhóm được tái thông thấp hơn một cách rất rõ rệt. Thì kết luận của nghiên cứu rằng là ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến muộn thì ở cái nhóm chúng ta tiến hành can thiệp cho bệnh nhân, tái thông cho bệnh nhân, thì cái lợi ích mang lại rất rõ rệt là gì? Chúng ta giảm tỷ lệ tử vong ngắn hạn cũng như tỷ lệ tử vong dài hạn. Và để kết luận cho nghiên cứu rằng là đưa ra một cái câu bình luận của cái bài báo này là chúng ta làm điều gì đó muộn vẫn tốt hơn là không bao giờ. Ở những đối tượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp chúng ta tái thông thì lợi ích mang lại vẫn tốt hơn cho bệnh nhân. Và phần báo cáo của tôi đến đây hết, và xin cảm ơn chủ tọa đoàn và các quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn bài báo cáo rất là thú vị của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, đã cho chúng ta một cái nhìn về cái việc mà tái thông trên những bệnh nhân mà nhồi máu tim cấp đến muộn. Trước đây chúng ta thấy rằng những trường hợp mà nhồi tim cấp đến muộn thì việc tái thông mạch vành là chúng ta sẽ cân nhắc. Tuy nhiên gần đây, đặc biệt là trong năm 2021, nhiều công trình nghiên cứu, trong đó một công trình nghiên cứu rất nổi bật ở Hàn Quốc, và cũng đã cho chúng ta thấy cái lợi ích mang lại của việc tái thông trên những bệnh nhân đến muộn. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin trình bày một cái chuyên đề về cái rối loạn chức năng vi mạch vành trong hội chứng bệnh cấp. Không biết đã thấy được hình chưa anh Thái à? Đã thấy rõ hình chưa anh Thái à? Thấy rõ rồi tên này. Dạ. Nội dung trình bày thì có một số cái vấn đề cần chia sẻ, đó là về cái tần suất hay vai trò tiên lượng của rối loạn chức năng vi mạch vành, tôi sẽ gọi tắt là CMD. Thứ hai, về một cái nắm về cái cơ chế bệnh sinh cũng như là về chẩn đoán và điều trị một cái rối loạn này hiện trong hội chứng bệnh cấp. Đầu tiên thì tôi xin trình bày một cái ca lâm sàng. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 46 tuổi nhập cấp cứu trong cái bệnh cảnh là đau ngực giờ thứ 3. Thì một cái bệnh cảnh như vậy thì khi đo điện tâm đồ chúng ta thấy rằng hình ảnh nó tơi trên lên rất rõ, ở đây thành dưới D2, D3, VF, và men tim bệnh nhân này tăng rất cao. Đây là đủ cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán bệnh nhân này là một cái trường hợp nhồi máu tim cấp, ST trên lên, thành dưới. Tuy nhiên khi bệnh nhân được đưa lên phòng DXA để chụp mạch vành thì chúng ta thấy hình ảnh hệ mạch vành bên trái gần như là hoàn toàn bình thường, và mạch vành bên phải cũng như vậy, tất cả là không có tổn thương cũng như là không thấy hẹp trên cái mạch vành thượng tâm mạc mà chúng ta thấy như thế này. Đây là một trường hợp lâm sàng thứ hai. Bệnh nhân này 59 tuổi, cũng nhập cấp cứu trong bệnh cảnh đau ngực và khó thở. Cái triệu chứng thì giống như là một cái bệnh cảnh nhồi tim cấp, thì xét nghiệm ra thì chúng ta thấy điện tâm đồ thì hình ảnh nó tơi trên lên rất rõ. Sau đó là hình ảnh của hoại tử ở thành trước, men tim thì tăng rất cao. Đây là trường hợp mà chúng ta cũng chẩn đoán là một cái hình ảnh nhồi máu tim cấp nó tơi trên lên thành trước giờ thứ 11. Thì khi được chụp mạch vành thì chúng ta thấy hình ảnh trên mạch vành thì bên phải không hẹp, bên trái thì cũng không hẹp ý nghĩa, hẹp rất nhẹ. Thì ca này sau đó thì chúng ta làm siêu âm tim, chúng ta thấy một cái hình ảnh gần như là vô động và phình rất to ở vùng mõm của thất trái.
Thì bệnh cảnh này thì chúng ta sẽ nghĩ tới một cái thể gọi là nhồi máu cơ tim mà không có tắc nghẽn động mạch vành, hay là chúng ta gọi đó là một cái dạng là Minoca, tức là nhồi tim không tắc nghẽn mạch vành. Và với cái hình ảnh điện tâm đồ như phía trước thì đây là một tình trạng chúng ta hay gọi đó là Takotsubo. Đó thì khi mà chúng ta làm siêu âm tim thì rất điển hình một cái hình ảnh của vô động, gần như vô động và phình to ở vùng mõm trái của tim của người bệnh. Thì như chúng ta biết rằng là trên cái hệ thống động mạch vành đó thì những cái động mạch vành mà chúng ta thấy được đó là những động mạch vành thượng tâm mạc, còn những nhánh nhỏ hơn, sâu hơn thì chúng ta cũng không thấy được. Và về những cái đường kính thượng tâm mạc thì thường tương đối khá lớn, khoảng trên 500 micron, nhưng mà khi càng về sâu vào trong nữa thì đường kính của những cái mao mạch nhỏ nó khoảng 5 đến 10 micron thôi. Do đó thì cái áp lực trung bình nó sẽ giảm từ thượng tâm mạc cho tới những cái mao mạch nhỏ phía trong. Thì tương ứng như vậy thì chúng ta thấy rằng trên bệnh cảnh lâm sàng những trường hợp mà bệnh tim thiếu máu cục bộ chia ra những cái bệnh cảnh là hội chứng bệnh mạng hay là hội chứng bệnh cấp, thì ngày nay thì người ta sẽ đề cập đến một cái nhóm hội chứng bệnh cấp, đó là không có tê trên lên, hay là cơn đau thắt ngực không định, hay là nhồi máu tim không có tê trên lên. Thì trong đó thì chú ý cái nhồi máu cơ tim mà không có tắc nghẽn động mạch vành là một trong những cái mà bệnh cảnh mà chúng ta cần quan tâm trên những trường hợp mà hội chứng bệnh cấp, cũng như là không có tổn thương thiếu máu cơ tim mà không có tổn thương động mạch vành trên trường hợp hội chứng bệnh mạng. Và những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên bề mặt khi mà chúng ta chụp động mạch vành như thế này thì thật ra thì chúng ta chỉ nhìn thấy được khoảng 5% cái hệ thống, toàn bộ cái hệ thống mao mạch của bệnh nhân, mạch máu của người bệnh, và sâu trong đó là những cái giường mao mạch rất phức tạp và chằng chịt và chiếm khoảng hơn 90% còn lại. Như vậy thì từ thượng tâm mạc vào tới những cái mao mạch nhỏ như vậy thì có những cái rối loạn về mặt cấu trúc cũng như là về mặt chức năng, từ cấu trúc là những cái hẹp khu trú hay những cái nhánh gì đó trên ngoài thượng tâm mạc đó, cũng như là về mặt chức năng. Thì chúng ta thấy rằng những nhánh thượng tâm mạc hoàn toàn những khi bình thường, tuy nhiên do một cái tình trạng co thắt và suy giảm chức năng nào đó mình ảnh hưởng đến cả cái tiên lượng của người bệnh. Và về cái tần suất của cái rối loạn chức năng viêm mạch vành này hay là CMD này thì những cái thống kê cũng cho thấy rằng là trên những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng mà co thắt động mạch thượng tâm mạc đó thì cái tần suất thường dễ lưu hành là nam nhiều hơn nữ. Tuy nhiên trên những trường hợp mà những cái rối loạn những chức năng vi mạch vành đó thì nữ xu hướng nhiều hơn nam. Và một cái công trình nghiên cứu cũng gần đây trên những bệnh nhân mà có đau ngực mà chụp động mạch vành không tắc nghẽn, mà sau khi thực hiện test adenosine để giảm mạch với acetylcholine thì cái tần suất cho thấy rằng là nữ nhiều hơn nam, và dao động trung bình khoảng 22% cho tới 10% đối với nữ, và từ 4% cho tới 14% đối với nam. Và trên những cái trường hợp mà đau ngực nhập cấp cứu mà người ta thực hiện bằng kỹ thuật chụp PET hoặc CT để xem xét coi cái tình trạng có tổn thương mạch vành hay không, thì người ta phát hiện ra khoảng 42% bệnh nhân có cái rối loạn chức năng vi mạch vành. Về cái tiên lượng của cái CMD này, chúng ta cũng thấy rằng là trên hình ảnh mà chụp mạch vành mà chúng ta thấy dòng chảy chậm tức là hiện tượng no reflow, so với hiện tượng mà dòng chảy đạt được tốt thì cái tiên lượng của hiện tượng no reflow, tức là những cái trường hợp mà tổn thương vi mạch vành như vậy đó thì nó nặng hơn và tiên lượng nó xấu hơn. Cũng như vậy người ta dùng những cái kỹ thuật khác, ví dụ như siêu âm tim có cản quang hay là MRI tim giống như là để đánh giá vai trò tiên lượng trên những trường hợp này, thì cái vai trò của MRI tim trong đánh giá cái rối loạn chức năng vi mạch vành thì những trường hợp nào mà có dương tính thì tiên lượng có vẻ xấu hơn. Và đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân nữ có những cái triệu chứng thiếu máu cục bộ cơ tim, tuy nhiên khi chúng ta chụp mạch vành ra là không có tắc nghẽn và chúng ta làm test để chúng ta đánh giá cái lưu lượng vành cũng như là dòng chảy trong mạch vành, mà bệnh nhân này có giảm cái lưu lượng hoặc là giảm dòng chảy trong mạch vành thì cái tiên lượng trên những trường hợp bệnh nhân này tương đối rất nặng, đó là tiên lượng các biến cố tim mạch cũng như là tử vong. Và ngoài ra thì những trường hợp mà có suy giảm hoạt động của mạch vành phụ thuộc vào cái lớp nội mạc mạch nhánh thượng tâm mạc đó thì cũng gây đến những cái triệu chứng khó chịu cho người bệnh phải nhập viện. Và các cái nghiên cứu về cái tiên lượng cho những trường hợp mà CMD này thì chúng ta thấy rằng là những cái tiên lượng nghiên cứu này theo dõi ngắn hạn hay là trung hạn hay dài hạn đều nói lên cái vai trò rất là không tốt, tức là vai trò có hại của cái rối loạn chức năng vi mạch vành này trên cái tiên lượng tử vong, nhồi máu cơ tim hay là những cái tiên lượng nặng nề khác, ví dụ như suy tim hay là tử vong do mọi nguyên nhân. Và chúng ta thấy rằng trên cả các phân tích đơn biến và đa biến, rất nhiều công trình nghiên cứu chúng ta cho thấy rằng là cái ảnh hưởng xấu của cái CMD này. Và vai trò của cái CMD trên những cái nhóm bệnh lý tim mạch khác thì cho thấy rằng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xác định tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim trong rất nhiều cái bệnh cảnh
ví dụ như là liên quan tới bệnh cơ tim hay là suy tim, hay là một số trường hợp là hội chứng Takotsubo như đề cập phía trước, hoặc là những trường hợp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta can thiệp cho những nhánh động mạch thượng tâm mạc xong, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn tình trạng đau ngực sau đó, còn tình trạng co thắt mạch sau đó vân vân. Thì đó là một trong những cái mà nó là nền tảng để dẫn đến những cái biến cố. Và về cơ chế sinh bệnh học thì như chúng ta cũng đã biết, cái tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ, bởi rất nhiều cái cơ chế, trong đó thì có tình trạng co thắt mạch máu, tình trạng xơ vữa mạch máu đóng vai trò rất quan trọng, và tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra thì suy chức năng mạch vành hay là rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành cũng đóng vai trò rất quan trọng, bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có tình trạng hẹp tắc nghẽn động mạch vành, hay là sau tình trạng nhồi máu cơ tim chúng ta điều trị tái tứ máu tốt, hoặc là do tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 gần đây chúng ta thấy đại dịch nó ảnh hưởng tới tình trạng rối loạn này. Trong đó thì thông qua cái cơ chế là trực tiếp hoặc là lên cơ chế là bão cytokine ảnh hưởng lên chức năng vi mạch và đã ảnh hưởng đến cái tiên lượng của người bệnh. Và rối loạn chức năng vi mạch vành này thường xảy ra trên những cái mạch vành có tắc nghẽn cũng như là không có tắc nghẽn, thông qua cái cơ chế là thay đổi những cái cấu trúc vi mạch như tăng cái cấu trúc hay giảm tứ máu mao mạch, và kiểm soát cái trương lực vi mạch qua cơ chế thần kinh, ví dụ như là hormone thần kinh hoặc catecholamine hoặc những endothelin. Đây là những cái hoạt chất mà có thể ảnh hưởng tình trạng gây co thắt cũng như là gây tổn thương những tế bào nội mạc của mạch máu, từ đó dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành. Và trong hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta cũng biết rằng có tình trạng tắc nghẽn động mạch vành thượng tâm mạc, hoặc là những trường hợp mà chúng ta đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng vành cấp nhưng mà không có tắc nghẽn động mạch vành, trong những tình huống ví dụ như là trường hợp bệnh lý vi mạch hoặc là viêm cơ tim, hoặc là những bệnh cơ tim như một cái trường hợp lâm sàng phía trước là Takotsubo. Và trên cơ chế phối hợp giữa bệnh lý xơ vữa, bệnh lý co thắt hay là rối loạn chức năng vi mạch vành, hậu quả cuối cùng là gì? Là dẫn đến tình trạng nặng nề cũng như là những cái biến cố bất lợi cho người bệnh trong tương lai. Và trong cái trường hợp mà có tắc nghẽn động mạch vành, sau khi chúng ta điều trị tái thông động mạch vành, tuy nhiên khi chúng ta giải quyết được cái vấn đề ngay chỗ tắc nghẽn đó, thì những cái vi huyết khối cũng như là những cái vấn đề hậu quả của tình trạng thiếu máu kéo dài dẫn đến rò máu mạch hay là những cái mất nối những tế bào liền những tế bào với nhau thì nó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn vi mạch. Và tái tứ máu thượng tâm mạc cũng dẫn đến tình trạng tổn thương cơ tim sau khi chúng ta tái thông, hay là những huyết khối gây thuyên tắc, tắc nghẽn những mao mạch nhỏ phía sau, từ đó dẫn đến tình trạng là suy chức năng của những tế bào, hoặc là những cái hoạt chất cytokine phóng thích ra sau khi mà chúng ta điều trị tái tứ máu đó, cũng dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng vi mạch vành. Và như vậy thì tóm lại chúng ta có 4 cái cơ chế chính mà để ảnh hưởng lên cái tình trạng vi mạch vành đó. Cơ chế liên quan tới huyết khối trong trường hợp hội chứng mạch vành cấp này, sau khi chúng ta tái thông thì những cái vi huyết khối gây thuyên tắc ở những đoạn phía xa. Cơ chế lên tổn thương cơ tim do thiếu máu cục bộ cơ tim, và một cái cơ chế nữa là liên quan tới tổn thương cơ tim sau khi chúng ta điều trị tái tứ máu, và trên một cái cơ địa bệnh nhân rất là nhạy cảm với cái bệnh nền nhiều, ví dụ như đái tháo đường hay là tăng cholesterol máu vân vân, thì tất cả những cơ chế này kết hợp có thể dẫn đến tình trạng tổn thương tế bào nội mô, gây phù tế bào cơ tim vân vân, từ đó dẫn đến tình trạng hình thành cái tình trạng rối loạn chức năng vi mạch vành. Và hiện nay thì chúng ta thấy có những cái phân loại về rối loạn chức năng vi mạch vành. Một cái phân loại của Hội tim châu Âu thì chúng ta cũng thấy là có 4 tiếp. Tiếp 1 là không có bệnh cơ tim và bệnh lý mạch vành, tiếp 2 có bệnh cơ tim, tiếp 3 có bệnh mạch vành, tiếp 4 là có do tình trạng sử dụng thuốc. Ngoài ra thì gần đây một cái bảng phân loại khác thêm một cái tiếp thứ 5 nữa là liên quan tới phẫu thuật bệnh nhân ghép tim. Và nhìn chung thì các cái bảng phân loại này thì chúng ta cũng thấy rằng là chia ra trong hội chứng mạch vành cấp thì có hội chứng CMD trong hội chứng vành cấp liên quan tới có tắc nghẽn mạch vành, không có tắc nghẽn mạch vành, và thậm chí là có tắc nghẽn mạch vành nhưng với hiện tượng no reflow. Và những cái bảng phân loại khác thì cũng tương tự như vậy. Và những cái test mà giúp cho chúng ta chẩn đoán tình trạng tắc nghẽn vi mạch vành thì bao gồm rất nhiều cái công trình nghiên cứu. Chúng ta thấy đánh giá trên những cái test mà có tính chất xâm lấn, tức là chúng ta đo những cái dự trữ lưu lượng vành vân vân bằng cái thủ thuật xâm lấn cũng như là không xâm lấn. Thì tuy nhiên cái tiêu chuẩn vàng mà để chẩn đoán tắc nghẽn vi mạch vành là đo trực tiếp cái dự trữ lưu lượng vành bằng cái lớp Doppler Y. Thì chúng ta sẽ đo, đây là một cái test mà xâm lấn có giá trị nhất để mà chúng ta để chẩn đoán. Ngoài ra thì những cái PET CT hoặc là những cái siêu âm tim hoặc là những cái CMA giống như một phần trình bày phía trước của giáo sư Hilbert, thì chúng ta cũng thấy rằng vai trò trong việc đánh giá rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành rất nhiều. Và trên những trường hợp mà bệnh nhân có bệnh động mạch vành và không tắc nghẽn, đặc biệt là trường hợp là Minoka đó, thì trước khi chúng ta nghĩ tới tình trạng mà rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành thì chúng ta phải loại trừ bằng hình ảnh học
trên những nhánh động mạch thượng tâm mạc, ví dụ như là OCT hay là IVUS, để chúng ta loại trừ hẳn cái này không phải là do cái bệnh cảnh này gây ra, thì chúng ta mới nghĩ tới cái tình trạng là rối loạn chức năng vi tường mạch vành. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng những cái test xâm lấn hoặc là không xâm lấn khác để chúng ta đã loại trừ ra những cái nguyên nhân thực thể, đặc biệt là tổn thương nhánh động mạch thượng tâm mạc đó, thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái bệnh nhân sẽ có cái nguyên nhân là rối loạn chức năng vi tường mạch vành. Và thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để mà đánh giá những cái động mạch lớn thượng tâm mạc thì chúng ta có cái đo phân suất dự trữ lưu lượng vành. Tuy nhiên khi mà chúng ta đánh giá toàn bộ hệ thống động mạch vành thì CFA, tức là cái phân suất dự trữ vành, được đề cập đến, và đây là một cái phương pháp mà chúng ta mang tính chất xâm lấn. Và để mà đánh giá đó thì người ta cho rằng trên những trường hợp mà bệnh nhân có đau ngực do viêm mạch vành và có giảm khả năng giãn mạch vành, thì khi mà chúng ta đo cái CFA này dưới 2.0 thì chúng ta đã kết luận, hoặc là chúng ta đo IFA thì trên IMA thì trên 25 đơn vị, trong trường hợp mà có tăng cản sức vi mạch thì đủ đưa ra tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán và bệnh nhân có rối loạn chức năng vi mạch vành. Và một cái tiêu chuẩn để chẩn đoán nhồi máu cơ tim do tình trạng là rối loạn chức năng vi mạch vành hiện nay cũng đã được đề cập đến thông qua một cái tiêu chuẩn thứ nhất là về liên quan tới triệu chứng, thứ hai là liên quan tới tâm đồ, dấu ấn hoại tử cơ tim, hình ảnh học tim hay là test phản ứng mạch vành. Thì khi mà chúng ta bệnh nhân có chức 2 trong số các cái tiêu chí từ 1 đến 4 đó, và cộng với một cái test phản ứng mạch vành dương tính, thì chúng ta đủ chẩn đoán xác định đây là một cái trường hợp là nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn vi mạch vành. Đây là một cái khái niệm tương đối khá là mới, chúng ta cũng chú ý quan tâm. Và thứ hai là đó là một cái chẩn đoán mà có thể là khi nào mà hiện diện có ít nhất là 2 trong các tiêu chí 1 đến 4 này, nhưng mà không có những cái bất kỳ cái dấu hiệu lâm sàng và điện tâm đồ rõ ràng nào gợi ý cho tình trạng co thắt mạch vành, thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ tới. Còn chẩn đoán xác định thì chúng ta giống như tôi trình bày phía trên. Và ngoài ra thì các yếu tố làm tăng cái nguy cơ của CMD này, rối loạn chức năng vi tường mạch vành, chúng ta cũng phải chú ý. Về cơ địa bệnh nhân, chúng ta có những yếu tố nguy cơ cơ bản của bệnh lý mạch vành, và những yếu tố nguy cơ kinh điển này thì chúng ta thấy rằng nó có thể làm giảm tình trạng nitric oxide trong cơ thể sẵn có, cũng như là tăng các gốc tự do, và từ đó dẫn đến giảm cái khả năng giãn nội mạch phụ thuộc lớp nội mạc, và dẫn đến tình trạng là gì? Đó là hoạt quá lớp nội mạc, kèm theo thì vô hình đẩy đến tình trạng suy chức năng của mạch vành, và từ đó tình trạng dễ bị co thắt động mạch vành, tình trạng tiền viêm hay là nguy cơ tăng đông, dẫn đến có thể là nhồi máu cơ tim trên những cái nhánh lớn đó. Và vấn đề đặt ra là người ta sẽ xem xét trong vấn đề mà xử trí, thì đánh giá vai trò của xử trí CMD này thì đặt ra là dự phòng hơn là điều trị. Vai trò trung tâm trong xử lý CMD thường tới phòng ngừa, từ việc kiểm soát tất cả các yếu tố nguy cơ, chúng ta giúp cho bệnh nhân loại bỏ nhiều yếu tố nguy cơ và kiểm soát chặt các yếu tố nguy cơ. Và ngay cả những cái tình huống mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đi nữa thì trong phòng thông tim chúng ta sẽ điều trị tốt bằng việc hút huyết khối để giảm bớt suy tuyến tắc mạch, v.v. Chúng ta điều trị sau đó. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là chưa có một thuốc nào được chứng minh là đảo ngược lại được tình trạng no reflow. Do đó thì một cái hiện tượng là tiền thích nghi khi mà chúng ta thực hiện tái tứ máu mạch vành cũng có thể đặt ra để giúp cho chúng ta có thể là cho cái tình trạng tế bào cơ tim thích nghi với tình trạng thiếu máu. Và trong cái vấn đề mà điều trị rối loạn vi tường mạch vành này thì thường khi mà có những cái test xâm lấn nội mạch vành đánh giá được có tình trạng là suy giảm giãn mạch, thì một số loại thuốc ví dụ như chẹn beta hay là radorangin hay là ivabradine cũng có vai trò, hay là chẹn kênh canxi nitrat trong tình huống mà mạch vành bệnh nhân có tình trạng co thắt, vân vân, hoặc là kết hợp thuốc. Vai trò của statin cường độ cao, vai trò ức chế men chuyển, vân vân cũng đã được chứng minh và đã được cải thiện về cái triệu chứng cũng như là những test gắng sức cũng như tình trạng tái tứ máu ở cơ tim sau đó. Và hiện nay thì ngoài những cái thuốc mà chúng ta thấy rằng là điều trị trên những cái mảng sơ vữa đó, điều trị cho chống đau thắt ngực đó, thì một số loại thuốc mới, ví dụ như là những thuốc ức chế hệ RAS, ức chế men chuyển, vân vân, thì đây là một cái giống thuốc mà người ta cũng đã đưa ra và đề cập đến để giúp cái vai trò, đặc biệt là trong một số cái hoạt chất liên quan tới thuốc kháng viêm, và một số cái thuốc liên quan nữa là liên quan tới những cái thuốc hoạt hóa đường huyết, ví dụ chế SGLT2, vân vân, cũng vai trò được liên quan tới tình trạng là cải thiện được cái chức năng nội mạc cũng như là cải thiện vi tường mạch vành. Và trong vấn đề điều trị thì chúng ta cũng chú ý 4 cái điều trị chính, đó là chẹn beta, đó là statin, đó là ức chế men chuyển, đó là liệu pháp kháng gặp tiểu cầu, để mà chúng ta đưa ra cái kết luận. Thì như thế này thì CMD là một cái bệnh cảnh mà cũng khá thường gặp và dự hậu thường xấu trên các cái biến cố tim mạch cũng như là tiên lượng tử vong. Và cái vai trò sinh lý bệnh trong các trạng thái bệnh lý tim mạch đó thường nó bị ảnh hưởng khác nhau.
trên các cái biểu hiện lâm sàng cũng như triệu chứng. Ngày nay thì các kỹ thuật xâm lấn cũng như là không xâm lấn có thể giúp cho chúng ta đánh giá được cái CMD này trong thực hành lâm sàng, và chúng ta cần hiểu rõ hơn về cái sinh lý bệnh học cũng như cơ chế của cái CMD này để chúng ta có cái chiến lược điều trị giúp cải thiện triệu chứng và dưỡng hậu lâu dài của người bệnh. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý anh chị đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn Phó sư Nguyễn Văn Tân đã cho bài một cái tổng quan rất đầy đủ về tổn thương viêm mạch ở những bệnh nhân có hội chứng vành cấp và đưa ra một cách chẩn đoán và cách tiếp cận khá là lý thú và rất là cập nhật. Thì tiếp theo chương trình thì chúng ta đến những cái phần thảo luận. Thì nếu các quý đồng nghiệp hoặc là chủ tọa đoàn cũng như các báo cáo viên có câu hỏi gì chúng ta có thể trao đổi trực tiếp. Thì thứ nhất tôi có câu hỏi cho Phó sư Tân. Khi chúng ta tiếp cận ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp thì nếu bệnh nhân có tăng mạch thì chúng ta can thiệp, hoặc là hẹp có ý nghĩa chúng ta can thiệp. Còn nếu trường hợp chúng ta tiếp bệnh nhân mà không có tổn thương có ý nghĩa, trong người ta gọi là hội chứng Minoka, thì so sánh giữa cái nhóm bệnh nhân có hẹp và bệnh nhân không hẹp thì về tiên lượng trước mắt và tiên lượng lâu dài như thế nào, so sánh giữa hai nhóm? Cảm ơn tiến sĩ Thái. Thì thật sự ra thì đối với những trường hợp mà là Minoka, tức là nhồi máu cơ tim mà không có tắc nghẽn động mạch vành, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải loại trừ hẳn đúng hay không, chính xác, tức là cái nguyên nhân thật sự cái cơ chế bên dưới. Đôi khi có những tình huống là chúng ta thấy rằng là chụp mạch vành ra, nhồi máu cơ tim đủ tiêu chuẩn rồi, chúng ta chụp mạch vành ra mà mạch vành hẹp dưới 50%, thì chúng ta nghĩ tới là Minoka. Tuy nhiên thì hình ảnh học ví dụ như là IVUS hoặc OCT sẽ giúp cho chúng ta biết rằng cái mảng xơ vữa đó là nó có đúng là thủ phạm hay không là thủ phạm. Đôi khi chúng ta thấy hình ảnh học sẽ cho chúng ta thấy huyết khối hoặc là những cái bóc tách ở trong đó vân vân, thì nó chính là những cái thủ phạm. Do đó thì để mà chúng ta loại trừ được cái Minoka rõ ràng thì hình ảnh học đóng vai trò rất là quan trọng. Thì nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng, đã cho thấy rằng là trên những cái bệnh nhân mà có hẹp động mạch vành, ngay cả Minoka, thì cái tiên lượng của nó cũng không được tốt lắm, cũng là không được tốt, tức là xấu. Tại vì cái bệnh nền, cái bệnh cảnh, cái cơ chế chính gây đến cái đó thì nó ảnh hưởng đến cái tiên lượng. Tức là so sánh giữa cái nhánh mà chúng ta, giữa cái nhánh mà hẹp có ý nghĩa với cả nhánh Minoka thì Minoka tiên lượng kém hơn so với cái nhánh mà chúng ta hẹp có ý nghĩa, đúng không ạ? Vâng, nhiều công trình cũng đã cho thấy vai trò như vậy. Tức là đối với bệnh nhân Minoka thì có rất nhiều trường hợp chúng ta làm IVUS OCT thì cũng không phát hiện được là bệnh nhân có tổn thương, và chụp lên thì lúc ấy mạch vành thì nhìn có vẻ là không hẹp, nhưng mà lúc đó là cái tổn thương vi mạch là có thể xảy ra. Ví dụ như bệnh nhân có cái dòng chảy chậm, hoặc là có cái TIMI, chúng ta thấy rằng cái TIMI hoặc là cái tưới máu cũng như cái đào thải thuốc nó chậm hơn so với cái kia, thì đấy là một yếu tố tiên lượng tồi hơn. Thì nhiều khi chúng ta cũng phải giải thích cho bệnh nhân là những cái gì chúng ta có thể giải quyết được nguyên nhân có khi đã tốt hơn những trường hợp chúng ta không thể làm được gì, đúng không ạ? Và đặc biệt là những bệnh nhân mà có tổn thương vi mạch thì cái vấn đề mà chúng ta điều trị thì này cũng chưa có phương pháp nào điều trị đặc hiệu, đúng không Phó sư Tân? Và phương pháp nào điều trị mà thấy là hữu hiệu nhất và đặc hiệu nhất thì có mang lại cải thiện về tiên lượng không, hay là chỉ cải thiện triệu chứng thôi? Thật ra thì đối với trường hợp mà CMD đó, nếu mà trường hợp mà bệnh nhân mà chúng ta thực hiện các step, chúng ta đưa ra cái chẩn đoán thì có thể là do suy giảm việc giãn mạch hay là do co thắt mạch, thì trong những tình huống đó thì về điều trị nội khoa thì chúng ta thấy rằng là việc chúng ta chọn lựa cái phác đồ thì nó giúp cho người bệnh cải thiện được các cái triệu chứng. Tuy nhiên thì cái tiên lượng cũng không được tốt lắm trên những cái trường hợp mà rối loạn chức năng vi tuần hoàn, đặc biệt rằng là chúng ta thấy cái dạng đó là nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn vi tuần hoàn. Thì đó là một trong những cái mà những công trình nghiên cứu rút ra được gần đây cho thấy trên những trường hợp mà có dòng chảy chậm, đặc biệt no reflow hoặc là TIMI nó chậm hơn so với cái trường hợp mà không có dòng chảy chậm, hoặc là khi mà làm cái test ra chúng ta thấy rằng có rối loạn chức năng vi tuần hoàn thì tiên lượng nó có vẻ nó xấu hơn và nó không được tốt hơn so với những trường hợp mà không có rối loạn chức năng vi tuần hoàn. Xin cảm ơn Phó sư Tân, và xin mời các panelist khác ạ. Mời tiến sĩ Trương Quang Khanh có câu hỏi và ý kiến gì không? Tôi có câu hỏi với Phó giáo sư Tân. Cái bài báo cáo của tiến sĩ Tân chúng ta biết được nói chung có thêm một cái cơ chế để chúng ta có thể giải thích một số tình huống là sau khi can thiệp xong, hoặc là tình trạng bệnh nhân về cái can thiệp chúng ta thấy không có cái vấn đề về tổn thương, nhưng mà cái tiên lượng bệnh nhân lại xấu sau này. Thì
Và dựa vào trên cái ví dụ đầu tiên của tiến sĩ Tân về bệnh nhân trên 46 tuổi đó, thì thấy là cái chụp mạch vành, chúng ta thấy đây cũng là cái dạng lâm sàng thường gặp, tức là đưa vào chúng ta thấy là nghi ngờ nhồi máu và chụp lên thì lại hoàn toàn không thấy tắc. Thì làm sao mình có thể phân biệt được với một cái viêm cơ tim lúc đó để có thể mình hướng điều trị nó cho bệnh nhân. Và thứ hai là cái tiên lượng như vậy thì thường là bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như là bệnh nhân sẽ có cái co bóp cơ tim quá kém, thì cái hướng điều trị của mình cũng phải là hướng về điều trị của một cái điều trị mạch vành hay không, nghĩa là mình có phải tăng cường điều trị thuốc kháng đông gì đó cho bệnh nhân hay không, hay là chỉ điều trị bình thường triệu chứng ức chế beta, ức chế men chuyển không? Cảm ơn tiến sĩ Khanh, câu hỏi rất thực tế. Thì thật sự ra thì cho đến hôm nay việc chúng ta hiểu biết về những trường hợp mà Minuca như vậy cũng còn rất là hạn chế. Do đó thì cái cơ chế bệnh nền, cái cơ chế sinh lý bệnh cái bên dưới mà dẫn đến tình trạng Minuca như vậy thì rất quan trọng nếu chúng ta nắm được cái cơ chế đó. Tuy nhiên thì trong cái phần cuối cùng tôi cũng đã trình bày trên tất cả những cái dạng mà rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành đó, là khi chúng ta thực hiện những cái test tiêu chuẩn vàng để chúng ta thực hiện, đó là test xâm lấn. Khi mà chúng ta thực hiện test xâm lấn, chúng ta đo được cái CFA đấy, thì khi mà chúng ta đã đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta sẽ kết luận cái này khả năng nhiều là do rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành. Nếu thỏ tiêu chí thì đó là nhồi máu cơ tim mà do cái tình trạng là tắc nghẽn vi tuần hoàn mạch vành. Thì khi đủ cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta sẽ đưa vào cái nhóm mà như vậy để chúng ta điều trị. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng ta không làm thường quy những cái tình huống như vậy, đặc biệt là khi chúng ta chụp mạch vành ra thì chúng ta thấy không có hẹp ý nghĩa hoặc mạch vành hoàn toàn bình thường thì chúng ta sẽ rút, chúng ta không có thực tế là chúng ta không làm. Và ngoài ra thì người ta cũng không khuyến cáo mình sẽ làm ngay cái đo cái CFA trong trường hợp mà nhồi tim cấp đó, thì chúng ta có thể thực hiện chương trình phía sau hoặc chúng ta đánh giá lại phía sau. Có thể là chúng ta cái tiêu chuẩn vàng như vậy, nhưng chúng ta có thể dựa vào một cái cận lâm sàng khác, đó là trường hợp giống là CMA, chúng ta cũng có thể đo cái CMA, chúng ta có thể đánh giá được, hoặc là BEST-CT hoặc BEST-CT thì chúng ta có thể giúp chúng ta đánh giá được cái rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành hay không. Còn cái trường hợp mà điện tim vào như vậy thì thật sự ra thì đánh trên cái cơ chế mà tổn thương cơ tim đó, thì như chúng ta cũng biết rằng là thì điện tâm đồ thì không có hình ảnh của trên lên vùng theo một cái hình ảnh của nhồi máu cơ tim ST trên lên. Chúng ta thấy là ST trên lên vùng thành dưới cộng với soi gương thành trước, cũng như là điện cái trường hợp thứ hai rồi chúng ta thấy như vậy. Tuy nhiên thì viêm cơ tim cũng là một trong những cái bệnh cảnh mà nằm trong cái có thể dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng vi tuần hoàn mạch vành. Sau đó là cái hậu quả giống như chúng ta thấy rằng trong cái cơ chế sinh bệnh học ngày nay của một số tình huống, ví dụ như là SARS-CoV-2, chúng ta thấy là tổn thương trên cơ tim về lâu dài hoặc là trước mắt lâu dài thì cũng ảnh hưởng tới vi tuần hoàn mạch vành. Còn trong cái vấn đề điều trị thì người ta sẽ cân nhắc vấn đề điều trị kháng tập tiểu cầu, giống như phần trình bày của tôi đã nêu, thì chúng ta cũng thấy là vai trò của aspirin hay là vai trò của ticagrelor, chúng ta cũng thấy rằng cũng có cái vai trò của nó trong cái tình trạng mà giảm cái vi huyết khối đó, thì chúng ta cũng phải cân nhắc. Nên hiện tới thực nay thì cái khuyến cáo rõ ràng để điều trị kháng tập tiểu cầu cho những trường hợp mà CMD này thì cũng chưa có cái khuyến cáo rõ. Tuy nhiên thì dựa trên những cái công trình nghiên cứu hứa hẹn trong tương lai là chúng ta cũng có thể cân nhắc trên những trường hợp như thế này. Vâng, thì xin thêm ý kiến của tiến sĩ Châu Minh Đức về các bài báo cáo. Tiến sĩ Châu Minh Đức có câu hỏi hoặc là bàn luận gì không ạ? Mở mic anh Đức ơi, mở mic anh Đức ơi. Mời tiến sĩ Châu Minh Đức đang tắt mic ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Thái đã có bài báo cáo về cái xử trí nhồi máu cơ tim muộn. Thì trong cái kết luận của mình đó thì tiến sĩ Thái nói là thà muộn còn hơn là không bao giờ. Thì muốn hỏi tiến sĩ Thái thực tế tại cái đơn vị viện tim mạch của mình đó, thì mình đã xử trí những bệnh nhân, can thiệp cho những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim đến muộn này trong cái thời gian bao lâu, và mình đã có công trình nghiên cứu nào về kết quả hay là thương lượng của bệnh nhân này hay không? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi cũng rất là lý thú của tiến sĩ Châu Minh Đức. Thì mà thực tế lâm sàng hiện nay thì bọn tôi những trường hợp nhồi máu cơ tim đến muộn của chúng ta là không ít gặp, cũng không phải không ít gặp, chúng ta lại thường gặp nhiều hơn so với cả nước ngoài. Thì theo thống kê nước ngoài tỷ lệ nhồi máu cơ tim đến muộn nó khoảng từ xấp xỉ từ 11 đến 12%, nhưng mà chúng ta chưa có thống kê thực tế, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là cao hơn, vì bệnh nhân của chúng ta có rất nhiều yếu tố gây trễ. Đó là chúng ta chưa một cái giáo dục đầy đủ, thứ hai là cái phương tiện giao thông chúng ta chưa thuận lợi
và chúng ta chưa có một cái phương pháp cấp cứu kịp thời cho tất cả đối tượng bệnh nhân, thì tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ đấy thì cao hơn. Và nhồi máu cơ tim đến muộn ở trung tâm của chúng tôi tại Viện Tim mạch quốc gia cũng khá là nhiều. Và chỉ định thì chúng tôi vẫn chụp mạch vành lên, và nếu trường hợp mà mạch vành nó không có tắc hoàn toàn, hoặc là trường hợp có tắc hoàn toàn nhưng có tuần hoàn bàng hệ, thì chúng tôi vẫn có chỉ định can thiệp. Và cái chỉ định can thiệp đó thì cái lợi ích mang lại là bệnh nhân cũng cải thiện được triệu chứng, đỡ tình trạng suy tim và cái biến cố cũng ít hơn. Còn về câu hỏi của tiến sĩ Trương Minh Đức về hiện nay chúng ta có data nào chưa, thì hiện nay chúng ta chưa có một cái data nào. Dù chúng tôi đã có một các nghiên cứu về registry về các bệnh can thiệp mạch vành nói chung, nhưng mà về số liệu thực tế thì khi sau này có thì tôi sẽ thông báo và sẽ đăng tải trên các tạp chí để chúng ta có một cái nhìn toàn diện về khi chúng ta tiếp cận những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST trở lên đến muộn, và cái liệu pháp xử trí thì như thế nào so với cái nhóm không can thiệp. Thì chắc chúng ta sẽ, và chúng ta cũng cần phải có nghiên cứu đa trung tâm, ví dụ cái nghiên cứu tại Viện Tim mạch quốc gia, cũng như cần hỗ trợ của các trung tâm khác, như tại trung tâm của Viện Thống nhất của Phó giáo sư Tân, hoặc là của tiến sĩ Trương Quang Khanh cũng như tiến sĩ Châu Minh Đức, thì chúng ta có một cái nhìn tổng thể hơn về những đối tượng bệnh nhân đến muộn tại Việt Nam chúng ta, thì chúng ta có câu trả lời chính xác hơn. Có câu hỏi với tiến sĩ Thái. Vâng, mời tiến sĩ Khanh. Cái như trường hợp mà bệnh nhân đến muộn thì mình đánh giá là bệnh nhân đến muộn thì có cần phải là làm gấp hay không? Nghĩa là mình đã đánh giá bệnh nhân đến muộn rồi thì có phải làm gấp hay không, và tại sao nó lại rơi vào cái lứa tuổi là người lớn tuổi và người phụ nữ? Cái nhóm đó nó có lý do gì, hay là cho là bác sĩ mình là chần chừ, chứ về cái mới đi đến bệnh viện chắc nghĩ là mọi người được như nhau, về triệu chứng cũng như nhau, hay là nó có vấn đề gì khác? Thì theo cái phân tích sổ bộ tại hai cái phân tích sổ bộ gần đây nhất là nghiên cứu CAMIA và nghiên cứu FAST-MI. Nghiên cứu CAMIA là tại Hàn Quốc và nghiên cứu FAST-MI tại Pháp, thì người ta cũng nhận thấy rằng là mặc dù Pháp là một nơi mà có cái hệ thống SAMU, tức là hệ thống mà cấp cứu tại nhà rất là tốt, nhưng mà người ta vẫn thấy cái tỷ lệ nó khoảng thấp chỉ 10% bệnh nhân đến muộn. Và có thể cái liên quan đến muộn là gặp ở những lứa tuổi nhiều tuổi hơn, vì chúng ta biết rằng là tại châu Âu thì các bệnh nhân lớn tuổi nhiều khi họ không ở cùng với cả gia đình, tức là ví dụ con cái trẻ tuổi, nên khi họ có xuất phát triệu chứng thì họ nhiều khi cái triệu chứng của họ không nhận ra đấy là nhồi máu cơ tim, và chính cái đấy làm cho trì hoãn. Và đối tượng là cả nữ hơn nữa, thì nữ thì thường tuổi thọ lại cao hơn, và tuổi thọ cao hơn thì cái độ mà minh mẫn chắc là không thể tốt bằng những người trẻ tuổi. Đấy là một số lý do người ta đưa ra cái giả thuyết như thế, chứ còn để giải thích kỹ càng thì chắc là nó phải cần một cái nghiên cứu kỹ hơn về dịch tễ học cũng như về xã hội học để đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng mà có vẻ như là những đối tượng cao tuổi hơn, bệnh nhân nữ thì là có phải cái phản ứng chậm chạp hơn so với khi người ta bắt đầu có triệu chứng. Và tiếp theo thì để chúng ta giải quyết cái vấn đề này như thế nào và chúng ta có can thiệp hay không, thì đấy cái câu trả lời chúng ta cần phải có nghiên cứu ngẫu nhiên. Mà dù cái bài trình bày của tôi là đưa ra một số các nghiên cứu, nhưng mà tất cả những nghiên cứu đấy là chỉ là nghiên cứu sổ bộ, tức là nghiên cứu quan sát. Người ta nhận thấy là có một các xu hướng như thế, nhưng để trả lời câu hỏi chính xác thì chúng ta cần phải có nghiên cứu ngẫu nhiên. Nhưng mà cách đây khoảng hơn chục năm thì nghiên cứu mà tôi đã trình bày đấy, nghiên cứu PREY 2 thì là nghiên cứu ngẫu nhiên, thì nó cũng đưa ra một cái xu hướng rất rõ rệt là ở cái nhóm can thiệp thì thấp hơn, nhưng mà tuy nhiên cái sự khác biệt này không có ý nghĩa, vì cái số lượng nghiên cứu có hơn 600 bệnh nhân đã chưa trả lời được. Nhưng mà để trả lời chính xác thì chắc là cần có nghiên cứu lớn hơn và rộng hơn, đa trung tâm, để chúng ta trả lời chính xác là ở cái nhóm đối tượng nghiên cứu là chúng ta can thiệp hay không can thiệp thì có cải thiện gì không. Hy vọng rằng là trong tương lai thì Việt Nam chúng ta sẽ thực hiện cái nghiên cứu với như thế này, đa trung tâm như thế này. Nếu sự hỗ trợ của các thầy chúng ta có cái thiết kế nghiên cứu hợp lý và hỗ trợ của các thầy thì chúng ta sẽ thực hiện được. Đúng rồi, cái này thì chúng ta nếu chúng ta là chịu làm thì chúng ta sẽ làm được nghiên cứu này. Vậy kính mời tiến sĩ Thái tổng kết cái session chiều nay của chúng ta. Xin mời. Vâng, xin thay mặt Phó giáo sư Nguyễn Văn Tân là cùng đồng chủ tọa với tôi, và kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì cái phần phiên của chúng ta là phiên S15 với tên là cập nhật hội chứng động mạch cấp, và qua 4 báo cáo. Báo cáo thứ nhất của Phó giáo sư Christine Trần nói về vai trò của biomarker trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Thì qua cái bài báo cáo này chúng ta nhận thấy rằng mặc dù chúng ta có một số các biomarker mới, ví dụ như SLOC1 hoặc là copetin, thì chỉ đưa ra các nghiên cứu quan sát và hiện nay vẫn chưa được chỉ định là các biomarker chính thức để chẩn đoán nhồi máu cơ tim, cũng như loại trừ những bệnh nhân nghi ngờ nhồi máu cơ tim. Và chúng ta biết rằng ESC guideline năm 2020 cũng đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng rằng là
chỉ sử dụng các biomarker, đó là troponin có độ nhạy cao để chẩn đoán rule in rule out, chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Và bài cáo thứ hai tôi nghĩ là rất là lý thú của giáo sư Cose đến từ Cộng hòa Pháp, thì nó vai trò của phổi hoại tử hạt nhân trong chẩn đoán cũng như vấn đề tiên lượng như bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp cũng như bệnh nhân mắc bệnh vành mãn tính. Thì cái vai trò của CMR là rất rõ ràng để chúng ta có thể đánh giá được các chức năng tim cũng như đưa ra các yếu tố tiên lượng bệnh nhân có nguy cơ cao và từ đó có phương pháp điều trị kịp thời. Nó tồi hơn.
Tim mạch học là xuyên được cập nhật. Đại dịch Covid đã và đang thay đổi sâu sắc thế giới. Mọi khía cạnh của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặt ra những vấn đề thách thức chưa từng có đối với các thầy thuốc nói chung và các bác sĩ chuyên khoa tim mạch nói riêng. Vinh dự và tự hào khoác trên mình chiếc áo blue trắng, mỗi người thầy thuốc chúng ta luôn tự nhủ, ngoài sự cảm thông, yêu thương người bệnh, chúng ta luôn cần phải trau dồi và cập nhật các cái kiến thức chuyên môn của mình. Học tập là một quá trình liên tục và xuyên suốt trong cả sự nghiệp hành nghề của chúng ta. Học từ các thầy cô, từ anh chị em đồng nghiệp và từ chính người bệnh của chúng ta. Vì thế, các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo liên tục luôn là cơ hội để học tập và trao đổi kỹ năng nghề nghiệp của các thầy thuốc tim mạch chúng ta. Ngành tim mạch Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Các trung tâm tim mạch trên khắp cả nước đã có sự phát triển về cả chiều sâu và bề rộng. Hội Tim mạch Việt Nam cùng các phân hội là những tổ chức nghề nghiệp đã quy tụ được đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như cộng đồng y khoa thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo liên tục. Hội nghị khoa học toàn quốc năm nay là một minh chứng với sự tham gia của trên 300 các báo cáo viên, diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước, được phát cùng lúc trên 10 kênh trực tuyến và hàng loạt các chương trình đào tạo liên tục. Chúng ta đã trải qua nhiều mất mát và thử thách. Nhưng hơn bao giờ hết, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch sẽ nỗ lực đoàn kết hơn. Sự nghiệp bảo vệ tim mạch sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, không giới hạn và không khoảng cách giữa mỗi chúng ta. Chào mừng quý vị đến với Hội nghị Tim mạch Toàn quốc Việt Nam 2021.
These patients were not very well studied. These patients were not included in the trials. However, as I mentioned before, they are very common. So we need to know how to treat these patients. And if we could summarize, here is the problem. To prevent stent thrombosis and myocardial infarction, we have to use dual antiplatelet therapy, DAPT, classically clopidogrel plus aspirin. On the other hand, I also have to use oral anticoagulant to prevent stroke, classically warfarin. But the problem is that when I use these three drugs, aspirin, clopidogrel, and warfarin, triple therapy, the bleeding rates goes exponentially high. And the bad news is that I cannot treat the stent thrombosis, the stroke, and the bleeding at the same time. Well, if I cannot do that, then what should I do? Well, what we should do is try to find the antithrombotic sweet spot, which is the title of the talk. The antithrombotic sweet spot means I have to be able to find the right drugs at the right doses that can give me the greatest reduction in ischemic events at a minimal cost of bleeding. Minimizing bleeding is never going to be zero. We're always going to have a risk of bleeding. But if I can minimize the bleeding risk and preserve the efficacy, then I found the sweet spot. Well, that sounds very easy to do, but let me show you that it's not easy. When we look at all the options that we have, we can use aspirin, we can use thienopyridines, we can use different doses, we can use different anticoagulants, we can use different durations of treatment. So if we do the math, we have in the bottom, as you can see, 2.8 million combinations to treat these patients. The number of permutations is huge, and it's impossible for any guidelines to contemplate all the 2.8 million ways to treat these patients. Well, impossible to do that. So what should we do? Well, we should choose a few combinations and test those combinations in randomized trials. And that's exactly what we did. In the last 5 years, we have now 4 important trials that looked at this problem of atrial fibrillation and PCI. And these trials are helping us to better understand how to treat these patients. The first one was the PIONEER trial. And this trial recruited 2,100 patients with AFib undergoing PCI and randomized patients to 3 arms: rivaroxaban plus clopidogrel, so no aspirin. Another arm of very low dose rivaroxaban 2.5 twice daily, plus aspirin plus clopidogrel, versus the classic triple therapy that I mentioned before, aspirin, clopidogrel, and warfarin. So we can appreciate that the rivaroxaban arms, they have less drug on board because they either don't have aspirin or they have very low dose of anticoagulants. And when we compare those results, we can see that, as expected,
the rivaroxaban arms have less bleeding. Obviously, they have less drugs. So it's almost like it's not really a fair comparison to look at more drugs versus less drugs for bleeding, because less drugs will always win. The problem with Pioneer is here. It's a good first step, clear less bleeding with the rivaroxaban arms, but we don't know about the efficacy. And when we look at stroke and stent thrombosis, we can see that the hazard ratios are in the wrong direction. So it is possible that if I use less agents, I might increase my risk of stroke because I'm not using the right dose of NOAC, or I might increase the risk of stent thrombosis because I'm not using aspirin. We just don't know because the trial was not powered to look at that. The following year, we have the REDUO trial. And this trial compared 3 arms: dabigatran, the higher dose, plus a P2Y12 inhibitor like clopidogrel; dabigatran, the lower dose, plus a P2Y12 inhibitor. So no aspirin for these 2 arms, versus triple therapy, aspirin, clopidogrel, and warfarin. And we can appreciate again that I'm comparing 2 drugs versus 3 drugs. And as I mentioned before, every time I have 3 drugs, I bleed more. So this is what happened. Warfarin with triple therapy bled more than dabigatran with only single antiplatelet therapy, because I have 2 drugs. And of course, the 110 was safer than the 150 because it's lower dose. So very important that it's not clear when we have this design if the less bleeding that I'm seeing is happening because of dabigatran or because I'm not using aspirin. And when we look at ischemic events, again, similar trends that we've seen in the Pioneer, that in the lower dose of dabigatran, there were numerically higher rates of myocardial infarction and higher rates of stent thrombosis, illustrating one more time that when you lower the dose of a NOAC, you increase the risk of ischemic events. Well, but then how can we answer the question about the aspirin and the question about the NOACs? Because this is the problem of the REDUO. REDUO included patients with PCI, excluded patients with a recent history of stroke, anemia, or GI bleed. But here highlighted is the main problem. Because of the design, it's not clear if the reductions in bleeding were because of dabigatran was used instead of warfarin, or because we avoid aspirin. So basically, there are 2 questions to be answered: the NOAC questions and the aspirin question. But they cannot be answered in a single trial with a simple design. To answer 2 questions in a single study, you have to do a 2-by-2 factorial design study. And that's exactly what we did in Augustus. Basically, we randomized patients twice. So we can appreciate here in Augustus, 4,600 patients, so much larger study. We randomized patients to apixaban or warfarin, and then we randomized patients to aspirin or placebo in a double-blind fashion.
everybody receive a P2Y12 inhibitor as the background therapy. So by doing this design, we are doing a fair comparison to understand the real role of apixaban and the real role of aspirin. Well, what have we shown? We've shown that apixaban was safer than warfarin and reduced the risk of bleeding by 31%. This happened independent of aspirin. So that's the beauty. This is the true effect of apixaban versus warfarin, regardless if patients are taking aspirin or not taking aspirin. Importantly, Augustus included patients with acute coronary syndrome treated with PCI, but also medically managed without a PCI, which sometimes is common, and also patients with elective PCI. And we've seen that the safety of apixaban was very consistent. Apixaban was safer than warfarin across the spectrum of coronary artery disease. How about aspirin? Well, aspirin increased the risk of bleeding by 89%. And this was irrespective of which anticoagulant was used. And again, when we look at the spectrum of coronary disease, we found very consistent results. Aspirin increased bleeding regardless if patients were presenting with an ACS medically managed or ACS with PCI or an elective PCI. And if we look at the 4 cells that the 2x2 factorial design study can give us, we can appreciate that apixaban without aspirin, only with clopidogrel, is the safest regimen, with an 11.4% absolute risk reduction, which gives us a number needed to treat of only 9 to avoid 1 bad bleeding with apixaban without aspirin. How about ischemic events? We also show no difference in ischemic events between apixaban and warfarin, but we did find less stroke, 50% less stroke with apixaban compared to warfarin, and 17% less hospitalizations with apixaban. When we look at aspirin, we did not find a significant difference between aspirin and placebo for ischemic events, but we did find numerically, not statistically, but numerically, higher rates of stent thrombosis with placebo. So it is possible that maybe aspirin has some protection in stent thrombosis. So we wanted to look at that in more details. And first message is that stent thrombosis is very rare. It happened only in 30 patients in the entire trial with almost 5,000 people. That's a very important message. We also learned that 80% of the stent thrombosis, when they happen in the first 30 days. And we showed in red that the best option for stent thrombosis is actually apixaban plus aspirin plus clopidogrel in the first 30 days. So these data really help us to understand that if I need to keep aspirin a little bit longer, maybe 30 days is the right way. But let's look at this in more details. For how long should we keep aspirin? And the idea is that I should keep aspirin until the stent thrombosis risk is higher than the bleeding risk. Well, in this analysis from Augustus, we look at the first 30 days. On the left, bad bleeding events. On the right, bad ischemic events. And we can appreciate that aspirin
increase bad bleeds in the first 30 days, but also reduces ischemic events in a relationship that is almost 1-to-1 ratio. Yes, aspirin increase bleed, but also reduce ischemic events in the first 30 days. How about after 30 days? Well, after 30 days, aspirin continues to increase bleeding, but now has no effect whatsoever in ischemic events. So this is very important because help us understand that if I need to keep aspirin longer, I should keep aspirin only for 30 days. How about now if we put all this into a meta-analysis with all this data that we presented? Well, if we put that, we can appreciate that there is no question that the safest regimen for these patients today is a NOAC plus a P2Y12 inhibitor, so without aspirin. And when I look at myocardial infarction and stent thrombosis, we also find no difference among the 4 regimens that were studied. So here is the results of this meta-analysis, which now is the best data that we have with almost 12,000 patients worth of data. In patients with AFib undergoing PCI, a regimen of a NOAC plus a P2Y12 inhibitor without aspirin is associated with fewer bleeding, including less intracranial hemorrhage, which is very important, without a significant difference in ischemic events when I compare to warfarin plus dual antiplatelet therapy. So that's the best data we have currently. So how do I treat these patients now in the present, and what's the future? Well, in patients with AFib and a recent ACS, the default will be to use aspirin for only around 1 week. So triple therapy only for 1 week peri-PCI. And then the default will be a NOAC at the appropriate dose for stroke prevention, plus a P2Y12 inhibitor without aspirin. We should avoid now the classic triple therapy, warfarin, aspirin, and clopidogrel. It's okay to use warfarin if you need to, but you should use without aspirin. We learned that in selected cases, if the risk of stent thrombosis is too high and the bleeding risk is not very high, it might be reasonable to use aspirin for 30 days. So we can use triple therapy for 30 days in these selected cases. Now, as I'm going to show, the guidelines are more in agreement because everybody's using data instead of just guessing or people's opinions. After 12 months, I showed you that anticoagulant alone should be the default. We should not use any antiplatelet therapy after 12 months. And remember, I showed you that we have 2.8 million combinations to treat these patients. We only study 4 combinations: triple therapy with warfarin, triple therapy with NOAC, double therapy with warfarin, double therapy with NOAC. If we want to study other options, we should do more randomized trials. So this is the 2020 ESC non-ST ACS guidelines, basically just saying what I just summarized. The default is triple therapy for 1 week, and then we use double therapy with oral anticoagulant and
a P2Y12 inhibitor until 12 months. And after 12 months, I can stop the antiplatelet therapy. On the very right, if the ischemic risk is very high, you can keep triple therapy for 1 month, and then you can drop aspirin. And if the bleeding risk is very high, you can stop the double therapy. You can stop the single antiplatelet therapy, the P2Y12 inhibitor, at 6 months instead of 12 months, and go only with oral anticoagulants. The 2020 AFib guidelines from the European Society of Cardiology also pretty much agrees with the recommendations for the non-STACS guidelines. And more recently, we also have our North America consensus documents, where basically it's almost a copy and paste from the other guidelines, because again, everybody's using the same data to recommend what to do. So in summary, everyone, this is our goal: to find the sweet spot, the antithrombotic sweet spot. And what does that mean? That means finding the right dose of the right drugs in the correct combinations for the right duration of treatment according to every patient characteristics and every procedure characteristics that can give me the greatest reduction in ischemic events at a minimal cost of bleeding. Again, the bleeding risk is never going to be zero, but if I can minimize bleeding and preserve the efficacy, then I found the sweet spot. And if I found the sweet spot, I gave the best to our patients. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you for Professor Lopez for interesting the presentation about the combination of anticoagulant and antiplatelets in the treatment of the ACS or the patient undergoing PCI with stent. Yes, I would like to ask some audience from the any comment or question from the audience to the Professor Lopez or not? Hùng. Hùng có câu hỏi gì không? Mấy bạn có câu hỏi cho giáo sư Lopez không? Hùng. Dạ, nghe được. I would like to ask you one question that, yes, compare in the when you use with high bleeding, when you use in the patient with high bleeding risk, the patient had the PCI with the patient had PCI with stent, and the patient had the AF. Now, how to choose between the on apixaban, rivaroxaban, or edoxaban, or dabigatran when we combine with combination with antiplatelets? Dr. Professor, which medication NOAC we choose? Yeah, it's a good question. Remember that we did not compare the NOACs head-to-head against each other, so we have to be careful. But if we look at the results in perspective, I think that for high bleeding risk, we should use the dose that is safer, but at the same time preserve the efficacy. And I think that was shown in the Augustus trial. Because in the Augustus trial, you can keep the 5 milligrams of apixaban twice daily, which is safer and more effective
in preventing stroke than warfarin. We know that. And for high bleeding risk, I think it's the appropriate drug to use. That would be my preferred agent. So the way I would treat, I would stop aspirin at discharge. I will use apixaban plus clopidogrel. And because the bleeding risk is high, I can stop clopidogrel at 6 months and then continue only with apixaban 5 milligrams twice daily for life. Yeah. Yeah, thank you. Thank you, sir. Hùng có câu hỏi không Hùng? Dạ, em không có hỏi gì anh Nghĩa rồi. Dạ. Yes. Okay. Thank you very much for Professor Lopez. You review very good about AF the patient after BCI with stenting, how to use NOAC and B2 Y12 inhibitor. I think it's very effective. Thank you for your. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Professor Lopez. Yeah. The presentation is very clear and very practical in the clinical practice, especially when we use the recommendation guideline now. Yes. Mấy bạn có hỏi, mấy bạn khác có độc giả nào hỏi không? Cho ông này rất là ông giáo sư Robert này rất là có nhiều kinh nghiệm trong cái gì. Ông là làm nghiên cứu rất là nhiều. I would like to ask you the meta analysis, the network analysis from you. You published into 2021. You find the clinical trials, tức là four NOAC with one worse. Dr. Professor Lopez. Sorry, can you repeat the question? The meta-analysis? Yes, I would like to ask you the meta-analysis of your meta-analysis about the NOAC. You published in 2021. You presenter. Yeah. In the meta-analysis, you have five trials. Yeah, 5 trials. Four from the Pioneer, Augustus, Rideau, and Edoxaban. But the first, the last, I don't know the last trial. Oh, the last is actually the first trial. It's called WOST. WOST. And the WOST trial was in 2013. It was the first trial. Yeah. With warfarin that dropped aspirin, that stopped aspirin. Yeah. Yes. And that trial was published in the Lancet. Was very important because it was the first signal that maybe dropping aspirin was actually advantageous. So that's why we also included that trial, because it was not a NOAC trial, but it was a trial on warfarin stopping aspirin. Yeah. Okay, because the result of this article, your article, is very interesting. Yeah, thank you, Professor Lopez, because you joined with us in this session. Yes. Thank you very much. I hope to be next year in person. Thank you. Yeah, thank you. Yes. Now to move to the next, the Vietnamese. Bây giờ thì mấy bạn lâm sàng nói speaker, đúng rồi. Thì để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình mà minh họa cho cái bài báo cáo của Professor Lopez, tức là tiến sĩ Trương Phi Hùng.
sẽ trình bày sẽ là cái bài báo cáo đầu tiên của Phó giáo sư Hồ Tường Dũng. Do Phó giáo sư Hồ Tường Dũng bị đang trực tiếp ở một cái session khác, cho nên Phó giáo sư Hồ Tường Dũng sẽ trình bày cái cây qua cái băng video. Xin mời ban thư ký cho chiếu cái băng video của Professor Hồ Tường Dũng đi. Dạ. Mấy em share các bạn ban ấy của Hồ Tường Dũng đấy. Mấy em share các bài ban thư ký với ban cái share của Professor Hồ Tường Dũng. Xin chào các đồng nghiệp, thì tới đây là phần của cô trình bày các bạn. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân run rẩy đang dùng thuốc đông đường nội ác và bệnh nhân và vì con đông trái cấp một cái hội chứng bệnh cấp thì chúng ta sẽ xử trí tiếp theo như thế nào từ chiến lược điều trị tái máu cho đến vấn đề là dùng kháng đông trong thủ thuật sau thủ thuật và chúng ta dùng kéo dài bao lâu. Ở đây là thông tin của bệnh nhân A. Em có thể cho chiếu đây. Cân nặng khoảng 87 kg, BMI 28 là thừa cân. Huyết áp 150/195 mg/h, chức năng thận thì bình thường không suy. Về tiền sử bệnh thì thứ nhất nổi bật đó là run nhĩ, không do bệnh tim kịch phát, không triệu chứng trong vòng 3 năm, có tăng cholesterol máu, siêu âm thì có hở ở vai lá bên phải, không có bất thường tim khác, có tăng huyết áp, có điểm chat vát tính của cái để điều trị phòng huyết khối là 2 điểm, cơ độc quyền 5 tương đương 2%. Và hiện tại đang dùng thuốc thứ nhất là statin là atorvastatin 40 mg, thứ hai là kementrium 20 mg và đang sử dụng NOAC. Trong slide này trình bày chúng ta cái điểm chat vát của bệnh nhân, tính nguy cơ đột quỵ, thuyên tắc bệnh nhân. Thì về suy tim, xung huyết, bệnh nhân chưa bị suy tim. Bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp, cho đó là sẽ được 1 điểm. Tuổi thì bệnh nhân dưới 75 tuổi, bệnh nhân 70 tuổi, do đó sẽ được là 1 điểm. Không có đái đường, chưa có tiền sử đột quỵ, không bệnh máu não, không phải là giới nữ, do đó điểm tối đa bệnh nhân này là 2 điểm. Thì trong một ngày nọ đang chơi chống gọi thì lên cơn đau trái nặng nề, dai dẳng ở vùng ngực và phải gấp. Và sau đó thì được viện cấp cứu và được chẩn đoán với đầy đủ tiêu chuẩn không nhồi máu cấp cái trên lên. Nghĩa là cơn đau thắt men tim tăng và biến đổi lượng tim của trên lên. Vậy thì bệnh nhân chúng ta đang bị run nhĩ, đang dùng thuốc kháng đông. Bây giờ bệnh nhân rơi vô tình trạng phần cấp và chẩn đoán là những cấp trên lên. Như vậy thì câu hỏi đặt ra cho các bạn và cho tôi đó là chúng ta có điều trị tái máu cứu hay không? Và nếu điều trị tái máu cứu thì chúng ta dùng tiêu siêu huyết hay là can thiệp. Nếu chúng ta can thiệp thì chúng ta sẽ đi từ đường động mạch nào là phù hợp, động mạch quay hay động mạch đùi. Và trường hợp chúng ta phải đặt stent thì chúng ta sẽ đặt stent kim loại hay là stent phụ thuốc. Sau đó trước khi can thiệp chúng ta có dùng thuốc kháng đông thì chúng ta nên dùng thuốc kháng đông đường tim và loại nào. Chúng ta nên dùng bivalirudin hay là heparin không phân đoạn hay là enoxaparin. Và cái việc mà cái liều NOAC thuốc kháng đông đường uống cuối cùng gần nhất có ảnh hưởng đến cái việc quyết định của chúng ta hay không. Và sau khi chúng ta đã đặt stent thì các bạn biết là sau khi đặt stent thì chúng ta phải dùng kháng cái tập tiểu cầu kép để mà ngăn ngừa huyết khối trong stent. Thì như vậy chúng ta nên dùng đơn trị kháng cái tập tiểu cầu hay là kháng cái tập tiểu cầu kép. Và nếu sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng loại nào? Thì đây là những câu hỏi đặt ra cho các bạn và cho tôi. Và đứng trước một trường hợp bệnh nhân như thế này. Trả lời cho những câu hỏi đặt ra thì chúng ta sẽ tham khảo cái guideline hướng dẫn thực hành của Hội Loạn nhịp châu Âu cho những bệnh nhân đang uống NOAC và bị hội chứng bệnh vành cấp, nhồi máu tim cấp.
Thì trên bệnh nhân này chúng ta đã focus vào cái tình huống đó là nhồi máu tim cấp ester trên lên, do đó chúng ta sẽ đi thẳng vào cái nhánh nhồi máu tim cấp ester trên lên. Ở bệnh nhân nhồi máu tim cấp ester trên lên thì việc điều trị tái tứ máu là hoặc là chúng ta có thể dùng thuốc tiêu sợi huyết, hoặc là chúng ta có thể can thiệp mạch vành tiến phát. Tuy nhiên trên cái người mà đang dùng thuốc kháng đông đường uống thì ưu tiên cho cái chiến lược can thiệp mạch vành tiến phát hơn, vì chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết thì nguy cơ xuất huyết nó sẽ cao hơn khi đang dùng thuốc kháng đông đường uống, và khi chúng ta can thiệp thì chúng ta có thể kiểm soát được cái vấn đề đông chảy máu dễ hơn. Và như vậy thì khi mà chọn lựa con đường can thiệp thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn lựa động mạch quay, vì động mạch quay là nơi chúng ta dễ kiểm soát cái vấn đề chảy máu và cầm máu. Sau đó nếu chúng ta đặt stent thì sẽ ưu tiên là chọn lựa stent thuốc thế hệ mới, và trong quá trình làm thì chúng ta phải thêm thuốc kháng đông đường tĩnh mạch, ví dụ như heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là enoxaparin, kể cả bivalirudin. Và vì đây là tình huống cấp cứu, do đó bất kể cái liều NOAC cuối cùng uống lúc nào thì chúng ta vẫn đều phải dùng thuốc kháng đông tim tĩnh mạch. Và khi mà chúng ta đã tính cái chuyện can thiệp đặt stent vành thì chúng ta phải tính tới cái việc là phải uống thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép. Và như vậy thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép trong trường hợp này sẽ gồm aspirin cộng với một loại ức chế B2I12 mà mức độ vừa, đó là clopidogrel. Như vậy thì sau khi tham khảo hướng dẫn của Hội đồng nhịp châu Âu cho bệnh nhân đang dùng thuốc NOAC mà bị hội chứng mạch vành cấp, thì chúng ta sẽ trả lời cái phần câu hỏi mà người ta đặt ra cho mình. Câu hỏi đầu tiên đó là chúng ta có tái tứ máu cấp cứu hay không, và nếu tái tứ máu thì chúng ta can thiệp mạch vành tiến phát hay là tiêu sợi huyết. Thì cái câu trả lời chúng ta là chúng ta sẽ can thiệp mạch vành cấp cứu tiến phát. Trường hợp mà nếu chúng ta làm can thiệp thì chúng ta đi từ động mạch quay hay động mạch đùi, và chúng ta đặt stent thì nên dùng stent kim loại hay stent phụ thuốc. Thì cái đường khuyến cáo, cái câu trả lời khuyến cáo là chúng ta nên dùng động mạch quay để chúng ta kiểm soát vấn đề chảy máu dễ hơn, và chúng ta nên dùng stent thuốc. Bạn chúng có dùng kháng đông đường tim trong lúc làm hay không? Nếu có thì dùng bivalirudin hay là heparin trọng lượng phân tử thấp hay là heparin không phân đoạn, thì loại nào cũng được. Và thời điểm dùng NOAC cần nhất có quan trọng hay không thì không, vì nếu đã là cấp cứu thì bất kể là cái liều dùng cuối cùng như thế nào thì chúng ta vẫn phải dùng thuốc kháng đông bổ sung. Và chiến lược kháng tập tiểu cầu được sử dụng như thế nào khi lúc can thiệp? Chúng ta dùng một loại hay hai loại thì đương nhiên bắt buộc là đã đặt stent là phải hai loại. Và nên dùng loại nào là nên dùng aspirin cộng với cái loại ức chế B2I12 thấp nhất, đó là clopidogrel. Một câu hỏi tiếp theo dành cho chúng ta là bệnh nhân này, nam 70 tuổi, tăng huyết áp, bệnh mạch máu, đã được kê toa NOAC, điều trị với chỉ số CHF là 2. Ông ấy nhập viện vì nhồi máu cơ tim ester trên lên và được can thiệp mạch vành với đặt một stent phụ thuốc thế hệ mới. Như vậy thì trong thời gian tới, cái liệu trình điều trị kháng huyết khối của ông như thế nào và trong thời gian bao lâu? Ở đây thì có 5 sự lựa chọn chúng ta. Cái thứ nhất là liệu pháp bộ 3 đầy đủ trong 12 tháng. Thứ hai là liệu pháp bộ 3 trong 4 tuần, sau đó giảm xuống còn bộ đôi là gồm NOAC cộng với lại ức chế B2I12. Thứ ba là liệu pháp 3 thuốc kháng huyết khối trong vòng 6 tháng, sau đó giảm xuống 2 thuốc NOAC cộng với B2I12 đủ 1 năm. Cái thứ tư là NOAC liệu pháp bộ 3 trong vòng 6 tháng, sau đó aspirin cộng với ức chế B2I12. Và cái thứ 5 đó là NOAC cộng với ức chế B2I12 trong vòng 6 tháng. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái liệu pháp điều trị nào cho bệnh nhân phù hợp. Như vậy thì trước khi trả lời, chúng ta là tham khảo hướng dẫn thực hành của Hội đồng nhịp châu Âu là cho bệnh nhân can thiệp mạch vành cấp cứu trên cái người mà đang dùng thuốc NOAC và do rung nhĩ. Thì chúng ta đã can thiệp mạch vành cấp cứu tiên phát với lại nhồi máu tim cấp ester trên lên. Do đó chúng ta sẽ đi thẳng vào cái đường ở phía dưới, đó là sau can thiệp cấp cứu. Thì như vậy thì đầu tiên chúng ta phải dùng liệu pháp 3 thuốc kháng huyết khối đầy đủ, tức là NOAC cộng với aspirin cộng với clopidogrel. Và thông thường thì chúng ta sẽ dùng trong khoảng từ 1 cho đến 3 tháng. 1 cho đến 3 tháng. Và sau đó nếu tình trạng ổn định và không có yếu tố nguy cơ của huyết khối cao thì thông thường chúng ta sẽ giảm xuống
Còn liệu pháp 2 thuốc kháng huyết khối sẽ gồm có NOAC cộng với lại ức chế B2Y12. Như vậy thì câu trả lời cho bệnh nhân này đầu tiên là phải dùng đầy đủ liệu pháp 3 thuốc kháng huyết khối. Thông thường thì sẽ khoảng 3 tháng hoặc là 1 tháng đến 3 tháng. Thì trong trường hợp này thì chúng ta không có cái câu trả lời là 3 tháng nên chúng ta nên chọn là 1 tháng vì chỉ đặt một stent. Và sau khi chúng ta dùng đủ liệu pháp bộ 3 là 1 tháng thì chúng ta sẽ xuống liệu pháp bộ đôi, đó là gồm NOAC cộng với ức chế B2Y12, đó là cái clopidogrel. Và đây là cái câu hỏi cuối cùng dành cho chúng ta, đó là cái việc mà chúng ta điều trị phòng ngừa đột quỵ thuyên tắc trên bệnh nhân rung nhĩ sau can thiệp. Câu nào là đúng? Thứ nhất, phác đồ 3 thuốc tăng nguy cơ chảy máu nhưng giảm biến cố tim mạch so với phác đồ 2 thuốc. Cái thứ hai là phác đồ 3 thuốc giảm nguy cơ chảy máu và biến cố tim mạch so với phác đồ 2 thuốc. Câu thứ ba là phác đồ 2 thuốc giảm nguy cơ biến cố xuất huyết trong khi không tăng biến cố tim mạch so với phác đồ 3 thuốc. Và câu thứ tư là phác đồ 2 thuốc giảm nguy cơ chảy máu và biến cố tim mạch so với phác đồ 3 thuốc. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn lựa câu nào trong những câu này? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là phác đồ 3 thuốc thì sẽ khuynh hướng là tăng nguy cơ chảy máu. Nhưng mà cái việc làm giảm biến cố tim mạch so với phác đồ 2 thuốc thì trong các nghiên cứu gần đây là chứng minh là tương đương. Do đó câu thứ nhất thì là chúng ta không chọn. Câu thứ hai thì phác đồ 3 thuốc làm giảm nguy cơ chảy máu là sai, là vì chắc chắn 3 thuốc phải là tăng nguy cơ chảy máu. Câu thứ ba là phác đồ 2 thuốc thì làm giảm nguy cơ xuất huyết là đúng, trong khi không tăng biến cố tim mạch so với phác đồ 3 thuốc. Thì đây là câu trả lời chọn là đúng nhất. Với các cái nghiên cứu gần đây, khi chúng ta dùng cái liệu pháp 2 thuốc thì nó giảm nguy cơ chảy máu là điều chắc chắn, và đồng thời nó không làm tăng rõ cái nguy cơ của cục máu đông. Do đó người ta khuyến cáo rằng chúng ta nên lựa chọn phác đồ 2 thuốc cho những bệnh nhân sau can thiệp phải dùng thuốc kháng đông và cái nguy cơ cục máu đông không cao thì chúng ta nên dùng phác đồ 2 thuốc. Và câu cuối cùng là phác đồ 2 thuốc giảm nguy cơ chảy máu thì đúng, và giảm cả biến cố tim mạch thì là không đúng. Do đó cái câu trả lời của chúng ta là cái câu thứ 3, và đây là cái câu đúng. Phác đồ 2 thuốc sẽ giảm nguy cơ biến cố xuất huyết trong khi không tăng biến cố tim mạch so với phác đồ 3 thuốc trước đó. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các đồng nghiệp. Thì đó là những cái bài trình bày của cái phó giáo sư Hồ Tường Dũng trả lời tất cả chúng ta về vấn đề sử dụng kháng cái tập tiểu cầu ở bệnh nhân mà hội chứng vành cấp, ST trên lên, cũng như là bệnh nhân mạch vành mãn sau cái đặt stent. Mấy bạn đã thấy rồi. Thì do giáo sư Hồ Tường Dũng bận đăng đàn ở một cái session khác, cho nên bác giáo sư không thể tham dự chúng ta. Thì rất là cảm ơn giáo sư phó giáo sư Hồ Tường Dũng đã tham dự qua cái băng ghi hình. Thì để chúng ta sẽ có 10 phút thảo luận sau cái chương trình, cái bài trình bày của cái tiến sĩ Tư Phi Hùng, của một bác sĩ tim mạch can thiệp cũng như là phó khoa tim mạch của bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ trình bày một ca lâm sàng và minh họa cho những cái điều mà giáo sư Lopez đã trình bày hôm nay. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ Tư Phi Hùng. Các bạn có chuẩn bị câu hỏi, có gì mấy bạn sẽ hỏi sau cái bài trình bày sau. Dạ. Kính thưa tiến sĩ Nghĩa, dạ vui lòng nhà kỹ thuật phát dùm cái tình huống mà em đã ghi trước ạ. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đàm cùng các quý đồng nghiệp thân mến, thì hôm nay tôi đến với hội nghị, tôi xin trình một cái ca lâm sàng bệnh nhân rung nhĩ với nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì đây là một bệnh nhân nữ 70 tuổi, có tiền căn là tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ dai dẳng. Bệnh nhân vào viện vì một cái nhồi máu cơ tim không có tê trên lên. Siêu âm tim ra thì đây là một cái suy tim, phân số tấm máu thất trái giảm nhẹ ở 48%, đo Simpson, hở hai lá mức độ vừa. Bệnh nhân được đặt ten vô thuốc ở động mạch vành phải
tính thang điểm chất phát ra là 5 điểm, thang điểm HLAT là 2 điểm, thang điểm AIC nguy cơ chảy máu cao là 1 điểm. Bệnh nhân có rung nhĩ này được kiểm soát với thuốc dạng beta. Thì đối với về thuốc bệnh nhân này được sử dụng Aspirin 81 1 viên uống, Lopidurel 75 mg 1 viên uống, Enoxaparin 60 mg 1 ống nhân 2, Timizia cách 12 giờ. Thì hiện tại đó bệnh nhân là 48 giờ sau can thiệp mạch vành, và chúng tôi dự kiến là cho xuất viện vào ngày thứ Bảy. Thì như vậy câu hỏi đặt ra trên ca này là chúng ta sẽ điều trị chống huyết khối như thế nào khi cho bệnh nhân ra viện? Theo 4 đáp án, hoặc là aspirin cộng với một ức chế B212 cộng warfarin, hoặc là một aspirin cộng ức chế B12 cộng với một cái NOAC, và hoặc là một cái ức chế B212 cộng với warfarin, hoặc là một ức chế B212 cộng với cái NOAC. Chúng ta lựa chọn giải pháp như thế nào trên ca này? Thì như chúng ta đã biết, cái ca này là chúng ta có một cái nhồi máu cơ tim cấp không có trên lên và vừa được can thiệp động mạch vành phải với một cái tên của thuốc, cộng cho một cái nền bệnh nhân rung nhĩ dai dẳng kéo dài như vậy. Thì cái chiến lược chúng ta sử dụng thuốc sẽ như thế nào? Như chúng ta đã biết là bệnh nhân có thang điểm chất phát, nguy cơ thiếu máu cục bộ bệnh nhân là 5 điểm chất phát, nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân HLAT là 2 điểm, thang điểm nguy cơ chảy máu cao đó theo AIC là 1 điểm trong tiêu chuẩn chứng. Như vậy theo tác giả Cabadona đó thì chúng ta biết là lý do để sử dụng cái NOAC và DABT ở bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân vừa can thiệp mạch vành thì chúng ta phải sử dụng DABT để phòng ngừa huyết khối tắc ten. Bệnh nhân có rung nhĩ thì chúng ta sử dụng cái kháng đông đừng uống. Như vậy vừa có rung nhĩ vừa có can thiệp mạch vành qua da như vậy đó thì chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp bộ ba như thế nào đối với cái trường hợp cụ thể của mình ở đây. Và cũng theo tác giả Cabadona đó thì nhận thấy hiện nay có tỷ lệ mà rung nhĩ mà cộng với can thiệp mạch vành tỷ lệ khoảng 20 đến 40% các trường hợp. Thì theo tác giả Gen và cộng sự đó thì nhận thấy là NOAC nó tốt hơn warfarin ở đối tượng là bệnh nhân rung nhĩ mà có tăng huyết áp, cả về cái biến cố, nó gọi là các cái biến cố đột quỵ thuyên tắc mạch hệ thống, cũng như là cái biến cố xuất huyết nặng. Còn vai trò của NOAC đối với warfarin ở bệnh nhân rung nhĩ có đái tháo đường đó thì người ta cũng nhận thấy là NOAC có vai trò trong cái việc làm giảm cái đột quỵ tắc mạch hệ thống cũng như là giảm cái xuất huyết nặng tốt hơn so với warfarin. Tương tự như vậy đối với bệnh nhân suy tim thì các nghiên cứu cũng nhận thấy là đối với bệnh nhân suy tim khi chúng ta sử dụng cái NOAC đó thì giúp làm giảm được 23% cái nguy cơ đột quỵ thuyên tắc hệ thống so với nhóm chúng ta sử dụng warfarin. Còn đối với cái tiêu chí mà xuất huyết nặng đó thì nhóm NOAC chúng ta sử dụng cũng giảm được là 22% cái nguy cơ bị xuất huyết nặng so với cái nhóm chúng ta sử dụng cái warfarin. Và đây là một cái công trình, một cái phân tích của tác giả Gagliolo về cái tiêu chí xuất huyết ở những bệnh nhân sử dụng cái thuốc chống huyết khối bộ đôi so với bộ ba thông qua 40 công trình thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của Augustus, Entrust, Pioneer cũng như là Reduon BCI. Thì tác giả nhận thấy là ở cái nhóm mà bệnh nhân mà sử dụng NOAC đó cộng với Lopidurel đó thì giúp làm giảm được tới 34% cái nguy cơ mà xuất huyết nặng theo tiêu chí của cái hội đông cầm máu quốc tế một cách coi nghĩa thống kê. Và trong cái công trình nghiên cứu Augustus thì cũng nhận thấy là cái nhóm mà sử dụng bộ đôi đó, tức là Apixaban cộng với aspirin đó thì có cái tỷ lệ biến cố chảy máu là thấp nhất so với liệu pháp bộ ba là sử dụng warfarin, aspirin với lại là cái ức chế B212. Thì đây là một cái phân tích gộp về cái phân tích gộp các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của bộ đôi so với bộ ba trên các cái tiêu chí biến cố tim mạch chính thì nhận thấy là không có sự khác biệt ở cái nhóm mà chúng ta sử dụng bộ đôi so với nhóm bộ ba. Tuy nhiên ở cái nhóm mà về huyết khối trong ten đó thì người ta nhận thấy là cái tỷ lệ huyết khối trong ten nó có vẻ là tăng nhẹ ở cái nhóm chúng ta sử dụng NOAC và một cái ức chế B212. Thì năm 2020 tác giả Ravi và cộng sự đưa ra một cái phân tích gộp về cái thuốc chống huyết khối ở bệnh nhân có rung nhĩ và bệnh lý động mạch vành. Thì đây là một cái phân tích gộp có tổng cộng là 5 cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng và 4 cái thử nghiệm nó gọi là quan sát. Tổng cộng số lượng bệnh nhân khoảng 13.500 bệnh nhân. Thì 13.500 bệnh nhân thì tác giả nhận thấy là các kết quả là như vậy. Xét về cái
tiêu chí mà gọi là cái tiêu chí như là tử vong, rồi các tiêu chí mà nhồi máu cơ tim không tử vong, thì thấy là không có sự khác biệt giữa cái nhóm mà sử dụng liệu pháp bộ đôi với bộ ba. Nhưng mà xét về cái tiêu chí mà chảy máu nặng đó, thì cái nhóm mà sử dụng cái liệu pháp bộ đôi, tức là một cái ức chế B2E12 cộng với một cái NOAC đó, thì giúp làm giảm được, anh chị thấy đây, giảm được tới 36% cái nguy cơ mà gọi là xuất huyết nặng. Đây, so với liệu pháp bộ ba thì liệu pháp bộ đôi giúp làm giảm được tới 36% cái nguy cơ chảy máu nặng, không có sự khác biệt về biến cố tử vong đột quỵ cũng như là nhồi máu cơ tim không tử vong và huyết khối trong ten một cách rất có ý nghĩa thống kê. Khi mà xét về phân tích mà cái huyết khối trong ten đó, thì tác giả Lopez và cộng sự nhận thấy là cái tỷ lệ huyết khối trong ten xảy ra chủ yếu là trong 30 ngày đầu sau khi chúng ta can thiệp mạch vành. Và khi xét về cái thời gian mà sử dụng aspirin trong cái liệu pháp bộ ba đó thì như thế nào, thì các tác giả nhận thấy là trong vòng 30 ngày đầu nếu chúng ta sử dụng là liệu pháp bộ ba có aspirin đó, thì nhận thấy là cái tỷ lệ chảy máu đó, như chảy máu gây tử vong, chảy máu nội sọ, chảy máu chính thì gia tăng so với nhóm chúng ta không sử dụng cái aspirin. Tuy nhiên về cái tiêu chí mà tử vong tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, huyết khối trong ten, thì cái nhóm mà sử dụng aspirin trong 30 ngày đầu sau đặt ten đó, thì giảm một cách rất có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà không sử dụng cái aspirin. Tuy nhiên ở cái thời điểm mà sau 30 ngày trở đi đó, thì mấy chị thấy đây, cái tử vong tim mạch, đột quỵ cũng như là nhồi máu cơ tim và huyết khối trong ten thì không có sự khác biệt giữa nhóm có sử dụng aspirin cũng như là không có sử dụng aspirin. Và mấy chị cũng thấy đây là sau thời điểm 30 ngày đó, thì cái nhóm mà sử dụng aspirin đó thì nó cũng làm gia tăng các cái chảy máu mà đe dọa tính mạng một cách có ý nghĩa thống kê. Điều này có gợi ý trên lâm sàng là gì? Khi chúng ta có đặt stent mạch vành, có đung nhĩ, thì trong 30 ngày đầu khuyến cáo là nên sử dụng aspirin. Sau 30 ngày thì chúng ta nên bỏ aspirin để làm giảm cái tỷ lệ chảy máu cho bệnh nhân. Thì đây là một cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu về cái sử dụng cái thuốc chống huyết khối ở bệnh nhân có rung nhĩ, có can thiệp mạch vành ngoại da trên cái bệnh nhân nó gọi là nhồi máu cơ tim không áp trên lên. Thì ở đây chúng ta có 3 chiến lược mặc định, có nghĩa là chúng ta sử dụng bộ ba, tức là một cái NOAC cộng với một cái kháng tiểu cầu kép đó. Rồi nếu mà bệnh nhân không có nguy cơ xuất huyết, không có chảy máu gì hết, thì chúng ta tiếp tục cái chiến lược mặc định này trong vòng 11 tháng còn lại, tức đến thời điểm tháng 12. Sau đó chúng ta bỏ cái kháng tiểu cầu, chúng ta chỉ giữ lại NOAC thôi. Tình huống thứ hai, nếu mà bệnh nhân có nguy cơ mà chảy máu cao đó, thì mấy chị thấy đây, chúng ta sử dụng cái bộ liệu pháp bộ ba trong vòng 1 tuần, và sau đó thì chúng ta sử dụng liệu pháp bộ đôi, tức là một cái NOAC và một cái kháng tiểu cầu đơn đến thời điểm 6 tháng. Sau 6 tháng thì chúng ta bỏ luôn kháng tiểu cầu đơn, chỉ giữ lên NOAC thôi. Và sau 12 tháng thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng NOAC là như vậy. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà có cái nguy cơ mà chảy máu mà gọi là cao đó, thì nguy cơ mà gọi là biến cố thiếu máu cục bộ mà cao đó, thì mình chỉ thấy là người ta sử dụng bộ ba đến cái thời điểm là 1 tháng và sau 1 tháng thì chỉ sử dụng bộ đôi thôi, một cái NOAC và một cái kháng tiểu cầu đơn kéo dài đến thời điểm 12 tháng, và sau 12 tháng thì chúng ta sử dụng NOAC lâu dài kéo dài cho bệnh nhân. Tương tự thì cái hội tim châu Âu cũng đưa ra cái phác đồ trong việc chúng ta lựa chọn cái thuốc chống huyết khối ở bệnh nhân mà hội chứng bệnh cấp, có can thiệp vành ngoại da và có rung nhĩ. Mình chỉ thấy chiến lược mặc định đây, aspirin cộng B212 và cộng NOAC trong vòng 1 tháng đầu. Sau 1 tháng thì chúng ta bỏ cái aspirin và tiếp tục cái ức chế B212 cộng với NOAC đến thời điểm 12 tháng, và sau 12 tháng thì chúng ta tiếp tục sử dụng NOAC kéo dài như vậy. Như vậy thì quay lại cái ca lâm sàng của chúng ta đây, thì chúng ta trả lời câu hỏi đó, chúng ta thấy sử dụng cái bộ ba khi bệnh nhân xuất viện với aspirin cộng ức chế B212 cụ thể là lopidogrel và cộng với cái NOAC. NOAC ở đây là NOAC nào thì và sử dụng bao lâu, thì mấy chị thấy đây, bệnh nhân của chúng ta có thang điểm nguy cơ thiếu máu cục bộ là cao, chất phát 5 điểm, rồi nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân của mình HLED đó là 2 điểm, nhưng mà có một cái tiêu chí chính của ACR, HbA trong cái chảy máu nặng đó. Do đó chúng tôi quyết định sử dụng là một aspirin trong thời điểm là 1 tháng, lopidogrel trong 1 tháng, rồi sau đó là chúng ta sử dụng apixaban 5 mg 2 lần trong ngày.
để mà tránh cái khi sử dụng bộ ba như vậy đó thì tránh nguy cơ xuất huyết. Khi dùng như vậy đó thì khuyến cáo của Hội Tim châu Âu, người ta đề nghị là đối với những cái bệnh nhân mà như ca này ta thấy là lớn tuổi rồi, bệnh nhân sử dụng kháng đông kéo dài, thì người ta khuyến cáo sử dụng thêm cái ức chế bơm nội tông cho bệnh nhân. Và theo một cái báo cáo của tác giả Anrat và cộng sự cũng nhận thấy là khi bệnh nhân mà trên 60 tuổi thì chúng ta cũng nên thêm cái trạng ức chế cái bơm nội tông vào để giảm cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân có sử dụng aspirin. Thì thông qua các cái thử nghiệm lâm sàng thì người ta cũng nhận thấy là apixaban là một cái NOAC mà có nguy cơ xuất huyết. Anh chị thấy đây, apixaban có nguy cơ xuất huyết là thấp hơn so với warfarin. Trong khi đó những cái NOAC khác như dabigatran, rivaroxaban, edoxaban thì cái nguy cơ xuất huyết lại cao hơn so với cái warfarin. Và như các anh chị đã biết thì trong cái việc mà chúng ta lựa chọn cái NOAC thì nó tùy thuộc vào cá thể hóa vào từng tình huống của bệnh nhân mà chúng ta lựa chọn. Mấy anh chị thấy đây, dân số chúng ta là châu Á rồi bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý đi kèm nhiều, cũng như là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, thì cái vai trò lựa chọn NOAC ở đây mấy chị thấy là cái apixaban của chúng ta lựa chọn apixaban nó trải rộng trải dài trong hầu hết các cái chỉ định ở bệnh nhân. Thì như vậy tôi thấy nó là phù hợp, chúng ta lựa chọn cái apixaban đây là chiến lược là phù hợp cho bệnh nhân. Và như vậy quay lại ca này, như vậy thì cái chiến lược sử dụng thuốc của tôi như thế nào? Aspirin, clopidogrel, apixaban trong vòng 4 tuần, sau đó chúng ta thêm cái bantolazone, và sau cái thời điểm mà sau một tháng đó cho đến thời điểm 12 tháng đó, thì chúng ta bỏ cái aspirin và chúng ta tiếp tục sử dụng cái clopidogrel 75g một viên trong một ngày và cái apixaban 5mg 2 lần trong một ngày. Và sau thời điểm 12 tháng thì tức là sau một năm đó thì chúng tôi tiếp tục sử dụng cái apixaban 5mg 2 lần trong ngày và kéo dài cho bệnh nhân. Thì phần trình bày của tôi trên ca này đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của chủ tọa đoàn và quý đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng rồi. Cảm ơn tiến sĩ Trương Phi Hùng trình bày rất là rõ về ca nhỏ máu cơ tim cấp không ST trên có cái kèm rung nhĩ thì được can thiệp thì sử dụng kháng đông như thế nào. Thì như vậy để tiếp với chương trình thì tôi sẽ trình bày cái guideline tiếp, rồi sau mấy bạn sẽ ấy thì mấy bạn thấy thì lâm sàng thôi, thì mấy bạn tôi rồi sau đó sau 10 phút thì chúng ta sẽ thảo luận ngắn ca lâm sàng này thôi, sau đó chúng ta sẽ thảo luận chúng ta còn 10 phút để thảo luận. Thì thứ nhất thì trong cái đột quỵ bệnh nhân sau can thiệp đó phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ trên 2 ca đầu mấy bạn thấy cái ca phó giáo sư Hồ Tường Dũng là một, ca thứ hai là của tiến sĩ Trương Phi Hùng, thì một cái nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên, một cái hậu chứng phình cấp không ST trên lên, tất cả đều có rung nhĩ, do đó đều dùng là kết hợp 3 thứ thuốc. Nhưng mà như vậy thì để phòng ngừa những biến chứng gì, biến chứng đột quỵ hoặc là biến chứng những cái thuyên tắc mạch hệ thống ở bệnh nhân rung nhĩ do cục máu đông gây ra. Do đó trong cái này tôi tổng kết luôn cái bài kia, bài của bác giáo sư Lopez, thì mấy bạn trong tất cả các câu hỏi sau đây thì cái câu nào thì nó là đúng trong bệnh nhân rung nhĩ sau can thiệp động mạch vành với hậu chứng vành cấp là thứ nhất là phát đồ 3 thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu nhưng giảm biến cố tim mạch so phát đồ 2 thuốc hay không, đúng không mấy bạn? Đây là chắc chắn là đúng, tại mấy bạn đã thấy tất cả nghiên cứu trên đều thấy rằng, ngay cả nghiên cứu Works mới đầu tôi thấy thống kê của giáo sư Lopez các bạn thấy rồi, nghiên cứu của Pioneer IF PCI, rồi nghiên cứu Augustus, nghiên cứu của Reduo PCI mấy bạn đã biết rồi, với Antrustimi mấy bạn thấy tổng cộng là 5 nghiên cứu với hơn 12.000 bệnh nhân. Mấy bạn thấy rằng tất cả đều nguy cơ xuất huyết gia tăng nếu chúng ta sử dụng 3 thuốc. Mấy bạn thấy rồi là một cái, cho nên cái câu này là giảm biến cố tim mạch là không có nha các bạn, cho nên câu này chắc chắn là sai rồi. Câu thứ hai là phát đồ 3 thuốc làm giảm nguy cơ chảy máu, mấy bạn thấy là sai rồi, mà đúng không mấy bạn? Biến cố tim mạch so phát đồ 2 thuốc hay không thì rõ ràng là sai rồi, đúng không mấy bạn? Câu này cũng là không phải đúng rồi, tại
phác đồ 3 thuốc luôn luôn làm tăng nguy cơ chảy máu, tất cả các nghiên cứu cũng như toàn tích gộp, cũng như hai cái bệnh án minh họa vừa rồi. Và thứ ba là phác đồ 2 thuốc làm giảm nguy cơ biến cố xuất huyết, trong khi không làm tăng biến cố tim mạch so phác đồ 3 thuốc. Thì đây là mấy bạn thấy đó, đúng không mấy bạn? Thì trong cái nghiên cứu đó thì rõ ràng thì cái phác đồ thứ tư cao nào này thì rõ ràng trong tất cả cái thống kê gộp bài báo cáo của Professor Lopez cũng như của tiến sĩ Trương Phi Hùng cũng như băng ghi hình của Phó giáo sư Hồ Tường Dũng đều chứng tỏ rằng, tức là khi dùng 2 thuốc, đặc biệt là clopidogrel kết hợp với những kháng đông NOAC thế hệ mới thì giảm hẳn nguy cơ biến cố xuất huyết, đó là so với 3 thuốc. Rõ ràng mấy bạn thấy không? Trong khi đó thì nó không làm tăng biến cố tim mạch, đặc biệt rõ trong nghiên cứu trong cái nghiên cứu Augustus, mấy bạn đã thấy rồi hả? Và thứ ba, câu thứ tư, cho nên câu này chắc chắn là đúng. Mấy bạn thấy rằng cái đáp án sẽ là câu số 3. Còn câu thứ tư là phác đồ 2 thuốc làm giảm nguy cơ chảy máu và biến cố tim mạch so với phác đồ 3 thuốc hay không? Thì rõ ràng cái này thì rõ ràng là đúng, là nó giảm luôn biến cố tim mạch thì không phải. Mấy bạn thấy rồi, đúng không mấy bạn? Rồi, như vậy trong cái câu này tức là nó là bệnh nhân can thiệp mạch vành mãn hay cấp, chúng ta có dựa vào tất cả nghiên cứu trên cũng như có quan sát, những nghiên cứu quan sát thì chúng ta quan sát chúng ta sẽ trả lời được những câu hỏi này trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Thì đây là cho nên từ những cái nghiên cứu quan sát đó thì mấy bạn biết rồi, tức là những cái guideline hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị hội chứng mạch vành mãn tính kèm theo có bệnh nhân bị kèm rung nhĩ. Thì thứ nhất là bệnh nhân rung nhĩ, bệnh mạch vành mãn tính có can thiệp, các bạn nhớ nha, có can thiệp hoặc là chưa can thiệp, điều trị nội khoa hoặc là phẫu thuật bắt cầu, đều mấy bạn phải có những cái guideline hết, tất cả đều thống nhất một cái đều phải dùng kháng huyết khối kết hợp với cái kháng đông, đó là bắt buộc, đó là chỉ định bắt buộc, rồi các bạn biết rồi. Tại vì cái kháng huyết khối thì chúng ta không thể, kháng huyết khối tức là kháng kết hợp tiểu cầu ở bệnh nhân có can thiệp hội chứng bệnh cấp chúng ta phải dùng, đó là bắt buộc, ta dựa trên cơ chế bệnh sinh. Còn bệnh nhân kháng đông, nếu bệnh nhân rung nhĩ, nếu chúng ta không dùng kháng đông thì nguy cơ lắp mạch cũng như đột quỵ sẽ gia tăng, dù các bạn có dùng kháng kết hợp tiểu cầu, đúng không các bạn? Do đó bắt buộc phải là kháng huyết khối kết hợp với cái kháng kết hợp tiểu cầu. Cho nên quan trọng là mình tìm cái điểm sweet point, tức là cái điểm vàng mà chúng ta sẽ kết hợp 3 thứ lúc nào mấy bạn đã biết rồi. Đó là ông giáo sư Lopez ông nói mấy bạn thấy nhớ không? Ông nói là cái sweet point hoài, tức là cái điểm vàng mình sẽ chọn thời điểm bao nhiêu và thời gian kéo dài thế nào để mình điều trị cho chính xác cho tùy bệnh nhân. Thì cho nên ở đây nó khuyến cáo năm 2019 trong cái hội chứng bệnh mãn là bệnh nhân với cái bị cái can thiệp rung nhĩ, có can thiệp hoặc là hội chứng bệnh sau hội chứng bệnh cấp thì mấy bạn khuyến cáo là dùng luôn là dùng kháng đông, mà kháng đông mình dùng là dùng gì? Là những kháng đông thế hệ mới, tức là kháng đông ức chế 10A hoặc là 2A, mà gần đây thì đa số khuynh hướng thì có vẻ dùng ức chế 10A có vẻ là ưu thế hơn, tức là với cái apixaban, rivaroxaban hay là cái edoxaban. Còn cái ức chế 2A đó là cái dabigatran thì có vẻ ít cái nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề đó. Khuyến cáo tốt hơn là các bạn dùng kháng vitamin K. Thì khi mà sau đó chúng ta có thời gian đi sweet point mấy bạn phải nhớ mình phải sử dụng cái điểm sweet point như thế nào, tức là mình dựa vào cái nguy cơ huyết khối thuyên tắc những biến cố tim mạch, và thứ hai nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân. Mấy bạn thấy trong phác đồ đều vậy hết. Cho nên sau cái can thiệp không phức tạp, tức là nguy cơ huyết khối thấp thì mình phải kết thúc sớm dưới 1 tuần và tiếp tục điều trị 2 thuốc hoặc là 1 tháng, rồi từ 1 tuần đến 1 tháng tiếp tục điều trị 2 thuốc kháng đông và ức chế BA12. Và ức chế BA12 sau 1 tháng thì tất cả nghiên cứu đều sử dụng, tốt nhất là nên sử dụng clopidogrel. Còn một số trường hợp chỉ sử dụng ticagrelor. Tại sao mấy bạn đã biết cái chuyện đó rồi? Tại vì clopidogrel trong tất cả nghiên cứu mà 5 nghiên cứu mà chính về cái vừa can thiệp sau hội chứng bệnh cấp cũng như là trong cái nghiên cứu đầu tiên là của Work kết hợp 3 thứ thì rõ ràng clopidogrel là trên 90% bệnh nhân sử dụng clopidogrel, còn chỉ rất ít sử dụng, chỉ khoảng 5% khoảng 5% sử dụng ticagrelor. Mấy bạn biết rồi. Thì do đó
Mấy bạn nhớ khi những bệnh nhân nguy cơ, khi bạn dùng hai thứ á, kết hợp á, thông thường nó sẽ kết hợp bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao á, thì người ta dùng Kevotran kết hợp với kháng đông. Kháng đông là nhóm Apixaban, Edoxaban hoặc là Rivaroxaban. Còn sau khi mà sử dụng, đó là sau khi sử dụng cái ba thuốc với aspirin, Clobiogram và một kháng đông trong vòng hơn 1 tháng rồi á, thì các bạn cân nhắc nguy cơ giữa nguy cơ huyết khối stent cao hoặc là nguy cơ xuất huyết cao. Mấy bạn sử dụng hai thứ, các bạn đã biết rồi, cái này thì khỏi nói nữa. Do đó là cái guideline thôi. Và tôi đưa ra cái bảng này cho các bạn thấy cái guideline này cho các bạn thấy, rất là dễ sử dụng. Mấy bạn nhớ nha, dựa vào cái hội chứng bệnh cấp hay là bệnh mạch vành mà can thiệp, hội chứng bệnh mãn can thiệp, mấy bạn nhớ nguy cơ xuất huyết quá cao là mấy bạn chỉ dùng trong 7 ngày thôi. Trong 7 ngày thôi đó, nguy cơ xuất huyết rất cao thì mấy bạn dùng ba thứ, bắt buộc 3 thứ trong 7 ngày. Sau 7 ngày thì bắt đầu mình mới dùng cả hai thứ, mà hai thứ đó là Clobiogram kết hợp với NOAC thế hệ mới. Mấy bạn biết rồi, mấy bạn 4 thứ đó nhưng tùy mấy bạn. Và sau 6 tháng là mới dùng NOAC đơn thuần, dùng NOAC đơn thuần, đó là mono. Đó là một. Còn nếu nguy cơ cao thì mấy bạn có thể kéo dài đến 1 tháng, 3 thứ này dùng 1 tháng, tức là NOAC, Clobiogram và aspirin. Sau 1 tháng mấy bạn dùng đến 6 tháng là hai thứ, và sau 6 tháng mấy bạn dùng chỉ NOAC đơn thuần, đó là cái thứ hai. Đó. Rồi thứ ba, còn hội chứng bệnh cấp với can thiệp thì các bạn nhớ, các bạn cân nhắc dựa vào nguy cơ huyết khối thuyên tắc. Nếu mà bệnh nhân nguy cơ huyết xuất huyết thấp thì mấy bạn nên sử dụng từ 1 đến 3 tháng, mà tốt nhất là dùng dùng 1 tháng 3 thứ là sau 1 tháng. Sau 1 tháng thì mấy bạn sẽ dùng tiếp tục cái duo là gồm NOAC với các Clobiogram trong vòng 6 tháng, và sau 6 tháng thì mấy bạn cũng tiếp tục đến 6 tháng nữa, đủ 12 tháng. Đó là bắt buộc nha mấy bạn. Tại hội chứng bệnh cấp là mấy bạn phải dùng hai thứ là trong vòng 12 tháng á. Còn nếu mà bệnh nhân nguy cơ xuất huyết quá cao thì mấy bạn cũng dùng trong 1 tuần. Mà đặc biệt ở những bệnh nhân dùng cái kháng PI12 mạnh là ticagrelor thì mấy bạn chỉ nên dùng trong 1 tuần. Sau 1 tuần thì mấy bạn sử dụng cái duo với cái ticagrelor với cái NOAC và dùng trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng thì mấy bạn dùng cái NOAC kết hợp Clobiogram, và sau 12 tháng thì bạn dùng NOAC đơn thuần. Thì cái yếu tố nguy cơ xuất huyết cao thì các bạn đã biết rồi, dùng cái ARC, HbA hoặc mấy bạn dùng trong cái can thiệp mấy bạn dùng Presedap, hoặc là mấy bạn dùng một số các thang điểm tùy để bạn sử dụng thôi nha các bạn. Còn yếu tố nguy cơ mà biến cố mà huyết khối thuyên tắc cao thì gồm có những mấy bị dạng về phương diện kỹ thuật, đó stent Lehman này, stent đoạn gần LD, đoạn gần CX, hay là stent một động mạch duy nhất, hay là can thiệp những cái tổn thương chia đôi phức tạp với hai, hoặc là can thiệp tăng sinh mãn tính, hay là do kỹ thuật làm, tức là mình đặt stent không có gọi là tối ưu, hai chiều dài stent quá dài, trên 3 stent trên 60 mm, hoặc là bệnh nhân có tiền trang bị huyết khối thuyên tắc, huyết khối stent trước đó. Về mặt nếu do bệnh nhân gây ra, như một số bệnh nhân bị suy thận mãn hay là đái tháo đường sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối thuyên tắc. Nhưng bệnh nhân này càng nhiều yếu tố bao nhiêu thì nguy cơ huyết khối thuyên tắc càng nhiều bấy nhiêu, thì mấy bạn phải kéo dài triple therapy. Đó là cái guideline mới nhất IERA, ESC cũng như IHRA năm 2021. Mấy bạn sử dụng cái đó thì tốt nhất. Mấy bạn chú ý vấn đề đó. Cho nên khi mà trong trường hợp này, trong tất cả trường hợp mấy bạn nên có thể hóa đánh giá giữa hai nguy cơ xuất huyết và cái nguy cơ chạy mà xuất huyết, cũng như nguy cơ huyết khối thuyên tắc, mà đặc biệt trong 1 tháng đầu tiên. Còn nếu không thì mấy bạn trong 7 ngày đầu tiên. Đó là những cái bài trình bày cái câu hỏi của tôi nha. Thì mấy bạn có, bây giờ chúng ta còn vài phút thì mấy bạn có câu hỏi nào không? Mấy bạn có câu hỏi này, các bạn có câu hỏi nào để hỏi không? Mấy bạn có câu hỏi nào để hỏi không mấy bạn? Dạ. Em thấy phần trình bày của thầy tiến sĩ Nguyễn Thương Nghĩa là đầy đủ hết rồi. Thầy hỏi nhưng mà thầy trả lời rất là chính xác, và đó là cái xu hướng của thực hành trong cái việc mà sử dụng cái NOAC cũng như là kháng tiểu cầu kép hiện nay. Chúng ta làm sao đó, quan trọng là tìm ra cái điểm mà cân nhắc giữa cái
một bên nguy cơ xuất huyết, một bên là nguy cơ huyết khối. Tìm ra một cái điểm đó, cân nhắc giữa hai yếu tố nguy cơ và không ca nào giống ca nào hết. Chúng ta phải cá thể hóa từng tình huống và để mà lựa chọn một cái chiến lược cho nó phù hợp cho bệnh nhân. Và đây là một trong những vấn đề mà tôi nghĩ nó là cực kỳ quan trọng. Chúng ta rất là thường gặp đó trong thực hành hàng ngày. Xin hết thầy Nghĩa. Cảm ơn. Như vậy nếu các bạn không có hỏi câu hỏi thì tôi xin tóm tắt lại tất cả những cái bài trong cái session hôm nay. Thì mấy bạn đã biết rồi, trong session hôm nay chúng ta rất là hân hạnh được share kinh nghiệm cũng như là một cái bài trình bày của giáo sư Lopez, là một người rất là kinh nghiệm từ Cambridge University. Ông này rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ông này ông tống cái gộp 5 nghiên cứu, ông đưa ra những cái phác đồ từ cái nhận xét từ cái thống kê gộp cũng như từ nghiên cứu Augustus. Thì ông thấy rằng thứ nhất á, ở bệnh nhân bị rung nhĩ kèm với cái hội chứng bệnh cấp hay là can thiệp mạch vành á, với stent á, thế hệ mới thì cái kháng B212 với cái kháng đông là bắt buộc. Tuy nhiên cái thời điểm để mình sử dụng như thế nào để mình quyết định cái điểm vàng, đúng thời điểm sử dụng cái 3 thứ cũng như là để giảm còn 2 thứ, xuống thang còn 2 thứ là phụ thuộc và phải cá thể từng cái người, phụ thuộc vào cái nguy cơ huyết khối thiên tắc, người xuất huyết. Các bạn biết rồi. Thì trong nghiên cứu Augustus thì giáo sư Lopez đã phân tích, mấy bạn thấy nguy cơ mà cái xuất huyết á, nó sẽ cao, nó sẽ huyết khối thiên tắc á, sẽ thấp sau 30 ngày. Mấy bạn thấy không? Sau 30 ngày mấy bạn có bỏ aspirin thì cái nguy cơ huyết khối thiên tắc cũng tương đương, biến cố huyết khối thiên tắc cũng tương đương. Và sau đó phân tích gộp ông cũng trả lời những câu hỏi đó. 5 câu hỏi phân tích gộp của 5 cái nghiên cứu đó, mấy bạn đã biết thì trả lời câu hỏi đó. Do đó mấy bạn nhớ trong tất cả guideline hiện nay thì hầu như trong hội chứng bệnh cấp thì ông khuyến cáo là 3 thứ nên dùng trong 30 ngày đầu tiên. Sau 30 ngày đầu tiên thì chúng ta sử dụng clobicran cộng với một cái NOAC mới trong các thứ 4 thứ mà mấy bạn đã biết rồi, bạn có thể dùng. Thì trong đó cái apixaban thì cái nguy cơ mà xuất huyết tiêu hóa thấp nhất thì trong ông Lopez ông có vẻ ưu ái hơn so với cái thuốc đó thôi nha. Còn sau 30 ngày, sau 30 ngày thì mấy bạn nhớ cái aspirin hầu như nó chỉ gây tăng xuất huyết mà không làm tăng không làm giảm cái biến cố huyết khối thiên tắc. Do đó tất cả những cái guideline, những cái bệnh án minh họa của tiến sĩ Trương Phi Hùng về nhồi máu cơ tim không estrogen và can thiệp stent cũng như là cái bệnh án minh họa của giáo sư Thượng Dũng thì nhồi máu cơ tim estrogen lên, can stent các bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường cũng như lớn tuổi thì cái sử dụng của tất cả các phác đồ đó rất là hợp lý để minh họa vấn đề đó. Sử dụng cái 3 thứ trong 30 ngày, sau đó là giảm còn 2 thứ là clobicran kết hợp với cái kháng đông thế hệ mới trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng thì mình tiếp tục, nếu mà hội chứng bệnh cấp thì mình dùng tiếp tục đến 12 tháng. Còn nếu mà bệnh mãn thì chúng ta sẽ chấm dứt đó, sau 6 tháng chúng ta sẽ ngưng, chỉ dùng một cái NOAC đơn thuần mà thôi. Đây là tất cả những cái bài nội dung của bài báo cáo hôm nay. Thì tôi cũng cảm ơn Phó Giáo sư Hồ Thượng Dũng, cảm ơn tiến sĩ Trương Phi Hùng, đặc biệt là cảm ơn giáo sư Lopez từ Mỹ phải thức giấc sớm để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với chúng ta. Thì và đồng thời cảm ơn công ty Pfizer đã hỗ trợ chúng tôi trong chương trình session hôm nay, và đặc biệt là tất cả cũng cảm ơn của ban tổ chức cũng như Hội Tim mạch Việt Nam đã có nhờ ý cho chúng tôi share những kinh nghiệm về vấn đề sử dụng kháng đông, các cái thuật của cầu trong cái bệnh lý mạch vành cấp và mãn có can thiệp stent. Cảm ơn rất là nhiều mọi người. Xin chào. Nếu mấy bạn có điều kiện thì chúng ta sẽ gặp lại và trao đổi sau. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn thầy Nghĩa. Chào thầy Nghĩa, chào các bạn công ty nha. Cảm ơn ban thư ký, ban tổ chức. Rồi, cảm ơn nhiều. Ở công ty rất là nhiều. Cảm ơn mấy bạn thư ký nha. Dạ, hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Rồi.